Good evening. My name is Shuko. We are still here. We are live on Motembei TV, Mount Kenya chapter. Huku join tukiuria atiriri Mount Kenya andu ni maumirire umuthi. Who are they voting for? So welcome one, welcome all. Yeah, and also if you voted kindly. Please show. Sioni. Glasses zangu ziko wapi? Sioni. Welcome guys to Motembei TV, Mount Kenya chapter. My name is Shuko. I told you guys we'll be here till the end, yeah? And it's not yet the end. So we are live on Motembei TV. For those from Mount Kenya, if you voted and you voted for Baba, kindly you can wave on the comment section so that I can see. I voted for Baba. I vote in Kiambu County. I voted for Baba. And I voted for the Jubilee candidate, that is James Nyoro. And I voted for my member of parliament, who is I want him to go for to the parliament to be my member of parliament for the next 5 years. That is Mheshimiwa Jude Jomo. That's my stand. Those are the three things that I said today I must do. So if you're there and you voted, kindly wave us on the comment, wave me on the comment section and tell me you voted and where did you vote from. I voted in Kiambu. I vote Kiambu County. I voted for Baba. And I voted for for James Nyoro as the governor, and I also voted for my member of parliament who is going for the third term, Jude Jomo. So welcome. It is said that in Mount Kenya there was low turnout. Yeah, it's true. I experienced that. Last time when I was voting, I think nilienda huko kwenye huko mahali napigia kura kwa polling station. Nilienda kitu 6 na penye nilifika watu walikuwa, it was like people were telling you wewe lazima uende upige kura, lazima mpaka watu wanaendewa kwa nyumba. But for today, what I have experienced personally, and I took some photos, and I'm like, Jesus, this is not the Mount Kenya I know. So I know majority from Mount Kenya, they are not happy, maybe. And also I may feel like it's because maybe there was no one from Mount Kenya, but that is not an excuse to say you didn't vote, because we have a Kikuyu who is vying for presidency. But I see it like what do I say? Kwani sisi Wakikuyu tunajipenda ama ni juu hakuna mtu mwenye alikuwa anasimama tujui what happened? But anyway, if you voted, kindly wave me on the comment section. Let's debate. Tell us how was the turnout at your where you are voting for, and the turnout, how it was. Yeah, I voted for Baba. This is my mark. You can see it. Nilipigia Baba kura because I'm safe in Baba's heart. Personally, I feel that. I don't know, for those who also voted for the other candidates, it's all right. Whoever wins, Kenya still remains. So I'm going to share the link on the comment section so that you can also join us. These are the Mount Kenya chapter, but there is the other one ya kina Bernard ya kuongea kizungu na Kiswahili. Ndĩraria Gĩkũyũ, so ũngĩkorwo wĩ hau na nĩũratwĩrorera, then ndatũma link, then you can use the link to join us on the studio. And now let's the debate start. Let the IBC do their job, and if you voted, remember it's your right to vote. So for those who are saying they didn't vote, that is so bad, because I believe if you don't vote, you're not you let
those people that you don't want, maybe you let the bad readers to continue reading us. Yeah, so it's good to vote. It's good to exercise your democratic right and vote. Yeah, so the link is down is on the comment section. Please use that link and join the studio. Welcome one and welcome all. Adama with Kenya. Igira igũkũ mwaria Gĩkũyũ. Ona angĩkorwo ũthurire Ruto. Karibu sana. Ũtwĩre ũrona kũhana atĩa no gũthuranagĩra kũ na kĩthurano gĩkĩ kana nĩguo ũrĩa twathuranire 2017 kana nĩguo wonire maũndũ mahana. So yeah. No link ĩyo ndatũma comment section-inĩ nĩyo ũkũhũthĩra kũingĩra studio. So let me share the link again. Yes, nitwarie karibuni. No, lakini kile hatukubalishi huku ni matusi. So karibuni. Blessed mom, karibu sana. Unmute your microphone. How are you? I'm very fine. Hii ni Mount Kenya chapter. So tunaongea Kikuyu hapa. Unaongea Kikuyu? Naweza ongea. Okay, karibu. Kiaria Gikuyu. Kwanza kabisa nĩndĩramũgeithia inyuothe. Nĩũranjigua? Nĩndĩrakũigua. Ũraria ta ũretigia. Ndĩrawakilisha timu Kisii. Blessed, it's your time. Yeah, nĩndĩrakũigua. Ndĩrawakilisha timu Kisii. Niĩ vote yakwa voteire Satellite Primary Ruta Kangware. Maũndũ mathire wega. Ndinona kahũru. Koguo niĩ no kũhoya ndĩrahoya matare kura icio wega, halafu matoe matarajio mega. How was the turnout? Blessed, how was the turnout? Maũndũ mothe mathire wega. Was the turnout the same as 2017? Gũtikuma na andũ aingĩ ũguo. Okay. Karibu sana. Gũkũ tũraria Gĩkũyũ nĩndĩrona njenga hau ĩno tũraria Gĩkũyũ no harĩ we gĩgũka ya Bernard makwaria Gĩthũngũ na Gĩthweri. Ĩno tũrenda kwaria Gĩkũyũ tũrarĩria andũ a Mount Kenya makĩria atĩrĩrĩ. Thuranĩire how was the turnout? John Njenga. Thank you mũno. Nicodemus, microphone. Mute your microphone. Mogare, mute your microphones, kindly. Nicodemus, Mwema, mute your microphone so that Jenga can talk. Natumia Bluetooth. Whether you are using Bluetooth or not, I've muted you. So you only unmute when you are told to speak. Thank you. John Jenga, karibu sana. Tuambie venye kulikuwa, where you voted and how was the turnout. Na mtuetereire ati andu a Mount Kenya. Karibu. Thank you muno. Nĩndĩraiguĩka? Yes. Nĩndĩraiguĩka? Niĩ voteire Njirũ Primary School. Turnout ndiuma njega, onakorwo tuĩka ndagĩbũtio thaa ici mathaa ma kĩhwaĩ-inĩ, na gũkĩrĩ na thayũ, nĩtũigire thayũ wega, na nĩnyonire gũkĩrĩ o kwega, andũ no maragĩthiĩ mathurĩte atongoria ao.
Ndirakena nĩ kuona atĩ bũrũri nginya gũkinyĩte ũkĩrĩ na thayũ mũingĩ. Ũhoro wa wetereri twetereire o Jehova nĩ tondũ nowe ithuĩ andũ a Mount Kenya nĩ tũĩ atĩ tũtihotaga gũ celebrate ta andũ arĩa angĩ tondũ nĩ tũĩ atĩ Ngai witũ akoragwo arĩ mũnene. Ona nĩ ndĩraiguaga ndĩna thĩna mũno Shiko tondũ nĩ njũkaga gũkũ station rĩrĩa ranjia Gĩthweri. Ndakĩigua ũrĩa andũ makĩaririe makiugire nginya ngagĩtigĩra ngakiuga atĩrĩrĩ ithuĩ andũ a Mount Kenya anga tũtingĩkĩhana na Shiko, na nĩ ũgwĩtĩkĩra ũguo ndĩroiga tondũ ithuĩ nĩ tũĩ maũndũ maingĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũmbũkaga ona ĩrĩ mbute, na ithuĩ no tũĩ atĩ ĩrĩ kũhĩtia na mũguĩ ndĩrathaga na njoya. Maũndũ no maingĩ tũkĩoya Mount Kenya ũguo tũgĩetagĩra nginya ihinda rĩa mũico, no ũrĩa gũkĩrĩ nĩ atĩ nĩ tũgĩkoretwo tũgĩkĩhoya Ngai atũhe atongoria ega, na Shiko nĩ ũgwĩtĩkania na niĩ hihi tondũ nĩ ihinda no rĩgũkinya atĩ thĩinĩ wa thĩ yothe ona tiga Kenya andũ nĩ Njenga na mbere ira mũno na tũkĩmũthurire. No ũhoro ũrĩa ũkĩrĩ wa magegania Shiko no ũrĩa ũkĩrĩ ho na nĩ ũgwĩtĩkia tondũ no gũgĩkorwo kũrĩ ho, igũrũ rĩrĩ tũthiaga tondũ no rĩraria rĩu nĩ rĩkĩregete Raila, no thĩ ĩrenda Raila. Ndikĩũĩ ũrĩa tũgwĩka tondũ maũthamaki nĩ merĩ, wa igũrũ na wa thĩ, ũguo tũkĩhoya mũno kumania na ihinda rĩrĩ nĩgetha igũrũ rĩtĩkĩre. No hau tũrĩ akorwo nĩ Ngai ũrĩa tũĩ ona angĩrigana arige andũ othe, harĩ niĩ nĩ njũĩ nĩ Ngai, akorwo Ngai ũcio nĩwe ũraria acinda. Ũguo rĩu mũkũigua ũru ngiuga ma tondũ nĩ mũgambo, no ũguo nĩguo kũrĩ. No tũthaithire Ngai tondũ nĩ ericũkagwo ũtukũ wa ũmũthĩ, tũmũthaithe etĩkĩre tũthiĩ mwena ũcio witũ kura itikore. No ũguo igũrũ riugĩte Shiko tũtirĩ kuo. Mwathani amwende na mũtungatĩre andũ a Mount Kenya, tũtirĩ kuo. Oh my God, tia ũthekia tondũ arĩrĩ kaigũrũ rĩkĩarĩirio we ũroiga no niĩ rĩarĩirie tiga inyũrũri ta irĩ rarĩ na karũa. Siria machozi ya kila mtu, mũini wa rwĩmbo raugire thiri ya maithori mothe nĩ Mwathani ũmwe. Nĩ rĩarĩtie rĩrĩ I'm talking kindly. John Jenga, I'm talking. Speak on your behalf. I'm a Kikuyu from Mount Kenya. I have voted for Baba today. I voted for Baba. Where I voted, can you mute your microphone? Because when you don't mute and I'm talking, there will be an echo for studio. So you have to mute your microphone when the other person is talking. Thank you. Michael Karopa, mute your microphone. So, Jenga, mute your microphone. Jackson Odera, mute your microphone. So, Jenga, ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, usiseme watu wa Mount Kenya. Ucio ni mugambo waku we ureciria, we unafikiria Raila atakuwa president. And it's okay. It's okay. We ucio ni mwĩcirĩria waku. But I'm telling you, I'm a Kikuyu. I'm from Central. I voted in Kiambu. I voted for Baba as my president for the next 5 years. I voted for James Nyoro. And I also voted for Jude Jomo to be my member of parliament in the next coming 5 years. And there was a raw turnout. I wish I will share the photos that I took and the people that I found on the polling station. Let me tell you guys, I thought nitapata watu kwa polling station kama wamejaa hivi. But to my shock, si venye ilikuwa 2017. Let's just be honest. Si venye kulikuwa 2017. So the way people turned out 2017 sio kama venye kumekuwa. Where I vote from, I remember nilienda kuvote 6. Venye nilifika hapo, hata in fact nilipata watu sasa wamekaa kwa barabara wakiwa watu wengi sana. Magari nini, but today,
Yani watu wanasimama wanavote, wanasimama tu hapo wanakaa, ukiulizwa wewe ni wa UDA ama wewe ni wa Azimio, and to me I don't fear, me I'm fearless. Nikauliza mtu na nikamuinterview kidogo, nikamuuliza haya, umekuja kuvote? Mimi ni wa Azimio, na nikamwambia mimi hata mimi siwezi pigia wheelbarrow kura, and the people are like hata mimi niko Azimio. So for a Kikuyu, our votes are not combined. It's not like the other time whereby we voted for Uhuru sisi wote. Saizi we are 50-50. So you can't say jenga ati binguni imekataa Raila ati na huku ati nagoko ati huku watu duniani tumemkubali but binguni imemkataa. What do you mean by that? Anyway, you are not God. Whoever becomes the president, Kenya will still go ahead. But for me, I voted for Baba, and I feel my vote is not wasted. So let the IBC do their job and let them know. Let them know. Let them know. We know who is the president. We already know, we have the numbers. Anyway, let me not talk too much. Michael Karofa, karibu sana. Unmute your microphone and talk. Thank you so much. Nĩ wega mũno na ndĩrakĩhoya mũnikaribisha, nĩ mwanikaribisha andũ aitũ. Karibu. Thank you. Ona ndĩrĩ wa Azimio na nĩ gĩa kũu, ona nĩ njũkĩrire tene mũno 5 nyuma polling station gũthura Baba, na hau nĩho tũrĩ na nĩ twetereire, na gũgĩkinya rũciũ kĩroko nĩ tũgakorwo tũmenyete kana nĩ gĩa kũu, no ithuĩ tũĩ hau nĩho tũrĩ na nĩ gũkwagĩra. Yes. How was the turnout? Kũrĩa gũthuranagĩra? Aya, gũthuranagĩra kũndũ gwĩtagwo Wĩteithie Thĩka, polling station ĩtagwo Kũraiha primary school. How was the turnout? Michael. Hello. How are you? Michael. Anyway, let's hear from Jackson Odera. Sijui kama unaelewa hii lugha ya huku mlimani. Unmute your microphone. Ndĩraigua. Cikoi. Okay. Nĩũranjigua? Rĩu rĩ, ũhoro ũyũ tuona ũmũthĩ rĩ, ĩra play advantage mwena witũ wa Azimio. Nĩũranjigua Ciko? Kabisa, nakusikia. Cikoi. Yes, nĩndĩrakuigua. Ndĩrauga atĩrĩrĩ. Nĩndĩrakuigua. Nĩũranjigua? Kabisa. Jackson, nĩndĩrakuigua, ndingĩaria ũkĩaragia, that's why ndĩrakira warie. Can you hear me? Jackson? Yes. Nĩtũrakuigua. Tũrakuigua wega biũ. Aria. I think Jackson akona shida either kwa nini, but sisi tunakusikia. Tunakusikia. Can you talk kindly? Ndĩrauga atĩrĩrĩ. Ndĩrauga atĩrĩrĩ. Ũhoro ũyũ tuona ũmũthĩ rĩ, ĩra play advantage mwena witũ tondũ mwena wa Azimio. I was really shocked by the turnout muno mwena wa Central, na okuro no mumenya atĩrĩrĩ, andũ a UDA walikuwa wanategemea sana Central. I think Jackson anathĩna na microphone yake. Jerome Aura, karibu. Before you talk, let me give Kennedy onge kidogo, then achifeki Kikuyu here.
John Jenga, umetoka studio ukuje kututusi. Sisi ni Wakikuyu. My name is Wanjiko, okay? We fake. Ya guka utoruma tutire ndo atuthukirie mkiria te ututhukiria hwaini bure. Kennedy, karibu sana. Unmute your microphone and talk, then we give it back to Mr. Njiro. Kennedy, unmute your microphone. Unmute your microphone. Hi, good evening. Hello. Karibu. Yeah, tunakusikia. Hivi nande? Adi maber, madam. Toin? So what I'm trying to say is that I think the turnout was not too much appealing, but I think this was affected by this year's election. The central people, they missed a candidate. I think this was the major problem that affected the turnout, because as per now, as per the registered voters, they are always the majority registered voters. So I think that already affected everything. But also I can blame our politicians by the way they were campaigning with the hate speech messages. I think so many people now, they were tired of getting out to vote. I think that is my perception, what has really affected the turnout. Yeah. Wewe ulivotia wapi? Embakasi South. How was the turnout? I think in Embakasi South, I can say the turnout was too much appealing, because I've voted there for the third time now, and I can see the turnout was just the same as the past years. Because you see, this area is too much dominated with the Kambas, and I think their candidate also is there, the Embakasi South MP. So I think he motivated all of them, and they were rallying behind their MP. So the turnout was very good indeed. Can you activate the head? Come again? Sorry, Njiro. Thank you, Kennedy. Santi. Thank you for joining us. Mimi nilipigia kura Kiambu County, and I voted for Baba. Njiro, if you can play that clip, yeah? Nikienda kupiga kura. Pray for us that clip. Okay, I will do it. Give me some time. Te modo wakwa. Do you know the meaning of saying modo wakwa? Nikugate. Sini mtu wangu. Au nadhani sisi jataelewa tujui modo wa nyoba ni kama mutumia wako. Or sweetheart. Sasa ngoja kuniita modo wakwa, what it means. You are saying I'm your person. Okay. But anyway, it's okay. Yeah, we onanite modo waku. No. De modo waku natore. Okay, my presenter. Ni watu wa Baba. Kimwe. Ni jeshi ya Baba. We've been here for, I think, exactly. Njiro, I think, Njiro Mwaora, now, Kennedy, mute your microphone. Njiro, we've been here for the last, I think, so many times, and we have really tried to tell people to vote for Baba. Sisi ni jeshi ya Baba. And how things, wenye vitu wenye ziko kwa ground saini ya Dendramaka. That is what I expected. Niana gwesi yagia ginya do nimego litoko horo ginya ya mwere ukioragio kawe wa UDA. But tumekuwa hapa jeshi ya Baba.
tukitafutia baba kura, wengine hata ukiwa mgonjwa mpaka unakuja kumoderate just because you feel we are safe in baba's hand. Yeah, and we are Kikuyus. Njiro is a Kikuyu from Mount Kenya. I'm a Kikuyu. So those who are saying that we are not Lil Kikuyus, we are. Michael Karofa here is a Kikuyu. So msiambiwe na mtu ati juu amekaa mahali for 4 years doing campaign ati Wakikuyu hawatapigia mtu kura. These people, let me tell you, I will say this, Njiro, and kindly forgive me. If I come from Mount Kenya, but you people to be trusted with something, one has to think, yeah? Nyinyi watu mnakulia mtu kwa mfuko, lakini ikikuja ni pale watu wanageuka. I'm sure I was shocked to kuona hata watu wa pikipiki hao wenye wanaambiangwa ni boga na watu wa pikipiki wanapigia Azimio, na wao ndio wamekuwa kwa mstari in the like hapa hivyo wakisema sisi tunapigia baba kura, sisi sisi ni watu wa UDA, wakivaa hizo nini tunasitianga nini to jacket wakisema wao ni watu wa UDA. But nimeshangaa leo kufika mahali panaitwa Ting'ang'a, huko ndo mimi napigia kura Kiambu County. Watu wako wamevaa sasa ni za Azimio, wengine kwa polling station they were saying I'm voting for Baba, I'm safe in Baba's hand. So Njiro, I want to hear from you. Thank you. Shiko mbere reke njokie ngatho niyo na undu uria wangenia muno muthenya wa muthi, reke njuge ni ngenete muno. First of all ni tondu wa andu a Mount Kenya kwamba kumenya ati ni turabatie kuhanda nuyu muthi andu matinda mugunda makihanda at least kuvariria iria tukaria in the next 3 or 2 months, na andu acio mathire kuhanda umuthi. It will be a very memorable time tondu ni njui ni mahanda mucere muingi, ni mahanda ona nginya mathukuma na mbembe. So nie ni ndirakena na undu ucio uramboerwo to one thing ati thacingi wana ugikaga campaign koragwo ukimenya custodian na society ni ariku, tondu muthuri ucio ni athiururukite ku miaka 4 bakuwi miaka 5 na aroi ati kura cia Mount Kenya ni ciake. Koguo ni aremirwo ni kumobilize andu ake tondu ni neglected everyone. Koguo riu voter turnout ya 50% irafifa baba na njira nguhi. Koguo riu no njuge Ruto Mount Kenya ngira gukinya 94% goose yake ni cooked. Koguo guti undu ungi kungithie riu no twetereire like in the next mithenya iri tucwe in muthuri ucio. Otherwise ni ndakena muno nundu uguo andu a Mount Kenya meka umuthi ni mamurania ati gwi kuria na kuhura kura. Maundu mau meri riu andu ni mathoma umuthi ati gwi kuria na kuhura kura. Koguo Shiko utuko umuthi ndira expect maundu mega, ndira expect utuko umuthi maundu maitu magukorwo macangarukite pio. Ni tugukena for your information, especially mundu tanie ndajaniriirie na baba miaka 10 mithiru. At least ni ndirona kirigiro giakwa ni gigukinyanira, na at least ni tukona muthuri ucio agituika ni acclimatize dream yake, maundu maria arenda niguo at least yoke acenjie Kenya na ni andu othe maguteithika Shiko, tondu ni urona ona nginya riu ni tuku detribalize country itu. Riu at least country itu igukorwo ii njega na no guteithia tondu mundu uyu tukwa ati ari mwega muno uyu marashindana nake ona reke agwe niguo at least andu makorwo makimenya uri approachaga community ria cingi, tondu ni mundu tari gitio ni mundu nginya urarumaga andu akaruma nginya athuri aitu no muthe ona nginya ndiraigua turnout ya athuri ira iguru muno Shiko. Koguo reke tucokeria andu a Mount Kenya ngatho nundu wa kumenya kwi ngurania kuria na kuhura kura. No muthe ni tuona ati andu a Mount Kenya ni andu ogi muno, ni moi interest ciao ikoragwo ciku na ni ndakena. Thank you Shiko. Iyo ni introduction ya ingieka thaa ici na ndi mundu mukenu na video ciaku ndi nacio haha no nguthakire ungienda at least andu mone uria guthire. Ebu waeke video mimi nikienda kupiga kura.
There's a Sawa. video I sent you. Yeah. Njiro, not that one. Okay, wacha nianze na hiyo ingine ni sawa. Thuranagĩra Kiambu County na ndathiĩ gũthura Raila. Niĩ njĩtagwo Wanjikũ, thuranagĩra Kiambu County na ndathiĩ gũthura Raila. Nĩ thaa 8 thaa ici ndathiĩ gũthura Raila. Thuranagĩra mwena wa Kiambu, so ndĩrathura Raila atuĩke president wakwa na njokie James Nyoro atuĩke gavana wakwa rĩngĩ, na mũjumbe nĩwe Jude Jomo atuĩke mũmbunge wakwa mĩaka ĩno ĩngĩ 5 ĩgũka. So for me, it's Raila, James Nyoro, and also Jude Jomo. Those are the 3 people that matters most for me at this time. Wow, yeah, that's me. Kennedy, that's me. Whoever is watching, that's me. Nimepiga kura hapo saa 8 hapo saa 9. Kwa mimi ni jeshi ya baba. Njiro. Unaweza toa videos tena, we go ahead with the debate. Tunataka kuleta the Dr. Ephraim, yeah? Dr. Ephraim, unmute your microphone kindly, and also we want to see your face, yeah? Mothe tutirahitha sura. Oko we wa baba, oko we wa UDA, it's all right. Onania thura atie na thina. Gitukuone. Shiko, oro wanyu. Ni mwega reke kuone. Ona giko we irima no sawa. Reke ndihithe negumira gathaa kange ni undu wa itumi itiganite. Eheke njire uhoro wakwa nyu ni Nyandarua kana ni ku? Nye ngwira nyumite Rift umuthi nyumire na Ikuru ndathie guthuranira nyumire na Ikuru thaa 9 ndathie guthuranira pipeline Embakasi ni kuo thuranire. Na by the way ni nguthuranite. Nye ndimwira ndi jeshi ya baba na ndiehithaga. Na andu ake Kiambu ni mwangenia muno tanauti iyo ni rauga kaundu. Ndikana uguo Njiro. Andu maratukiragia haha no riu tanauti iyo ri andu matangimeke 90%. Ruto case is sealed. Atiri handu arathie. Ephraim kuhana atiriri umuthi andu maima kuhanda na mabiacara-ini mao umuthi andu moima wira kura rari by the way. Shiko. Aya, Ephraim endelea. Actually, ndio na maundu mai kindu kiangenia ri ni turnout na not only in Mount Kenya nginya kuria kwao turnout ti thi muno, na nie njiraga andu atiriri fakta iria itumaga andu maumire ni gutuika inspire kuheo hope. Mundu uyu ahengecire araikagia irumi kwanza kwi Uhuru handu akambiriane na mundu gwitwo Raila, na andu aingi ngwiciria the last minute ni maragire hope nake na I believe he did advice ya Uhuru tondu ni kwari na maheni maingi muno ati Uhuru ndarenda kuinuka, arenda kuregera giti-ini. Kwina andu reality iyo randunire kurio. Indeed Uhuru amabindira farewell maretikia ni mane kuinuka arainuka na arambia kumera. In fact ni mukurigana ni arameraga uhoro wa kanua kega kanua maguta memenyerere muno, na ndona tumaundu tuu ni turambia fruit. Reke tuthie na mbere ndumisha amani na tweterere Ngai arute wira wake. Roheni. Sorry, Mr. Njiro, let me talk to Roheni. Nimemblock by the way. I'm not a stray queen, Roheni Gevenji. I might be even be older than you. It's only that I'm not supporting UDA.
Roheni was here, Mr. Njiro, when I joined, I came live. Roheni umahaha, ananiambia, hey, Shiko will be in the next government. Ruto the fifth. Wakati amesikia nimesema mimi ni wa baba ndio nimekuwa stray queen. I'm not a young girl, okay? I'm not a stray queen, but it's all right. Call me names, but I'm supporting Baba, and I'm not hiding my face. I've been here for the last almost 1 year because of Baba. So call me names, I don't care. That will not make me. Hiyo haitafanya kura yangu yenye nilipigia Baba iende ikuwe ya Ruto. So support Ruto and let me support whoever I feel like I'm safe in that person's hands. So leave me alone. Okay, it's all right. Sanjiro, deda usokeria mukiria wabe wekiate hanini. Kennedy, mute your microphone, and also Mr. Sanjiro, are you sharing the link on the comment section? You're not sharing. Peter Mwangi, inye mufatie kujoin kiria ati ngojiri we ni wagite ho Ndariganirwo gukwira, would you mind? Njira tu. Congratulations. Urenda kujema ori woka Kiambu wathuranira kuo? Ate? Urenda kunjira umire Nyeri woka Kiambu wathuranira kuo? Me, I live in Kiambu. I don't live in Nyeri. I'm from Nyeri, but I don't live in Nyeri. Okay? Near the registered voter Kiambu County. Yeah. Okay. Sasa, that's so good. Nyeri ni ushago. I like your zeal and passion. Keep it up. Correct. And we've been here and we are still here for Baba. Njiro, back to you. Shiko niĩ nĩ ndĩrakena mũno tondũ andũ a Mount Kenya ũmũthĩ nĩ maria na mũgambo mũnene atĩ ndeto cia andũ kũgũragwo ũgoka na mbia na makunia na ndũĩ na interest ciao. Ũmũthĩ nĩ maria na mũgambo mũnene mũno. Watoguo Ephraim oiga mũthuri ũcio angĩaga turnout ya 90% nĩ athira gũtirĩ ũndũ ũngĩ angĩka hau, nĩ athira na turamumagaria nginya Sugoi na wheelbarrow ciake na turiganirwo niwe. Riu umuthi riu uhoro wake ni wathira, ona ndireciria future yake riu ni blood. Riu reke riu tubange undu ungi, ona succession ya 2027 kana 2032 ni Azimio makubanga. Riu Azimio me game-ini ino for the next miaka ta 15 na ni wega tondu wa mundu gwitwo Raila Odinga na Uhuru gutwonia ati ni kwega na kwina nĩ tũĩ mathĩna marĩa tũrarĩ namo irumiria irakoragwo na kũu gwitũ, but at least ũmũthĩ nĩ twakena nĩ ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Na niĩ nĩ ngenete ndĩ ta Mũkenya atĩ Akenya no mathiĩ ndebe-inĩ na magatũmĩra ciongo na akiri ciao, makarega kũhũthĩra nda ciao, makahũthĩra ciongo na akiri. Na ũmũthĩ nĩ njũĩ Baba agũkorwo e sawa biũ, nĩ tũgũkena na hinya mũno and I'm happy. Na Shiko, thank you nĩ ũndũ wa andũ ta inyuĩ mwĩkire nginya recording ta icio. Nidirakena, it was good. So do you Shiko kana kai urenda ni moderate kana urenda atia kana what is happening? Kwiraga wario tuhe makiria woni waku nirona Mike nioka Mike athuranagira Kajiado. So reke atwire ana Njiro share the link in group in cia WhatsApp. Okay. Niguo andu join. Naona team haijakuja. Au share link so we don't know whether they are live, we are live. Awajui ni sawa. Kihe ndagika igiri ni make my conclusion niguo twitikirie the next person. Actually, no, I don't want you to make your conclusion because I want you to moderate for like 10 minutes. So you are not making any conclusion. You are going to be the moderator for the next 10 minutes because there is something I want to do behind the curtain. So Mr. Njiro, share the link for groups, then Mike aongea, then you take over from there. Thank you. Mike, karibu. Unmute and talk and tell us how was the turnout. Kajiado na ado marauga no ko. Thank you. Yes, muriega. Ya umuthi twatinda wega.
na gwiciria wira ni twaruta uria ubatie wira ni twaruta riu Ngai twatigira Ngai hau hangi na nie ndi mukenu muno tu ni ndona uria turathonga Kajiado ndamwirire ni twamuire thaa icio na twi guku mtaani no gucutha cuthi uria kuhana na ni twihokete Ngai ni egwika undu tondu riu haria tukinyite wira witu ni turarutire twagiginyana twaria twacira ta kindu kimwe riu haria turi ni tweterere na ni tukwihoka wikinya mathaa mangi tukinyire o hau yes ni tukwenderea aba uhe ungi. Thank you. How was the turnout? Kuuma kuo gutuganagira ihana 2017. Mike no rorio turnout yuma hatia hana atia kwanyu? Mike Turnout reke njuge ndiuma njoru andu ni metumire tondu ta ithuĩ rĩu tũrokire kũu kĩndũ thaa 10 tuma kũu na andũ nĩ maumire reke njuge ũguo tũronaga thaa icio na hwainĩ kũrĩ andũ mahingĩrĩrio nja by the way reke njuge haitũ gũkũ kuma sawa tuja let down. Okay. Wikirie kura thaa cigana na process irahana atia ni wikarire numa na ine hitches wikirie kura thaa cigana na kana kwina thina ungiirio gikia kura uhuthirire ndagika ta cigana hau thiini wa buthi? Network turaiguithania. Aya network tingi ndina Njiru. Yes Mr. Njiru. Tacokera no mwana Mike ndirakuria atiriri ni kuma na hitches mwena waku kama ni kuma na hitches mwena waku wikirie kura atia? Aya Oduol, go ahead. Yeah. Mr. Njiru, nimesikia vile mmeongea but ile kitu iko ni turnout imekuwa poa, kila mtu ameng'ang'ana vile angeweza, kila mtu amefanya kazi yake, wanasiasa wamefanya kazi yao, so ni high time watu wagoje matokeo but nimesikia vile umeongea, nimesikia vile hao wengine wameongea. The problem ni naweza sikia but kuongea siwezi, that's why I'm staying on. But no waria Githweri. Naweza sema kuna vitu zingine zimeaffect turnout, kuna vitu yes ndirakwira no waria Githweri, aria Githweri. Hello, ongea Kiswahili. Ndio nasema kuna vitu zingine zilikuwa zinasemwa na wanasiasa of which sasa unapata kawe ni mtu uko educated au ni mtu unaelewa kenye unafanya, haifai kutoka kwa mdomo ya wanasiasa, na ndio unapata wengine wamekuja wakifika kwa line wana change mind. Sasa ukisimama unaambia watu ati a presidential candidate ananuka mafia hata akipigwa marashi, hiyo si kitu unaweza katini kama sera tunajaribu kuuzia watu. So kitu kama hiyo ukipata mtu kaa wewe umeenda shule, pengine ndugu yako, pengine baba yako, ukikaa unaanza kuelaborate kitu kaa hiyo na inatoka kwa mtu anaenda kuwa kiongozi, unapata mtu kwa akisimama kwa stage kura kaa 1,000 inapotea juu ya sentiments kaa hizo. So sentiments pia zenye tunatoa kwa mdomo zinaweza affect who Njiru is or who Mike is or inaweza dictate who Shiro is, unaona, au Shiko. So naweza sema Ruto alikuwa na upper hand sana in the central part, but kulingana pia na vile naanza kuona dalili na vile naona mkicomment hapa,
hiyo kitu inaweza kuwa imemaffect sana, because pia at any point or at any other point jaribu ku degrade your boss, itakuaffect juu nyinyi kama akiwa sana wenyu unafika pale unajaribu ku flashback what has been happening. Unajua decision mingi umekiwa pale kwa box, naweza kukuongelesha hivi tukiwa hivi, but nikifika pale kwa box naangalia hii ni the moment I'm deciding for the next 5 years, unajipata umeka place hata huko una expect utaeka. So kuna watu wengi wameaffectiwa pale kwa box, unafika hivi unakumbuka jamaa alikuwa deputy mwaka kwanza alikuwa hivi, hii mwaka 5 ameisha kitu kana huyu jamaa, hapana huyu tunamtoka, iko hivyo. So ndio unaona hizi results zitakuwa too much surprising kwa watu wengine, na vile na project watu wengi sana wenye wako UDA, I think almost 80% wataenda home, because unapata pia wakuwa na sera, kazi yao ilikuwa ni kuattack each other. Huwezi tuambia vile unaweza fight corruption, same iko hivyo. So ni kila mtu atapambana sasa na hali yake, but hii matokeo itasurprise watu wengi. Okay, sawa bwana Oduol, ni asante kwa kuungana na sisi na kutuonesha ya kwamba ulipigia pande gani? Embakasi South. Huko kulikuwa aje? Huko naweza sema turnout ilikuwa poa, cause unapata Embakasi South unajua inadominatiwa na people from Eastern Province. Alafu pia MP wao wa pale mwenye alikuwa amesukumwa na Azimio na ndio incumbent ni wa kutoka huko. So unapata lazima turnout ingekuwa mzuri. Alafu unapata pia sasa ukiingia Nairobi, huyo tu ndio candidate wa Wiper mwenye yako na wenye wanategemea. So huko turnout ilikuwa ni almost 100%. Juu nikiangalia polling station nimesha vote for the last three voting, Q2 zilikuwa the same, vile zilikuwa zimecoil ndio bado zilikuwa zimecoil. Sidhani kama kuna kitu iliaffectiwa. Sawa, sijui kama kuna mtu ako na information Kisumu turnout ilikuwa aje? Kisumu inaweza fika 80 Kisumu na stronghold za Azimio. Kuna mtu ako na hiyo information ama amesikia? Atuelezee hapa kabla tulete Kakuru. Hakuna mtu najua, but kulingana sasa ni vile tu niliongea na watu wawili watatu, wakikwambia kiu ni mrefu, unaweza kuwa kiu ni mrefu, but pengine ana the previous picture. Unaona, pengine ni mtu amechange, transfer vote from another place, but as much as nimetembea huko na and what I believe na vile nimesikia leaders wetu juu ninawafollow wote wakicomment, sijasikia mtu amelalamika so far. Bwana Kakuru, uhoro waku goko ni Mount Kenya na turaria Gikuyu, Kiembu, Kimiru. Naongea tu, ninasikia kila kitu. Mweno watinda ku atinda kuhana atia andu nimeumiririe na urona ni uruko Ugushinda waikirio uriku urona atia wethe hana atia kura iroka atia ndugitwire. Yabedi mugeithie hwaine niyo njikagiria kura kundu gwitagwo Nyakio, that is in Kinangop, Nyandarua County, na njikagiria hakuhi na town yetagwo Kwaharaka dispensary. Turnout was very poor, I can say. Oru nyumire kwa around that kenda. Okay, haria njikagiria kura, it's just a walking distance from my house, kwa hivyo ni hadu ndirona. Kwa hivyo kuma rucini I was able to observe how the people are streaming into the polling station. No, so far so good. Andu matinahota guka wega, andu mekuga I think mathire mawira-ini mao. Nihotire guthurana na ndaikiria Azimio because I'm Aziminated. I think last time I was talking with you, njikaraga Eastern, kundu gwitagwo Makueni. No, where I vote in Nyandarua. I think I'm so happy myself because I was thinking the turn-up will be around 100%, but you know,
when the turnout is very small, especially in Central Kenya, we have an upper hand as Azimio. What we are expecting, expecting from Eastern, they will vote Azimio, where I stay, because Aduigekunia Azimio. Odutariu gavana ku Mugitime Udura, Mutura Giruza, Mutura Kelonzo Jr. Also in Machakos, Mugitime Udura, Wavinyandete, and then in Kitui, Mugitime Udura, Marombe. All of those guys are Wiper guys. So basically, for me, I'm excited. Na demo mukenu mono. One, I was telling people this Baba's time, and I want to believe it will be Baba's time this time around. So I'm so happy. Syria. I was thinking about Central Kenya people. Gitumikia mage kumira wikia kura nike. But one, we were seeing meetings or the campaign rallies. Kurakoronado ige muno, thousands of people. Duda Syria trade. Edo Central Kenya. Ni fair mararire ya Ruto no marega gothi kumudhura. So I'm so happy today to do. But irathi kumudhura ore maramuhenagia. And I don't know what I can say. I'm just waiting for tomorrow to see how the votes will be trickling in favor of Baba. So I'm so happy. Thank you so much for that. Bwana Gakuru na undu ungi ndirenda gukwira haha twetereire ona tukiaragia story cia Baba. By the way, njetereire maritwa manene maria makugwo umuthi ni njui kwina magavana maragwithio thi, kwina ma MP maragwithio thi, kwina ma MC maragwithio thi, kwina ma senator maragwithio thi. Riu njetereire maritwa maria maragwo umuthi. Riu actually njetereire nyone ni uriku kugwithio tondu ni njui mururumo ukuma Mount Kenya, ni ukuigua andu aria makugwa Mount Kenya umuthi. Kiu ni njetereire na ndiui kana kwina mundu na ripoti ya mundu angiko maybe ni ta kwina dalili no agwe na arari mundu ta popular. Riu ndiui kana kwina andu mena ripoti cia andu ta Ngujiri akina uria mutumia wa Maragwa, andu acio othe maratongoragia UDA kuu Mount Kenya. Umuthi ni njetereire ni makugwa makiria ya nuthu ni marainuka. Riu njetereire mururumo ucio wa andu aria maragwo umuthi. Riu tondu Onezi no gutwetereire tondu no ikurana na irumi jino matharau, yani kurana maundu maingi moru in Central. No riu twetereire tuone uria guguthii. Yeah. Back to you, Njiro. Actually nie ni ngenete muno tondu ni umuthi ni ndarutira Mugikuyu ngobia tondu ni ndona Mugikuyu ni mundu koragwo onete kuraihu muno, na Mugikuyu ni endete Njiro gathokia we Njiro ni muthokia gaka mwena no cio oka hago tu mwena kushi ni muria kuthokia to no nginya twario ni umuthi Mugikuyu ni angenia muno, na Ngai ucio Mugikuyu ahoya gathi na mbere na kuhoya, na uguo Mugikuyu ekaga ndagatige gwika. Ni ndakenio ni Agikuyu muthi o handu muri andu mwiciragia muno, na Ngai amurathime na amuongerere. Inyu mutiri andu agukururio, ni muonia andu ake. Mr. Njiro, why do you want people to take Panadols? We are not here. We don't want some people to start having headache. Mokage wega. Make goaga. Iyo ni experience maheo. Next time 2027 na 2032 magoka na murango wa mbere. Ndeto cia gukirira. Tariu Njiro ndingito kuria ri. Tono kuria ndina kio. Can we be trusted? Can people trust Kikuyus? No, we cannot be trusted. No, we cannot. We don't trust we tokinyete hando kush. Ona keruru gito ona keruru gitagwo keruru ona keruru gito tutikihokete riu tutikitikagia ithu tutiri andu a kwihokwo no tugutirie thabari cio uthana ngianjia debate ino ni ndauga nie Mugikuyu I am one wa kuma Rware nikuo Nyeri no nie Mugikuyu no agutirie mubangite muthi thabari
ma ukore ne we athamire tene ona haria ũreciria raika waika niĩ nyũra ndingĩmwĩtĩkia thaa ici niĩ ndakĩmaka Shiko no nginya wĩbange ũgaikara ũkĩmũragia ngo tũrĩ o hamwe mũgĩkũyũ enda gũikara akĩũragia atĩrĩrĩ ngo tũrĩ o hamwe ango tũrĩ o hamwe no nginya ũgaikara ũkĩũragia mũgĩkũyũ ũguo ango tũrĩ o hamwe. Isaac Nderito, karibu sana. Unmute your microphone na waarie tondũ inyuĩ nĩ mwamakia. Unmute your microphone. Tũtingĩkũigua. Yeah. Nĩ ũndũ ũmwe mũgĩkũyũ nĩ mũndũ mũũgĩ. Ndũngĩtuĩka atĩ andũ ta amwe ta acio ũronaga UDA marahũthĩra ũraigua marahũthagĩra mirioni 100 mahuti Kenya. Ageciria atĩ nĩ hĩndĩ egũtũhũta. Ithuĩ tũrĩ andũ ogĩ mũno. Tũtirĩ andũ a kũhĩngĩcwo gĩthemba kĩu. Mbia nĩ tũkuoya na twĩkĩre mondo. No kura nĩ tũramenya harĩa tũgũikia. Tondũ nĩ ngũririkana mũndũ tarĩ Gathe kwĩ hĩndĩ athiĩte mwena ũcio wa Kieni. Na akĩaria ũru mũno ũndũ ino itangĩhota gũcokera ũndũ itangĩaria studio-inĩ ta ĩno tondũ nĩ aririe maũndũ moru mũno. Rĩu onake nĩ akoretwo ehĩngĩcĩte mũno na kĩu nĩkĩo gĩkeno gitũ. Ta ithuĩ ta andũ a Azimio na tũrĩ andũ ogĩ mũno na niĩ ona Gĩkũyũ nĩ kĩangenia mũno. Mwangenia kabisa. Niĩ njikagĩria kura kũndũ gũgwĩtwo Girigiri. Nĩkuo nyuma. Girigiri cukuru ĩtagwo Township hau. Na kura yakwa njikĩirie Martha Karua na Baba. Hau nĩ hega. Tambe tũigua ũngĩ. Okay, Bwana Nderito niĩ ũndũ ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ Agĩkũyũ nĩ andũ mabatiĩ kwĩhokwo mũno. Monania atĩrĩrĩ no nginya ũkebanga ũgĩũka kwaria nao. Ũkamenyaga atĩrĩrĩ andũ aya ũkanegotiate wega. Ũkamenya nĩ ũrĩkũ nĩ ũndũ rĩu andũ arĩa Ruto okire kwaria nao Mount Kenya nĩ andũ matirĩ na rĩtwa nĩ mĩtoro nĩ aici. Koguo rĩu andũ arĩa Ruto okire kwaria nao ti andũ aitũ ti andũ arĩa twĩhokete. Koguo rĩu tũtikauge atĩ Mũgĩkũyũ ndangĩhokwo nĩ timu ĩrĩa Ruto acagũrire njũru. Twarĩ na andũ wega na akĩma neglect. Koguo rĩu reke Ruto athiĩ akamerie Panado enda gwĩcuria nĩ acurie ona mĩtĩ nĩ tũrĩkĩtie kũnuka. For me I don't care tondũ nĩ aregire gũtũmĩra format wĩra wake ũkoretwo ũrĩ kũruma andũ na agwĩka. To me I think ino race nĩ yathira and so it's so bad for him. Otherwise I'm very happy. Reke mone ũguo nĩguo next time ona mũndũ ũngĩ ũkenda gũka kwĩ Mũgĩkũyũ akamenya route ĩrĩa akũhũthĩra nĩ ĩrĩkũ. Ngũkĩrĩra haha no nginya ũrehwo ndũngĩrehe. Nuke aretuĩte nĩwe kingpin witũ atĩ gũtũhũthia atĩ nginya rĩu atĩ we nĩwe ũraria ona wa BF. Mũndũ wa kuma ng'ambo ĩrĩa ĩngĩ atĩ nĩwe ũroka kwaria ona wa BF. Reke one ũguo. Reke agwe pio. Thank you. Anyway, Mr. Njiro unajua kuchochea sana. Njiro ni wa gũcogera. Njiro ni mũcogeri mũno. Na tũtikwenda andũ manjie kũrĩo nĩ mĩtwe thaa ici. No he ũndũ ũmwe njugire. Na njĩrire mũndũ ndamwĩra atĩrĩrĩ. Mũgĩkũyũ rĩ. Ocio nare niĩ njagĩte gũkorwo mũndũ mwena wa UDA nĩkĩ? Tondũ korwo Ruto okire wike Central. Ndahũthĩrire Ndĩndĩ Nyoro, ndahũthĩrire Kĩmani Ichung'wa, ndahũthĩrire Rigathĩ. Okire wike eyendie kũrĩ niĩ atarĩ na maheni harĩa toko decision ĩrĩa mekire mũthĩ ya gũthura Raila ingĩthurire Ruto. Nderito mute your microphone ya. Yeah. Nĩguo Mr. Njiro nĩguo ndĩrageria gũkwĩra. Koguo niĩ ngwĩraga mũndũ ũcio atĩrĩrĩ Ruto angĩokire gwĩ Gĩkũyũ yeye mwenyewe ategũkururania na tũmũndũ tũtũ MP tũtũ ewe wike. Are you getting it? Okay, yeah. Twĩtagwo tũgege. Agĩgũka through Moses Kuria atigane na Ndĩndĩ Nyoro. Okay, wike. On top of that, acoke ahe mũtongoria ũrĩa niĩ ndathurire. Tondũ ngĩthura Uhuru wa Kenyatta 2013, I was not insane.
ngimuthura ringi maita meri uthurite Uhuru maita matatu so gutire ndungiko decide guthura mundu maita matatu wina utai na mutwe mwega so ndari na mutwe mwega ngithura Uhuru ni ndihana Samido anyway I'm just saying ni ndihana Samido ngire mutwe mwega so agiokire weekend njoke o ure wamurehire kuri ni tondu ni ndamenyire Ruto through agioka Central kire arehirwo ni Uhuru okay diare acoke baadaye areho ni mundu gwitwa Uhuru anjire atiriri ndenda gutigira gite uyu kana okay o uria ngiranjariria uria to araria thaa ici no tigwa ekire arehirwo ni andu so and I would say these are people maybe leaders who are not doing anything in parliament. Maybe they are those leaders that we are rejecting. So come to the people tiga guka kuri andu na kiria na through mundu fulani wirehe wewe mwenyewe tondu acio marakurehe umenye nio aya andu nao meguku mucii marenda kuinukia so tiga guturehera mundu so I think maybe next whoever wins Kenya will still remains, but for me, that is number one thing for me. Nita githura Ruto kindu gia kere maheni na guka kurehwo ni MPs nio maramurehe tondu I feel magira murehire the last minute for him. He has been campaigning in Central for the last in Mount Kenya for the last 4 years. So those 4 years gonna ni wasted a lot of time. They have wasted a lot of time, a lot of resources. Na maundu magira koretwo we mwenyewe ona agika manene wira wake warie, but he didn't do that. Maheni na kurehwo ni andu, those leaders that we know they are doing nothing in parliament, they're doing nothing as governors, they are just there because they just want to swim with his name. For me, that is my point, and that is why I didn't vote for Ruto. Maheni na kurehwo ni leaders aria atareo mokire kunjira ni mwega ni meka handshake nake o uria mekire handshake na Uhuru wa Kenyatta niguo manyitane moke 2013 tumathure na TNA na URP koguo njitikitie Uhuru no yo ngirandeheire Ruto ucio so ndikiraheirwo ni mundu ungi so let me just keep quiet ndikwenda kwaria muno njiro ndigathukie that ucio ni woni wakwa na ndia mundu etikaniria na woni wakwa kana mundu ati woni wakwa tuike ati ndatuika ndirera mundu etikaniria kana etikaniria na uria na woni wakwa tondu mundu aria mwiciririo wake no ni ucio guo ni mugo ucio niguo murugamo wakwa na mwiciririo wakwa thegio njiro back to you Shiko ni ona ni ngenete muno riu at least ni ona ni ndagia hinya kuonania ati riu ona riu Mount Kenya ni twanjia kugia bara itu ni yanjia kuoneka ni njetereire concession speech ya Mr. Ruto within the next mathata matatu tondu ona ndabati gwetera gitarwo the moment Mount Kenya twamize voter turnout ya 50% ni game short riu ona afati kuheana in fact riu Ruto ena barabara ya kwaga statement kwina kaundu ndereithirie some few days ago ngiuga atiriri Ruto agikenda kwaga president thiini wa Kenya muthenya umwe arori uria angiaga statement tondu ndari statement kwina maundu maingi muno akuitwo amenyekete na mathina mairiro riu Ruto angienda a Kenya makamuririkana in the next 10 kana miaka 20 tondu ona miaka enayo ya kwirugamia angienda ni a prepare concession speech ya na ihenya by Rocio Thita akorwo ni a considerate no horo yothire agukorwo eteithĩtie muno. Then the other thing ndĩra project kwĩna andũ aingĩ muno Mount Kenya maragwo mũthĩ nĩ mũkũigua marĩtwa marĩa maragwo mũthĩ rĩu Mount Kenya rĩu nĩ new leadership maragĩa nĩ ũkuona atongoria makĩanjia gũka nĩ tũkũgĩa na new brand ya leadership na nĩ ũkũmona ũmũthĩ nĩ ndĩra project a new wave ya atongoria in Mount Kenya mũthenya wa ũmũthĩ mũrakena nĩ mũkuona ũrĩa baba akũthia ambatĩrĩirie tarĩu nĩ ũrona percentage iyo baba anjĩrĩirie nayo nduka expect ati baba ati ni aracoka namba igiri baba iyo ri ni oya iyo ndaracenjia arathira hau ginya githire riu ndira expecting in the next mithenya iri kana mithenya itatu baba no certificate araneo kuna njira nguhi Mr. Ruto aranegire ginya andu akwao ona ginya kwao ndarateithagia andu ayuka constitute na Mount Kenya na dana hota ku achieve match ni araremwo na in fact ndeto cia Ruto cianjiririe guthuka finally
muthenya uria Nyayo Stadium aremirwo ni kuiyuria kana na ni stadium ya andu 20 ya andu 60,000 ndangikinyora nginya andu 20,000 ucio niguo muthenya uria Ruto agwire githurano giki na then aje kuonania panic mode ati muthenya wa rari ya mwisho Narok eko ekirigiti handu a concentrate na handu amwe. That was the problem. Thank you bwana Derito, no thina mbere. Arafu undu uria naguo acokire akihingica ri reke ngwire bwana Njiro muingirire uria ingirire naguo Mount Kenya ri ni ahingicire tondu aingirire na njira ya andu abunge acio araigua ciko akiuga arafu akimonia maundu ati ingira kure ni irumi no maingirire na njira ya kurumana kuu gutie mundu uraria wega arafu igikorwo na timu iria nayo ri riu turi andu ogi turi andu a gukompea mwena uyu na uyu tukirora timu iria nayo ni timu ya mikora mitheri ta riu ungirora andu ta Waiguru Rigathi tocio timu iria nayo ni ya mikora mitheri riu gakiona hau rita ringi ni egutuma ona aria othe mariendaga kuingira Mount Kenya makorwo magithoma nake. Derito kai wathie Shiko ni urajigua Shiko? Mr. Zero, you are the moderator for the next 20 minutes. Lakini absent. So you can share the link with people. Sawa, Mount Kenya ni tuhingurite station itu umuthi no tuke tu discuss andu moke makiugaga uria matinde uria kuhana nie personally ni ngenete muno ni undu uria vote irathii na mbere na reke njire andu ino ni running race nene muno ya 2027 andu magoka kahora kwi Mount Kenya mari na ithuĩ kahora na itio tondu ni ndirona uria kwira ciukite the fact that Ruto ndanahota kumobilize voter turnout ya 90% Mount Kenya ndiraigua voter turnout ni between 50 na 60 iyo ni kira short ndiwe guguthia atia nundu arari na 2 key blocks Mount Kenya na Rift Valley na ni ndirona nginyona even in Rift Valley Raila ni aragia kura nyingi muno ni ndirona I am seeing some screenshot na Raila is doing well koguo na njira nguhi Mr. Ruto ni okay a concede ndeto turikie then meanwhile tweterere atongoria a Mount Kenya aria maragwa tondu muthi kwina atongoria ingi muno a Mount Kenya maragwa njetereire marito manene maria maragwa muthenya wa muthi. So bwana Wambugu, welcome. Jambo mingi niĩ ndĩ kũraihu no ũkĩrora ndĩrerorera Angu kaunti itũ ya Nyĩrĩ matigũtũreti down no acio nĩ makĩgirio nĩ kamũndũ kau ngũhopu tondũ turnout nakĩoneka ndiuma nene no korwo nĩ gũkĩgwĩra mwena witũ no ona magĩcinda no sawa maikare opposition tondũ ndĩrona mũthee akĩingĩra otherwise niĩ ndirĩ na maoni maingĩ ũmũthĩ ndĩrenda kũigua ngorĩa tondũ niĩ ngĩrĩ kũraihu ndĩ USA Georgia ũguo I wish you well multitaira munene wa campaign na kuonia andũ arĩa marorĩte tondũ hena gakurubu karorĩte na wiki ĩyo president a campaign ya mũico ngwĩciria nĩ aroire tũnamba twega tondũ kũrĩ maretereirio kũiguaga mwario wake otherwise niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ no kwenda kũiguaga debate yanyu. Okay, ni wega na tuthi na mbere na kuhoera bũrũri by the way niguo ona mũndũ ũracindwo kana mũndũ ũracinda andũ metĩkĩre ithurano tuthi na mbere na kuhoya nĩ mũĩ nĩ tũrahoyagĩra Azimio mũno tũcinde gĩtĩ gĩkĩ koguo tũtigate mwĩhoko ũcio tumenye nĩ Ngai watũteithia ona maũndũ mau mekĩka ũmũthĩ tumenye nĩ Ngai ũraruta wĩra wake ũyũ ti hinya wa mũndũ ĩyo virus ya UDA ndĩrarĩ njega ũyũ nĩ hinya wa Ngai turona gũkũ nĩ guoko kwa Ngai turona so andũ aitũ rekei tuthi na mbere na kuhoya
na twire Ngai atuteithie atuhe mutongoria mwega, mutongoria ugututongoria in the next 5 years na atukinyie in the promised land. Tondu Kenya twina mathina maingi, andu aya ni maratuhete manifesto ciao na ni tura hope ati Kenya ni kugia mutongoria ugucenjia. So uguo niguo ingiongerera. We Shiko ni uguka haha niguo wongerera kaundu kanini o tugietagirira andu pole pole. Karikati ni kureka atia? Shiko? Shiko? Wambugu waikirie kura ku? ni ndiraikia kura to ndi Georgia na guthie Washington ni ta thikũ igĩrĩ kuma hau, so no nĩ njĩkĩte campaign yakwa, niĩ nĩ njũĩ ndĩna ngurubu nene. Niĩ no ũkorwo nyũnganĩtie kura ta igana rĩmwe, nĩ ngeretie hakwa onakorwo ndiraikia personally, so niĩ ndaigua hotanĩte na gwĩciria ũhotani nĩ ũkuoneka anyway, na kĩmurumo kĩu kĩa Ruto ngwĩciria nĩ gĩkũhwa. Okay, ni sawa. Reke tweterere utuku wa muthi uthire. Ni ndira hope by rucio kiroko 60% ya votes ni gukora it requested down, na I hope turnout in our stronghold yuma njega. Raila Odinga ona tungihota kugia turnout ya stronghold cia Azimio 70% and above twitheinie, tondu ndirona Mount Kenya magikiria 60%. Riu na no nginyona umuthi Kims kiria tumashini tutu twaciara ni twahitiria andu muno ni undu taru ngonaga umuthi mundu akuhuthagira between ndagika 8 na ndagika 10, koguo that distribute time yo to the 12 hours iria mahingurire polls dona in every hour ni andu atandatu na maybe booth ni igiri tuge riu every hour ni andu 12 mareka kura. Koguo I hope every polling station ni kuhota kugia between 400 na 500 people, but tunyamu tu ni tweka niona ndira hope next time tuhuthagire maitho ciara ti njega, tukahuthira maitho facial recognition. Niona ndirona face recognition njega, ukaingira haria ugascanwo maitho ukathii uikitie kura, tondu maitho ni more accurate na fast. Ino story yake yara nie ndirona njega, na I hope ni tugukinya itena riu ria gwika facial recognition, tondu ni njui facial recognition no ihuthike thiini wa identification. Wambugu hau urona atia hau, especially no ndwa ndire cio gwa andu magwikagia kura haria ni undu wa ciara igietho na itironeka. Well, gwĩciria ina point. Nĩ wega ku introduce technology o ũrĩa ĩroka, no kũringana na kũroneka ĩyo manyu nĩ kwenda ĩgaikaraga hau kando o ta ũguo ĩgwĩkagwo ũmũthĩ, tondũ nona rĩu kũringana na bũrũri witũ ũrĩa ũikarĩte rĩu gwĩ kũndũ kwĩna tũmathĩna twa infrastructure, gũtirĩ na network njega na all those things. Ũguo ngwĩciria no ma upgrade technology, no manyu ĩgaikaraga kando hihi maybe no tukiwe 2027 haria twagĩkorwo tũkinyĩte ũhoro wĩgiĩ technology, but I believe 2027 wagĩkorwo kũrĩ mbere hanini kitarĩ no. So far nĩ ndĩrona hena transparency nene mũno ĩrathiĩ ĩkĩimprove compared na kuma 2013 ũguo. Ndũgĩcompare na 2002 maũndũ nĩ macenjetie mũno na njĩra nene, na hena ũigĩrĩrĩki mũnene this time compared na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ũguo ũragwĩta ũhoro wa percentage ya Central, for sure 70 Ruto ndagĩkinya 70, ona nĩ tuge ko andũ aitũ no metĩkĩre kumĩra o makinyie to at least 30%, that would be enough for him. Ndigwĩciria na bata more than that. Ũndũ ũrĩa ngoretwo ngiuga nĩ atĩ magũikara upinzani. Niĩ projection yakwa nĩ atĩ magũikara upinzani, tondũ kũrĩ tũmatokeo tũraumĩra haha na harĩa ũguo, na nda sample out nĩ ndona Machakos polling station tũigana ũna, Narok, na icio nĩ marakĩgwetaga ũrĩa mena kura nyingĩ kũu guothe, nginya kũndũ ta Baringo ndona samples icio ndona mwena wao ndĩrona mena bahati mũno although gũkĩrĩ o tene gũkiuga.
Okay, nĩ wega Wambũgũ. Wambũgũ ngĩkũria ndĩraigua andũ arĩa marona thĩinĩ wa dashboard cia live streaming, ndĩraigua Baba na Ruto me bumper to bumper, ndĩraigua andũ arĩa mararora maranjĩra rĩu me ngiri 20 kĩndũ, o mũndũ ngiri 20 kĩndũ. But nĩ njũĩ stronghold cianjia gũka, kura icio nĩ ikwanjia kwambatĩrĩra. Rĩu the only thing tũngĩka nĩ gũcomment na ũrĩa voter turnout ĩrahana, although ndiũĩ kana nĩ macommunicate the official voter turnout ya all the regions, tondũ no nyende mũndũ wĩna information ya voter turnout ya Nyanza na Ukambani oke atwĩre. But thaa ici mateng'eranĩtie mũno, ndĩraigua me kĩrĩa, ndĩraigua me bumper to bumper, rĩu Ruto na Raila mateng'eranĩtie biũ. Good. Ndiũĩ kana Wambũgũ, ndiũĩ kana nĩ ũiguĩte ũhoro wa voter turnout thĩinĩ wa region iria ciĩ Azimio oriented. Ta Kisumu makuga nĩ makinya 90, no ti ũndũ ingĩhota gũthibitisha, no ndakĩona makiuga ũguo. No kũu nĩ makumĩrĩte, kũu gũtihana ũũ kũngĩ, kũu nĩ makumĩrĩte biũ. Na Eastern ngwĩciria no makumĩrĩte wega. Kũndũ kũrĩa turnout ngwĩciria ĩthĩ mũno ngwĩciria nĩ Central na Nairobi. Na especially Kiambu nĩ nguonaga mũndũ akĩonania nginya live pictures, ũgakĩona turnout yuma thĩ mũno Central. Yeah, thank you bwana Wambũgũ. Wambũgũ nĩ ũrahũra thimũ mũici ũkaigua ũrĩa andũ marakwĩra kũu kũhana atĩa? Like mĩena ĩrĩa ũrafollow sometimes rĩngĩ no rĩmwe nĩ kũ-follow the whole of the country, kũrĩa ũrafollow specifically marakwĩra kũhana atĩa na marona nĩ tondũ kũhota. Gwitũ tondũ nĩ ndĩraria na andũ, nĩ ngoretwo ngĩaria na andũ, gũtirĩ ũngĩkwĩra nĩ ũkũhota, tondũ nĩ matukanire na mokĩte magĩtukanaga. Rĩu ndũngĩmenya nĩ arĩkũ aingĩ, tondũ no ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ aya a Ruto rĩ marathiaga makĩnyihaga, ti kuongerereka marongerereka. No gũtiarĩ na mbica atĩ njega ya kuga atĩ nĩ ng'ania, nĩ Raila kana nĩ Ruto. Okay, of course a Ruto nĩ magũkiuga nĩ Ruto, but wathikĩrĩria ũkona I'm very interested kuona outcome ya ũmũthĩ, tondũ kũndũ kũu nĩ hinya mũno gũ-predict. For sure andũ acio nĩ maraikirio mũhuko biũ nĩ kamũndũ kau, but kwĩna angĩ silent, na nĩo njetereire kuona maumĩrĩra mao, nyone percentage ĩyo. No percentage hakwa nĩ ndĩrona wega ndĩgũthiĩ thĩ wa 30%. It must be more. Kwĩna resort ndĩrona haha cia post nĩ mũndũ cia Juja constituency. Juja constituency JKUAT stream 12 ndĩrona marauga Raila ena 145, Ruto ena 201. Iyo ngĩrona nĩ share ya over 50%, 145 na 201. Thĩrĩrĩka primary Raila ena 168, Ruto ena 230. Stream 12 Gashororo ndĩrona Raila ena 115, Ruto ena 269. Ruera room 1 ndĩrona Ruto ena 203, Raila ena 120. Dios office Mushatha ndĩrona Raila ena 115 na Ruto ena 222. Gashamba Raila ena 61, Ruto ena 360. Thĩrĩrĩka 168, 223. Na njĩra nguhĩ ĩno ĩkuma 50, ĩno ĩkuma 40-60 in my own evaluation. Kura cia Mount Kenya ingĩthiũ, Mount Kenya rauma 40-60 na Mount Kenya ĩngĩruta 40-60, ona Baba angĩgĩa 40 na ũyũ ũngĩ agĩe 60, na then voter turnout rĩngĩ ĩkorwo ĩ thĩ, ĩno nĩ killer shot. So ici kura ndĩrona cia Juja already nĩ ironania Raila nĩ ya overperform. Raila is doing very well tondũ nĩ agĩa kura njega. So these are the few iria ndahota kuona. Agĩkinyia 40 huko arĩ mbere mũno, no niĩ ona ndĩrakĩmũhe that. Raila nĩ arakinyia 40 kũringana na ũguo ingĩũka ihana ũguo, na no Juja nĩ some of the places ciĩ irarĩ highly contested. Koguo na njĩra nguhĩ nĩ tũrahope the best
ona nginya rĩngĩ wona ona nginya gĩkinya 45 tũtakiũĩ nĩ silent majority yaragia thĩinĩ wa mbuthi koguo silent majority tutikamĩhũthie so Raila e sawa so Wambugu urona atia ndũngĩcomment kura icio ndagũthomera haha urona atia kura icio ndacigua na ũndũ wa mbere ndĩramba ngarora Juja ngona is very cosmopolitan rĩu ngarigwo hihi kana mwena ũcio ũngĩ hihi ũgũkorwo oro ũguo kana but for me that percentage is okay for me ti atĩ bata wakwa ti atĩ bata wakwa nĩ Ruto ndakaingĩre ũcio nĩguo bata wakwa mũnene acio menda gũthura andũ ao na nĩ ndĩmeraga acio a wheelbarrow mamathure no mamenye most likely magũikara upinzani so I'm not worried atĩ rĩngĩ nĩ makuoya itĩ nĩ moe no na rĩu magũikara upinzani just in case makĩwi but still it's too early tũgũikara tũkĩonaga ũrĩa igũthiĩ kĩingĩraga na Nairobi nakuo ndĩ interested mũno ũkĩona kana nĩ tũkuoya governor na senator na MP tũkuoya igana ngĩkũria Wambugu nĩ andũ tarĩ kũrona a Mount Kenya ta kũrona ũngĩ project no nĩ makũgwa mũthĩ nĩ mũndũ ũrĩ kũrona ta kwangĩgwa mũthĩ wa Mount Kenya andũ strong nĩ andũ arĩ kũrona ta mangĩgwa mũthĩ obviously mũndũ ta Moses Kuria na Kabogo acio ndiona magĩcoka mbunge magĩcoka wathani na Mũrang'a nakuo nĩ interested mũno kuona kana Ndĩndĩ nĩ agũcoka Nyĩrĩ nakuo ndĩrenda kuona mũno kanini ndĩrenda gacoke na andũ arĩa makoretwo me strong mũno rĩu ndĩ no acio Waigũrũ nake ndĩrenda kuona kana nĩ agũcoka Waigũrũ nĩ wamakia andũ arera andũ atĩ andũ mũthĩ matinda makĩhanda kaĩ andũ mahandaga mũthenya wa ithurano macio nĩ maheni gũtirĩ hĩndĩ kũngĩtuĩka atĩ ũmũthĩ tu no rĩo njiguire gweta atĩ andũ nĩ hĩndĩ marahanda mũcere something like that no I don't believe so tondũ hĩndĩ ya gĩthurano kaĩ gũthurana karĩ kĩrĩ ndagĩka cigana na polling station obviously nĩ hau primary school hau hakuhĩ na hanyu rĩu hatingĩgiria mũndũ athiĩ akaruta wĩra ũrĩa akũrutaga ũguo ngwĩciria no ũkorwo nĩ gũkĩpanĩkia gĩpanĩkire kĩu gĩtigĩkorwo gĩgĩtũmi kĩa low turnout most likely niĩ ingĩũrio low turnout tũtiũĩ nĩ tũrĩkĩmenya no niĩ ndĩreciria hihi andũ aingĩ nĩ marakinyire handũ marona magakua ngoro matienda gũthura mwena na matienda gũthura mwena ũyũ yani magakorwo nĩ maretigĩra candidate erĩ most likely nĩ andũ a Ruto reke njuge Bwana Wambugu kwĩna data ya kinya haya ya kuma Nyĩrĩ ĩno nĩ ĩgũtũteithia mũno kwĩna polling station ĩmwe ya Nyĩrĩ ĩronania Raila ena 132 na Ruto ena 245 kũu nĩ Nyĩrĩ kũrĩa kwa Gĩkũyũ koguo 132 na 245 ĩyo nĩ ratio ya 1 to 2 not even 1 to 2 yeah precisely koguo ũngĩoya data ĩyo ya 132 na 245 ĩronania Raila ena 34% Nyĩrĩ ĩyo nĩ polling station ĩmwe 132 na 245 nĩ around ratio ya 1 to 2 with slight koguo no to project atĩ Raila nĩ akũgĩa 30% and above ũngĩrora na data teno ya Nyĩrĩ tondũ nĩ 132 na 245 ĩyo nĩ ratio ya 1 to 2 slightly lower than 2 a little bit kũminia it is beyond 30% line koguo 132 na 245 ĩyo nĩ around 34 to 36 ũguo nĩguo kũronania kũu nĩ Nyĩrĩ rĩu ĩrathakĩra 34 to 36 ta gĩ comment about that ngwĩciria ĩyo nĩ percentage njega most likely igũthakĩra hau ũngĩona ya mbere rĩ kumia hau ũguo
most likely igũthakĩra hau ũguo. And but ũhoro wa kũwin seats icio ingĩ MCA, MP, governor icio ingĩ yani, I'm very interested kuona performance ya individuals tondũ nakuo kwĩna candidates, ũgakora ta MP kwĩna candidates ta 17. Rĩu nao nĩ ngũtuĩka interested mũno nyone ka percentage kau kao rĩ nĩ makũhota kũwini nako. I am hoping nĩgagũkorwo kĩ advantage kwĩ Azimio na maybe Azimio ĩkĩgĩa na mũndũ ũmwe kana erĩ whatever. Ndio kuona atĩa. Actually, let me tell you, nĩ ndĩraiguaga analyst IUDA. Analyst IUDA maraugaga atĩrĩrĩ atĩ tondũ baba nĩ arucĩte some few vote thĩinĩ wa stronghold ciake, maraugaga at least magic number ya baba nĩ 17% and above. Ndiũ angĩkorwo nĩ wathikĩrĩirie hĩndĩ etagwo atĩa ũyũ David D araragia makĩanalyze polls. Actually, for your information, hundu tubatiĩ gũcokeria Ngai ngatho, baba nĩ outperform polls ciothe. He has outperformed the polls. Why? Tondũ polling data ĩronanagia baba arathakĩra between 21 na 24. Na hĩndĩ ĩyo baba arathakĩra between 21 na 24 thĩinĩ wa Mount Kenya, in the same time nĩ aronanagia lead nationally. Koguo baba arathakagĩra between 21 na 24. Iyo niyo exit poll iria mamũheire, maramũheaga 21 na 24. Na majority ya poll, majority ya live polls iria nyonete thaa ici, baba arathakĩra between 30 na 40. Koguo already nĩ outperform polls. Koguo rĩu ũndũ ũrĩa tũrahope nĩ atĩ baba nĩ agũthiĩ na trajectory ĩyo. Na nĩ ndĩrahope ona nginya kũndũ ta Meru percentage ĩgũkorwo ĩ njega makĩria. Koguo in other words, I'm double sure now at least baba nĩ outperform polls. No polls nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa wamba gũkorate data yaku na polls. Na the moment outperform polls kana ũrĩa ũragerekagĩrio ũrĩa kũhana nĩ ũndũ andũ a UDA maraugaga baba no nginya magic number ya baba maramũheaga 17%. Maraugaga baba angĩgĩa 17% nĩ competitive. Ũguo nĩguo maraugaga. Nĩ engĩra thĩinĩ wa ring ya competitive. Koguo maramũhingagĩrĩria ndagakinyie 17%. Tondũ nĩ maroi baba angĩrega gũkinyia 17% ya kura cia Mount Kenya ndangĩhĩtũkia 45% mark. Tondũ tũrendaga kuongerera baba thĩinĩ wa kura ciake iria agĩaga 45%, tũrendaga tũmuongerere 6%. Na the fact that rĩu baba nĩ anjia gũkĩria 30%, already 6% ĩrĩa arendaga enayo. Koguo rĩu we on the driver seat. Rĩu kĩrĩa rĩu tũrahope nĩ IBC nĩ makũreport the true report, tutikagĩe na any maliteration ya report, na tutikagĩe na any infringement. I hope rĩu twĩna andũ serious a mũtandao na andũ arĩa makũhota ku-authenticate information ĩrĩa ĩraingĩrio thĩinĩ wa information ĩyo. But kũhĩtũkĩra maũndũ marĩa ndĩrona ngĩ-compare exit poll na ngĩ-compare na ũrĩa baba ara-perform thaa ici, ni outperform polls right now. He has outperformed the polls and he is doing well. Magic number ya baba irali 17%. Wambugu, go ahead. Yeah, I agree with you tondũ report tu tũranjia gũka nĩ tũronania bado tũronania baba ndatete kura kũrĩa aikagĩrio tene. Ko no atena, you know, it's very hard gũte kura iria akoretwo nacio kĩrĩa before. So rĩu percentage yoka igũrũ makĩria icio ũragweta 17%. Definitely rĩu nĩ wakĩona thabarĩ yake ĩgũkorwo ĩ hũthũ mũno. So I agree with you, thabarĩ yake ĩgũkorwo ĩ hũthũ mũno makinyia icio 30, tondũ icio 30 na 40 tuona it's almost like 100%. Nĩ magũkorwo na 30 to 40%. Rĩu I believe nakuo kũndũ ta coast nĩ gũkũ-maintain andũ ake. Maintain andũ ake kũu kũngĩ guothe. We should be good to go. Yeah, actually no ũndũ ũngĩ, although nĩ njũĩ kĩrĩa andũ tutionete
like kwina kundu kungi ona nginya in fact baba ni araga project ni ya perform wega makiria uri performete hindi ya tene Mandela yavotirite Uhuru Kenyatta 98%, ona giko gutiko na kura nyingi koguo ni ndira hope kundu ta Mandela nundu wa influence ya mundu ta Uhuru baba ni agukinyia 65 to 70. Ona ningi ni ndira hope kundu ta Kisii last time baba da performire wega koguo ni ndira hope ona nginya Kisii na Nyamira baba ni akuongerera between 15 na 20% ya kura ciaku. Koguo no juge kundu ta Kisii kura icio no replace kura ta iria ikura cia kundu ta Bungoma na kundu ta Mombatha ni njui kwina kundu agu stabilize nakuo. Na ningi in Mount Kenya region kundu njui baba ni akuongerera kura muno ni Meru ni njetereire muno tondu ni njui Meru kwina governor wa Azimio almost ni arashinda koguo ni ndira hope kura ni gukorwo injega. Ona kundu ta Kirinyaga ni ndiraiguaga ni ta split irakinyaga almost 50%. Koguo na njira nguhi ndirenda kwira uyu mundu uretwo doshi haha ndangituikira heho ni turekaga analysis itu na it was the final fuel na ni tuonire uria Ruto ekire final rally yake ni aremirwo ni kumobilize votes especially kumobilize final rally. Actually final rally ya Ruto ino yari in Nyayo iyo ni ona nire Ruto ndari na andu tondu Nyayo stadium iko na andu 60 na da mobilize ona nginya andu mangikinya 20 na ari na panic njuru muno athire makiria station ithatu handu akiriririe handu amwe niguo ere andu is exit message no ria gwikira andu koguo na njira gwiru ndirera kuga utukwa muthe ugukwa uyu tuku mwega kwi andu Azimio na ni ndirona baba ni ndirona andu Azimio they will have a very good night. Azimio people are going to have a very good night. So they get to hope the night will continue the way it is. Ndirona Joy Joki, I don't know, I hope Joy Joki no igire haha ndirona makiuga ati mari worried na coast Joy neke. I don't know how much votes we are going to lose there, although still I know still coast Uhuru ni ageire kura oingie kinya almost 20%. So I don't know Jue kana according to Dush na Jokino matwandikire ha kai marona tako baba out Ruto out performance ya Uhuru that time. Koguo leke twiki analysis ino holistically tukimenyaga ati ni addition na subtraction na ku maintain koguo no nginyo maintain your strongholds as you try to earn elsewhere. Koguo path ya Ruto kwe presidency no nginya a replicate fara ya Uhuru na ongerere tondu Mount Kenya ni thiete muno na the fact that Mount Kenya ni akuruse 30% tondu Mount Kenya last time Mr. Raila Odinga ageire 2% in Mount Kenya. Koguo if Raila Odinga no akinyo na 34% iyo ni gain ya 33%, and I'm double sure gain ya 33% igukora too way much. So ndirona Joki aranjira ati voter turnout Diuma njega. So Joki, is it that voter turnout Mombasa ti njega? Voter turnout ni how much? Arauga andu Mombasa matinaumira nundu, and I think ugu maraka njire githurano Mombasa na Kakamega, it was strategic kwina mundu marenda aku favor, but I still believe andu wa Mombasa ni maikiria baba kura. In any case angiko kwina voter hapa the, I still believe your voter hapa the it will affect both of them. I still believe kura icio ni kugayana makugana, and I still believe maybe Joki no twire Raila Odinga atongoretie naki angiko Raila ni akinyetie percentage ya 65 Mombasa to 70, I would say that is good enough for us now. Tondu Mombasa turari uhoro wa 1.9 million votes na baba ona ngigi ata million imwe kuu, I believe we will be good. We hope the voter turnout will not frustrate. We hope that baba ni akogea kura njega kuu na andu a Mombasa ni moimirire na tondu andu a Mombasa ni manyitireire baba for so long kuma mwaka wa 2007 makoretwo hau.
we hope that umuthi ni meka uria kuragiririo gwikwo. So Joki, please no to update no to ile percentage hana atia no do I ni njui iyo panic mwenayo no to in terms of percentage ni utohote kwa na no to andikire hau Joki I go in a percentage uria baba kuhana but ni tukuhoya ni ngoretwo thiini wa campaign kana support ya baba for the last 10 years na kuma ndajiririe gu support baba umuthi nino ndina hope iria ciri iguru pio. Today I'm most energetic and most strong. Ndajiririe gu support baba from 2011 up to now, and today I feel optimistic, I feel encouraged, I feel Kenyans have done the right thing na nĩ njũĩ turacagũra baba nĩ ũndũ wa gũcenjia so many undoings ya maũndũ marĩa mekĩkĩte thĩinĩ wa Kenya. So and I hope Kenya nĩ maria na mũgambo mũnene ũmũthĩ. Today is a night where we are going to celebrate. I'm looking forward to concession ya Mr. Ruto. I'm hoping Mr. Raila Odinga handlers nĩ marandĩka acceptance speech, victory speech. I hope nĩ nyandĩke. I'm expecting an inclusion speech. Nĩ akwandĩka a very powerful speech. Actually gĩthurano gĩa Kenya mwaka ũyũ ndĩra expect gĩkorwo kĩhanaine na ta kĩrĩa gĩekĩkire America mwaka wa 1988 hĩndĩ ya Ronald Reagan na George H. Bush. Rĩrĩa the outgoing Reagan na H. Bush macindire hamwe. Koguo rĩu ndĩra expect victory speech ta ĩyo. Raila Odinga araheana speech yake hau na all the Azimio fraternity me hau, all the Azimio principles me hau. It will be a very good night for us. So let's keep the spirit na tutikamake. Ngai hamwe na ithuĩ. Baba gĩthurano gĩkĩ nĩ aracinda. Turarĩ na energy, turarĩ na positive, na andũ mararĩ energized na people were enthusiased to go and vote in the right way. Koguo reke tutiga panic, reke tu hope kura ikionganĩrĩrio kuma miena na miena. Baba sawa. Na ndiũĩ nĩkĩ andũ a UDA matirenda gũcomment ũhoro wa Mount Kenya na voter turnout. Tondũ nĩ moĩ impact ya Mount Kenya in terms of voter turnout. So let's keep on commenting na andũ mathi na mbere na gũcangĩra. Maũndũ nĩ mega, niĩ ndirĩ na guoya, niĩ ndĩ positive na nĩ njũĩ baba mũico gĩthurano-inĩ gĩkĩ na nĩwe ũracinda. Thank you. So bwana Wambũgũ no wongerere hau. Ndĩrona andũ mena panic ya Mombatha, ndiũĩ nĩkĩ. Ngwĩciria andũ acio rĩu makwendwo matayarishe speech yao tondũ agĩkorwo rĩu ũguo wa analyze hau 30% nĩ yonekete ya Azimio Central. That thing is gone. Ona hatirĩ kwarĩrĩria tondũ rĩu kwanza nĩ ũndirikanirie mwena wa Gĩthii no matũraga mwena witũ na so currently as we speak now me mwena wa Azimio matina cross over mwena wa Ruto. So hau hena kura nyingĩ mũno bado, yani Nyanza yothe ga percentage karĩa tũngĩraheire Ruto hatirĩ marastikire mwena wa Uhuru mwena wa Raila. Nake Ruto stronghold yake nĩwona nĩ Central Rift. Ntotige kwanza kuga ũhoro wa Rift Valley, Central Rift tondũ akina Kajiado, Narok ndĩra expect atĩ nĩ akuona kura nyingĩ na kũrĩa Turkana still ndigwĩciria nĩ gũkorwo na percentage ĩyo nene. I mean ndigwĩciria nĩ agũcindana kũu. County ciake rĩu nĩ icio ya Bomet, Uasin Gishu, icio ũguo ciĩ hau around. Ndirona kũngĩ atĩ gũkorwo na atĩ 90% kana 80%. Shiko no wongerere kaũndũ kuhana atĩ angĩkorwo nĩ ũrona live streaming mwena witũ hana atĩa, tũrĩ o mbere kana kuhana atĩa, no twĩre. Shiko nĩ ũranjigua? Kuhana atĩa? Streaming ihana atĩa ya kura yoka ihana atĩa? Ndũgĩtwĩre. I'm on a call, then I'm coming back. Okay?
Okay, ni sawa. Andå aitå a Mount Kenya umuthi turathi live tukiaranagia guku turenda ku make sure ati ni muranyita horo kuringana na uria turawigua kuma miena ngurani no mutwire uria muraigua reke njuge nie ni ngenete muno tondu first of all mbere nyambe njokeria Kenya ngatho tondu andu aitu ni mwaikia kura na thayo muingi muno umuthi ndigwite kundu andu ati maruite na reke njuge riu ni ikinyo rimwe ri mbere muno at least ni kuronania riu democracy itu ni irakura aturia twaiguaga acijua gati andu ni mekire atia agi karibu first of all democracy Kenya ni kurite muno to the fact that umuthi ndigwite kundu ati mundu ni muhure kundu ati rirathi ni cikitio so andu umuthi ma vote with a lot of peace na ni njui result cio umuthi iyo ni voice ya Mukenya na turia tukoretwo tugisupport baba ni njui ati muthenya wa umuthi baba ni arekira smile yake ya mwisho and he will be able to be today is the last day as civilian watura kurera go nginya na tugika kura ni ngenete tondu uria kuhana ni kwina lot of positivity na ni njui nginya thini wa tabulation tutigukorwo na any hitches andu a IBC ni magwika the right thing na gutina issue wa kura kuoneka kundu na tutikwaria uhoro wa sava ikirwo atia kana atia we are going to win this thing round one so agi no comment uria uraigua kuhana na andu aku marakwira kuhana atia agikorwo ni wonete tabulation urona atia no unjire Jigwa Jiro. Okay. So far, okay, gwikara thutha wa kate nito ndi wira-ini no ndauga nyingire nigetha heane my maono my opinion. So far ni kurathie wega. Mount Kenya ni tuonia mundu uyu gwitu Wasugoi ati tutiguragwo tutingigurwo tutingigurika we are that expensive ni tweka wega turnout ndona ni njuru central although ni dira I mean no Andu we inyuĩ Gĩkũyũ inyuĩ ndikamwĩhoka rĩngĩ ndingĩtĩkĩra rĩngĩ nĩ ndingĩmwĩhoka inyuĩ mũtingĩrarĩrĩria rũracio reke ngwĩre tuonie ũcio mũndũ wa Sugoi atĩ tutigũragwo I mean niĩ nginya no rĩa andũ I mean ndimumenete no I mean ona ndaigua ũru on his behalf tondũ ona gwexpectaga engwe 60% 70%. Can you imagine to have kedo 50 and even to find out it will even be less than 50? Tareke ngwĩre Anji niĩ thire kũrĩa ndathuranagĩra na hĩndĩ ĩngĩ andũ maihũrĩte bara yani kwahanaga no nĩ kumĩra nĩ thuraku hĩndĩ ĩyo tugaga thuraku mandũ ukona makirĩte aya heka video ngũikĩtie ndikane ndigatũmire ngurubu-inĩ kanda ici ngĩngũragia atĩrĩrĩ ndarĩkia gũikia kura rĩu we wĩ waũ rĩu andũ kuma kũrera niĩ ndĩ wa Azimio na nĩ andũ anduthi niĩ wa Azimio nĩ ndingĩtĩkĩra gwĩka atĩ mbarũ areta nduthi ĩno njagũre mbarũ rĩu arĩa acio rĩ mena nginya ibandĩ maingĩra kũu marathi makamaka ya presidential meragwo nĩ thigari hujapiga kura huja nini hizi za MCA na nini rĩu rĩ ekirwo moyaki nĩ mũrebi mwenzake erwo wenda agũte nduthi oe mbarũ rĩu agarũrũkĩra station rĩu no karigwo nĩ andũ a mũthemba ũrĩkũ aya me Mount Kenya you kana niko give up andũ magivire up in life no anyway need to understand apathy ĩno ndĩrona ona to Mount Kenya even all over the country kwĩna a lot of apathy na ndiũĩ kana nĩ ũndũ ndiũĩ gwĩciria andũ ndiũĩ kana nĩ mathĩna kũingĩha rĩu andũ marafocus na kĩrĩa price ya unga no rĩa mangĩ-feed family ciao rĩu ũhoro wa elections nĩ ũthiĩte rĩu ti as important as it used to be which is very sad
Andũ marauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũhanda atĩ andũ mauma kũhanda kiugo kĩrĩ kĩgwatio he mwana Mũgĩkũyũ rĩu ũrĩa tũtũraga twĩragwo Agĩkũyũ nĩ meyendete ũmũthĩ nĩ ndĩcikia tondũ koha mwana Mũgĩkũyũ ũyũ arĩ na ngumo wĩ harĩa Gacumbĩrĩ matingĩthire kũhanda andũ mathire atĩ maga kumĩra tondũ nĩ kũhanda inyuĩ nĩ mwĩyendete inyuĩ Agĩkũyũ nĩ meyendete mũno no rĩu ndĩrahope ĩyo ndĩgũ-cause ningĩ to lose tondũ rĩu no igua rĩu mũndũ ũgwĩtwo Arap Sugoi ti mũkenu na mbeca nĩ ciarĩirwo agithũrie mũrarega tũhande tũrĩ eki no nginya tũhande no mũthĩ nĩrĩo tuma na energy ya kũhanda piũ tondũ andũ matiuma wĩra andũ mauma off kengwĩre kĩu nĩ kĩgwatio mũrahanda rĩrĩa mũraheagwo mbeca mũtiramenyaga nĩ mũrahanda nĩ tuonia mũndũ wa Sugoi kĩrĩa ndĩraigua atĩ andũ marahũrĩrwo thimũ aya mamobilizaga andũ atĩ na nĩ mararĩhĩtwo makahũrĩrwo thimũ makahoria can you imagine gũkũ rĩ tũkĩririo nĩ biringi iria cikũrĩte gũkũ 5 nĩcio citũkĩririo rĩu niĩ ona tondũ ndathi gũthurana thaa 8 rĩ I was expecting ngũthi ngore gũkimanĩte ona handũ ũtangĩona ha kũhuhĩria kumbe andũ nĩ kũrega maregire gũthiĩ gũthurana mathiĩ kũhanda na rĩu makũhũraga birimbi nĩkĩ na no ndaugire na nĩ ndĩraugaga atĩrĩrĩ haha andũ aingĩ matikaumĩra gũthurana Ruto atige kwĩhoka Gĩkũyũ mũno he mũndũ nderire atĩrĩrĩ a friend of mine hĩndĩ ataumire Naikuru Sunday I met a friend ngĩinũka ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ni wa UDA ngĩmwĩra imagine watu hawatajitokeza ati mnasema hivyo saa hii tutatokelezea tuonyeshe Uhuru ndiye aende nyumbani rĩu thaa ici rĩ ona ndangĩoya thimũ yakwa tondũ nĩ ngũmũhũragĩra kwenda kũmũria atĩrĩrĩ mbona kulikuwa na turnout na ũrakĩnjĩrĩte andũ makeyumĩria maiguithie Uhuru ũru rĩu ndaroya nyingĩ rĩu nĩ ndatuĩka thũ yake tũkũmenana nĩ ũndũ wa siasa nĩ kwaria ma ta njĩra tabulation ya Kiambu ĩhana atĩa ta twĩre namba iroka atĩa na cia Kiambu iko very low by the way na nĩ kwa Uhuru twĩre percentage irakĩrĩra ha Raila nĩ arakinyia thate tondũ ĩyo nĩyo magic number tũretha sijaona okay sawa thiĩ na mbere kwĩna any county in Central that has been reported nĩ maripotete Mũrega nyuothe nĩ ndaigua Mũrang'a mbere Raila nĩwe wĩ mbere Mũrang'a na gũkũ wa constituency ya president nĩ Raila ũtongoria nĩ akĩrĩtie 50 Mũrang'a ndiraririkana na tũnyamũ hau nguonaga kĩrĩa iwe ingĩbote mbei ĩno ĩngĩ andũ matukane tondũ nĩ megũtigaga hau tũkona ũrĩa everything is going well in Citizen TV NTV amenyo ũrĩa ngũrĩtwo na panic for 2 days ona ndirĩte yani kũrĩa wega nĩ gũkorwo ndĩ na panic na niĩ nĩ mũkimo ndĩrahihinya na nĩ ithuĩ tũrathurana rondana twĩ gũkũ nĩkĩ na ndĩ ngĩhihinya mũkimo na cai kai gũkũ cikũ nĩ tani ta ira ndinarĩa kĩndũ onake tiga kũingĩria iguoya wĩra ũrĩa tũrutĩte gũkũ na Anji Rotha ona tũtingĩhota kũrĩhĩka ithuĩ we have been here because of our community and I appreciate all of you yani tumekuwa hapa tuko kwa WhatsApp maũndũ marĩa twĩkĩte Anji nĩ ingiuga whether baba na ingĩra inyuĩ gũtirĩ mũndũ kahota kũmũrĩha wega ũcio Kinanjiro inyuĩ mwĩ diaspora na arĩa angĩ ona me Kenya ona Mũtembei no gũtũhe platform ĩno I mean Kinanji na Ngai amũrathimire na Ngai amũririkane na mũtikanage because we've been here because of our community na ti kuga atĩ twĩna personal issues na Ruto tondũ ona tũtimũĩ we've never met him it's only that tukoretwo hau nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ rwitũ our community nĩ ũndũ wa maheni marĩa rĩu okire namo tũkĩmũmena
no nä ingiuga inyuo na inyuä må ndå wothe participate nginya tå gä thondeka Mount Kenya no tå kae kwarä ria andå haha na ti kwaga twagaga maå ndå ma gwä ka amwe nginya tå thiaga mawä ra metoro nona ta inyuä anji marauga må ndå wä ra ne gå kå studio I mean no Ngai å ngä tå rä ha å tä må ndå wathä å ngä hota gå tå rä ha na wega å cio na Ngai atå rä a må ririkanä te Ciko ilibidi nä å ndå wa rä rä Ruto tå ngä amå rekereria aheni andå macoke mathiä meingä rie ina hole matakå menya nä kaba arä a maramå våtä ra makä menyaga å rä a hana no nä tå ngä aingä ra irima rä riku må no ona rä u tå tirä tå hoe ici ciåke na njä ra ä rä a tå renda tondå å yå må ndå nä danger to us not only Kikuyus but a danger to all Kenyans tondå ti må ndå mwä hokeku nä må ici gå tä kä ndå kä a må ingä angä spare ona gaciringi ona gatå nenda gå take part in every corrupt dealing under the sun including it is very simple. Ruto agirega gukinyia 70% ya 90% ya voter turnout ya Mount Kenya ni athira koguo riu game yake rathirira Mount Kenya na ni ndiramucokeria ngatho ni undu wa gukorwo mwi party ya timu ira ikite uguo so far ndirona ena path ya victory agikorwo Mount Kenya reporting from one of the telling sectors ya Jubilee he andu me kuu maratara mundu witagwo Polycarp Hinga ndiä kana nä umu he's my friend ya na aruta wä ra Jubilee nä kiria na Jubilee party nä one of the IT consultant and also activist na arutaga na Jubilee he's my friend aranjira Raila Odinga kuna 230 saizi 230,188 that is 51% 51.93%. William Ruto 210,552 that is 47.5% as for now niguo aranjira so ni ndirafollow niwe ndirafollow tondu ni turaria WhatsApp andå acio nä marahota nä marahota gå ika atä mena icio telling center icio cia Jubilee cia Azimio rä u no wä nacio rä u no wä na nyingä må no nä Raila Raila Odinga nä we wä mbere na 230,188 kuu nä kä ambu no kura iria itarä two thaici so ciothe igoka e mbere na 51% 51.93% sorry Raila Odinga 230,188 that is 51.93%. William Ruto 210,552 that is 47.5%. iyo niyo irakirira hau Roshiri Wanjakoya 1,000 nikijiro tarenda guthikiriria cia Wanjakoya 1,600 tukianina Wanjakoya oke 2027 0.38%. Ndenda wona yuthi aria maramuthura ni undu wa bangi Waihiga Mwaure 883 that is 0.2%. Wanjakoya ari ona andu anyway back to you Jiro. Jiro nä ndarä kia niä back to you thiä na mbere na kå moderate nä ndäraria na andå a gå kå rä a Jubilee kä rä a ä wä ka ndä updated na haha Ciko niä ndä rakwä ra atä rä rä wä ra å yå wa baba nä tå rutä te ona harä a arä nä oä wä ra å yå wake nä tå rutä te tondå niä ona nä kå maka ndä ramaka atä ngä igua atä baba nä aragä a kura nyingä kä rå ndå Mount Kenya na nä å rä a virus ä rahana kå UDA virus å rä a rahana må tiugage Ngai akoragwo ekuo na andå mangä banga no marute wä ra andå aitå nä ndamå cokeria ngatho nä ndamunä ra guoko mwä må rä andå a Ngai thank you agi no thi na mbere koguo niä no kwä rorera å kä rä a cigä streaming results
na riu nuona Mombatha uria nakuo kuhana okay ona mundu no atheke nuonire Sonko Mombatha Njiro? Oh, sorry. Yes, go ahead. Thiĩ na mbere Shiko. Chigania East, that is in Meru. Raila atongoretie na 101 nake Ruto ena 69. You can imagine a place like Meru, Chigania East. Meru Raila nĩ agũcinda tondũ ona governor wa Azimio e mbere mũno. Wambia Metura. He kũndũ nginya Raila atongoretie na no Central, no Mount Kenya. Iyo nĩ Chigania East. Raila ena 101 nake Ruto na 69. Yeah, ngwenda ku update uguo niguo nĩgũikara gĩkwĩraga. Agi, go ahead. Koguo kiria maundu ni maingi tondu nuona Mombatha uria kuharaganitio ni Sonko. Hope ni mako vote ni arrestirwo njiguire ni arrestirwo kana ario free ucio haraganitie maundu kou no riu ucio mundu arenda guthukiria Azimio no ni nda declare that it will not work. Andu aya marari na mubango utari mwega iguru-ini ria kura na ni njui ona mani marabangite kuiya na ni ona uhoro uyu wa Kakamega na Mombatha ntukwenda kumenya uhoro waguo twarikia kumenya no washinda. Kwina maundu maingi muno, a lot of craftiness and shenanigans, which is what they are very good at. No nie drauga Ngai mbere na ni njui Ngai ni agwika the right thing for Kenya tondu wako andu no mathie to such extent wako ni muronire ira mundu gwitwo Buzeki ni ira kana ni iyo anga ni ira before the elections arenda nginya kuragwo ukona andu aya they are just wicked people. Na arora mwena wa Azimio, people are peaceful, people are doing the right thing, people are in order, people are where they are supposed to be. No kwanza mundu ta Sonko na Digao kana ni akoragwo na kura coast kana no guthie kuharagania maundu. I don't understand what that guy is about. To kwanza ni arerirwo ndangirugama governor. Riu ni ndio niki areka Mombatha. To ni njui karaga Machakos kana Nairobi. I don't understand what he's doing in Mombasa. Koguo andu aya marai na mubango tari mwega. Haya, umuthi kiroko ni nyonire mundu gwitwo Ruto na Rachel magikia kura. Na as usual no ginya mabe meke mahoya makuonania uria makiri holi. Na ona magikia kura Rachel aikia kura akauga ihoya darora ndauga andu aya ni very religious na kwina difference ya ukorwo religious na ukorwo spiritual. Religion ni ria ya Farisayo ria ya kwionania nigetha andu mamenye ni urahoya, ria ya kwionania nigetha andu mamenye wi muhoi kana wi dio kana menda kuonania uria mariega. Koguo mauma na a little show outside the polling room na magithie maikia kura mundu gwitwo Gachagua ndaigua ati ona Kimskit ni regire kuoya fingerprints yake na mumenye baba ni mundu wa vision, ni mundu onaga mbere na mundu uhota kuona where there will be a problem. That guy is a strategist. Todo uhoro wa Kimskit, he said clearly that we have to have a manual register. Now warora uhoro ucio wa manual register, not every returning officer kana aya marugamagirira agents IBC, they didn't know. Some of them did not know. Tariu ajako athire gwikia kura matinahota kumusajili na nyamu ya gwetwo Kimskit ero ati abe inuke goria wako wajako ya ni akuinuka na acoke ya andu aria angi wananchi wananchi magwika atia tondu riu we mundu oire mathaa make maybe oya matatu aikie kura acoke akore ati ona ndarahota ku identify na ni mareretwo ni Raila Azimio maraugaga you have to have both. So these things sometimes these are machines and sometimes they will not work. Koguo ni ndirahoya
to sail through Azimio sail through nigetha tukorwo na anene mena maguru, anene mendete andu, anene mena vision na mena mivango miega iguru-ini ria Kenya. In as much as turnout ya Mount Kenya yuma joru na dina kenio, I mean anegenire neo tondu nitukiwe he muratu henagia ati niwe kingpin wa Mount Kenya. In a way, even if the turnout had been big, it would have still been 50-50. Tondu kwina andu aingi muno agikuyu manogetio ni matohoho, maheni, irumi cia mundu gwitwo cia andu a Kenya kwanza. Ni ni maraginyete handu ngona ati ngarigwa atiriri kwina mundu ungithikiriria andu aya no coke uthio umaikirie kura na ni mareonania who they are mbere ya muingi. They're not even lying. I would be very surprised that a 50% or more of Kikuyus, or even Kenyans for that matter, no metekie maheni mado aya. Kana no mamere, it's okay. What you're doing is okay. It's okay what you're doing. Kwa guo ni ndraho ya muno gukorwo kureria shikirio mothe ni cia mwena Azimio. Personally, my family, ndahotete to convince my dad. My older sister also was on my side. Na familia yake. Kwa guo na he muiretu wikaraga gwitu onake ndamu convincire na othe ni maikirie kura. Riu the only person maybe wikirie kura the other side ni my mom, not ndamuhura thimu kumuria kana ni athire kuvote. So at least me, I know my household. There are 3 votes for Azimio. Thank God. Because in 2017, itho the twathurire Uhuru, kwa tutiikeirie baba. Kwa droria na record 3 times for every person we know, or every person who's in Mutembe TV akorwo na andu atatu na makeria macenjetie meciria. Kwa guo ni ndrakena muno. Nikuona ati turnout ya Central Yuma low, no ndreigwa uru kuona turnout in general all over the country ni low still. Thank you, Jiro. Okay, thank you, Madam Agi. Ni ndirathi na mbere na kureceive votes kuma kundu ngurani. Diaspora, thiini wa timu itu ya Mutembe ndiona kwina mundu wa post kuu. Marauga Raila mbere na 320, Ruto na 163. Kuu ni diaspora ya Kigali Rwanda. 320 Raila, 163 by Ruto. Kwina andu angi ndiraigua makiuga ati riu kura iria ikudetermine githurano giki ni kura cia Western, tondu kwina mundu auga Western kura ni iratoka na Mombasa kura ni iratoka. So we hope still Baba ni akuhota kuiga a big chunk of those votes. But so far Baba ni out perform polls na opinion poll iria araeragwo cia Mount Kenya. Magic number ya Mount Kenya irari 17%. Anything beyond 17% irari nyongeza. Riu ona Baba agihota kugia kindu ta 33%, that is an addition of 17%. Ne kuthii guteithia other areas which might have some leakages. Koguo agina njira nguhi, so far Baba ni akawega muno in Mount Kenya. Mount Kenya ni murutite wira pio. I think agiko ni murahuraga thimu, agiko ni muraragiria andu kuu. I think maundu manyu ni marutite wira na ona nginya miari ya president, ona nginya ni ndira hope, ona nginya taru program ira arari nayo Sunday kwina andu amanejire gu convince. Ndiraigua Mount Kenya umuthi ati andu ethi or young people matinaumira wega. So I don't know. So I think today we have a long night, but ndira hope Baba ni akuwi. Nie kindu kira ndira hope ni tutikagie na any manipulation ya vote. Tondu riu haha ni riu disagreement ikoragwo tuthiaga tuka vote wega muno, but tugitara maundu makanjia kurehe thina hau. Kuru ndira hope Chebukati ni akuwajibika. Agi, go ahead. Nyona ni ndira hope ni akuwajibika. No, so far even what we've seen,
nĩ atĩ mũndũ ũcio he's totally incompetent. Either he's incompetent by choice kana by he's just incompetent. No, he has done a very, very poor job. He has done a very, very poor job. I don't know. I mean, there's a lot of voter apathy, I mean, eno ya gutuma andu matikende guka ku vote. The intimidation, but there's another name other than apathy. Kwa kwena andu mara decide riu we wako ndingihota ku vote for my governor, I won't vote. And that's so sad because that's in two of Baba's strongholds. That was actually a very sad thing. All the same, netura hope maundu ni maguthie wega Mombatha na Kakamega. Na ndake na muno kuigua Central maragayania almost nuthu. That's a good thing. Nego suspectaga to turnout ni low. Azimio supporters will go out. If they had determined that they're going to vote for Azimio in Central, I am sure they have actually voted. 50-50. I'm not surprised. Ndiraigua kwina mundu ati woragwo Western. I think an aid kwina mundu woragwo I think they know polling station. Do you make an atia? Yeah, that is just ne mundu Azimio woragwo ni mundu wa UDA. So it's just yeah, and they are prominent people. I hope those news are true. I'm just trying to read on the no rege sa zingine platform ni koragwo na maheni maingi muno. Yeah, so yeah, if that's the situation, that's really sad. Kogo neta andu aya mararugama, people who are running or yeah, ne andu acio mararani na I think they are aids makorwaga. Dio Shiko ni urarora TV utwire percentage ikinyete ku? Shiko ni afatie gutu update. No to update. Okay, good. So Aji, adora murari na uko marakwira atia? Shiko. Raila Odinga 313,314. Raila Odinga 313,000 na 314 kiria votes yeah. Okay, ebere na percentage ya 51.55% yeah. William Ruto 210,552 nimaje gutigana na gap so and William Ruto 210,552 percentage 47.8%, 47.87%. Sorry, let me repeat again. Raila Odinga 313,314. Haya, ebere na 51.55%. William Ruto 210,552, 47.87%. Rushiri Wanjakoya 2,315, 0.38%. Waihiga Mwaure 1,229,000. Sorry, 229, 0.2%. Excuse me, I'm excited. Now one of our member of parliament, or now those people from the Jubilee, they are excited. They are the money makers to Kenya. So for now, Babe Berena 51.55%. Thank you. The polling stations, she gonna report it too. Maybe I ask, yeah. Oh yeah. No, it's very stressful, by the way. We are praying. Nikuhoya turahoya baba kuria rari na strongholds ciake ikorwo bado irio intact tondu riu turnout ya Mount Kenya na ona Rift Valley tondu ndona kundu he Baringo
Baba auma Heward auma mbere kwe Ruto na ni Baringo, you know, that's the courage, those are the cash ni keep sigis kana ni up zero dioi kwa Gideon Moi, and so we are not celebrating but we are just praying rĩrĩa tũkorwo tũkĩruta the Azimio team will take this home. We can't just I don't know where we will hide our faces. I don't even want to think about that. Yeah, so let's hope for the best. We've been here, we've been preaching this gospel, we've done, I don't know. Shiko. So we are praying for the best. Ndiraigua Ukambani na and also in Kiambu it's doing well. Ndiraigua Ukambani na Western. Ndiraigua Ruto ni ara perform wega gukira uria ara expected, but we are hoping that tina namba nyingi. And we are also hoping namba cia kundu ta Mount Kenya ni iguka na hiyo offset that. So I'm hearing onake kwina kundu at least ni aragia tu namba. It's just for information anyway. That's not good. Asha gutakira mundu tari na namba ciake haha. Maya ni mathabu magwika ati maku out balance the other one. We are just ni mathabu maku out balance the other one. Ukamenya kire uraruci urakigeithira mwena uriku. But so far Baba in Mount Kenya ni ekite wega. Ithu dangitura umu because Baba ni he was extremely unpopular in Mount Kenya. Na niwe rotetwo. We have really burnt a lot of midnight oil. Niguo na akorwo ni akinyete hau ari, and I can see ena padi ya gukinyia 40%. Kogo in Mount Kenya ithu ni twa deliver what we wanted to do for him. Kogo we hope other regions ni mako hold to the but I'm optimistic. Giki githurano ni kia Baba. Githurano ni kia Baba, at least based na ye mono when push comes to shove doraga prophecies. At least kulingana na prophecy mwenda iguire. Na ningi Baba will be the one, is the one. Ona ningi ongerora ginya stronghold cia Ruto kundu ta Kapseret kuu ni gwa Sudi. Kwina karatathi kamwe ndirona Baba ena 78. Kiria? Odinga ona ena 233 na 78. Kuu nayo ni stronghold ya Ruto. No ukorwo population distribution there is a bit kiria, but they are still stronghold here. Hey, Shiko, go ahead. Anyway, gugaga atiriri Kapseret kwina polling station Baba ebere ya Ruto uru muno 233 by 78. Kuu ni wa Kapseret wa jirani gwa Sudi. Kuu ni gwa Sudi kwina polling station. Okay. This one looks like a cosmopolitan area, but still, they hope. This one is a hope. Yeah. Anyway, need to hope matokeo ni maguka uria turenda. Ni they hopeful. Not drawishaga would be more ahead than we are, but all the same, at least we are at 51. No gohoro ate modora urona ta gukugia na runoff. Kwina mundu aturanyandikira akanjira ati namba icio ingĩ thiugo ihana ati no kugera runoff tondu marauga ati nitakwa ati kwina turbulence between kura cia Mount Kenya na Ikamba na Western. Koguo kuna mundu ati urageria kunjira ati gain cia Mount Kenya no ciage offset ni Western na Ikamba-ini. I don't know how true it is, but no gweterera, but still maundu maya mani makwaga determined na general turnout ya kura cia our stronghold. Angikorwo andu ni maumirire wega kundu ta Kisii, kundu ta Nyanza, then tugukorwo mbere. So na dionete turnout ya our stronghold. Ikamba-ini dionete turnout. Maybe arame commenting, you can tell us how turnout was in Azimio stronghold. Unaweza tuambia turnout ilikuwaje Ukambani, turnout was how in Kisumu, at least we can be able to judge. In Mount Kenya, I'm hearing the best we can get in 55. Koguo no mutwire turnout irahana atia mwena ucio. Zero update. Okay. Kimilili MP Didmus Barasa might be arrested any time from now. Near shoot aid. Near shoot aid wao. Wa opponent wake. No Didmus Barasa. Na nikurikana kwe muthenya ekirwo wira. Yeah. Ekirwo wira in a school.
Mundu akeofa agathie I mean akaheo wira ni Didmus Baraza guthie guthondeka cukuru agekira mirango agapaint agekira niwe mundu ucio ahorirwo ikofi handu akorihwo ni mwamuonire TV ni that's a very nasty man that Didmus niathie njera. I feel bad Mr. Njiro for Nyamira County that is in Kisii Nyanza mahaire Ruto kura ngiri ĩmwe na igana rĩmwe rĩa 97 na mahere ira ngiri ĩmwe magana mũgwanja ma 96 so Raila atongoria na 59% 59.25%. Ruto amucoka na 59. That is Nyamira in Nyanza. Nyamira gwĩcia that was expected to run na hĩndĩ Uhuru yari 50-50 almost. Kogo baba ni again kĩndũ hau. Na ndĩraigua streaming nĩ slow down hanini. Andũ arĩa marona TV marauga both Citizen na KTN arĩa angĩ nĩtako streaming nĩ ranjia gwĩka atĩ namba itirokora igũkaga. Rĩu ndiũĩ kana nĩ kũhorera mauga mambe mahorere ciambe ciũke nyingĩ. I don't know. But marauga the numbers are not coming steady as the same rate. Kisumu County. Kisumu baba thurirwo 100%. Ruto 0. Mwaure David Mwaure 0. Wajakoya 0. Baba noyo thurirwo ku. So I think we should emulate something from the people from Nyanza in terms of respecting their leaders and also even when they are wrong, we should not fight them. We should just talk to them. I myself have learned something from people from those Nyanza people. Shiko, mena mugate na cai makiria na ona gutirakinyite thaa 8 cia utuku na mthiete kwara raini magathurana ona ithuĩ hĩndĩ ya Uhuru tũtiekire ũguo. Njiro ndaigua toraria sorry ngukwiraga atiriri andu a Nyanza mamĩtaga royalty, fidelity, angona mahuthagira ciugo ithatu royalty, fidelity na faithfulness. Kura ciao ikorwo ihana ũguo. Koguo rĩu all the Nyanza 4 counties Ruto aragia 0. Ona angĩgĩa kura nyingĩ mũno na 900 out of kura ta 500. Kuona tũtiratinda tũgĩtara icio rĩu kũu kĩrĩa tũrenda tuone nĩ kĩrĩa nĩ voter turnout. Nyanza try expect voter turnout ya over 85%. Ndio kana ni wona voter turnout ya Kisumu kura thoma ihana atĩa like polling station yo wathoma. Tutore voter turnout please. Shiko Agi voter turnout ya Nyanza ni ndiũĩ horo wa turnout tiga ya Central. Okay, so Agita twĩre atirĩrĩ kũringana na ũguo wona ũmũthĩ ta twĩre mwĩcirĩrio wa Mũgĩkũyũ hana atĩa nĩguo Mũgĩkũyũ akũhe kura yaku ũbatie gwĩka atĩa? Nakuru Msanjiro, Nakuru County Hekodo baba na aheirwo 70, Ruto akiheo 57. Kiambu Ruto aheirwo 236, baba aheo 109. Gwenda njokie kiu niguo Anji ari uguo amwira uhoro wigie mahindi ya Mũgĩkũyũ. Haya Embu 299, William Samoei Ruto 66, Raila Odinga. Murang'a 351, Raila Odinga 62. Nyeri 245, William Samoei Ruto. Raila Odinga was the 132. That is Nyeri town, yeah. 132. That's so Raila gained 34%. Ruto 64. Okay, go ahead, Agi. Tukuigue. Gwĩciria niĩ maoni makwa nĩ atĩ Mũgĩkũyũ nĩ kũrakara. Share link ndũra share link nĩ ũtuĩkire anga gwĩciria mahaki nĩ njĩro ndahotaga kũ multitask Anji kũmũririkania ndahotaga. Okay.
Kogo ni anyway my view uhoro wa turnout ya andũ a Mount Kenya nĩ kĩyuma low. Namba ngwĩciria nĩ makasiriko ngwĩciria Uhuru araheanire interview just before the elections. Ngwĩciria nĩ rahingũrire andũ aingĩ maitho. Na wako andũ a UDA nĩ marathikĩrĩirie. Aingĩ ao nĩ marakinyire handũ marona nĩ kũhenio makoretwo makĩhenio. No, it was too late kuma convince ati riu maumire nigetha mavotire the other side. Yeto do akoro you've been talking ill of somebody for a whole 3-4 years. Usoka osheja meshiria no ru support that same person is very difficult. So gweshiria number 1 ne ya tana utugo theory thire ne interview ya Uhuru ria irari Sunday. I think another point is just makasiriko kuona uria Uhuru a disrespected na niwe munene wa bururi. Gweciria maundu macio that whole 4 years Ruto arare utage campaign arumage Uhuru, atumage lieutenants ake marume Uhuru. That's a turn off. Na nige ona tariu nie UDA ona gikoragwo drama support nimwathikiriria uria maragia. I mean it's totally a put off. Me would have been, even if I was a UDA supporter, I would have been put off a long time ago and changed my mind. Maodo gwĩciria the main thing ne Uhuru no andũ matinakorwo mariganĩrwo ningĩ maũndũ marĩa makoretwo magĩciria ũhoro wa baba. It was a difficult transition. Andũ matingĩ transition overnight. Although it's not an excuse to do Uhuru akoretwo agĩtwarĩria for almost 2 years now. Tokwari na Sagana 1, Sagana 2, Sagana 3. During that whole time, you have to explain agira gĩtũmi kĩa mahĩtanie na munini wake. Me, I think mostly the reason why there was low voter apathy and low turnout in Central, nĩũndũ wa kũrora ũrĩa mũnene witũ ekĩtwo matharau nĩ mbarĩ ya Kenya Kwanza. Jiro, wewe na any opinion on that? Yeah, you see, niĩ ũndũ ndeyonera mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ andũ a Mount Kenya kwĩna approach mendaga. Although still Jiro Mwaura, Raila Odinga kura iria itarĩtwo ciothe 410,822. So ena 50.2%. Na nĩ site ĩrĩkũ ĩyo? Twĩrage site ĩrĩa warora. Tondũ ndĩrona andũ 402,762 nĩ manjia gũkuhanĩrĩria. So rĩu kura nĩ iracenjia gũtwarwo rĩu kũrĩa o mũndũ na strong. Of course nĩ twetereire mamirioni. By the time magĩgakinya mamirioni muthenya nĩ mũraihu twetereire mamirioni ma andũ matarwo. I think like we'll have to go event tomorrow. We need more moderators kina Anji. Kinya rĩu andũ niĩ gwakinya mathaa mangĩ tũtiganĩre ũguo. Live ĩno ĩgũthiĩ kana rĩu tũkĩmĩendi tukarokera ĩngĩ tondũ he andũ matangĩhota nginya gũkoma. Andũ mena guoya. Niĩ nginya ndĩte mũkimo. Niĩ thaa ici ndĩte mũkimo thani ng'ima njirũ na ikombe igĩrĩ cia cai cia ndung'u. Ndingĩaga kũrĩa. I was there in 2017. Nĩkĩ andũ mena guoya ũguo. Na in fact ona majority andũ aitũra mokaga gũkũ Mũtembei I think me TV-inĩ matirenda gũka gũkũ ndiũĩ nĩkĩ. Nĩ ndĩrama request nĩ moke gũkũ me TV-inĩ. Nyuĩte cai ici nĩ mũrona ikombe ici na thani igĩrĩ cia mũkimo. Ĩno ya kerĩ ndaremwo nĩ kũnina ũyũ mũkimo. Niĩ ndĩte behind the curtains ũngĩaragia na thimũ. I was there in 2017 na ngĩthobotera mũjumbe ũcio wakwa Jude Jomo. So niĩ ndikoragwo na guoya. I think I'm something else. Ndiũĩ ndakĩũmbĩtwo na material irio. So andũ matige kwendia kũgũra guoya.
niĩ ndingĩgũra zero ona ũngĩnyenderia ũhana atĩa ndiũraga. I believe in what I do. Na nĩ tũĩ tondũ kũrarĩ na a lot of projection ya baba nĩ agũcinda gĩthurano gĩkĩ, na ona tũngĩrora at least rĩu nginya ona opinion polls nĩ ironania at least ũrĩa kũra projectagwo nĩguo kũhana. So by the time magĩtara kura ici ciothe niĩ nĩ ndĩrona baba agũkorwo e mbere. Nĩ ona thaa ici rĩu ndũngĩmenya kura iria irehetwo nĩ irĩkũ rĩu right now you cannot say that nĩ uniform trend anjie ati tũngiuga rĩu ati there is a uniform trend ya ati kuma mĩena ĩrĩa irehetwo. So still the data right now is a bit irregular, but yes, at least the moment tukũgĩa close to 30% yeah all the votes with some regional balance. Yes. Mr. Njiro, in Makueni, Raila aheirwo 214, Ruto aheirwo 33. Makueni, Odinga ĩngĩkũu aheirwo 307, Ruto aheirwo 81. Okou Raila aheirwo 230, Ruto aheirwo 63. Oingĩ kũndũ kũngĩ Ruto aheirwo Raila aheirwo 114, Ruto aheirwo 12. So I think you can see still okay, Raila strongholds ciake rĩ citigũkorwo ta 2017, but yet harĩ ona andũ ake bado andũ ake harĩ ona andũ arĩa die hards matangĩthura mũndũ. Of course twĩtĩkĩre nĩ gũkorwo na some leakages, lakini kwĩna ũndũ tũrĩ kura iria iradetermine gĩthurano gĩkĩ nĩ Mount Kenya na Kisii, tondũ Kisii kwĩna gaini njũru mũno. Kisii nĩ agĩinĩte piũ na Mount Kenya nĩ ũrona rĩu already nĩ ya create almost 30% ya gain, na nĩ 30% ya 5 million votes. Rĩu already nĩ kura 1.5 million. Koguo you can be assured Mount Kenya nĩ ya create is only block equivalent to Ikamba rĩothe, tondũ kura cia Ikamba nĩ 1.6. Koguo already vote iria a create Mount Kenya nĩ equivalent na vote cia Ikamba. Ndiũĩ kana nĩ ũrona ũguo Shiko? Yes. Na ukamba ukamenya Ikamba rĩ mũndũ ũrĩa ũgwĩtwo aĩtaga atĩa Governor Mutua nĩ eherithie. I want to read you a screenshot. I want to read for you a screenshot ya share nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kimani Ichung'wa. Nĩ wanjirie gũ sense defeat. Twĩre thaa andĩkire rĩ? Is it right now? Ate? Time of the tweet ni important niguo tukamenyaga. Tweet ni message anasema kura za Ruto zinaibiwa, ati Muthama is a mole. Ni ndagũtũmĩra WhatsApp ini yaku tathoma amĩandĩka rĩrĩ 2242 ũmũthĩ koguo 21 kĩrĩa amĩandĩka 2142. Shikureke njoya chanja njuke. Message nĩ mũndũ arandĩkĩra mwĩra atĩrĩrĩ. Mavoko ni kubaya, kura za Ruto zinaibiwa, Muthama is a mole. Amoya, what is he doing? No agent, let me check. Kogo ni WhatsApp message. Andũ mahota kuona messages icio atĩa? Group nĩ mũndũ aga screenshot ukĩrĩ mũndũ gĩku ũgetua nawe ũrĩ wa kũu mũkorwo mũrĩ a mbaro nao, so una share. Anyway, rĩu niĩ reke ngwĩre Shiko niĩ ndikomete last night nĩ guoya nĩkũrigwo atĩ turnout ĩkũhana atĩa. I'm just anyway, no normal, it's just normal the way you just worry. No more the division nĩngũkoma nginya results ciume. Nina nego anji niĩ njũmbĩtwo na matirio ĩngĩ itagwa itherũ niĩ njũmbĩtwo na kĩrĩa, but I was there in 2017. I think guoya wathireire 2017 tondũ nĩ twarutire wĩra Kiambu mũno na tũkĩrutĩra mũjumbe ũgwĩtwo Jude Jomo, and wĩra ũrĩa twarutire rĩ, so niĩ ndirĩ guoya. No mũndũ
Mudo tari ugo giki kihana na tukimenyaga no urenda kuoya ri, you know, we have no mundu akagia kuoya. I understand you, no nginya ugie guoya tondu no amenya no turanegete no obviously ithuĩ Gĩkũyũ we will suffer in his governance and also the rules, yeah. So gucokia mbeca ciake, and also the whole Kenyans will suffer, but majority aria mangi suffer ni Gĩkũyũ na the rules, tondu ithuĩ riu kwagĩa na low turnout, yeah. Ucio mũngĩhĩtia thaa ici ahutie kĩu gĩtĩ angĩrĩhĩria na ithuĩ acoke rĩhĩria na Nyanza, so God forbid, we are just talking. Niĩ ngwĩciria ndĩraga toro nĩ ũndũ wa stakes, the stakes are very high. Nikĩo ndĩraremwo nĩ gũkoma, no all the same nĩtũkũria Pastor Shadrack atũhoere. Agi 1 minute omweria mũingĩrie Pastor Shadrack, kwĩna ũndũ ndĩrenda kũmũ-encourage. Mbere tũbatiĩ kwamba gũcokeria Ngai ngatho, tumenye atĩrĩrĩ atĩ Ngai nĩ ya deliver, tondu Mount Kenya tũrahoyaga ona Ngai angĩtũhe twendi. Nĩrĩ muona ndiũrĩ mwa andũ athĩ nĩkĩ makoragwo turaugaga atĩrĩrĩ ũi Ngai tũhe twendi peke yake, at least nĩguo tũkĩrie mũthuri ũcio. Na rĩu Mount Kenya twĩ 35 nĩ kunũkĩ tunũkĩte tũthiĩte 40. Githĩ kĩu tĩ kĩama kĩa mbere twagĩa. Rĩu we should first of all celebrate that. Ithuĩ ta andũ a Mount Kenya nĩ twa deliver, we have already delivered, tondu baba kuratuĩkaga nĩguo acinde gĩthurano gĩkĩ, he needed a minimum of 17. Rĩu tũkĩrĩtie 40 rĩu kũringana na kũrĩa ndĩrona. So for us, baba harĩa arĩ nĩoĩ andũ a Mount Kenya, we have done everything possible to make sure president ĩno nĩ yagĩa, if atoro nĩ yakũmĩgĩa ĩno president yauma Mount Kenya, tondu kura ciake itiraiganaga, na rĩu kura cia Mount Kenya nĩcio cioka na ciongerera ndebe na ciĩtũrũrĩre. So it is a game change from Mount Kenya. Koguo rĩu Mount Kenya still nĩyo ya decide gĩthurano gĩkĩ, onako tũtiĩrĩtwo the final winner, but nĩ ithuĩ twa decide, tondu already mĩena ĩyo ĩngĩ nĩ mĩatũkano maturana. Koguo rĩu the 6% arendaga yauma Mount Kenya. Koguo rĩu Mount Kenya nĩyo ma decide, na nĩona rĩu nĩ ũndũ Mount Kenya ũngĩũĩ mathiĩ maikĩria Ruto kura mamũkinyĩrie 80% na maumĩre ũrĩa maumagĩra thuraku mumenye ona Raila ndangĩagĩa gĩtĩ gĩkĩ. Koguo andũ a Mount Kenya nĩo manderiva gĩthurano gĩkĩ, thuru kũrega kumĩra na thuru gwĩtĩkĩra guikĩria kũgania kura icio in a ratio ya close to 1 to 2. Pastor Shadrack, no twĩre kũrĩa wauma gwatinda atĩa, no hoere andũ aya ndĩrona kwĩna andũ mena hau. Niĩ ndĩrĩ encouraged biũ, niĩ ndĩrona Raila no aracinda, niĩ ndirĩ na thĩna. Jiro nĩ handũ ngũthiĩ kwand on that before Pastor Shadrack arie njuge atĩrĩrĩ, Raila nĩ abatiĩ kũmenya tũramwendirie gũkũ ta ũrĩa tũngĩthiĩ kwendia ngũrwe Saudi Arabia yage kũgũrwo. Rĩu ndũngĩthiĩ kwenderia Mũithĩramu ngũrwe na twamwendia gũkũ nginya agũrwo. So we have done our part. Na ogo auga ũhotani ũcio gũkũ umĩte Mount Kenya, na Uhuru nĩ ekire wega mũno Sunday, tondũ rĩu kwanja Sunday okire nake no horo wa Ngai na akĩinĩra andũ rwĩmbo rũrĩa ainire 2017 na tũkĩamũkĩria. We have done our part. Let the IBC do their part and let them ikorwo fair election, tondũ rĩu no mangĩhana ta mangĩrehe maũndũ na ndikwenda kwaria mũno no gũthũke, na tũtikwenda kuga tũtirathi mwena ũcio wa kuga atĩ no gũthũke, but we have done our part. Twendia Raila ta ngũrwe Saudi Arabia arĩa me Gulf, ũĩ mũkĩendia ngũrwe kũu kaithĩra muona no nĩ mbura ĩngĩmugĩra, na nĩtwamwendia na agũrĩka na twaharumwo. Niĩ kwanja nginya tũtũmagĩrwo indo WhatsApp debate nĩ cia Mũtebeni ũti ũndũ itarĩ nderwo, and I'm still here na ngarakara nginya left na ngacoka ngarigwo rĩu ndĩra left thiĩ kũ, tondũ nĩndeigĩrĩirie nguo ĩyo ya gũkorwo mũnume mwae kũnuma. Mona magĩũka haha magatwĩre maũndũ ũkarumwo, mũndũ agoka WhatsApp agetwĩra nĩ wa UDA, ũgĩũkĩra rũcinĩ Mangai ũgĩthiĩ wĩra indo iria ũrakora WhatsApp, ona ndũngĩhingũra thimũ yaku. Rĩu niĩ thikũ ici hingũra thimũ yakwa ndĩhithĩte ndona kĩndũ WhatsApp, kana ndona nĩ namba njerũ ngamba gũcenia ndore, tondũ irumirie ithuĩ twanarumwo. Angie, let me tell you, when you were starting this thing, when I first joined Mutebei, there was no queue.
Mutia na mũgĩkũyũ wathikagia wokaga. So makianjia ku down my skin color, makanjia kuga nĩ mũtaita maheni ũcio ti mũgĩkũyũ. But then ngĩigua kanda yetagwo Buzz nĩ ndirikanaga agĩũka ngĩthi ũrĩa tigaga live ũkauma ngĩigua ũguo ngĩcokoroka ngĩaria Gĩkũyũ na ngĩmwĩra ahotwo mũno niĩ ndĩ mũgĩkũyũ Karĩng'a. Kwanja ona ndaiguĩte ta ingĩmũtamũra ngahĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ndarĩ na mĩaki mĩũru andũ me UDA ona matirenda kũigua Raila handũ. You see tuoka ũguo ithuĩ tũgatũmĩrwo indo njũru WhatsApp-inĩ ũgĩthiĩ kũhingũra thimũ yaku ũratũngana niĩ ta rĩu ndihingũraga kĩrĩa message cia namba ng'eni nĩ kũ-delete ndiritaga tondũ ũrakora pornography materials ũtũmĩirwo tugathũkĩrio group ya Mũtembei debate team tugacoka kũu tukamĩanjia rĩngĩ it had 200 and something members tukĩmĩcokia nyingĩ tugoka tukarumwo rĩu makiuma twamahota kũmaruta ithuĩ admin kũruta mũndũ wothe ũtarĩ na profile na mũndũ wothe ũrarumana. It reached to a point now we had to tukianjia kũandia andũ arĩa tũramenyana. Rĩu acio mona matina kati ũguo wakoraga inbox yaku ihũrĩtio na gĩko ũrumĩtwo ũgetwo njangiri ũgetwo mũmaraya niĩ ndanerwanga tũkoragwo na kanini kega kerwo anga Judy Njomo ngakĩ ũkerwo na kĩrĩa wa Kemsa yani ũkahakwo ndoro na ũkahakĩka biũ na macio mothe matitũrigĩrĩtie tũkorwo haha me am hardened material from Nyeri, let me tell you guys. So baba nacio marendia guoya matigoka kwendia guoya haha mũndũ ũrarĩa athiĩ harĩa ũrĩa we ta wĩrĩre wone mũthako ũrĩa ũrathakwo reke tũhe Pastor Shadrack nĩguo aingĩre na ihoya nĩguo andũ ta Anji macoke muoyo arĩa morĩtwo nĩ hinya macokie hinya nini. Pastor Shadrack karibu Njirũ nĩndagũtigĩra ta reke njambe hũrahũre thimũ ngĩtũmagĩrwo njoke. Njirũ Yes bwana Pastor Shadrack Mũrĩithi watinda mũrĩega rĩu watinda wega na niĩ ndĩ kũndũ Tarĩng'ie. Okay. Ndĩ kũndũ Tarĩng'i twatara ithurano. Correct. Na wagĩtinda wega na ndakena mũno nĩ ũguo ũrainĩkarĩjia andũ ndũramahenia nĩ ũhoro wa ma kinya kũrĩa tũrĩ na ũguo tũrĩ twauga tũkinyĩtie 33% tũrĩ mbere nĩtũkenete mũno na rĩu mũndũ wothe wĩna kĩa hau mwĩre anyite thayũ wa Mwathani na ndamũhera mwĩhoko mũndũ wothe na mũtige kũinaina Ngai hamwe na ithuĩ. Koguo nĩ ndamũrathimĩra mũthenya wa ũmũthĩ kana hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ mũgĩe na mahinda mega. Nĩtũkwaria nĩgũkorwo ngĩaria nawe ũrĩa twathiĩ na mbere na thengiũ mũno gũtirĩ ũndũ ũhĩtanu gũkũ na nĩtũkenete. Yeah, thank you bwana Pastor. Noe niĩ ona nĩ thathiĩ sometimes mũndũ angĩgĩa kĩndũ nĩendaga kũgĩa kĩnene makĩria. Kwĩna hĩndĩ tũrokaga haha tũkũria Ngai Raila no agĩe 20 peke yake Ngai no tũcokie ngatho. Rĩu aunĩkĩrĩirie kũu 40 rĩu na no tũrauga rĩu ikinye 50 rĩu niĩ kĩrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ already nĩ twachivĩte tondũ reke ngwĩre angĩkorwo nĩ mũĩ ũrĩa Ruto arehandĩte Mount Kenya mũndũ ũcio nĩ gũkonorwo arakonorirwo ta thangari. It was impractically impossible. But niwe rorutĩtwo koguo niĩ ndĩrenda kwĩra andũ a Mount Kenya nĩ wega tondũ difference ĩrĩa Raila agũcinda Ruto nayo ĩrauma Mount Kenya. And we need to be that is very true. Na andũ nĩ marute wĩra mũno nĩ kuonania kũndũ mwĩke thĩinĩ wa ground na nĩ wĩra mwega mũno. It's a very good, it's encouraging nĩ ũhoro wa gwĩkĩra andũ hinya mũno. Yeah, kũu andũ marauga atĩa? Kũu andũ marauga baba nĩ aracinda. Andũ arĩa wararangia obvious. Rĩu ũngĩkiuga atĩ rĩu nĩ twagĩtarĩte mathabu mbere tũkona no ũguo na rĩu nĩ kũrakinyanĩra tũtirakĩra tuge mĩene we nawe yakwa kũhana atĩa na nĩ gwĩciria tanapu na kũu no kiuma njega gũkĩra gũkũ tanapu ndĩnoka wega mũno but the few arĩa maumĩrire nĩ monania hena potential. Wendo nathiĩ kũhanda ndĩraigua atĩ andũ a kũu gwitũ atĩ mararĩ kũhanda ũmũthĩ kwĩna andũ makũhandaga mũcere kwĩna andũ makũhandaga mbembe atĩ andũ maima wĩra. Nĩguo ndĩraigua atĩ andũ mararĩ wĩra. Njirũ tũkuaga atĩrĩ gũkũ ithuĩ
tukugaga ati thuraku itiragire kuma marima thuraku rĩcio thuraku. Okay. Chikware kou nĩcio ũratheka hau toega chiko nĩwe thuraku we. Rĩu rĩ na ndona Nyĩrĩ taũni kwa Ngũnjiri wa Mbũgũ Raila nĩagĩa nginya 34%. You can imagine Nyĩrĩ taũni. Ona harĩa ndĩ nĩ 33%. Mathĩra kwa Ringathĩ. Gũkũ rĩ harĩa ndĩ niĩ enda 33. Nuona nĩ kwega hau akĩrehega biũ. Kwao mũciĩ rĩ. Kwao mũciĩ auma na 11% kwao mũciĩ. Kwa Rigathi Gachagua. Mũciĩ auma na 11%. Nĩageria mũno. Nĩageria. Na wodi marige turigainie in the same constituency rĩ twina 33%. Raila arathakĩra 30 nginya 40. Hau nĩ origire. Noguo hau nĩ horo wa ma. Thuraku nĩ iregire kumĩra. Mĩena ya Mount Kenya thuraku iria ciarĩ kuo. Rĩrĩa atogirwo nĩ maguta ma tawa. Gachagua augire atĩrĩrĩ. Augire atĩ thuraku ikaumĩra kũrĩa ũrĩa ciaumĩrĩte 2017. No niĩ he ũndũ ũmwe nderuta na Mũgĩkũyũ. Ndangĩona horo ta ũcio. Augaga niwe wĩraga andũ. Augaga andũ a gũkũ nĩ ake no ũmũthĩ nĩ amenya ti ake. Andũ makoragwo marĩ independent gũcagũrana. Very independent. Etĩkia rĩrĩ Pastor Shadrack. Mũgĩkũyũ nĩ an independent thinker. No njugire ũguo. Ndiũĩ ũngĩenda kuga watho mate. Yes, rĩu nĩ marathinking broadly. Mũgĩkũyũ no akũrĩre kumbe mũhuko ta njũgũ karanga mũtũre nake no. Rĩu ndaigua andũ makiuga atĩ Mũgĩkũyũ rĩu nĩ ararĩire fair. Rĩu kwĩragwo mũndũ nĩ ararĩire fair. Rĩu nĩ Mũgĩkũyũ ararĩire fair. Narega gũthiĩ kũrĩa we ndĩramenya nĩ kũgĩa chama ndeto ici na ndĩ handũ tũrĩ andũ aingĩ ndĩrenda kwamba kũnyua gachai tucoke twarie. Nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ ona nĩ ũrutĩte wĩra mũnene. Nĩtwacokia ngatho ona nĩ ũrutĩte wĩra mũnene tũkoretwo twĩ haha tũkomĩrĩria andũ tũkera andũ baba nĩ aracinda na rĩu nĩtuonete matunda nĩmo maya rĩu 33% na nĩyo tũrethaga. Thank you very much. Thank you Pastor. Nĩngũcoka na tiko ndwatũmire mũhothi we ũrĩa andũ matũmĩra twatũmire. Ndũrĩ mũhunjia mwega we wa kanitha yakwa. Andũ nĩ matũmire mũhothi. Acha no ũmwe wahothire etagwo atĩa mũndũ ũcio agũra mwarĩ nake. Aji nĩ aigua Njiro nĩwe wandĩkire nginya namba yaku na nowe wanjĩrĩ Njiro nĩwe wahũrire kĩndũ kĩega ũritũ kĩndũ kĩna ũritũ. So Njiro and Aji should also be part of that. Ngĩtũma matũme kĩmonie ũrĩa gwĩkagwo nĩgetha no mere kĩrĩa waikia. Thengi mũno nĩtũkwaria. Nĩwe ugire tũheane namba yaku koguo Njiro we nona nwatũma Njiro mbere ya kĩrĩndĩ. No nginya mũhũnie Pastor. Mũrenda Pastor arĩa kũ? No nginya mũhũnie Pastor. Nĩ amũhoeirie na niĩ ndikĩendagia maguta ni na ihato. Na nĩguo ndũkanjie gũtũhenia nawe rĩ no nginya tũhũnie tũkĩmenyaga tũrahe Pastor witũ ndakahũte anjie gũtũhenia. Rĩu nona niĩ ndarũgamire. Rĩu ũngĩra mũndũ warũgama na inyuĩ ũguo rĩ ndũmenye ti kũhenania. Nĩ ũguo? Aya thank you. Okay. Nĩtũkwaria thank you. Okay, thank you Pastor Shadrack. Aya agino warie. Aji onake aragia ahutie hau ha mũhothi onake. Obviously ha mũhothi Njiro nĩ akũhe namba. Njiro just send me the number on WhatsApp. Sawa. Agide twaragia mũno nĩ ngũgũtũmĩra. Okay, sawa, good. Anyway, rĩu kĩrĩa rĩu no ũgĩeterera tuone ũrĩa gũgũthiĩ nĩ mwĩtana utia the whole country. What percent kana ruti kwamba kwĩrwo?
nigetha Ruto eke vituko ciake. Ndiraigua nĩ 60 to 65 andũ arĩa mararũmĩrĩra nĩ 60 to 65 na Pundit maraprojectaga turnout ya 74 and above, koguo nĩ mamis na kũratuĩkaga turnout ya 70 gũikũrũka ĩgũkorwo ĩkĩfavor Raila Odinga na kũratuĩkaga kũngĩgĩa na voter apathy from Mount Kenya region it had to have a effect thĩinĩ wa voter turnout ya the whole of the country na tau nĩ ũraigua Mount Kenya andũ maumĩra between 50 na 55 koguo rĩu ĩyo turnout nĩ ya affect everywhere tondũ rĩu nĩ it is 55 of 5.3 koguo kũminia 44% kana close to 45% ya 5.3 votes matinaumĩra acio nĩ andũ makĩria milioni 3 ya Mount Kenya nĩ marega tuko maregire gũka matinda makĩhanda mũcere na mbembe na mboco nĩguo makarĩa mauma busy nĩ maima busy na kwendia waru thoko ũmũthĩ andũ maima thoko boda gũkua arĩa angĩ ũmũthĩ tuma wĩra Jiro Brock, can you address that person by the name Patrick Kimathi ama Brock? Tukahũna Patrick ndũgũkua nĩ ũru ũyũ mũnini areta andũ nginya ciĩrũthe ati Shadrack Brock eno uretua anyway just block that guy Mr. Njiro. Yeah, block that guy. It's not even worth gũthoma ũrĩa andĩkĩte tondũ niĩ na nĩguo hũnĩte rĩ nĩguo aratoka ũyũ ndarĩ araria na nĩguo arumani andũ ta aya na ngiona ndarĩte kĩndũ enda nĩ inire theri Shiko nĩ ũndũ andũ arĩa mena kĩrĩa mena maĩnda ndĩrenda kũhe Sabotige Raila Odinga ndiye ameongoza saizi 49.71%. That is 145,357 citizen methutha William Samoei no onsaketha riu ni hindi citizen maja gwika ati data ciao kengwire ina ndatumirwo cia 4 minutes ago ni uria aya Azimio Raila Odinga 504,082 504,082 aya 49.87 5,875 49.55%. So how niho tatiga nĩ ngũgũtũmĩra kĩrĩa ya andũ a Azimio ucio acia Jubilee nĩ ngũgũtũmĩra WhatsApp nĩguo hote gũ-follow up mwena ũcio tondũ I think ngwenda gũcoka cianjie gũkinya milioni ta ithatũ na kũu mũgwanja ona milioni ĩmwe tũrenda andũ makorwo me haha ũrenda gũthiĩ kũ ireyongerera twĩ haha tigai maũndũ maingĩ tondũ rĩu tũngĩanjia ndĩrenda kũhiũhia mũkimo ũyũ ndatigia ndĩe ihinge thani igĩrĩ ona ithuĩ tũtakĩrĩte na niĩ ndirĩte kuma kĩroko anyway no problem on behalf ya arĩa matararĩa okay Shiko I want to encourage people kwĩna ũndũ ndĩrenda kwĩra andũ haha you see there is one gũkorwo kwĩna sign ithatũ cia mũndũ ũracira gĩthurano ũngĩkona wanaongerera like during hĩndĩ ya Uhuru 2013 na 2017 ũngĩona mũndũ ũrajia gũcruise tene tumĩtaga arĩ cruise ũngĩona mũndũ wajia gwikia tene tarĩu ũngĩrora in most of the stations nĩ kũronania Raila nĩ aralead yani nĩ kũronania that indication ya leading gũkorwo kwĩna some indication ya nĩ ata kũrathiĩ na mbere then the other thing nĩ ũkarora andũ arĩa angĩ maramũ-support the backers are supporters ũkanjia kuona tarĩu andũ a Raila Odinga kwĩna mũndũ ũiguĩte akĩaria ũhoro wa rigging kana kwaria ũhoro wa kura icio iroka ti ũndũ then ũrore andũ a UDA mararia atĩa rĩngĩ ũkaigua nĩ marenda gũtetera kura icio ihana atĩa koguo mũndũ ũrĩa ũracinda nĩ akoragwo na some confidence nĩ akoragwo explore some confidence akoragwo nayo ya mũthemba na then ũndũ wa mũico mũndũ ũracinda nĩ akoragwo akĩonania stability ya mind during the voting process ndiũ kana ũmũthĩ ndiũ kana kwĩna mũndũ ũrorire Raila Odinga ũrĩa arahana today no rore ũmũthĩ Ruto
press conference yake after ikia kura aririe ndagika 15. Raila aririe ndagika ngaigire na akenathi. Confident. Ruto ni aragia gicokagira. Ucio ni mundu taracinda. Tumamenyaga tene. So, Agi, go ahead. Baba nĩ akoretwo very confident throughout this whole process. Na gwĩciria in life kĩndũ kĩrĩa mũndũ akoragwo akĩenda mũno to the extent that ũrenda nginya gũkinyanga andũ, you don't care about people, ĩtuĩkaga very elusive. Tondũ number one, andũ nĩ mariganagĩrwo atĩ ona korwo ndũretĩkia kwĩna Ngai. That which you want so much na ndũrĩ na good intentions igũrũ-inĩ rĩa ũhoro ũcio, it becomes elusive. Na rĩu Baba in the past few elections nĩ akoretwo akĩenda ũnene mũno na it had been elusive until now. Ndona Baba ena a lot of confidence already muonete during these elections na maũndũ mathiĩ kombo kidogo nĩ aronania still ndarenyenyeka. Andũ arĩa makoretwo makĩnegena mũno na maũndũ mataramenyeka nĩ andũ a UDA. Nĩyo nĩ culture njũru mũno ya gũkorwo atĩ rĩu mũrona atĩ the only way you can win something is through maũndũ ma kichini, maũndũ ma voter intimidation, maũndũ ma gũthiĩ kũrũa bara in a polling station. Acio nĩ andũ me out of control. Koguo Baba nĩ onanĩtie a lot of qualities cia leader, qualities cia a president. He's really done well. Na no ndĩmwĩre hongera Baba. We are praying that you take it this time. The 5th time around will be the charm for you. I'm just looking forward to inauguration. Na nĩngoretwo ngĩimagine ũrĩa makorwo mahana mũthenya wa inauguration. Rĩu nĩ ndĩramenya kana ĩgakorwo ĩrĩ Kasarani kana ĩgakorwo ĩrĩ Uhuru Gardens. Agi, ndĩna breaking news, ndĩna breaking news ya marĩtwa manene marĩa magũithio mũthĩ. Okay. Ndĩna breaking news from Rift Valley. Kwĩna mũrata wakwa andũmĩra. Alfred Ketero nĩ agwa. Kwĩna mũndũ wĩtagwa Jembeine, ndiũĩ ũcio nĩ ũrĩkũ. Jembeine nĩ agwa. Coronel nĩ agwa. Tekratum nĩ agwa. Chematel nĩ agwa. Mishira ũrĩa mwende nĩ agũithio. Chepkut nĩ agũithio. Tiren nĩ agũithio. Na Joshua Kutunyi nĩ agwa. Acio nĩo ambunge a Rift Valley arĩa magwa thaa ici arĩa tũkonfirmĩrĩtwo. Alfred Ketero Kutunyi nĩ agwa na nĩ wa Jubilee. Jembeine nĩ agwa, Coronel nĩ agwa, Tekra nĩ agwa, Chematero nĩ agwa. Njiro. Yes. Shiko, I can hear you. Aya. Nĩguo ndĩrakũria atĩrĩrĩ. Kutunyi nĩ agwa, Joshua. Nĩguo kũrathiĩ, Kutunyi nĩ agwa. Alfred Ketero. Ona Alfred Ketero nĩ magwa. Acio mararĩ mwena wa Azimio. Alfred Ketero ithe ndancindĩte na kĩrĩa ya UDA makĩpotunya nomination paper. Be independent or something like that, yeah? Yeah, now those were the big names. Na niwe wacindĩte nomination. So, ũcio nĩ gũtunyũkithio. Na Joshua Kutunyi nĩ kĩrĩa wa Jubilee. Anyway, Jubilee nĩ kũmũhe wĩra na kamake. Azimio tũngĩgĩa. By the way. I like that man. He's hakiri nyingĩ taki. Ona ndũngĩrwo nĩ nyamũ icio cia nakũu. Joshua. Psychophant. Ucio kwanja arumĩtwo ma. Nĩ ũndũ wa Jubilee. Uhuru ndabatiĩ kũriganĩrwo nĩwe. Ona Mount Kenya tondũ Mount Kenya onakuo nĩ njetereire list ya andũ arĩa makũgwa tondũ mũthĩ maragwa kũgwa mararibana kũribana. Mũtwĩre nĩ njetereire andũ ta Alice Wahome magwe. Ndĩrahoya Alice Wahome agwe na andũ angĩ. Acio nĩo matũrutithia. Andũ acio nĩo matũrutithia wĩra ũrĩa tũraruta thaa ici ũtukũ. Nĩo mokire gũtũrehera mbarũ Mount Kenya. Mũngĩgĩa list ya andũ arĩa magwa mũtwĩre.
Twĩ haha nĩ ũndũ wa andũ acio ti andũ angĩ. So far ndĩraigua baba no ũrahũra gatarũ mũiko no wĩ mbere na baba ũmũthĩ oima na confidence nyingĩ mũno and a lot of high spirit. Niĩ nĩ ndĩmuonire after aikia kura harĩa very relaxed. Ona baba egwake etereire nĩ njũĩru baba ona nginya thimũ ndarahũra nĩoĩ andũ nĩ marespond and I know baba positive na Mount Kenya tondũ onake baba etoro nĩkĩ baba etoro nake uthurwe harĩa akĩnengererio kĩrĩa ĩcagi na nengererio ũguo hau nĩho tũrĩ. Good. So ũguo nĩguo kũhana andũ a Mount Kenya twamũcokeria ngatho. Ndĩrahope mũgũketha piũ. I think icio mwahanda ũmũthĩ mũgaketha rĩ ta njĩra in 3 months nĩ rĩ in 3 months time ĩrĩa ya Ruto in 3 months time August 10 koguo November 10 nĩ gũketha tũragetha November 10 koguo mbembe na mũcere wa November 10 tũkamenya warĩ wa kũingata Ruto one agi Augo auga baba ena a lot of confidence ona niĩ ndĩmuonire ũrĩa a celebrate nĩ andũ a Kĩbĩra rĩa gũthiĩte gũikia kura ndirĩ ndona ũguo maica-inĩ makwa na ndigwĩciria for baba in 2017 it was that way ũguo nyonire ũmũthĩ koguo nĩ njũĩ maũndũ nĩ mega na twetereire maũndũ no ũhoro Kutuni nĩ atũma njigue ũru no rĩa ndĩmwendete ona Ketar wega andũ ta Ketar nĩ andũ aya marũgamaga with what they believe and as long as it's true and it's good mena mũndũ wĩtagwo Buzeki Ketar Buzeki Kotuni they are very good men and they are very good men kwa ndaigua ũru atĩ nĩ magwa no na ndingĩkorwo surprise nĩ kũrutwo marutwo nĩ mũĩ the master of trickery no you never know Ketar was very popular ona nĩo wacindĩte gĩtĩ kĩa UDA koguo which means I would think that nominations nĩ ingĩonanirie ũrĩa gwacoka gũthiĩ tondũ nĩ acindĩte agĩcoka agĩtunywo ona rĩu kũngĩkwo investigation tũgũkora nĩ gũtunywo because he was running against the same person who he won in the nominations right koguo anyway we'll see what happens. Buzeki nĩ agwa njiro aca cia gavana ititarĩtwo no cia gavana nĩ itĩkaga little bit time tondũ ũrakorĩti more than one constituency rĩu cia akina Buzeki Mishira nĩ agwa Mishira nĩ agwa mũhĩndĩ ũcio no Mishira ona nĩ tribal nĩ ubaguzi ekĩrĩirwo hau matianjĩrĩ kuga na matirenda mwĩndĩ rĩngĩ. Do you know can I give you a short story when I got ndona mũtino last year rĩ ndathire thibitarĩ yake Parklands waigua nĩkuo ndathĩnjĩirwo na rekei ndĩmwĩre Anji nĩ mũkwenda mwĩcirie na nĩ handũ atirie kũhingũkĩra maitho Mishira thurĩte ithe ndararĩ mũmbunge wa Keses nĩguo so anjirie na thibitarĩ Eldoret nĩkuo headquarter ya thibitarĩ yake ĩtagwo Medhill Hospital auma Medhill acokire agĩũka kĩrĩa akĩmĩrehe Parklands anga nĩ kũngĩrĩ ndiramĩririkana anyway to cut the long story short nĩ atĩ percentage ya 80% of the workers nĩ Kalenjins waigua tafakari hayo ndathĩnjĩirwo kũu 80% nĩ Kalenjins workers ake othe nĩ wandĩkĩte na nĩo acio mamũinũkia rĩu rĩ ndikiũĩ kana nĩ kũmabuta wĩra nĩguo tondũ ngwĩciria akĩmandĩkĩte tondũ nĩ mamũthurĩte na kũrĩa even in Parklands and ona rĩu gũkũ nĩ Parklands nĩ Nairobi 80% of the workers nĩ Kalenjins so and also ũgĩthiĩ wĩ kũu wĩ Mũgĩkũyũ rĩ bill yaku nĩ yongagĩrĩrwo mũno
wĩ kabirenge no wĩ kareti-inĩ rĩ bill yaku rĩ nĩ ĩkoragwo at least ona ũkĩmĩ estimate rĩ ndũnagũthwo no wathiĩ wĩ kabirenge kwanja wĩ mũgĩkũyũ nĩ hakuhĩ times 2. Thengiũ Njirũ. Ndĩraigua na kũndũ ta Embu kura cia Azimio nĩ njega. Ndĩraigua gavana wa Azimio e mbere. Kwĩna mũndũ ũranyandĩkĩra haha. Candidate wa there is a constituency in Embu, there is a ward in Embu, ndĩraigua candidate wa UDA is lagging behind too much, so nĩ kwega koguo rĩu ona kũndũ ta Embu tũthinya kũgĩa between 20 na 30 nĩ Embu kũrarĩ na UDA nyingĩ mũno but response nĩ njega nĩ ndĩrona andũ a gwitũ nĩ maria na mũgambo mũnene biũ. Cukua tũguo aria missionary ndaigua kĩeha tondũ nĩ is among our few Kenyans arĩa matarĩ like tribalized and the way ndĩronire andũ a Rift Valley Eldoret maramũtritire ndinona mamũtriti wega tondũ handũ ha kũhũthĩra competence marahũthĩrire ubaguzi and it was not good. Niĩ ingĩenda ona mũkiuga mũtirathura mũndũ reke tũhũthĩre competence issues but ĩno issue ya kuganga ũyũ nĩ mwĩndĩ ũyũ nĩ kĩ, those are issues which have been bypassed by them. Na mau nĩmo maũndũ marĩa marageragia gũtwenderia gũkũ, yani we start looking on issues which are not making sense and wherever they know that mũndũ ũyũ nĩ ekĩte maũndũ mangĩ mega. So kura nĩ irathiĩ na mbere na gũka. Ndĩraigua Azimio no tũrathiĩ na mbere na gwĩka wega, although still kwĩna places citũ ciaga raided, koguo I'm just hoping that kũu twaga raided tũtikũruci mũno. Ndĩraigua Ruto nĩ eka wega in Coast na nĩ eka wega in Bungoma, so I hope that still Baba nĩ akũretain. Ona Baba angĩruci close to 10% in those areas, we are still in a safe road. Thina nĩ Ruto acide mieneo, so we are in a safe road, so no problem about that. Niĩ wakerĩ ngĩongerera ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ 2027 Agĩkũyũ nĩ tũbatiĩ kwanjia kwĩyũga na twanjie kuplan siasa citũ wega. Wĩra ũyũ twaruta haha ndĩrenda tũrute wĩra ta ũyũ, so no nginya rĩu twanjie rĩu kũmenya siasa itũ ĩgũthiĩ atĩa, how are we going to guide our community, tondũ ndeto ya community itũ kũbangagĩrwo Sugoi ĩyo nĩ twarega. No nginya twanjie kũbangĩra community itũ na andũ aitũ na mĩbango ya andũ aitũ, lakini kũbangagĩrwo maũndũ ma gwitũ nĩ andũ a kuma kũngĩ nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Koguo rĩu ũmũthĩ nĩrĩo rĩu tũranjia our wake up call ya ũrĩa tũkabanga kura citũ cia 2027 na 2032. Ithuĩ nĩthuĩ tũgakorwo twĩ thĩinĩ wa drawing board. Ndeto cia atĩ tũroka haha gwetha 30% na 40%, ũhoro ũcio nĩ twarega. Ithuĩ nĩ tũĩ andũ arĩa mendete rũrĩrĩ nĩo magĩaga 90 na 95%. Ndeto cia andũ arĩa marendia rũrĩrĩ nĩo maragĩa 60 na 70%, nĩ twarega ũhoro ũcio. Rĩu reke twoe gĩthurano gĩkĩ as a wake up call na tũthome atĩ mũndũ wa ndũrĩrĩ kana mũndũ wa mĩena ĩyo ĩngĩ agoka gwitũ agatũraid na akagĩa close to 70% ya vote citũ, nĩ ndarega ũhoro ũcio. So ona tũgĩkenagĩra atĩ nĩ twagĩa 30%, no nginya twanjie kũmenya tũgũcenjia dice atĩa. We cannot live this way for long, otherwise community itũ no gũthiĩ ĩgĩthũkagĩrwo ũtonga witũ wanjie kwaga raided nĩ andũ arĩa angĩ, nĩ ũndũ tondũ twĩna no nginya twanjie eliminate tũgege na andũ arĩa matarĩ na andũ arĩa marathiĩ kwendia rũrĩrĩ, andũ acio matwara our 70% in the wrong direction, andũ acio twanjie kweheria as early as now. Kwĩna andũ anini, some few people they might escape na magi back their MP seats, lakini Mũgĩkũyũ ecirie rũrĩrĩ nĩ rwendie, ĩyo 70% nĩ nene mũno. Rĩu no nginya tũcokanĩrĩre na twanjie kwaria ũndũ ũmwe. Yes, we only needed that na nĩ twagĩa, but ĩyo 70 no nginya tũcokie. Andũ acio othe mendetie rũrĩrĩ, we have to excommunicate them. Na ndĩraria ũguo ndĩta mũthuri wa kuma mwena ũcio, no nginya mũndũ guothe wendia rũrĩrĩ no nginya tũmũ excommunicate, tondũ tũtingĩkorwo andũ arĩa marendia rũrĩrĩ akina Ndindi Nyoro na the rest nĩo maratũbangĩra. Andũ acio no gũkorwo matwendetie mĩaka ta 15, koguo no nginya rĩu twanjie kũhingũra maitho tũmenye rĩu kwĩna mbara nene mũno rĩu tũbatiĩ kũbanga.
Ciku nĩ ũraigua ũhoro ũcio? Agi? Ndaigua tani ũhoro wa andũ acio marendia rũrĩrĩ. Tũngĩkorwo tũroka haha. Roda karibu. Tũigue Roda na Mike. Ngwĩciria matiarĩtie. No, heane comment kidogo mbere ya Muriega. Roda kana muriega Roda, let me say just one thing. Okay, Angie, say. I just wanted to say that uhoro uyu wa andu aya Rift Valley gukorwo ati mara make decisions based na ati marathura mundu wa UDA kana mundu wa kabira yao as opposed to mundu uria ukurehe development projects na uria ugwika wina maono wa maono mega iguru-ini riao. It's a very big mistake. Na mistake yo mara make ni undu wa one person, Ruto niwe automate andu ao makorwo blinded kabisa, na noguo andu a Central marahanaga. No andu a Central riu ni manjitie kuhinguka maitho, no mathie na mbere na go take that guy as their kingpin. As a community, they are going to suffer. In the thaici marona tare wega na ni maraigua wega ka excitement ka mundu witu ni ashida, but eventually they are going to regret it. Na ni ndake na muno ni andu a Central ko ni twahinguka maitho, na please tutikaneke urege ever. Number 1, kuruma kingpin ati ni undu wa mundu ungi wa kuma nanja. Number 2, kuhigwo maitho ati turageria kumwira na mutiraigwa. Thegio Jiro. Aya Roda thiĩ na mbere nĩguo nake Mike yoke. Okay, murega njikaraga Europe bururi witagwo Sweden. Ngwicemwo naigua Sweden ni gabũrũri kanini gakoragwo north of Europe. Riu ni gukoragwo na Kenyans aingĩ guku. Na ndigũkũitha Kenyans arĩa maikaraga gũkũ no nĩ supportaga Azimio la Umoja. Ningĩ nĩ twahĩtanirie na andũ gũkũ. Mũtumia ũngĩ twaria ndenda kũigua. Ndamwarĩria ũkarigwo tarĩki, na nĩ mũtumia mũkũrũ okire ku 1985. Ngamũtarĩria na nĩ mũndũ mũkũrũ nginya kũngĩana nĩ mũndũ nginya hakuhĩ gwitũ cũcũ. No ndangĩtĩkĩra gũthikĩrĩria, ngarigwo tarĩki ithuĩ Gĩkũyũ tũtakoragwo twĩ kĩongo kĩmwe. Na towe tu tarĩu no nĩ bũrũri wothe akĩrĩo nĩ ndĩra focus na gĩthurano gĩkĩ, ona gũtirĩ ona arĩa mũtamwĩtũ gĩtũkaragia nake Ngai nĩ ndĩtiranagĩrĩra. Ndamwĩra Ngai ndũtiranagia na bũrũri wanyu, na nĩguo nyendete bũrũri witũ nginya gũkĩra gũkũ. Ũngĩra gũkorwo wendete o tũrĩa madam waiga sister Angira aiga, ũngĩkorwo ũtendete bũrũri wanyu gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhota kũbaitĩra andũ anyu. No mũhaka wende bũrũri wanyu. Arabu ndũngĩenda athomithirie na gĩthurano gĩkĩ. One thing is good to remind ourselves who we are na kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũrorete. Mũndũ aririkane gabara karĩa, yani tarĩu niĩ nyumĩte kũndũ gwĩtagwo Kabete constituency. Member of parliament etagwo Paul Mwita hĩndĩ ya Moi. Niĩ gwatũraga twĩkaga harambĩ ndĩ mũnini, ndathomire thukuru ĩtagwo Mahindi primary school. Tũgĩkaga harambĩ nĩgetha twakĩrwo bara ya rami. Tũthiaga kũndũ gwĩtagwo Gĩbĩci kuoya ngari ya matatũ cia gũthiĩ Nairobi, na twarĩ na my dad. My dad maiguaga ũũru hĩndĩ ya Moi. My dad nĩ abundithĩtio hĩndĩ ya Moi ekĩraga magũrũ make maĩ mahehu nĩgetha athiĩ abũtĩre ũrĩa arute Moi nĩ ũrĩa Moi atũhatũrĩte, tondũ atũheaga iria tu, gũtirĩ ũndũ ũngĩ atwĩkaga andũ akĩrĩa amwena wa na igũrũ. Rĩu my dad nĩ atũraga, rĩu no tũingĩra thirikari ya Kibaki, rĩu my dad niĩ njumĩte kũndũ gwa kwenda andũ a kwenda gũthurana, nĩ ngoragwo na a lot of those feelings, na nĩkĩo ndĩna kĩrĩa. Arabu family itũ twendete Uhuru kuma tene, ona rĩrĩa Uhuru macindanaga na Kibaki my dad aigaga nĩ kamwana ũcio nĩwe tũkũingĩria. Rĩu niĩ Uhuru ndĩmwendete na ngoro yakwa yothe. Nĩ andũ makĩmũmena niĩ ndigagwo mamũmenagĩra kĩ. Nĩ mũndũ ũriconaga, nĩ mũndũ ũratunia, yani tarĩu ũrĩa araririe redio-inĩ aranjania nginya aranjĩra niĩ maũndũ itaroĩ. Ta Kĩmake nĩ tũkwĩra tũmenye kũrĩa tumĩte, yani gĩkuũ kĩrĩa gĩkĩte tũtimenyaga. We forget who we are and where we come from. Even really where we come from, we know where we are going. Ona mũthũngũ nĩ guigaga, mũthũngũ nĩ even ona gũkũ nĩguo politician nĩ maigaga, even know where you come from, you know where you are going. Imagine nĩ mũthũngũ, even nĩkĩ andũ airũ tũrĩgaga kũriganĩrwo nĩ kũrĩa tumĩte. Ithuĩ twĩ Kenyans twaguo nĩ tũmenye kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũrorete, na nĩ tũrĩkoragwo twĩ kĩongo kĩmwe ithuothe. Tũtirĩkoragwo, mũndũ ũcio nĩ atũgia mũno,
ta imagine aroka ku manipulate mautikinya ni undu waki tondu ni onaga tutimenyaga tondu tutiwi kuya tumen ararega guthie kwandu kundi ararega guthie kiciniki ta we mugikuyu ta wicirithie urore mundu ucio ri ni ku manipulation aramanipulataga tondu ithuothe turi a Kenya itiguo gutire mundu wanda na mugongo twaguo ni guko twikieko kimwe na twi Kenyans othe you know ni tondu nona andu aya ni ogi ti ogi mundu akona gati ka member parliament handu athake kandi nigetha eke constituency yake amirugamie development ni guthie guthaka muthako na nikiona mabuni ma Europe ma developer you know why because they know where they come from they want more, they want to development, they want to develop all the time. Tago kugutura gwakagwo mabara all the time. Tondu niguo meciragia uria megwaka bururi wao no tigutira makiatithia hau mundu ucio araturaga hau atuthiururukaga ta murogi gututhiururuka tutiremenya ningi no tatwaki na nditunaga twiruriri ruria tumenyaga uhoro you know nindaragira ndu noguo na gutu ningi na my mom ndamutariirie uguo mami tu nyarabuteire abuteire ritu my family othe turavoteire Raila tondu ni mowe spirit yari ya my dad aturaga twira mutikavutire mundu roka gucokia bururi wanyu thutha yeah so we have to know really who we are na tumenye kuria tumite na kwa turore twamenya kuria turore I'm telling mundu ucio tungira mwitite thi ndangirokaga gutugia hau tungiraikiraga social media okorwo tugitagika ma station mothe ma TV tukameta twaregana tutikwenda no we have to be bold na niguo mujo gigaga America at the bold you fight all the power of the darkness mara mekagiro ndumaini no tore ukona bold nikendo matutikagira advantage ya no gukwendaga kumunithegio tune to you Mwaura Jero thank you so much Gajiro ni athie for a short break. Mike Njoroge, go ahead please. So, thank you. Ni anga mitambo ne ndeheire thina ndakiura. No wega ni ndaigua nima ni tubatie gucokia rui mukaro. Na nie maoni makwa maria ndirona na ugi wakwa haria nginyite. Gikuyu reke njuge tureretwo tari ciana cia itonga. For example, mwana wa gitonga uciaritwo utari wona thina, utari wararira, utari wona ona thina uriku. Kungikinya ni kuma nja one mwana wa muthini. Ni kumutheka muthekaga na akarigwo akona mwana wa muthini uria areka. Agatua yani akamutheka tondu ndariagerera undu ta ucio. Na au niho Gikuyu nie ndona niho twagereire. Tugitua ni tukinyite tukiriganirwo kuria tumite. Niki ona mugeni agiuka gwaku ithu twareheire ageni na rita ria mbere ukimuonia thome ukimuonia kila kundu bedroom nginya kiria after hau kiugo kiria wamwirire wiigue wi mucii na wiiganire hau niho twatereire ikinya tondu riu turareka andu magoka tukamarekereria nginya gwaku mugeni ona angiuka gwaku Mugikuyu ni umumagia thome ndakahitie nowe ni ekuingira gwaku no mwire uma wiigue wi mucii nduri mugeni ingira haria woe gikombe ingira haria wi savu mahitia macio ni mutwikite niki umuthi uyu kageri gaka turagera na ithu twegeretie ti mundu ungi utugeretie ni ithue enyewe na niho riu tubatie kurora njira na tucenjie miikarire na mitugo tucokie rui mukaro Gikuyu andu a nyumba ona angĩkorwo nĩ tũhetwo itĩ icio ingĩ we are not comfortable tiende tondu Kenyatta nĩ oire gĩtĩ kĩu tũkĩona atĩ rĩu nĩ twakinya tuonaga bũrũri tarĩ witũ bũrũri nĩ witũ ithuothe ona ndũrĩrĩ no nĩ tũbatie gũikara ta andũ a nyũmba tondu mũgayũkanĩre ũrĩa tũgayũkanĩte naguo nĩ mũgayũkanĩre ona itoĩ ũtarĩ woneka kiugo kĩrĩa njũĩ ndirĩ ndaigua Mũnjaruo akĩruma Raila
ndirĩ ndaigua Mũnandĩ akĩruma Nandĩ ciao, no ithuĩ Gĩkũyũ nĩ tũkũruma Uhuru. Gũtarĩ hĩndĩ Uhuru akagarũrũka atuĩke Mũjaruo kana atuĩke Mũnandĩ kana atuĩke Mũmbaruya, agũtũũra Mũgĩkũyũ o ta ũguo tũraria rũthiomi rũrũ. Nĩkĩ gĩgũtũma twaganĩre itĩ? Yes. Yeah. Can I interject kindly and say something? Ndakũigua Cikũ. Jiro, can I say something? Yeah. Okay, Shiko, go ahead. Na nilikuwa nikianza kuambia Njoroge tunayo horo uria kura iroka riu. So let's not talk about how things are happening. Mujaruo utari waruma Raila ri. He Mujaruo urarumire Raila retagwo Miguna. When look at his Facebook page, the last time he updated na kuruma Raila, ni arakinyire handu aratiga kuruma Raila, na ni Mujaruo mwenzake. He was the only Luo koretwo kiruma Raila. That's what I wanted to tell you. No ithuere so ihorete rumi na niguo ndirauga ithuĩ enyewe tukiruma Uhuru, but the other tribes are not doing that. Shiko. Yes. I wanted to tell you mukoro na hopes kura iratoka miena yeri taru ni ndagia screenshot ya Nandi haha na kwina station in Nandi Raila ashinda. There is a station in Nandi irera expecto mahe Ruto close to 100. Kwina station ya Nandi ya Raila niagia 174 na Ruto na 123. There is a polling station in Nandi Raila na 174 na Ruto na 123. Koguo na njira mundu andu acio mena haho kana andu maramaka ati angati kwina kura cia mubatie mumenye ona thini wa stronghold cia Ruto kwina kura nyingi muno irongerereka cia Raila na hau ni Raila aracindira. Go ahead. Mike athina mbere, sorry ni kumuinterject ndambu interject uguo akugaga uhoro wa Rosen Kikuyu Jiro, I'm on a call, yeah? Okay, Mike, thiĩ na mbere. Nĩguo ndĩrauga ithuĩ Gĩkũyũ nĩ tũreka maũndũ no tũtirecokia ta nyũmba. Nĩ tũtige gwĩtĩkĩra kũrehe ageni na matuĩke atĩ akũmahe freedom. Mũndũ nĩoke aroka akaingĩra ndũmenyete kũrĩa aumĩte, ndũmenyete mĩtugo yake, ndũmenyete behavior ũrĩa behaviaga, ndũmenyete ona arakara ũrĩa akoragwo ahana kana akena ũrĩa ahana, no tondũ nĩoka na mũthenya wa mbere amũkenia. Makanitha macio mothe Ruto akĩte ya Nyanza, harĩ harambĩ ũmuonete arathiaga mĩena ya kwao yenyewe kana Mũmbatha kana kũndũ kũngĩ. Ndĩramwĩra thũ citũ nĩ imenyaga harĩa megũtũringĩra, tondũ nĩ maramenya ithuĩ twĩ kũnyitana nĩ twanyitana, na twauga nĩ yes nĩ yes, na twauga nĩ no nĩ no. No nĩokire thĩinĩ witũ na agĩtũkoroga agĩtiga atwatũrania maita merĩ, agĩtiga kraki ĩkĩrema atĩ ona kĩngĩkahona gĩtigathira. Rĩu Gĩkũyũ nĩguo tũrauga nĩ tuonetio ũrĩa tũĩ, na rĩu mũndũ ũtahingũkĩte maitho no anga kĩrimũ. Rĩu nĩ tũrore njĩra ĩmwe tũcokanĩrĩre na especially I wish andũ aya kwanja mwena auda korwo no Ngai no amateithie magũe mambe mehere, mambe matweherere nĩgetha arĩa me mwena ũyũ mambe marũgame na make nyũmba tũcire kĩndũ kĩmwe. Tondũ rĩu haha hatuĩkĩte ndiũĩ ona magacira atĩa. Mũndũ waingĩra ta kanini kega tondũ nĩ egũkĩingĩra macamani na mũndũ ta Ndĩndĩ Nyoro, ndiũĩ ũra expect magĩcira atĩa kana makĩaria irĩkũ ta nyũmba, tondũ rĩu matuĩkĩte tarĩ thũ.
Rigathi Gachagua no igua akiuga agita kanini koru he maritwa mwita akimwira ti wa rika riake. Andu acio, do you expect no maikare thi macire undu umwe? Riu ni tucokie rui mukaro nyumba ya mumbi na tutikanereke ringi tugatigwo nja aria angi makiihurirwo. Ithuĩ rĩu tũnyitĩte gabakũri ke mũhuko tukahitha, nĩ kũhoya tũrahoya harĩa rĩu tũrorete. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũraihũranagĩra, nĩ ithuĩ tũraheanaga, no rĩu nĩ ithuĩ tũtuĩkĩte, na nĩ kũhoya rĩu tũkũhoya. Waimwo ũiganĩre, wakĩona nĩ sawa. Rĩu nĩ tũcokie rũĩ mũkaro tũmenye atĩrĩrĩ, nĩ ha twatereire ikinya. Twamena Uhuru na tũraugire Gĩkũyũ ndũgathiĩ kũhũra kura wĩna bitterness atĩ nĩ Uhuru ũraherithia. Ti Uhuru ũraherithia. Uhuru gũtirĩ handũ rĩu mũgacamania nake ũgĩthi kwara raini ya basarĩ, Uhuru ndatirĩ raini akara. Ũgĩthi kũhoya ũteithio, Uhuru hatirĩ handũ ũkamuona. Araugire rĩrĩa mũgoka kũrealize nĩ mũrĩte mũgakorwo mũherithĩkĩte mũno na mũgakorwo mũrĩte kũraihu mũno. Koguo gwĩka ũndũ ta tũraherithania nĩ tũtige. Rĩu tũcokie rũĩ mũkaro tũmenye harĩa twatereire ikinya ta nyũmba. Hau nĩho tũgũkinyĩra. Na tũngĩgakinya ũguo tũtikanetĩkĩre rĩngĩ mũgeni oke atonye na magũrũ mothe merĩ. Nĩ oke akinyĩte na twara atĩ wamũikia nja nĩ egũthiĩ. Ithuĩ twakaribicanire, ona niĩ ndigagwo ũrĩa, yani Uhuru nĩ mũndũ wa thayũ. Arehire Ruto nĩ ũndũ wa thayũ. Agĩtigĩrĩra Gĩkũyũ na Nandi nĩ cianyitana. Arona bado he handũ hatigĩtie. Ararehe Raila. Aragĩtiga rĩu nĩ twanyitana. No rĩu ũrĩa ũngĩ nĩ aiguire ũiru rĩ, aracokia ũthũ ũrĩa. Tũgũtũra ũguo Gĩkũyũ? No ithuĩ tũrĩtuĩkaga atĩ nĩguo tũrĩtuĩkaga andũ arĩa oru? Nĩ tũgũtuĩka tũkinye handũ tũtarehokaga, rĩu tũtirĩ a kwĩhokwo harĩa tũkinyĩte. Tondũ rĩu mũndũ arĩkaga deal naye akauga agĩkorwo nĩ acio rĩ, niĩ ndikuona, hapana. Rĩu please nĩ tũkorwo tũrĩ andũ me macho na tũkorwo tũrĩ andũ tũkũmenya wega ũrĩa tũgwĩka. Na niĩ nĩ ndaigua ũru mũno angĩkorwo Joshua Kutuni nĩ acindwo. Gũtirĩ mũndũ ndĩrendete ta ũcio, ona ndĩrahopuga nĩ agũcoka, but Ngai nĩ ekũmũteithia. Thirikari baba oya rĩ, nĩ njũĩ tũtigũkorwo tũrĩ andũ horu. No aya angĩ moya, mangĩoya, no matigũkĩoya, no tũkorwo twĩ handũ horu. Thank you. Thengio Mike, hau ndetĩkania nawe ũhoro wa atĩ tũtingĩkorwo atĩ ta Gĩkũyũ andũ arĩa tũrarũmĩrĩra nĩ mĩkora, akina Ndindi Nyoro, akina Alice Wahome, akina Icũng'wa ũyũ wa Kikuyu, etc. Nĩ akora na nĩ tũĩ nĩ akora. Ũcoke ũtuĩke atĩ acio nĩo magũtũbangĩra ithuĩ ta Gĩkũyũ njĩra ĩrĩa tũgũthiĩ. Rĩu andũ nĩ madivaidĩtwo na to andũ a Mount Kenya, bũrũri wothe wa Kenya nĩ divaidĩtwo maita merĩ, akora na arĩa angĩ. Tondũ ndĩramakithania kana wĩ what tribe, ngako ngoro yaku nĩ ya maheni, ũici na maũndũ mothe moru. You're just bad for society in general. And that is the problem we did. 2017 andũ nĩ tatwarĩ toro nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ wa Jubilee. Rĩu tũgĩtuĩka so jubilated, which is a good thing. No tũgĩtuĩka jubilated na the wrong characters. Tondũ Ruto ahakikishire atĩ andũ arĩa othe maingĩra nĩ mĩkora, his buddies, his friends. Kabira ya ũkora nĩyo tũretĩkĩrĩtie matũtongorie. And that has been for 5 years. Mũndũ mwega in that Jubilee rĩu nĩ aya me Azimio right now.
no aya giothe kuma kiambiriria he uria matuvangire no ni twarega na ni twarega tutigwetikira namba kugayanio na turagayanio ni akora ni mathie meke ukora wao kivyao no matigoto mabũrũri wa Kenya uhane ta bũrũri wa gangsters. Hiyo tumekataa. Rhoda, would you like to say something? Yeah, nyenda koragwo ndi very honest, nyendaga andu memenye tondu president ura aratwira muthenya ungira rikisi at when you speak the truth nigukuruta kombo-ini. Yeah, bũrũri wa Kenya ni bũrũri mũrathime na turi arathime turi andu aingi na turi andu community different na andu othe ni athaka maitho-ini ma Ngai. Ni bũrũri mũrathime, andu othe ni athaka. Bũrũri ucio tũngĩnyitana twithuothe ndwino tanu no ruto rari thuitu ndangĩkanona chance ona wi community gutiri community agakanona tũngĩnyitana moko ithuothe ndangĩona chance na nikio turahunjia peace, love and unity ndangĩkanona turarokite guthaka aresi na minyi tugiko twendete andu thigiko tuti andu oru twendete andu othe twi ngoro njega muno no arondaga na tuithura twi ngoro njega ona kwa andu megi agiko twendi turi andu mendete thai mendete andu itu tutire na we no uratũndaia gutu separate na andu aria angi akona inyo mutiagirire kana akona itu tutire Kenyans tutiagirwo ni gukorwo twi involved na andu aria angi ni kwehenia areheanaga riu ni egukimenya Kenya turi andu 56 twanyitana moko ri ndagikanona chance twanyitanite moko uguo tatujua sisi ni nani agithaka na ithuĩ bũrũri ũcio tũngĩnyitana moko tamia bũrũri ũcio no ũtuĩke ta Europe kana US tũngĩnyitana moko twithuothe twĩranage I'm telling you no tuthi hanene muno na niguo twagĩrĩirwo riu haha nitwathomire kaũndũ tukorwo na unity tukorwo tunyitanite ithuothe community ciothe wathi kina kuruta wira na mundu aigwika rito riaku ritwa kama gutire mundu rakuria wanyita uguti tute the same no riu wakorwo rito ria tindu makoragia umite ku no. And that's the way we can move our country forward in development, in economy, yeah. Na niguo Uhuru endaga. Na ni atwiririe uguo unity is very important. Yeah, no gwenda kuga. Hau Rhoda ni uga wega muno. There is a saying yugagwo na githungu ya kuga ati all it takes for evil to triumph ni for good men to do nothing. Tungiuga ati riu andu aya tukumerorera meke uria makwenda matugayanie meke maukora mao will all be destroyed. No riu uria tugwika ni ati us the good men Mount Kenya, Nyanza, Kisii, Mombasa will stand up and say no, we are not going to vote for these people. We are not going to stand these people. Taru no igua kodo ta oyo didi masakora woko ona dio korea koragwo somewhere in Western. He has just shot somebody. Those are the kind of characters we are talking about. Those are the kind of characters we are talking about. Sonko auma Mombasa kureheka chaos, kurehe vituko na chaos. Karigwaterere, what is wrong with these people? Ndangethie asha avo aikie kura yake na acoke mucii no nginya cause fracas na hendio I'm sure au cause fracas with a purpose to agaona riria gukozagwo fracas mathanduku makuingiragio na murango wa thutha. I do not believe ati Ruto ena kura nyingi Mombasa. I do not believe Ruto ena kura nyingi kwa Didmus Barasa. Vituko ishi chaos eno mara create is for a purpose. Andu aya kwanya kwanza wako ni munotisete undu umwe matiekaga undu just to do it. Ona magethie weka press conference makoragwo na an agenda. They are very cunning and very sly. And then ask good people to anything to accept. Nye goria adwa Mount Kenya going forward to higuke maitho na tumenye the costs the cost of apathy. Ona taru bado maraigwa ate why should I vote agake that is going to cost us. Hopefully it's not going to cost us this time around, but going forward in the future mutiga kinye hado mo give up wako ne maundu ma economy
all the countries right now are suffering. Nimurondire Sri Lanka, ado marathire nginya gutubira presidential palace. The world around, people are tired. But that does not mean that we give up and now we can just allow anything to happen in the election. Let's be sober and awake and realize that if we let these people continue, it's not going to be good for Kenya. Now, they have accepted a kingpin who is not for them, and it's going to take them some time to recover from this problem. Shiko, would you like to say something? Shiko, weho. Haya, Jiro ni araria. Mike, Njoroge ni kwenda kuongerera something. So Jiro dareho. Kĩrĩa nguga rĩ, No, arie Mike Njoroge. ndĩrauga maũndũ twatuire nĩ twamĩtuĩkaire tũkendia nĩ gũthiĩ tũkĩhiũragia nĩkĩo tũkwenda. Connection yaku nĩ njoru, ũraiguĩka ũkĩũraga. Njiro. Njorora, Mike Njoroge. Jiro. Soma message yangu WhatsApp. Mike Njoroge ni orora. Connection yaku agati njega. Mike Njoroge unmute. Nikio muthi. No ari muthi takinya katikinya njui no. Ari takinya njui. Mike no arie tafadhali. Ndari ahorete tondũ no Mike Njoroge, thie handũ hena signal tafadhali. Ũraingĩra on and off. Na ntũgũkũiguaga wega. Garia rĩngĩ. Mike Njoroge no arie tafadhali tuigue kana connection yaku nĩ yoka. Nĩ yacoka. Network yaku nĩ njũru. Okay, haya. Njoroge ambethe network ndĩraiguĩka wega. Reke Stalin arie. Stalin. Niĩ ngwamba kũmũgeithia njĩtagwo Stalin Chege. Nĩ mũranjigua? Nĩ tũrakũigua twageithĩka. Okay, thank you very much actually nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩ hamwe hwainĩ ũyũ. Mbere ndĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ ũrĩa andũ mayumĩririe. Na ũndũ ũrĩa ũngenetie mũno nĩ atĩ nĩ ndĩrarũmĩrĩra maumĩrĩra macio very closely. Ũndũ ũmwe nyambĩte kũmenya nĩ atĩrĩrĩ, community ya Gĩkũyũ nĩ andũ ogĩ mũno. Na nĩ mathikagĩrĩria mũno ona gũkĩra ũrĩa maragia. Nĩ mathikagĩrĩria mũno. No ĩcirie atĩ nĩ ũrama convince ũndũ no matirĩ thĩinĩ waguo. Koguo nĩ andũ ogĩ. Ta rĩu nĩ ngũkũroraga results cia kũndũ gwĩtagwo Embu. Ũngĩrora ũrĩa cia streamline between the two major candidates, no wĩtĩkie Gĩkũyũ nĩ andũ ogĩ mũno. On top of that,
Ni very clear now ati there is a phrase area yugaga atiriri, you can lead a Kikuyu but you cannot buy one. Ni very clear ati Gikuyu ni andu very very expensive na andu ogi muno. In fact ithuĩ tũtibataraga kũheo indo cia tũhũ. Gikuyu handũ harũma othe makorwo marĩ andũ eyetheri indo ciao na njĩra nene muno 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 muno. Ona ndũngĩciria atĩ no win Gikuyu na kũmahe handouts. We are very wise people. No, the fact remains that njogu nĩ ĩgũthikwo no ĩgũthikwo ĩtarĩ na mũguongo. Mĩguongo yothe nĩ yakũrwo wega, no kĩrĩa mũno tũrendaga nĩ atĩ tũkorwo na thayũ mũingĩ makĩria mahinda maya ma gĩthurano. No ũndũ ũngĩ ũrarakaragia Gĩkũyũ handũ hothe harũma nĩ atĩ mũthamaki wa bũrũri nĩ ararumĩtwo mũno mũno mũno, na nĩ ararumagĩrwo nginya niĩ njikaraga within Kenyatta Road na nĩ tũravacaga Gatũndũ, Icaweri area icio maita maingĩ mũno, na nĩ ndaiguaga ũru mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩrona mũthamaki wa bũrũri akĩrumwo ĩmwe kwa ĩmwe. Andũ aingĩ ona aciari aingĩ nĩ mabuatagĩra TV na ndũgecirie nĩ makenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa maraigua Uhuru akĩrumwo. Makiraga oro ũguo, Gĩkũyũ nĩkĩo ndĩrauga nĩ makiraga oro ũguo magathikĩrĩria wega mũno. No once it comes to make a decision, acio nĩ andũ mangĩkũmakia mũno mũno mũno. Rĩu ũngĩrora ũrĩa andũ maumĩrire ũmũthĩ ndũngĩ compare na ũrĩa andũ maumĩrĩte 2013 na 2017. Nĩ kuma na kind of voter apathy, na one of the contributing factor ni the nature in which one side of the political divide ũrakonductaga campaign ciao na irumi nyingĩ mũno. Gĩkũyũ nĩ maroraga mũno mũno maũndũ macio. Ndikiũĩ mawoni manyu mahana atĩa, no personally so far on my side I can only say so good. Back to you on studio. Hau nĩ uga wega mũno Stalin. Angie, you Yes. can keep on moderating, yeah? Okay. I'm on a call, Najirona on a call. Okay, sawa, no problem. Hau nĩ uga wega mũno na mũno mũno onanie to tell you the truth. Nĩ ndakenio mũno nĩ that low turnout. To nĩ kuonania ũrĩa tũreciragia atĩ andũ othe nĩ makuĩtwo nĩ UDA. That wasn't true. That wasn't true. Yeah, that wasn't true. Even me, I'm proud of Adwa Nyoba. I'm proud of Adwa Mount Kenya. You do on stand. That is very nice. Yeah. That was really good. That was really good. Tarĩu rĩ, ũngĩrora harĩ resort ngũrorete cia kũndũ gwĩtagwo Meru, Tharaka Nithi kũu ũguo. In fact he polling station Raila Odinga mbere ya William Ruto. Na nona nĩ Tharaka Nithi. Actually ngũmĩrorete page-inĩ ya Pauline Njoroge nĩwe uma na the original copy. Okay. Ndetĩkia ona to Gĩkũyũ andũ othe a Mount Kenya region rĩ, mativotaga o mavote, nĩ matuaga itua na nĩ makoragwo marorete mũno mũno mũno. Na ũmenye andũ a Mount Kenya nĩ ahũri biacara na etheri, koguo rĩ nĩ mendaga mũno mũno mũndũ gũ protect their interests. Interest ciao, business ciao nĩ maroraga mũno 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 mũno. Na ũndũ ũngĩ ndarĩkia kũnoti nĩ atĩrĩrĩ, there is a very huge difference between the mobilization of the crowds and converting the crowd into votes. There is a word of difference kuri crowd gũkorwo wĩna crowd nene mũno na convert crowd iyo gũtuĩka votes. That is a very big difference. No ta ũrĩa kũrarĩ hĩndĩ ya gĩthurano andũ matiamenyaga atĩrĩrĩ, crowd ici mũronaga nene rĩ ciretagwo crowds for hire. Nĩ nda witnessire ĩmwe live hĩndĩ ĩrĩa yarĩ Gatũndũ, hĩndĩ ĩrĩa William Ruto athiĩte Gatũndũ. Ndahapenire gũkorwo Gatũndũ, no mwĩcirie atĩ andũ acio nĩ a Gatũndũ, no ndakwĩra Moses Kuria mũmbunge ũrĩa ũrumaga president day in day out na ũrĩa nĩ development Rebmdak. He is very poor in development. I have traversed the whole of Gatũndũ south. Ndũngĩona ũndũ ekĩte wĩna magũrũ.
no the fact remains nĩ atĩ bathi iria ciarehete andũ ciarĩ more than 100 buses cikamarehe kuma Kikuyu, Kabete, in fact andũ a Gatũndũ marĩ o mawĩra-inĩ mao. Andũ a Gatũndũ matingĩtiga mawĩra mao atĩ mathi magĩthikĩrĩrie ũrĩa kũrerwo. No rĩu nĩkĩo ndĩrakwĩra in future elections andũ nĩmabatiĩ kũmenya a word of difference between crowd na converting the crowd into votes. Andũ mendaga policies. In fact, Kenyans nĩmaivovete na democracy ya Kenya nĩkũrĩte na njĩra nene mũno. Na Kenya arĩa mahinda maya tia 1964 na 1990s nĩ andũ ogĩ, ndũngĩmahenia, nĩ andũ ogĩ mũno. Koguo gwĩciria atĩ ũrũmeheaga maheni kana ũkama insight against their kingpin Uhuru Kenyatta, whom we love so much, that will never work in the Republic of Kenya. Uhuru Kenyatta has delivered. Now, that one I can say without fear of contradiction. But wothe kwanja ũhoro wĩgiĩ barabara cithiĩte nginya macinani, barabara cia rami kũndũ kũingĩ mũno, noga mũndũ ũtarĩ na maitho, noga mũndũ ũtarĩ na maitho ũtonete. Niĩ nĩthiĩte, niĩ ndĩ mũthii mũno bũrũri ũyũ na nĩnyonete kũndũ, even at my home place barami nĩkinyĩte na ĩgathiĩ kũndũ kũnene mũno. He barabara ĩngĩ ĩtagwo Keno Marua Dual Carriage A at final stages. Basically Uhuru nĩ performete na everyone ũravotaga na policy no nginya angĩgeririe kũrora ũrĩa Uhuru ara advice, tondũ twendaga maendeleo tũtiendaga siasa mbaya. Okay, hau no uga wega mũno. Yes. Hau no uga wega mũno. Mike Njoroge, are you back? Rhoda, would you like to say something, to add something, or even comment on Stalin? Jerusalem uwaiga horo wa mai. President Uhuru nĩekĩte mabara ũcio tondũ wa maheni. Mũndũ nĩkĩkũra jiarĩ nĩ ndakũrĩ tũtarĩ na bara ya rami. To be honest. Na nĩ mĩciĩ mĩingĩ tarĩ thitima. Na yani to be honest gũtirĩ kũndũ gũtakũrĩte. Tarĩu ũngĩtũre kũruta Naikuru rĩ, wona ũrĩa gũkũrĩte. Naikuru is like a city. Yani nĩtũthiĩ nginya na rĩu ta imagine ta Kisumu. Nĩ Kisumu nĩ kũndũ gũkũrĩte mũno na thikũ ici nĩwonaga nginya tourist rĩ mokaga kĩrĩa Kisumu. Rhoda, it is not like it is a city. Already it is a city. Niĩ ndĩ wa Naikuru na nĩ city. Yes, okay. No, Nakuru city. It's very beautiful. Tondũ rĩmwe nĩingĩraga internet kwĩrorera ngona it's a beautiful city. Nakuru is a city. Na nĩ tourist city. No menye kwanza na menya kĩndũ kĩa tũrigagwo. Na menya president ona develop another city rĩ no bũrũri ũthiĩ ũgĩ. Tondũ nakuta Kisumu nĩ tourist. Most of the tourists nĩmendete Kisumu mũno. Tondũ meigaga nĩ ũndũ wa fish something. Na ũrĩa tourist maroka rĩ no bũrũri ũrathiĩ ũgĩkũraga. Ũgakũra tũkona mbeca nyingĩ. No anyita tũkũraga nĩ tourist. No rĩu mũndũ ikara tarĩu ndonire Moses kũrĩa kĩnuma president Uhuru atĩ nĩarakũrĩa Kisumu ngari gwatũ Kisumu ti Kenya. Kisumu is not a Kenya. Luhyas, they're not a Kenyans. Yani ukarigwo guy, that's not the way we put our country. Tu at the president of our community yanyu kana no county. Mundu ago ni wecirio. Ona kure county is good. Tondu no development irathi ikiambatage. Mundu neciragia Kisumu ni gugakura. Nobody knew. You see? Andu kuingi muno athugu ingi moka muku Kisumu tourist. Gina kwi mikawa minene muno. Tondu nimendete muno. Yeah. Ona rĩmwe nginya nĩũkona kũruta Nyĩrĩ wone gwakũra. You will see. Wone Nyĩrĩ nginya gwakwo andũ mara tourist maroka Nyĩrĩ kuona. Because that's the way tarĩu nĩ ndĩone mũthenya ũngĩ rĩrĩa ndikani Kakamega mathiĩte ngiuna Kakamega is a beautiful city, I'm telling you. Gina stadium is so beautiful. Gina wow. Kenya nowadays development is doing very well. No gwenda kuga. Kakamega nĩ kwa Oparanya. Yes. Arute niguo nĩwonera gũthakarĩte. Yeah, gina stadium ĩyo nĩguo ĩ thaka. Yeah. You're right. Nĩ hana ta Europe na take different. Yeah. Most people in ODM na Jubilee area maratigirwo nĩo makoretwo na makĩruta wĩra. Tondũ I know. makorwo tondũ nĩmendete bũrũri wao.
nimendete makirite bũrũri wao. Yeah, you're right. Na nimendete bũrũri, no over and above that, muici ona eina normal company akoragwo akirora haria akuiya. Koguo ndakoragwo ari focus na development kana na gwika undu mwega. Akoragwo kana undu konainie na wira uria andikitwo. Mukora akoragwo tu akirora haria ngeiya maundu ma haria mundu angeiya niho makoragwo ma genius. No that's to the detriment yake ya development na detriment ya mwananchi. Koguo andu mahingure maitho na ma realize who are these people and how did they even gang up as one. Na nimenyaga they know each other. Ne uria ngwisi diyo kana ne I don't know uria makorao kumenyana. They don't understand that. No ne mamenyanaga ona we mugikoyo we mugatuya we modoi wako we mukora ni na akora wenzako. I know. Hiyo ni ndio tigao hato zubaite. Thank you Rhoda. Submission neo. Mike no kuongerera kindu. Niguo ndirauga ithuĩ nĩ gwĩtwo twĩtuaga irimũ, ndiũĩ nĩkĩ twenda kwĩyandĩkithia kũrĩ andũ angĩ. Gũkora andũ makiuga Uhuru hajafanya kazi ama nini. Reke ndĩmwĩre inyuĩ kwanja ndaigua mũraria mwĩ mabũrũri ma nja, rĩrĩa mũgacoka gũkũ no mũkora njĩra mũkĩinũka kwanyu. Sincerely. Angĩkorwo ti Uber ũgakombora ĩgũtware nginya kwanyu rĩ, ũgakĩũra, reke ngwĩre. Tondũ Uhuru ta rĩu kuma Mlolongo ũgĩũka ũguo highway ĩyo ĩrathondekirwo ĩyo super highway ĩyo ĩkĩrĩa expressway. Ũthiĩ ũguo nginya bypass ũrĩkĩrie kũrĩa ũgĩthiĩ na kĩrĩa ũnyite njĩra ya gũthiĩ Naikuru. You can't imagine. Na to kũu ũmũthĩ ũyũ mabara ona kwanyu gĩcagi-inĩ ũgũkora bara nĩ ithondeketwo, bara ikaramio, thibitarĩ nĩ thondeke. Uhuru arutĩte wĩra na andũ arĩa mararĩ hakuhĩ na andũ arĩa maramũiguaga. No ndũngĩko onani kaĩ ndĩ mũkĩgu no ũhũre ũcoke ũnume njoke ngũteithie. How comes? Ũnyararithie. Tũgũteithania atĩa? Ona we mũthuri waku na mũtumia waku mwĩ nyũmba mũngĩaga kũiguithania mũtangĩgĩtwarana. Na ciana ciaku nĩcio ikũmĩra. Rĩu ũmũthĩ ũyũ mwana ciana iria atumia na athuri arĩa mahĩtanirie kuma Uhuru na ũrĩa ciana iria ciromĩra nĩ inyuĩ kwanyu MP wanyu agĩkorwo matiguithanagia na Uhuru kana mũndũ fulani. Ũmũthĩ andũ a kwanyu nĩo maromĩra. Mũgacoka makoya mũrigo ũcio makaigĩrĩra Uhuru. Na nĩ ndamwĩrire haha rĩngĩ. Kĩmani gaka icũng'wa gatũrakagambaga. Mũndũ aroire mbeca, mũndũ arekaga ona. For sure ũngĩrũmĩrĩra budget ciothe na signature ciothe nĩgetha mbeca ithiĩ ikombwo. Kĩmani icũng'wa nĩwe warĩ in the that chair. Twarie ũhoro wa ma. No nĩ ko mũthĩ ũge kũnegena gakĩruta gatũnu hau gataramenya ni ũrĩa nĩ ta gataremenya. Atĩ Uhuru athondekete bara ya bamĩrĩ yao. Ũrimũ ũngĩ nĩ tũtige andũ nĩ matige ũrimũ na andũ makuhũke. Tutirĩ ciana cia kũhenio nĩ twaumire haha gwa kũhenagio. Arimũ arĩa irimũ iria itigarĩte nĩ icio Kĩmani na Ndĩndĩ na nĩkĩo baba arauga macoke thukuru tũnini ũrimũ. Useless people like that nawe ũkahenio ũkĩonaga. Uhuru atangĩgĩka ũndũ mbunge atahũtũkĩtie. Mahũtũkagia me babu. Nĩgetha Uhuru atuĩke nĩ atuĩka mũraika atĩ nĩ eka ũndũ ũtarĩ ho kana kĩoro-inĩ. Mĩtugo yao nĩ kũmahe tũramahe wĩra magacoka gũthiĩ kũrĩa kũrũaga ta ciana. Ona ciana no igĩke ũguo for sure. Rĩu korwo mũndũ nĩ aikia kwanja harĩa hatabatiĩ. Shida ni yake. Na nĩkĩo tũraugire gũtirĩ ũhoro wa gũcagũra thuti. Thuti nĩ twatiganire nacio. Mũndũ nĩ acagũre point the way harĩa ũrona ũyũ nĩma no andeithie kana ndekũndeithia. Na tũrathondeka rũciũ rwa ciana citũ. Like gũkũ Kajiado
Governor ũrĩa ũrarĩ ho Lelenku, yes, ODM, ararĩ Jubilee aroka ODM, maracenjania with Kedienye. No mũthĩ nĩ ũgũthiĩ harĩa thibitarĩ ũkore gũtirĩ maĩ mũtumia arathiĩ kwĩhingũra we nĩwe ũrakua maĩ na gĩbũyũ na cuba, ndawa gũtirĩ. Do you expect niĩ thiĩ njokie mũndũ ta ũcio ona korwo nĩwe ona hana mwega? Ona niĩ ndingĩmũthura rĩu niĩ kũrĩa ndawa ona Piriton nĩ hinya ndũkuona, my dear friend. Na nĩkĩo arokire ũronire agĩkorwo nĩ mũpore ya gũkũ ya governor nĩ mũrorete. Twarutire Kedienye 2017, twarutire Kedienye tũgĩkĩra ũcio Lelenku tondũ hingo twathuraga thuti nĩyo yarutire wĩra, but now na nĩ ũkuona Kedienye ũcio nĩwe tũracokia. Na rĩu ũndũ wa kũmakithania Mike nĩ rĩrĩ, Lelenku gũtuĩkĩte atĩ etagwo Lelenku gũtuĩkĩte atĩ nĩwe the most prayerful. Gũtuĩkĩte nĩwe the most prayerful. Nĩ ndĩronire video cia Mũtembei, the most prayerful candidate. Ona gũkĩra Ruto. Karĩ hingo muona Lelenku. Do you remember 2013? Nĩwe warĩ interior kĩrĩa Kamwariganĩrwo agĩthiĩ kwaria ũhoro wa mattress hĩndĩ ya 2013 kwarĩ na kĩrĩa mĩkorere yarĩ mũkawa-inĩ ũrĩa, githĩ tiwe akĩrĩ we mũndũ ũtaramenya ũrĩa areka. Lelenku wĩra wake na nĩkĩo moigire agĩkorwo nĩ moigua ũhoro ũkĩrwo ũhoro wa nyoka ngati atwĩtaga nyoka, kuna nyoka. Rĩu twaugire atĩrĩrĩ Gĩkũyũ, nyoka icio areta nĩcio ikamũrũma. Na today I'm telling you nĩ mũrũme icio githĩ ndatwĩcire nyoka nyoka iko huku iringwo mũtwe. Rĩu Tamaka nĩwe mũrũme na nĩetera nĩ mũkuona. Rĩu nĩguo ndĩramwĩra mũikare na ũgĩ tondũ mũndũ aramenya nĩ ahĩtia agathi kwĩhitha. Aronire nĩ ahĩtia, arona nĩ akũinũka, aracoka na thutha arathi kwĩ baba. Na nĩkĩo ũronire baba ndanahota kũrũa mbara ya Kajiado kuga marie macire manengere mũndũ ũmwe, areka matindĩkane nginya ballot ithuĩ enyewe twĩnjiamũrire tondũ baba ndarenda kũruce Kedienye. Kedienye nĩ arutĩte wĩra, he rabu akire, KCB ground ĩ haha nĩ akire, stadium ĩ haha ũrĩa nĩ aremirwo kũmĩaka. I remember 2017 2018 twendaga kũreherwo Mashujaa ndĩ gũkũ. Lelenku ũcio agĩthiĩ akĩanjia kwaria akiuga anga thirikari nĩ iyĩte anga mũgũnda anga kũndũ na gũkũ Maathai-inĩ. Ĩyo nyamũ yarutirwo ihenya ĩgĩtwarwo Narok tondũ wanji gũcogotha ningĩ thirikari. Angĩarekire thirikari yũke, imagine stadium nĩ ĩngĩarekire. Ũmũthĩ ũyũ stadium ĩyo ĩ mũgeka nuthu na nĩ iyagwo, ũgakora ona ng'ombe nĩkuo ikomaga. Rĩu nĩtũkorwo twĩ be wise. Ndũkũ expect ũrume Uhuru oke agũteithie. Na nĩ ũrimũ tũraruta mũkiuga atĩ Uhuru ndarutĩte wĩra. Even Gĩbakĩ ndarutire wĩra, no after kuma githĩ mũteugire nĩ arutire wĩra. Ona Moi mwenyewe onako nĩ anyararanire rwĩmbo rwainirwo yote yazekana bila Moi. But a few mwacokire ningĩ kuga ona kabanga Moi. Rĩu gũtirĩ wega wa mũndũ ona harĩa wandĩkĩtwo ũkĩrutĩra mũndũ ũcio wĩra gũtirĩ hingo akenaga kana akona ta he wĩra ũraruta, but the day ũkauma ũringe mũrango ũcio nĩguo acoka kũrealize haiya kumbe nĩ arandeithagia, kumbe nĩ arekaga ona. Rĩu icio Lelenku arĩte reke athiĩ arĩe gwake rĩu na bamĩrĩ yake. Na ũrimũ tũnini ũrimũ acio mena ũrimũ matige. Uhuru nĩ gũthiĩ arathiĩ na after gũthiĩ nĩguo mogoka kuga kumbe nĩ arutire. The slogan no kwenda gũthũkĩria mũndũ rĩtwa. Gũtirĩ tũtingĩkorwo tũracindana nawe expect nĩ ngwaria wega waku. How comes? Na no ũrimũ ũrĩa menaguo rĩ, mũrambicana na Uhuru nĩ gũthiĩ arathiĩ. Nĩ ona kaba mũkĩmbicana na mũndũ ũrakĩingĩra mũkĩmenya huyu ni competent, nĩ tũgũkorwo kĩrĩa aretha nĩ ndĩretha.
no mundu urathi tigana nake. Yes, thank you. Hau nĩ wauga wega mũno. Andũ nĩ mehithaga, akora aya nĩ mena njĩra ya kwĩhitha nĩgetha ta rĩu ona mũndũ ũgwĩtwo Waluke, hena mũndũ wa Western wĩtagwo Waluke na nĩ convicted criminal na arehitha thĩinĩ wa Azimio. Na nĩ mũronire Sonko ehitha thĩinĩ wa Azimio nginya rĩrĩa arahotire kwĩyumĩria tũramũmenya wega. Koguo it's good to know your candidates, kana me Azimio, kana me UDA, but no default ya UDA ne assume ni oru. Default ya UDA, assume they are bad and then let them prove you wrong. Default ya Azimio, assume they are good, let them prove you wrong. Koguo thĩinĩ wa Azimio kwĩna andũ ta ũcio lenguoyorerwo. Na ndamenyire ena little trickery rĩrĩa amuvire kuma Jubilee agĩthiĩ UDA. I mean ODM, it didn't make sense. No, at least Mike niweka to explain what happened there. Rhoda, do you have anything to add? Unmute. Rhoda, unmute. We can't hear you. Rhoda, we can't hear you. Unmute, please. We can't hear you, my dear. Rhoda, ndaramenya tutiramũigua, reke ndĩmwandĩkĩre haha. Kana araria na thimũ ndiũĩ. Mike, when any information on the results that are coming in right now, you're follow. No ndĩraborwo haha no bado ndionete information tiga gũkorwo no tũragĩtwarana. Hau nĩyo nĩ tũtindĩkanĩte tũratigana ona ĩmwe no ndikĩiguĩte aya angĩ. Ndĩragĩtegemera nyambe njigue ona magavana. Okay. Maybe na mbere na follow no to update. There is some echo. Nyurajigwa. Okay, thank you. Okay, then na mbere na to update. Yeah. Rhoda, do you have anything to say? We could not hear you. Nĩ mwanake ngĩgũtũngĩkagia haha aretwo kama wakira nĩ twaikara kambĩ-inĩ. Ndacoka thĩinĩ ndangĩmwĩra nĩgetha agĩtuonie ũthũ no nĩ makuona andũ ũthũ nĩ wega nĩgetha mamenye kuya namenya ũthũ nĩ representaga mũndũ. Niĩ no nyende gũkorwo kambĩ-inĩ. Rhoda, no I understand. Nĩ ngũmandastandaga we nĩ ũkoragwo ĩkosothe. Ya nĩ gũkũheaga kwĩraga Njoroge ĩragwo Njoroge aretwo Njoroge araria wega biũ. Yani gũtũteithia ena wĩna mĩaka mĩigana no ũraria mũthuri mũgĩ biũ, yani gũteithia andũ nĩgetha andũ mamenye nĩ atĩa tũgwĩka. Ũguo rĩga to be honest andũ nĩ marumĩte Uhuru Kenyatta kũmũruma, yani namenya na Bible nĩ ũgĩte tũtikarumage anene tũmaheage gĩtĩo nĩgetha maikarage na thayũ, but we don't do that. So reke tũhe mwanake ũretwo Mr. Kamau arie. Gũtirĩ handũ mangĩkinya. Umesoma hiyo ya Kiambu? Hebu nitumie WhatsApp basi. Shiko? Ndio. Ndĩronaga kwa Njirũ ndaramoderate. Niĩ ndiũĩ gũthiria atĩa gũkũ. Shiko. Tũrĩ ohoi. Mr. Kamau, would you like to say something? Why not? Okay. Yeah, we are okay. We are fine. I think the numbers are good. If you look at the bigger percentage that has been submitted is in the Ruto's side. Ni mwena wa Ruto, North Rift, tugege twa Central Province,
And I'm happy because of Mount Kenya, because they voted by not voting, if you know what I mean. Vote by not voting. And it is all boils down to the fact that when you abuse the leadership, that is instituted by God, then the only result that follows you, and I'll talk in Kikuyu, maundu marĩa magũgũbuata nĩ irumi nĩ kĩrumi na mathĩna. So hĩndĩ ĩrĩa mathire Ishaweri makĩruma Uhuru Kenyatta, rĩu andũ aingĩ maraigire atĩrĩrĩ, will vote by not voting. Na nĩkĩo ũrona percentage ya Mount Kenya ima 50 to about 60, which is by and large it will not help Ruto by gaining the votes. Ruto ni perform wega muno kũndũ gwĩtagwo Bungoma na part of coast, no icio nĩ cigũkuĩka cancelled ni Northeastern. Northeastern will cancel them, and Ukambani have done us proud. Guy, neither nothing na Ikaba, but I think this time I've seen these are good people. Although I think with what I've seen, the sampling, they are about giving Baba to 60 to 70%, which is a big, significant number. Western is also good, except Bungoma. So we are good to go. If you look at this form that I think is 34A that have been submitted in Citizen, they are about 32,000 out of 46. So we are not bad. So if you look at that, and most of the places that have not been submitted are Baba's stronghold, this thing we are hitting it. Baba will win with about 53-54%, if my numbers are good. So scientifically, mathematically, Ruto cannot win this election unless something happens from at night. Mathematically, scientifically, godly, spiritually, and even with census, I don't think it's gonna work for him. So this thing will turn blue. I'm happy for the low turnout in Mount Kenya. We know that some of our people, Mount Kenya MPs, have been a culprit. They're going to lose elections, but once we get the presidency, I think they will be considered by Baba. But as we speak now, I can authoritatively say, unless something miraculously happens, the sampling that is there shows that Baba is at 53%. So we are okay, and we are nice. Kajiado has done tremendously well. Narok, tremendously well. Nairobi, superb. Goodness me. Nairobi is a darling of Baba. Yeah, Nairobi is over 60%, I think. So we are good, because where Raila is getting 200 and something or 300, Ruto is getting 100 and plus. So there's nowhere Ruto has led in any polling station in Nairobi, and this confirms to what we have been talking about here, that Nairobi is an Azimio zone. Northeastern is an Azimio zone. Western is an Azimio zone. It will be let Mount Kenya learn, because they have learned and they will learn now. That is not about the people who are supporting Ruto. It's not about money. It's not about promises. It's about continuity, and that is what we want. And I can assure you, this country is turning blue by morning tomorrow, or probably in 2 days' time, because that is when there are going to be official results. For now, we can just look at them, observe, and those Itumbi has gone underground, and Itumbi is a man who has been he has been very much giving propaganda. Now it's reality. We are not talking of fake numbers. Twali oro wa reality. Kwa hivyo, for me, I voted in South Sea today, Kongoni. I voted for Baba. I also voted for Igade, Pesaris, Jarango, and Abbas. These are people who are in Azimio team, and I'm sure, if not all of them, 90% of them will going to get the seat Mr. of K, the one that. Mr. K, reke ngũrie kĩũria. Naigua Ndĩrakũria kĩũria. nĩ mũranyita. Koguo
Ntoranyita Mr. Kamau. Nangane para. Ya, gwenda ukuri. Parachute no ni njiro. Ida parachute thiko ici. Gwenda ukuri. Njiro ikira kiria. Ya, gwenda ukuri. Njiro. Yes. O ni kiuria. Reke ngurie. Ta njira atiriri, resort icio ciroimira umuthi irakwira atia concerning Mount Kenya. Wathoma atia Dona ni ndakwira atiriri. Mount Kenya maikia kura na kwaga guikia kura. Tika no anyita, it's a paradox. Tondu gwiciria tegemeo ya naibu wa rais na irari mone kura iria Uhuru onire. No, most of the streams Mr. Suma K. empty. Mr. K, hold that thought. Naibu wa rais na aibu wa rais. Kwina naibu na aibu wa rais. Acio eri gwiciria mareciragia makuona kura iria Uhuru onire. Na ni tondu wa kuruma Uhuru gwiciria andu aingi maronire matigoikia kura na kwaga guikia kura. Kana magoikia kura na kwaga guikia kura. If you know what I mean. Koguo personally haria ni njikarite ndirona andu mariganite so close to call. No ni ndirona tariu ndirona North Rift ni tumite form cia over 70%. Mount Kenya ni tumite over 50%. Nyanza ni tumite Nairobi ni tumite Eastern ni tumite Coast ni tumite. I mean, anakorwo ni gukicinda uracidana no makorirwo ati Coast ni ukiheo ria 50-50. Na ni ndiona haria ara perform wega no Kwale. Kungi kurathi Azimio. Na ngarora Nairobi ngona nie ndirona handu arona koguo Azimio ni iraria Kenya mugiki. Koguo it's good to go, but we cannot celebrate. It's still very early until we have the official results done by the IEBC. But where I'm seated, I don't see Ruto getting anything because Ruto's numbers were supposed to come from Mount Kenya and Rift Valley, and that Rift Valley is also very, very interesting. In fact, some of the like Baringo, can you imagine Baringo is giving almost 50-50 to Baba? It's very interesting. And Trans Nzoia, it is very interesting. We have to see, it will be comedy. Mr. K, ndubati kumakio ni Baringo. Baringo gugikwa Moi, iyo ni 50-50. Kuu ni wakanu. Baringo, imagine, wona atia we Baringo. Ndirakwira atiriri, kuu ni wakanu. Njiro? Iyo ni kanu wikuo. Kuu ni wakanu. Nduona kuu ni mahe Baba muno, Baringo. Okay, uria no agicindwo no ndona mahe Baba muno. Na nä ndärakena tondå ndä rabuata IBC portal. Koguo nä tå kenete where we sit, we are very happy, and I'm telling Kenyans and particularly the Tugeges of our world, let them prepare for Baba as the 5th president of Kenya, because as we speak now, I don't think the numbers favor them. They are not being favored. Anybody else can speak now. Nguria kiuria. It's okay? Njiro. Nguria kiuria. Okay. Njiro. Yes, Shiko. Yes, go ahead. Oh, okay. Soma WhatsApp yako, Mr. Njiro. Gutigite aki-moderate tondu ni kumwirite amona call gwiciria marathi niwe uramenya raini. Njiro rora WhatsApp yaku. Thank you. Sorry ni kumwika ati Njiro ndahotaga utamwire maundu riu toke haha no utinde nginya ukimwandikira kindu na ndarathoma. Ndahotaga kumultitask. Mr. Kamau, karibu sana. Gavana ni Nyoro. Shiko. Gavana ni Nyoro. Nithani ndiranyita Shiko ndirakwira atiriri, especially kiongo giakwa kina maundu maraira ndivotaga gwiciria muno. Riu kiongo giakwa kiyurite Raila thaa ici ni gitumi riu ndiraremwo ni kumultitask. Ni Raila muingi. I'm also moderating na ndiraria na andu na thimu na kwanja ndinawamenya ni ndiraria nao na thimu.
So ona no nginya wimenyeria ku multitask no ha twina jeshi ya baba twina jeshi ya Anji ni ndirageria kufuatirira kiria result cia Kiambu niguo ndimwire in a short while ni undu wa mubunge wakwa niwe Jude Jomo na James Nyoro niwe kiria my governor. I think acio nĩ andũ tigana na tũkũnia tũu tũngĩ Njiro reke nginye hau nĩguo hote kwaria na thimũ. Shiko, the results for Kiambu are out. Yeah? Chico, Yes, Mr. Kamau. is it confirmed? Is it confirmed that Nyoro has won? No, ndirabuatirira he andũ maratara nicio ndirageria gubuatirira ndenda kwirwo macikinyite cigana na Jude Jomo. Jude Jomo turenda acoke season 3. We did good for him 2017, so we want him to be back hata hii 2022. You know, he's a good man. Now watu wenye wamesimama na Jubilee with, and also they've stood with our kingpin. Those are people who we should appreciate. They are little men. Igu arume aria ugaga acio riu nio atiririria aruriri ni andu ta Jude Jomo. Mundu wothe rugamite na Jubilee ucio ti mutikiguoya na tugege ni tukiregire kumira Mr. Kamau uria tuga. We've been preaching this gospel and one day titugege ni tugege twagwitua hawakutokea augire mo matinda makihanda mbembe ndigio kama maigire kuma na heho makwenda ni maigire fia ya ruto nyene maigire kuma na heho makwenda Chebukati amarere mucere na nyama uria makirirwo mambe marie cia mucapia gwitu hoto na cai no ni mundu ugire atiriri mucere wambe uke ati kuma na heho muno ni ngenire maigire mambe marerwo mucere no amenya gwitu gwetagwo macira ma mathomo niguo mathira ma mathomo niguo mathira ma mathomo Gadu kuria twathomeire mathira na kiharo cia thi 50-50 ni undu wa makia muno kwa Ndende Nyondo Raila agicinda uria Hewodi acindite Ruto kwa Ndende Nyondo arafu kwa Gatanga ona kuo Uhuru urigire Raila ni a sweep wega muno. I'm happy. We have done this for Baba, like kira turahoyaga ri yeah turahoyaga ni percentage ya 6%, no ikinyite 20 ri na that is good. Riu hau twi home and dry ni atukaje mundu tuya tungi turakihenethio kuna maundu ma bottom up na wheelbarrow na ngui icio na ki no amenya maundu macio koguo we are good tia gutuhuka tia gwetana nyamu icio haha it's not good to say that no uone kuruma andu kana uthe kiugo kiu mbere ya andu Mr. Kamau ona menete mundu kana mwite kiugo kiu please I beg you Doko gikombe ndwamenya riu ni arume oko ni akutire kindu kinini tumendi ona ana twahota na azimio yahota no tukumendi ona tondu no andu aitu as the Bible say love one another we have to love them. I withdraw and apologize, but the point is I know we cannot entertain hogwash. So the point is, we move on, we pray. We are not yet celebrating. We have not yet achieved. We have not reached there. We are just saying we are happy with the results so far. Ni waigua gwitu riu Nyeri kuria ndiramakira ni kuria ndiramba kurora ni Nyeri town MP marenda kurehe kagega ka UDA no ni gwitu no menya okay MP wago ni andu aitu matinagicagura na sisi MP wetu siji Ngojiri wa Bogo, but I wish niwe magiacokia no ndiraigua ti kwega muno UDA MP niwe utongoretie ni ndio watetu niyo ndirageria gufuatirira ni tuturanaga tetu kwa Wangari wa Maathai. So at least you can see ona kwerwo andu ni tugege ona maka mahenio ri the Kikuyus are independent thinkers maugire mathi kuhanda na hindi ro 2017 twaugire thuraku itinauma marima ni iregire kuma marima ndiramenya niki mwikire thuraku ciaga kumira
mete yanyu ti mega. Anyway, let me Angie, you can take over. Jaria na thimo. Then I will be back. Na Donaziro ni asoka. Thank you. Okay, thank you, Shiko. Thank you, Mr. Kamau. That was a very good submission. Na muno otu era ate what Mount Kenya people did is voting. Voting by not voting, and that is very true. And they've actually made me proud. Tony, did I imagine Mr. Kamau ate Mount Kenya no maumire even 65% for this guy. Even on even these ones right now that we are counting right now, which is almost 40% of the people who turned up, or 50%, or even a little bit more. That is too much. But all the same, I'm really proud of our people. I'm really proud that they made the right decision. And especially kuonia modoyo wasugoi, that come what may, we Kikuyus cannot be bought. And we are not going to sell our souls. Nyodo wa dufu. Dufu yotre agero ne modo wetori gaze. Dufu na otaire ya madiaba na mushere na nyama totikogorwo na irio cianda. Agi, 1 minute 1 minute Agi, ngwenda kuga atiriri, ona tugieterera kura haha nä tå kumenya ini Mount Kenya mwena witå wa Azimio ini Mount Kenya nä tå gå twä na casualties, kwina andå magå itä ciao nä å ndå wa their boldness, nä må rona å rä a kura iroka, but andå acio tå momä rä rie tå menye atä nä o maragitagä ra itå ra, koguo rä u andå acio tå momä rä rie, anakwa nä tå kå gä a some few casualties, kwina andå magå itä ciao nä å ndå wa tondu still UDA nä magåkorwo mena kura, but still tå menye tå rä na andå maratå teithirie må no. We will get 2 or 3 casualties, but nä njå baba nä akå maririkana. Go ahead. No, Jory, how is Kaninikaga doing? Does anybody know? Haya, Rhoda, you wanted to say something, to ask Mr. K a question? Ngwenda kuga atiriri, niĩ hakwa ngoro yakwa nĩ rakena atĩ niĩ ira nĩ ndirabacĩte kũhoya. To be honest, niĩ ndindĩte Ruto. Niĩ igũ ciothe aria niĩ ngĩaga guoya. Niĩ ndimwendete ona hanini. Ona niĩ kwanza kuma rĩrĩa COVID yambĩrĩrie 2020 ndindamwenda. Na rĩrĩa areganaga na BBI aingĩragio na mũndũ wĩ thirikari na marutania wĩthĩ mategwo nĩ gũkorwo mekĩko kĩmwe na president. Rĩu nĩ ndĩracokera Ngai ngatho atĩ he will be read, nĩ tũkũherana nake completely. Na nĩ ndakena nĩ Ngai ũguo atwĩka tũrĩa nĩ ndĩraigua ndĩ panic. Nginya anyway, God know my heart. But niĩ ndimwendete nĩ mĩtugo yake, arabu nĩwona ũrĩa twĩkĩte maũndũ maingĩ, airĩtu aitũ arĩa mahikĩtio nĩ athuri akamoya. Ta imagine gũtũconorithia andũ aitũ mahikĩte athiage nao, yani kũmahutagia. It's so sad. Ningĩ rĩmwe ndaigaga ta bũrũri witũ ũtarĩ democracy. Na wĩ politician na you need to respect women. Nĩ muonaga ũrĩa araragia nginya campaign ciake kũruma atumia, kũrĩa maũndũ moru ma thoni. Yani namenya ũrĩa Ruto aronaga bũrũri wa Kenya nĩ wake, ona no nangĩrĩire nĩwe wambire Kenya. You know, he was so proud, arrogance, pride. Ena arĩ na pride kĩho ningĩ kĩũndũ kĩu ararutĩte kũ. He is bad person, nĩ mũndũ ũciarĩtwo mũru piũ. No rĩkĩ gĩkwĩrĩte Kalenjin othe onini mũritũ twĩndũgũ nake Mũkalenjin wĩ ngoro njega wendete thayũ. Yani Ruto ũrĩa ombĩtwo ndendete thayũ na ndendete andũ magĩikara wega na ndendete development. Nĩ arĩ na kĩwĩru kĩu tondũ nĩonaga bũrũri wa Kenya tũrĩ arathime, arendaga bũrũri witũ ũcoke thĩ tũthĩne nĩguo arendaga andũ aitũ mathĩne, you know, but Ngai ũrĩa wĩ matu-inĩ ndatirĩ agatũtigithĩria, agatũtiga. Rĩu thaa ici rĩ tũkũina rwĩmbo rũrũ, nĩndamenya rũciũ nĩtũkona result njega according kĩrĩa nĩ mwena nginya Chebukati kĩrĩa maima Bomas ũrĩa mekũinaga nyĩmbo, nĩ mwena ũrĩa mekwaragia wega. You know, I feel nĩ bũraga my feelings. I could feel my feelings. There is a too much right. The right is coming.
mundu uyu arekirite heho andu, it was so darkness. But now the light is coming more. Utheri ni uroka kuria kura na andu maguke utheri. You know, God, anyway, twago ni tucokire ngina athuri acio a kanitha marugamite umuthi kuhoya. Anyway, I'm so proud with the people of the church, yani the leader of the church, and meguthite commission. I'm so proud. Tondu marugama na ithui piu. And andu othe marugamite na ithui tuothe turi a Kenyans. I'm so proud. Tondu kai mundu ucio arekite andu othe heo. Ni ndirakwira ni tairo ndiraiguaga we ni ndiroiga muthenya ungikinyite ri uyu muthi wa mweri kenda ati nyonio ni twathurana ni ndirathurana kuri ari nyone ni gwathurano oro cio tuthire ni no muthi ndigwa mutwe wakwa kiugo yakwa kirituhite tondu ndiraria wega horereire ni gukorwo ni ndireciria undu ucio wa mundu ucio atuhere na ni ndiacokire Ngai ni egutuhere na ndakanacoke ringi tondu maikare na thayo bururi uthii na mbere ni nyendaga thayo no menye thayo ureteragwo ni huru thayo it's bring development bururi ungikorwo na thayo gutiri hindi bururi ugathii na mbere yani ngina mbeca citu cithii na mbere shillings remember mbeca citu cikoragwo taru bururi wa Uganda mbeca ciao cikoragwo cithi turume dictator Museveni ikete miaka 40 Tanzania mbeca ciao citithie na mbere Kenya ni bururi murathi riu mundu ucio endaga gututhukia bururi we nikio ndigua ata yene we ndiakenaga ni we ni ndiacokiria Ngai ngatho na menya riki ona Ngai ndete andu oru atuicagira maundu me God always wishing us for the best and niguo njiraga my daughter God always wishing you the best you live good life you eat good food you sleep well to have a good education ukaikio ni muthuri mwega mugie ciana uikare wega that's our God is love so I finished. Hau no uga wega Roda uhoro na ati Ngai atuwicagira wega. He wishes the best for us, but unfortunately, amongst us, there are men who don't wish the best for us. Na umwe wacio ni mundu ugwitwo Ruto ti mundu mwega ona hanini. Koguo Roda, you're not wrong in not liking him. We don't hate him, but we don't like him. But most importantly, we hate mitugo yake. Tondu ni mundu uhatete ginya families, uhatete ginya even the whole country. Tare uwe damu eno areire aror kimwarel adwaya kiria a Elgeyo Marakwet mati na mai they could be doing farming with the water from that dam, but because of a greedy individual they are suffering. Not to add on maudoma ko ado pokot, this man has no good intentions towards this country. Koguo ona nyindaigua gikena muno, especially daigua good news ate naturally here and there. Hopefully results sure the shioka will rejoice and rejoice and rejoice. Niona dread a runoff because I can't stand to go through another process like what we have been through. No Mr. Kama Waugire Adwanyoba, they have made the right decision ona ya gucokia respect egwe ona ko ni hanini tu respect ya our tribe andu magatuhegitio at least nimeka wega umuthi kuonia mundu ucio atiriri you cannot buy us and we're not going to do your will. We are going to do what we choose to do as people who are free to make decisions on their own. Mr. Kamau, would you like to add something? Nothing much. I just want to respond to people that are talking on the what we call the chat. Someone was asking me about the results of the governorship in Kiambu. I'm not so. I don't have the numbers yet, but we are following that, and we're going to update you as soon as we get, because we don't want to give fictitious numbers, because fictitious numbers those are propaganda, and this time there's no time for propaganda. It's giving the reality, telling people as it is, so that they can live with it. So that people say if you don't adapt, you die. You have to adapt on the reality, and that is why I think it is important for people to speak the truth and say as it is.
So the numbers we have is that the majority of the Form 34As that have been submitted are from the UDA strongholds. We also are aware that majority of the MPs of Jubilee are on their way out. Even Akina Kanini Kega, they are not doing so well. And Okina Wangonjiri Wambogo, and they also seen somebody that has said that on the chat. But we also know that some of these people who have even won in UDA will not be outside the government. We know that we are going to talk to them because we want a united nation. That's what we are saying here, that we are in Azimio la Umoja. Azimio la Umoja means bringing all the people together and building the nation. We want the continuity of this nation. We don't want stories. We don't want theories. We want things that are practical, that are measurable, and that are achievable. You know, there's a difference between motion and movement, and achievement and activity. We want achievement. We don't want activity. We don't want stories. We want where things. And I can't wait. And I pray to God that Mother Karua and Raila Odinga takes over power, because these are two individuals that are cutting the umbilical cord of the KANU. You know, there was a time people don't understand the history of this country. And I will say this without fear of contradiction. Even Uhuru Kenyatta was the end of KANU era, because there was good KANU and bad KANU. And the good KANU was with Uhuru and, of course, with Kibaki. Some people who were in KANU but still had the human heart. And they did a good job for this country. But there was a bad KANU. If you remember when Uhuru was done the chairman of KANU, Biwott had already had another KANU called New KANU. And that New KANU is the one that was going against the president Moi's choice of Uhuru. But now what we are experiencing now is a ticket that is not affiliated with the KANU at all. It's not affiliated with the KANU at all. That what that means is that we're going to see a paradigm shift where things are done in a different way. I don't think Mother Karua will allow $1 billion shillings to go for development and it is not supervised. I also don't think there will be at mismanagement of county funds. I'm so sure beyond any reasonable doubt that these two individuals are the people that are taking Kenya to the next level. And I pray they win loud one, so that we can start a new Kenya. Choosing Ruto being president would have been KANU continuation. It could have been impunity. It could have been corruption continuation. It could have been all the bad things that you call in this world. Yet, despite the fact of carrying big Bibles and big crosses, yeah, we know that besides that, there are those things that we hear they do. They are suspect of land grabbing. They are suspect of immorality. They are suspect of killing, and therefore we cannot allow this country to go to that direction. And I think God is just saving this country. So we pray that the remaining numbers favor the ticket of Mother and Raila, because for this time we want things to be. I know they know that Kenyans are tired. Kenyans want a place where they can call home. Some of the policies that have not been working for Kenya should be changed. For example, we need to destroy the bubble of real estate, whereby people should not spend their livelihood in paying rent and not owning. You know, we need a policy that is rent to own, like in Spain, where people, you pay 30 or 40,000 shillings and eventually you own the house. We want things that can work for Kenya, so that people can have something in their pocket and they can move on in life. We also want whereby the 7 million people who are graduate and postgraduate and are not working, wengine wanauza mahindi, wengine wako Gikomba, because of frustrations, they can get a job. We want them to and we know it is possible, because unfortunately, or let me put it this way, the reason why these people don't get jobs and they are not able to earn a living is because the money that is supposed to employ them or to give them a good life goes to an individual. You see a minister, yeah,
Instead of building water towers, he builds it in the house. He builds swimming pools in his house. You see a deputy president, for example, who is supposed to build dams. He builds a dam in his house. Those are things that should go to and I want to say this because sometimes we confuse Christianity and governance. Governance is not. We are a secular station, a secular nation, and what that means is that we need proper governance so that people can get proper results of a government. You don't have to be saved to be a good governor or to be a good leader. Salvation is good, but it's an added advantage. But we have seen in this country that sometimes you can be saved and still engage in many immoral things, and yet eventually people suffer because of your acts. Kwa hivyo naomba Mungu by kesho we be having a clear win so that Raila can be installed as the fifth president of the Republic of Kenya, and this country can be set to prosper. I think what we need now is we have the infrastructure. We just need the economic revolution so that whatever you do, whether you sell mbogas, you don't have to be given money. You prosper naturally. It's organic. And that is what happens in developed nations. Thank you. Thank you, Mr. Kamau. Hau no uga wega muno. Especially haha uga ati Ruto ona it's not about maundu maria tuiguite ekite moru. Even without those things, personally, I don't think he's even competent to do the job of president and be the commander-in-chief of the armed forces. Koguo ona wakodarari na maundu maingi, me still I would not have given him my vote. Tondu andu nimagirwo kurora nginya who is able to do the job. Ti uhoro na who is able to shout the loudest, just like Uhuru told us, who is able to insult the worst insults on the face of the earth, who is able to shout, who has the most confidence na kujipiga kifua. Those things maundu ta macio timo twagirwo gukorwo tukirora ati no igoro-ini ria no gututongoria. We need to be very, very choosy as to who is going to lead us. Now all these qualities Baba enacio. He's very competent. Baba is a genius. He's very smart. Na niakoragwo akimenya history ya Kenya. Niakoragwo akimenya what happened when the rain, what had happened when the rain started beating us. Koguo andu ta acio nio tungienda matutware mbere nigetha matuonie njira na matuonie njira na uria kwagiriire, because they have the qualifications. Rhoda, say something also. Yeah, brother kama waigali tamenya exactly what ndaigaga na mani ndikoragwo forum igikoragwo diaspora TV, diaspora itagwo diaspora TV. Riu muthuri ucio ri akinjira ati ndoriria andu anyu nigetha matige na Ruto, ni mandaririre ngimakai mwenda tucoke hindi ya Moi makirira ni ngoragwo ndi very ngirira muno tondu matucoke mahindi ya Moi uria mandu mathina muingi biu. Na ni ndi understand kama uge nake ngina kiko kigu. I understand him tondu ni mundu ikaraga Kenya, ni mundu endete bururi wake, ndangira tucoke hindi ya tori ya Nyayo. No ari mundu muru piu na nikirona othe guti mundu otaro andu the Azimio othe guti muraria open maroiki mundu kiu gitirari kiga kiendaga gutucokia hindi ya Moi nigetha bururi witu thina nake Ngai witu ndakumaga ni maria hoe tiga nie ngina maburi mangi ma Africa ni ngoretwo ngina mahoya guku mwanake wangi wa Uganda tukahoya na tukamwira ahoere bururi wa Kenya tondu ndamwire uria kurathie na mbere, auka tukaririra Ngai nake tugaturia maru tondu mundu ucio ni arendaga gutucokia thutha tondu ni uru muno bururi wa Kenya na niguo bururi na menya bururi wa Kenya ni bururi muthaka muno mutongu na turi ngina ni Raila wa uki na iria na riu yeah. Koguo alafu Baba ni mundu ina lot of wisdom. Mutai na wisdom ndungiuta gwika undu ona githomo tikio kina bata. Wisdom ta mutumia uria waria hau uguo
kwa Chipukati. I got the wisdom, it's very important. Utaina wisdom. Ndũngĩhota gwĩka tondũ na wisdom ũrĩonaga mawega ũrĩonaga yamenya Ruto ti mũndũ wonaga yani baba nĩ mũndũ wonaga the goodness, the greatness. I experience every day be thankful. Tũrĩa tũkoragwo tũkĩmũcokagĩra ũrĩa twacokire Ngai ngatho nĩguo tuonaga mawega no rĩu mũndũ ũcio ndarona mawega nĩ negative nĩ wĩire mbeca nyingĩ nĩ mũndũ nginya Wilson Hotel nĩ mũndũ wĩna maũndũ maingĩ no ndaronaga mawega mau no baba nĩ mũndũ humble ũrona mawega aratũgucĩra mawega economy itũ yagĩra andũ mone mbeca gũka mauge kuga mekĩre mĩhuko yao county government ĩkũre nĩgetha andũ mone mawĩra yani county government ĩkũre arabu baba erire andũ 6,000 auguo no family arĩa matehotete nĩ marehagwo and I believe that mbeca icio ciagwo billion cigĩrĩ every month rĩ they can help atumia acio atumia andũ arĩa matehotete 6,000 o mweri and I believe that with God everything is impossible yani nini Mathakaru hau nĩ mũndũ ũkũfight na ũngurumania nĩ mũndũ ũgũtwara bũrũri ũcio wega mũno rĩu thicitagwo nĩ gũkorwo tũgĩcokera Ngai ngatho ngũhopu mũndũ wothe nĩ agaturia maru Sunday yani rũciũ tũturie maru onenda kũrĩra Ngai ũmwe nĩ thengiũ tondũ haha nĩ Ngai watũruta tũrĩ ciana cia Isiraeli ciarĩrĩire Ngai 400 nĩgetha marute ũkombo-inĩ Ngai nĩwe tũracokia ngatho nĩ hau atwĩkĩte nĩndarĩkia kwaria. Amen. Ndetikania nawe Roda atĩ Ngai nĩwe watũruta handũ hariku ona results itirĩ irauma no niĩ ngoro-inĩ yakwa nĩ njũĩ Ngai nĩwe watũruta handũ hariku tũtangĩahota kwĩruta koguo hau no ugama ũyũ mũndũ ti mũndũ wa kũ leader country na ona even something else niĩ suspectaga mũno nĩ background yake mũndũ ũcenjagia their middle name out of the air wĩtage Samoe to college that was not his name. His middle name was not Samoe. Agayari Kipchirchir or something. I can't remember the middle name, but it was not Samoe. Yeah, William Kipchirchir Arap Ruto. Koguo ukona ni mundu urenda gwĩjifanya ati he wants to, there's a pretense keho tondu aga kwina Samoe mundu wa marwagirira wetagwo Samoe arenda kwĩkĩra hau ti mundu wĩkĩraga handũ your people give you based on how they honor you. You can't do it by yourself. You force yourself on people. You force yourself into kingship. No. Na mũngĩrora Rift Valley gũtirĩ mũthuri athuri aya akũrũ endosete mũndũ ũcio. If you look, I have not seen akiendoswo nĩ the elders of the Kalenjin community. So that is something also we need to note. Stalin? Yes, like in connection to that, I think agi auga dikane agi kana ni Loda. Rĩtwa William Samoei Ruto kana William Kipchirchir Arap Ruto ageragia kwĩtania na mũndũ wetagwo Koitalel Arap Samoei. Niĩ ndĩ mwarimũ wa history nĩ ũthomithagia history and government. Koitalel Arap Samoei arĩ leader wa andũ a Nandi community. Hĩndĩ ĩrĩa Europeans kana athũngũ mokire Kenya matakaga community gwa community mahũthagĩra watho wĩtagwo divide and rule kana method ĩtagwo divide and rule. Rĩu nĩ kwarĩ na andũ metagwo resistors na collaborators. Andũ arĩa mareganire na wathani wa mũthũngũ metagwo resistors na nĩo mawenjire kĩndũ gĩtagwo military confrontation makĩambia kũhũrana na athũngũ. Kũrĩ Gĩkũyũ twarĩ na group ĩtagwo Mau Mau. Rĩu mwena wa Nandi harĩ kiongozi wetagwo Koitalel Arap Samoei. Nĩwe warindire the Nandi community kũhũrana na andũ kana na athũngũ. William Ruto ageragia gũtua atĩ nĩ wa ancestry ĩyo ya Koitalel Arap Samoei, Koitalel Arap Samoei, no nĩ mechanism ya gũconvince andũ kana kũhĩngĩca andũ meciria atĩ
ni wa grupu yo kana ancestry yo yarũagĩrĩra community ya Nandi. In one way or the other hii nĩ achievete gũ convince andũ anini, no andũ arĩa aingĩ rĩ nĩ andũ arĩa maroraga policies na makarora ũrĩa mũndũ ahana. Personally niĩ ndĩ mũndũ mũkenu mũno tondũ ndĩrarigagwo atĩrĩrĩ, kana no niĩ ndĩrona reality kana andũ mationaga reality. Nĩ ndĩraiguaga ũru mũno 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 tondũ ũngĩrora policy, ũngĩrora mĩena ona campaign iria irekagwo rĩ, mwena wa Azimio la Umoja ũrendagia policies, twaingĩra tukamũrehera baba care, tukamũrehera free education kuma natharĩ nginya university, tukamũrehera kĩna na kĩna na kĩna, tukamũheaga 6,000 kana whichever andũ arĩa family iria ciremetwo biũ, na macani nĩ tũkũrora, kahũa. Ona ũngĩrora andũ arĩa marasupportaga Azimio la Umoja rĩ, ũrore wone kwĩna andũ, nĩ andũ very sober. Rora mũndũ ta Matiang'i, rora Matiang'i CS security, nĩ andũ serious na marĩ ready kũrora gũtwara bũrũri na mbere. Rora CS wa gĩthomo etagwo George Magoha, rora CS wa ũrĩmi etagwo Peter Munya, ũrĩa ũgarũrĩte agricultural sector. Niĩ nyumĩte kwa majani chai, na bonus actually nĩ rongererekire na njĩra nene, na ararora mabadiliko maingĩ mũno mũno mũno. Basically andũ a Azimio, andũ arĩa marasupportaga mwaho wa Azimio nĩ andũ arĩa mendagĩra bũrũri wa Kenya wega, nĩ andũ arĩa mendagĩra bũrũri wega. Ũngĩrora ndũrore CS wa health Mutahi Kagwe, athuri, andũ agima, andũ serious na mũtũrĩre na bũrũri wa Kenya. Mwena ũyũ ũngĩ rĩ, ona ndũrore andũ mwena ũcio, ambia na Moses Kuria. Moses Kuria nĩ mũndũ ũtaconokagĩra nginya aciari aitũ, tondũ aragia nginya maũndũ moru mũno ma ũrathoni, na ũmenye maũndũ macio marakabwo nĩ Live Media, Citizen, Inoro na Facebook. Maũndũ macio mothe ũkona nĩ maũndũ ti viongozi, nĩ maũndũ mairũ, maũndũ moru mũno mũno mũno. Just the other day, wiki ya mwisho ya campaign rĩ, nĩ mũiguire ũrĩa Uhuru, nĩ mũiguire ũrĩa Ruto arĩ against Uhuru kũrĩa Nandi, akĩaria ũru mũno 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 mũno, amwĩrage atĩ arenda kũraga ciana ciake. Na ũrĩa mũĩ Uhuru nĩ mũndũ wa thayũ mũno mũno mũno, mũndũ wĩ ngoro njega mũno, mũndũ arumĩtwo mĩaka ĩna, kũrumwo akirĩte wakĩruta maendeleo. Wĩra ũrĩa arutĩte Uhuru arutĩte nĩ wĩra mũnene mũno mũno mũno, na nĩkĩo nĩ tũrabataraga sober leadership ya gũtwara bũrũri witũ na mbere. Harĩa Uhuru egũkinyia, tũrabatara andũ a kuoya hau maũtware mbere. In 5 years time tũkorwo twĩ handũ hangĩ ngũrani. Na koguo niĩ ndĩreciria na nĩ ndĩrona wega atĩ Ngai nĩ endagĩra bũrũri wa Kenya wega, tondũ ũngĩrora seriously ũrore mwena wa Kenya Kwanza kana Kenya Kuisha rĩ, atongoria acio rĩ, ndũrore andũ acio, rora Nixon Korir nĩyĩte Uhuru Gardens nĩ agrabĩte na akaiga kĩrabu kĩnene mũno kũu. Andũ arĩa moĩ Nairobi wega, Uhuru Gardens ya agrabĩtwo nĩ Nixon Korir, mũmbunge wa Lang'ata, ateithĩrĩirio nĩ William Ruto. Hĩndĩ ĩrĩa Uhuru ahũraga raũndi kũu, hĩndĩ ĩrĩa anutire ũhoro ũcio rĩ, no jeshi ahũrĩire thimũ, ahũrĩire mũnene wa jeshi thimũ, nake jeshi matikona mathaa magũte, mahũrĩire mũmbunge ũcio thimũ makĩmwĩra mamũhe ndagĩka 60 kĩharo kĩu gĩkorwo kĩ empty. Hĩndĩ ĩrĩa magire gwĩka ũguo rĩ, jeshi ciokire igĩtheria indo icio ciothe, na nĩho hambirie gwakwo museum. Thaa ici nĩ museum ĩho, ngwĩciria nĩ mũbuatagĩrĩra politics. So in basically bũrũri ũrabatara able leadership. Ũngĩrora mwena wa Azimio, Martha Wangari Karũa ti mungumania na hanini. History yake ta mũndũ ũtarĩ mungumania, ta mũndũ wendagĩra Kenya wega, ĩndĩtaga back to hĩndĩ ya multi-party democracy. Tutanagĩa na multi-party democracy, the fight for the multi-party democracy. Martha Karũa nĩ arũagĩrĩra wĩyathi wa ciama nyingĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa Moi aingĩrire wathani-inĩ rĩ, agarũrire bũrũri ũgĩtuĩka single party state, bũrũri wa kĩama kĩmwe, wa gwathwo nĩ kĩama kĩmwe, na nĩkĩo kĩarĩ KANU. Atĩ ndwetĩgĩrĩtio gũkorwo na kĩama kĩngĩ, we wacindwo nĩ KANU nĩ ũguo we no worĩra. No akĩrũĩrĩra marĩ na mũndũ wĩtagwo Kĩraitũ Mũrũngi na atongoria aingĩ a Miguna, acio nĩ marũĩrĩire mũno bũrũri ũgĩe na wĩyathi wa ciama nyingĩ.
ona ngirora kiongozi okio ona Raila Odinga ari hau na ni umwe wale nginya maikirio njera. Raila Odinga ohirwo for more than 7 good years. Ugicoka urore mundu ta William Ruto ri 1989 1990 hau uguo niho William Ruto arikiire University of Nairobi, na immediately arikia university atuirwo secretary general wa gikundi gietagwo YK for Kano, Youth for Kano 1992. Gikundi kiu nikioragire andu aingi muno na ndukarigane no wari secretary general na atwitwo ni Moi. Gikundi kiu nikioragire andu aingi muno tondu kihinda kiu Moi nionete ni egucindwo, ni yari very evident ati ni egucindwo ni andu ta Matiba, andu aria marwagira wiathi wa ciama nyingi. Riu gikundi kiu ungiigwikire ati we ukiaria uru wa Moi kana ngikorwo supportaga Moi, ni kwari na nyanake imwe nyingi muno cia ndurowetwo kuma kuri NYS iria ya riu nikio yetegwo Youth for Kano, na nikioragire andu aingi muno kio giatongoragio ni William Ruto. Coka hari running mate wake witagwo Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ari dio wa Moro, na andu aitu ni mahurirwo muno Moro na magitunywo migunda. Rigathi Gachagua ri ni a supervisor andu aitu kuragwo na gutunywo migunda na ndamateithirie ona riria moragagwo. Koguo ri ona ungicoka furumire history yake ri hindi ria brother yake Derito wa Gachagua arwarire na agitwarwo UK acabete kuma murimu wetagwo leukemia. Hindi ria athire UK guthondekwo ihinda iraihu muno ri Rigathi wa Gachagua niwe wakoragwo hana ta acting governor. Athire akiia mbeca nyingi muno cia county na already ena case ya bilioni 12. Bilioni 12 ni mbeca imwe nyingi muno, na mbeca icio ni iria ciairwo county-ini ya Nyeri county. Already milioni 200 ni irakirikavirwo ni the state na cira uragituo ona uko ni arapirire. No ni atiriri mundu bilioni 12 ni mbeca cingi develop county na njira imwe nene muno. Bururi ni ungirakinyire makinya maingi muno na thutha ungirathurire andu acio, ni tondu history yao ni ya ungumania, ni ya uici, ni cartels, ni thugs, ni andu oru muno. Kiria mari no miromo na cama kana sweet lips ya kugeria kuhenia andu ku entice andu. O ringi njuge Kenyans ni magenia muno tondu a Kenya ni monania ni andu ogi na ti andu a kuhenererio na handouts, ti andu a kuhenererio oro uguo, ni andu matuaga matua marumu, na nikio wona turnout ya Mount Kenya region yari thi muno. Ona ko ni andu mahotaga kuthoma marome bahashari ni magionire hindi ya nomination. Hindi ya nomination ni andu Mount Kenya region yothe umirire less than 25%, the whole Mount Kenya region. Ni tondu andu Mount Kenya ni andu ogi, na uria njugire uringi ati ti andu mangietikira ati kuhuthirwo oro uguo. Magiikia kura yao maikagiria mundu uria marona nima ni egu protect interest ciao, ni ekugitira biashara ciao, ndeguthi guthukia economy, ndegutuma ciringi ya Kenya igie na kugie na kiru gitagwo inflation, ciringi value yake lose value. Mathuraga mundu uria uku safeguard na ugu protect the interest ciao igana kwa igana. Na nikio ona umuthe ni uria murerora kura iki stream ni rona kuu kureragwo ati ni stronghold ya Ruto ati baba ndangiambata kirima, urona ona kuongereire ria mucindite na kunene tondu andu a Mount Kenya ni andu ogi na ni andu mathuranaga na ugi, na andu a kundu gwitagwo Nyeri ona tondu mukumaigua oko kuri andu mathuranaga na ugi ungi munene muno. Andu a Nyeri ona matithuraga kiama, mathuraga kiongozi uria marenda na moi ukumateithia in one way or the other. Nikio economically Nyeri ni ikoragwo mbere ya county nyingi. Koguo basically on my side ndi mukenu muno ni undu wa decision iria imekitwo ni iria a Kenya mamekite, na you can take it to the bank and get interest on the same. Ati rucio gugikia Raila Odinga agakorwo mbere muno na kura nyingi muno, na you can turia tuga muzoe rais wanyu tene ati rais ni mundu gwitwo Raila Amolo Odinga kuma date 10 nginya miaka 5 ethire, na makamu wake ni Martha Wangari wa Karua,
mundu utari wakorwo na cira wothe agicira wa ungumania anyitĩtwo na ũici wa kĩndũ, ndũrĩ waigua gũkĩrwo Raila nĩoire kĩna kĩa mũndũ, Raila ena mũgũnda mũna. Ona ũngĩthikĩrĩria rĩ, ona ũngĩgĩkĩria ni wega mũno rĩ, maũndũ marĩa me into public domain, Weston Hotel yakĩtwo mũgũnda-inĩ wa mũingĩ ũiyĩtwo thĩinĩ wa mũingĩ, parking yayo ĩrangrabirwo o tũkĩonaga mũthenya ũngĩ kuma Lang'ata Primary School. Thiĩ mũgũnda ũyũ wĩkĩrĩa wĩ Rũai warĩ wa sewage nĩ ũrangrabirwo. Tiga gũthiĩ kũraihu, hĩndĩ ya 2007-08 elections mũthuri wĩtagwo Mũteci nĩ atunyirwo mũgũnda wake wa ĩka 100 cikoragwo na William Ruto, erirwo arĩhe faini ya milioni 5, ona mũthuri ũcio agĩkua ndarĩhĩtwo nĩ William Ruto, ona ndakoretwo gũtiĩrĩkanĩte kana nĩ ahotete gũcoka mũgũnda-inĩ wake. Thiĩ kũndũ gwĩtagwo Laikipia kwĩna mũgũnda ranch nene mũno William Waire yarĩ ya thirikari. Mĩgũnda ĩrĩa oete ya thirikari nĩ mĩingĩ mũno mũno. Nĩ mũndũ wĩna tamaa ya mĩgũnda, indo cia mũingĩ, saga ya mbembe, maũndũ mothe moru, scandal icio. Angĩkorwo ekaga maũndũ macio mothe atarĩ president, angĩtuĩka no akorwo mũndũ mũru mũno. It means nĩ araigĩte Uhuru na heho mũno mũno kuma 2012, tondũ ona nĩ mũrakĩiguire nĩgetha support Uhuru nĩ kũrĩhwo arĩhirwo mbeca nyingĩ mũno. Koguo rĩ, ũcio ti mũndũ ũngĩtongoria bũrũri wa Kenya. Ona marakara marĩa aronania okoretwo akĩonania enamo rĩ, mũthamaki ndabatiĩ gũkorwo na marakara ta macio, tondũ akoragwo anyitĩte rũhiũ rwa njora no agere ngero o hĩndĩ yothe. Mũthamaki nĩ mũndũ ũgũcoka thĩ ta Raila Odinga agetĩkĩra kũgeithania na ũrĩa ũrathana nĩ ũndũ wa interest ya bũrũri. Rĩu ngĩrĩkĩrĩria no njuge atĩ interest ya bũrũri nĩ nene kũrĩ interest ya mũndũ kĩũmbe. Kenya is greater than an individual. Back to you on studio. Thank you, Stalin. Hau nĩ uga wega Welcome. mũno. Especially ũhoro wa divide and rule, ũhoro wa go to explain ũhoro wa ũyũ warũĩrĩire wĩyathi wa Nandi wĩtagwo Samoei, ndiũ wamwĩta atĩa. Koitalel Arap Samoei. Koitalel Arap Samoei. Rĩu Ruto kwenda kwĩhanania na mũndũ ta ũcio nĩ kwenda gũtũhinga maitho gwĩtu atĩ nĩ ararũĩrĩra something. The only thing mũndũ wĩtagwo Ruto arũagĩrĩra nĩ nda yake na mũhuko wake. Exactly. Ona ndigwĩciria nĩ akoragwo na interest ya benefit his own family, immediate family, where it's all about me. Kwoguo he has never fought for anything, na akĩrũa akoragwo akĩrũĩrĩra we mwenyewe. Number 2, nĩ wagweta ũhoro wa Lang'ata Primary, na ciana ici cia Lang'ata ndirarikana rĩrĩa mahũragwo na tear gas, he mwana ũmwe ugire na huyu Ruto ni mwizi sana. Niĩ Bwana Stalin ndeciria atĩ mwana ta ũcio rĩu obviously nĩ mũndũ mũgima, maybe rĩu high school kana ona nĩ arĩkirie, ũcoke mũhe ũnene kũrĩ this guy, na mwana ũyũ nĩowe atĩ huyo ni mwizi kabisa. Turonia ciana mbica ihana atĩa? Njũru mũno. Haya, no nyende kuga atĩ gĩtũmi kĩa andũ a Mount Kenya, niĩ maoni makwa nĩ atĩ gĩtũmi kĩa andũ a Mount Kenya ona ndikiuga nĩ kũ betray, tondũ tũngĩaria ũhoro wa betray, we were betrayed even before we betrayed. Kwoguo ĩtagwo tit for tat. Hena saying ĩmwe ya gĩthũngũ yugaga atĩ you can lie to some people sometime, but you cannot lie to all the people all of the time. Tukoretwo tũkĩhenio kuma 2018 nginya rĩu, na ona nĩ agũthiĩ na mbere na maheni make, tũgũtirĩ kĩndũ kĩngĩ oĩ tiga maheni na maũndũ ma ungumania na maũndũ ma kichini. Kwoguo ona niĩ nĩ nguga hau atĩ I'm very proud of Mount Kenya. I'm even proud of Kenyans in general, tondũ the general apathy within the country nĩ akonania andũ matirĩ satisfied na leadership. Although niĩ ndingĩkiuga atĩ no to blame wholesale Uhuru kana to blame wholesale thirikari ya Jubilee. Nĩ njũĩ nĩ gũkoretwo na maũndũ maingĩ mũno that they could not control, maũndũ ta COVID, maũndũ ta rĩrĩ kũrarĩ na nyamũ ici cietagwo atĩ iria ciarĩaga crops,
what are these things called? Grasshopper? Grasshoppers, ishigi. Cietagwo atĩa na Gĩkũyũ? Ciĩtagwo ngigĩ na Ngigĩ. Gĩkũyũ. Haya, nĩ kwarĩ rĩrĩa kwarĩ na ngigĩ cigĩthira COVID nayo nĩyo. Koguo nĩ gũkoretwo na maũndũ maingĩ mũno ma affectĩte economy. Koguo ũngĩrora maũndũ as a whole no one kweri Uhuru nĩ ageretie. Shiko, do you want to take over? Shiko, do you want to take over or I continue? Okay. Shiko ararora matokeo. Sawa, haya. Koguo maũndũ nĩ maingĩ. All in all, overall, uga Baba is the president of Kenya. Ado mamenyere. Waanze kuzoea sasa. Menyerai. But also, uguo kikendagĩra Mount Kenya ũrĩa turnout ĩyo njũru ya Mount Kenya. Still not ndĩraigua ũru atĩ matinarora mũndũ ta Martha Karua as a better option than Rigathi. Koguo hau nĩ tũkwenda tũthondeke mũno andũ arĩa tũrona tarĩ good people. Na hĩndĩ ĩyo already nĩ tũĩ history yao. Hau nĩ twagĩrĩirwo tũroranie andũ wega na tũka make the right decisions. Tondũ Martha ona we nĩ augire ona ndarĩ na tamaa ya indo cia thĩ ĩno. Ndarĩ na tamaa ya mĩgũnda na andũ na maũndũ macio matarĩ na kũrĩa marĩ matangĩteithia andũ. Anyway, Rhoda, are you still there? Yeah, nĩ ũndũ ũrĩa nguga atĩrĩrĩ Ruta yani ararĩ mũndũ mũru mũno. Ona ũngĩona campaign ciake tũthi kaunti ya Vihiga kũrĩa Musalia Mudavadi aimĩte nĩ mathĩte campaign na Western makoragwo mũno me Azimio la Umoja majority. No nĩ ndiakoragwo ngĩrũmĩra mũno Azimio la Umoja magĩthiĩ campaign every day. No nĩ Ruto ndirerũgamĩrĩra no nĩ ndarũmĩrĩria marĩ Vihiga na ndaiguire ngoro yakwa ngĩigua ũru ngiuga Ngai yani bũrũri witũ Ngai tũkũragĩrwo ciana citũ tondũ ona Ngai ningĩ ndarĩrire maitho ngiuga pero nĩ warĩra Ngai atũiguire na twĩta bũrũri Ngai niĩ ndaiguire ũru Ngai yani nĩ ndakũrĩ ta imagine mwanake ũcio arĩ wa Azimio na arĩ Gĩtugu arĩ hau Vihiga county akĩnjithia kwambĩrĩria ta imagine Ruto handũ arehe peace county ĩyo mwanake ũcio oragirwo ndacokire kũigua andũ a Vihiga makoragwo magĩtagwo PKK makiuga atĩ mwanake ũcio nĩ oragirwo Ruto hau arĩte kũhũrithania andũ ciana cia atumia no nĩ mũndũ mũnene ngiranini ciana cia atumia mwanake ũcio akĩũragwo atĩ tondũ nĩ wa Azimio hau athire county ĩyo gũka campaign Azimio nĩ waiguire mũndũ ũroragirwo ithe matirathiaga campaign peace niĩ ona rĩmwe nginya ndĩna anxiety nĩ ndĩrakenaga tondũ it was fun all the time mathiĩ kũndũ mathiĩ Mount Kenya mathiĩ kũceya Kirinyaga it was beautiful Nyeri it was beautiful mathiĩ Kakamega everywhere niĩ nginya ndĩraiga these people they have a lot of energy it was beautiful na ndĩraigua handũ hena gĩcogocogo no andũ acio matirarĩ andũ wega Ngai nĩ amekaga meheria nĩ mũndũ ũngĩanina ciana cia atumia ta imagine ndĩndĩte thayũ andũ moragagwo nĩ ũndũ wake tondũ nĩ marasupport kĩama na nĩ ciana cia atumia no ciana citũ onao tondũ nĩ Kenyans aitũ nĩ brothers citũ so it's so painful it was so sad hau nĩguo ngwendaga kuga hau Rhoda nĩ wauga wega niĩ kĩũria kĩrĩa ingĩũria nĩ atĩ when did the rain start beating us nĩgetha andũ maingĩre ta kina Aisha Jumwa andũ maingĩre ta kina Sonko andũ maingĩre ta kina no ngiuga ta ũyũ Moses Kuria yani total weird characters thugs nĩgetha acio maingĩre makorwo atĩ rĩu nĩo our representatives na ũngĩrora kweri they don't represent us these people are crooks nĩ ngarigwo what went wrong nĩ apathy
nĩ propaganda ciaingĩhire nĩkĩ gĩatũmire atĩ andũ arĩa ega nĩo twatũmire mũcio ona 2013 ona 2017 andũ ta kina kabando wa kabando nĩo tũra send home na angĩ ega. I don't understand. Kwĩna gathĩna atĩ ũmũthĩ ũyũ mũndũ gwĩtwo Didmus Roda nĩ shoot mũndũ na akua ũmũthĩ. Ndaigua Bungoma, ĩti Bungoma county kana nĩ MP, former MP wa Bungoma ĩtiguo. The current, not the former, but the current. Ũrĩa ũragwo nĩ rĩrĩ, etagwo Didmus Baraza, oraga bodyguard ya mpinzani wake. Aratha bodyguard ya mpinzani wake tondũ nĩekwendaga Baraza nĩekwendaga atĩ ũici wa kura in his favor constituency yake. Rĩu bodyguard ũcio agĩthiĩ kũrĩrĩria nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere rĩ, ashutwo Baraza aruta mũcinga mũhũra rithathi, ona ndagĩka ĩno nĩarethwo nĩ borithi. Uguo nĩ borithi tũgũikara ma tondũ nĩacokire ora arĩkia kũmũhũra rithathi no kũrorire, ona ndagĩka ĩno nĩarethwo nĩ borithi, nĩguo county commissioner wa Bungoma arauga. Na arauga mũndũ wĩna ũramuona handũ kana mũndũ wĩna information ya harĩa arĩ erĩre borithi nĩ tondũ abatiĩ gũkorwo njera. Na rĩu kĩũria nĩ gĩkĩ, ta rĩu angĩcinda tondũ obviously he ũrĩa kwendaga gwĩka kana ũrĩa ekire angĩcinda rĩu nĩakũingĩra. You understand lack of ethics na morals in that country. Stalin Number one, angĩcinda rĩ, this is icio nĩ cases igĩrĩ ngũrani. Ũrĩa hathiĩ nĩ atĩrĩrĩ, already cira no nginya ũgatwarwo igoti-inĩ rũciũ no nginya anyitwo, ngĩgake no nginya anyitwo na atwarwo igoti-inĩ. Na atwarwo igoti-inĩ rĩ, angĩkorwo nĩ malpractice ya gũparticipate rĩ, no gũgũbairwo petition ĩngĩ ya kuga atĩ ona korwo nĩ acinda rĩ, acinda nĩ ũndũ wa gũparticipate into election malpractice, na koguo igoti rĩa prove atĩ nĩma nĩ participate gĩthurano kĩu gĩa constituency ĩyo no gũteanĩrio gĩteanagĩrio na gũgetio fresh elections within 90 days, gĩthurano kĩerũ gĩkwo, na no convictwo guilty tondũ number one no agirio nginya kũrũgama kũgetio gĩthurano kĩerũ nĩ tondũ number one integrity issues, nĩ agwa kĩgeranio kĩa integrity tondũ kũraga mũndũ na gũ practice election malpractice, ona ũtoragĩte mũndũ ũngĩnyitwo practice election malpractice nĩ suspendagwo kũrũgama. Koguo in a situation ĩteyo ĩgotire tu ũguo no agirio nginya kũrũgama tondũ ta rĩu ndiũĩ kana mũngĩbuatĩrĩra election ya mũndũ ta Mike Sonko rĩ, the former governor wa Nairobi rĩ, nĩ ũndũ wa integrity among the issues iria iratũmire agirio gũkarũgama gĩtĩ o gĩothe Kenya, information Uhuru etagwo atĩa Sonko ndakarũgama gĩtĩ o kĩngĩ Kenya na ndagathurwo ona gĩtĩ kĩa MCA rĩngĩ Kenya tondũ igoti rĩraugire ndabatiĩ kũhold public office nĩ ũndũ wa cases iria ciothe athitangĩtwo nakĩo. Kĩndũ kĩmwe nĩ integrity ya wabici ya mũingĩ nĩyo ĩratũmire ateanĩrio gũkanatuĩka anyone in the elective politics ya Kenya. Rĩu ona mũndũ ta Baraza, Didmus Baraza, igoti rĩngĩtua o ta ũguo na nyitwo na thĩna ta ũcio kana cira ta ũcio no agirio gũkarũgama gĩtĩ o gĩothe kĩa thirikari kana kĩa mũingĩ nĩ ũndũ wa integrity question. Chapter 6 of the Constitution of Kenya yaragia ũhoro wa leadership and integrity, na ona tiga nĩ harĩa igoti kana IEBC ĩtararĩ strict this time loud, nĩ atĩ kũrĩa mũndũ wothe wĩna question, integrity question, mũndũ wothe wĩna na maũndũ ekĩte mena ciũria, toguo oria he kĩũria ũkũrĩtio ũkoria atĩrĩrĩ, where did the rain started beating us? Andũ ta Kabando wa Kabando arĩa makoragwo na policies, arĩa maragia policies, arĩa madefendaga Mount Kenya region, mathire mũciĩ atĩa? Tũkĩgĩa na character ta Moses Kuria, mũndũ mũru mũno mũno mũno,
Mundu utangĩaria kiugo ona gũtarĩ kiugo ona kĩmwe kĩa ũrathoni atangĩaria even in live television, ciana ciake na aciari aitũ othe meroreire. Where did the rain started beating us? Reke tuge atĩ rĩrĩa atongoria acio marathurwo rĩngĩ andũ matiko makĩmenya wega character ya mũndũ fulani, na ona thĩna ũrĩa mũnene wonekire nĩ wambirie kuoneka hĩndĩ ya thuti. Hĩndĩ ĩrĩa twerirwo atĩ tũthutĩre thuti-rĩ, kuma 2013 rĩ, hau nĩho thĩna umaga, na nĩho atongoria acio oru mathuragĩrwo. Tondũ we ũrekĩra ũthuti ona ndũreciria ũhoro wa character na mũtongoria ũcio harĩa ahana, nĩ tondũ kwerwo thuti mũgathi mwĩkĩrĩte thuti. No o rĩngĩ njuge nĩ ngenagio nĩ andũ a Nyĩrĩ mũno, andũ a Nyĩrĩ matithuraga thuti, mathuraga. For a very good example, 2013 election twathuraga thuti bũrũri wothe. Andũ a Nyĩrĩ matiathurire thuti tondũ gĩtĩ kĩa governor mathurire kĩama gĩtagwo GNU, magĩthura Nderitu Gachagua. Ũcio arĩ kiongozi mwega mũno mũno. Mũndũ ũrĩa mũru nĩ brother yake Rigathĩ wa Gachagua, ona itoĩ yaumire nakũ, tondũ Nderitu wa Gachagua arĩ mũndũ wa maendeleo na ndarĩ mũndũ mũru na nĩendetwo mũno nĩ andũ acio, tondũ ona anakorwo MP wa Mathĩra na agateithia constituency ĩyo mũno 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 for many terms, nĩkĩo andũ mamwendete. Koguo thĩna ũrĩa mũnene wa thuti kana wa atongoria arĩa oru-rĩ, basically ũkoretwo umĩte gũthura thuti, atĩ tũkerwo tũthure thuti, ũgathura nginya mũndũ ta Moses Kuria. Andũ ta Sonko ona matibatiĩ gũkorwo marĩ maingĩra wabici ya mũingĩ, tondũ number one, mũndũ ta Sonko nĩ mũndũ wĩna kĩndũ gĩtagwo intellectual poverty, nĩ mũndũ ũtarĩ na policy o yothe angĩrehe ya gũteithia mũingĩ, nĩ mũndũ ũraingĩra harĩa nĩgetha iye. Ta wĩyũrie nginya kana nĩ kũrogotwo arogetwo tũgĩthura nginya mũndũ ta Waititũ atuĩke governor, mũndũ ũtarĩ mũthomu, mũndũ ũtoĩ anything, aingĩra harĩa-rĩ, nĩwona ona ndaikarire tondũ ambirie kũiya mbeca cia county, agĩkinyĩtwo na case ya mirioni 500 aiyĩte akagũra building ya CBD, ona mũthĩ ndĩrĩ yarĩka wega harĩa Jamii Bora Bank yakoragwo. Kanyitwo na case ĩngĩ mirioni 100 agatransfer kuma kũrĩ account ya county agekĩra ya mũirĩtu wake wĩtagwo Maureen, na case ingĩ nyingĩ mũno cia ũici. Kambĩini ĩrĩa ĩtagwo atĩ Kasuba Kiambu, o mũthenya kwahũthĩkaga mirioni 4 kũhe andũ atĩ arebi matige kũnyua njohi na mathiaga o gũcinyua. Nĩ mũndũ ũtarĩ na policy, mũndũ ũtangĩkũria county. Koguo in future hĩndĩ ĩrĩa tũgũthurana, Akenya nĩ marabatara mũno 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 kũrora atongoria arĩa tũrathura from the MCA to the top position, tondũ no twĩkore na atongoria amwe oru mũno mũno mũno, andũ mangĩnyarira bũrũri, mangĩnina bũrũri, na tũtuĩke tũrĩ andũ a gũthĩnĩka mũno nĩ ũndũ wa kũingĩria andũ ta acio. Koguo nĩ tũkwenda tũkaroraga integrity icio wega mũno mũno. Ta rĩu Moses Kuria ararũgamĩte gĩtĩ kĩa governor wa Kiambu, already ona nĩ atangatha Facebook atĩ rĩu nĩ egũgĩcoka biacara-inĩ ciake, tondũ nĩ arona nĩ ahotwo na nĩ ambia kũhotwo na njĩra nene mũno na andũ matingĩmũthura, tondũ andũ nĩ mathiĩte mohĩgĩte. O ũrĩa tũrathiĩ andũ no marathiĩ mohĩgĩte, na aikia kura arĩa maikĩtie 2013 na 2007 tiyo thaa ici andũ rĩu nĩ mathiĩte mohĩgĩte, na nĩkĩo this election nĩ ũkuona atongoria aingĩ mũno nĩ megũtũmwo mũciĩ, na nĩ ũkuona thuti ndĩkũruta wĩra. Koguo-rĩ, in regards to where the rain started beating us, nĩ ũhoro ũcio twakiuga wa thuti, na ũhoro ũcio wa kwaga kũrora ũigĩrĩrĩki wa atongoria. Rĩrĩa tũgũthura atongoria arĩa mataigĩrĩrĩkĩte nĩho maiyaga mbeca cia mũingĩ, makaiya indo cia mũingĩ, makanyarira andũ. Tũgathura atongoria matarĩ second thought, mũndũ araruta mũcinga, tarĩ kĩboko araruta akahũra mũndũ ũngĩ ũtarĩ na gĩtĩo na maica ma mũndũ ũrĩa ũngĩ, mũragani. Koguo it is so unfortunate, and unless we change, and I hope, and it is my great hope that change is coming, and we'll change this nation of ours, na nĩ tũkũgarũrĩra na tũkorwo tũrĩ andũ mena mwerekera mwega, tondũ tiga nĩ aici arĩa makoretwo maiyĩte bũrũri ũyũ kuma rĩrĩa wagĩire wĩyathi. Kenya ĩbatiĩ gũkorwo na level ĩmwe ya Singapore, tondũ he hĩndĩ GDP ya Singapore na Kenya na hau 1968 1970
yatwaranĩte ĩmwe kwa ĩmwe. Thaa ici GDP ya Singapore nĩ times 10 ya Kenya na ikũraihu mũno Singapore, bũrũri ũmwe wagĩire wĩyathi o kĩhinda kĩmwe na Kenya. Koguo reke njuge naho hau ha turnout ya Mount Kenya region, low voter turnout ya Mount Kenya region ĩyo ĩwakire in favor ya Raila Amolo Odinga. Well, even if it was low, it worked best for Raila Amolo Odinga tondũ ĩteithĩrĩirie William Ruto aga kura ũrĩa Uhuru twamũhũrĩire block, kura ciakorwo iria ci Mount Kenya nĩ ũkona makagayana nuthu nuthu, ĩgakorwo most tondũ ĩgakorwo 60% turnout kana 50 something, kona magakona nuthu nuthu. So basically it was a great improvement and we should continue with the same spirit. Thank you very much. Okay. Hau no ugama ati andu aya mathurirwo na makĩingĩra na kwanza ona nĩ wandirikania Waititũ tondũ nĩ ngũriganĩirwo. Na ũmenye rĩu andũ maracoka ningĩ rĩu andũ acio aya tũrathura maracoka kũ impeachwo because they are not competent, they are not qualified, they don't know what to do other than steal. Na rĩu na noho twerekeire tondũ still ona aya mathurwo this time around, it might be the same situation. Koguo andu makorwo mari very careful tondu tienda gukorwo ati governor half of the term governor nĩ ikirio nja tondu ndarahota kuruta wĩra kana nĩ araia kana nĩ eka maundu maria matagĩrĩire. Hau no waria wega muno no ũngiuga atia what is our solution now? Taruni ingĩciria maybe no ukorwo na maybe a parliamentary system teno ya Britain ya gukorwo ati prime minister kana munene arathurwo ni andu mamui as opposed to muingi to muingi rimwe tuhana kirindi kia mutha making the wrong decisions. What do you think? My thoughts nĩ ati already nĩ tũrathiĩ tuthiĩte handũ tũrĩthuraga atongoria mena policies. Rĩu ndiũĩ kana mũya wĩ atĩrĩrĩ, ira kana iyo Supreme Court of Kenya nĩ irateanĩirie kana ira declare CDF mbeca iria iheagwo mũmbunge 100 million plus cia constituency ati nĩ ira declare illegal, na koguo rĩu gũtirĩ CDF ndĩgũcoka gũkorwo ĩkĩheo MPs, rather mbeca icio iria ikoragwo thĩinĩ wa county government. Koguo rĩu andũ marĩthuraga mũndũ wĩna issue based, policy based, mũndũ ũrathi ku articulate the importance kana wĩra wa mbere wa mũmbunge na ũrĩa wa bata mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo legislation, gũthondeka mawatho marĩa magũtongoria bũrũri. Koguo nĩkĩo cira ũrĩa watwarĩtwo kũu ũguo rĩ, Supreme Court ĩratuĩra rauga it is illegal, it is invalid for a member of parliament gukoragwo atĩ akĩneo kit ya CDF atĩ no ũramanage. Na for information ona mbunge ingĩ mararũgamaga nginya andũ ta Oscar Sudi, mũndũ ũtangĩaria sentence ĩmwe ya gĩthũngũ rĩ, ararũgamaga atĩ nĩgetha akorwo akĩmanage CDF. Mbeca icio menye maheo mirioni 100 plus, ona ũngĩrora maendeleo no wonire cia 20 million kana less. Maheana CDF matuana maruta, makaheana CDF mirioni ta 20, mirioni 10 makahaka thukuru cigana ona rangi na tũtaĩro na makoya video magekĩra Facebook magatua nĩ marĩkia maendeleo mirioni ta 70 kana makĩria cigatigwo mĩhuko-inĩ ya andũ. Rĩu andũ tacio rĩ, andũ matirĩ mathuraga tondũ andũ marĩthuraga mũndũ ũrathi kwaria mbunge. Ũrĩ waigua Sudi arĩtie mbunge maica-inĩ maku? Ndũrĩ waigua, ndũkaiguo. Moses Kuria tiga rĩu hau ũguo ũraigua akĩaria ũhoro wa siasa rĩ, ndũrĩ waigua thondekete watho fulani ũgateithia bũrũri. Koguo in future andũ marĩroraga andũ arĩa maragia mbunge na magateithĩrĩria gũthondeka mawatho. Origi bado thĩinĩ wa Mount Kenya nĩ harĩ gathĩna tondũ atongoria arĩa bata wonaga mũndũ athurwo first term, andũ makauga reke ũngĩ oke ateithie. Andũ matibatiĩ kũrora ũguo, andũ mabatiĩ gũthorora mũtongoria ũrĩa ũngĩteithia bũrũri, mũndũ wĩna issues, mũndũ wĩna policies, mũndũ ũngĩteithĩrĩria. Ta rĩu thĩinĩ wa kaunti ta ya Murang'a he mũndũ wĩtagwo Kĩambi Gĩtũra warĩ senator. Ũcio ateirwo na arĩ mũthuri mwega mũno mũno mũno, mũndũ wa debataga,
mundu wari na a certain position in Senate gwiciria in future tugithurana ri ni turabatara kurora muno mundu wina issues policies, mundu mugima, mundu tari na siasa ici duni, kana mundu wina interest, reke njuge ati mundu wina interest cia bururi at heart. Tuthurage andu those who have interest of the country at their hearts. That is what we should do in the near future. Macio nimo mawoni makwa. He undu ngi ndirari very concerned about uhoro uyu wa andu gukorwo ati maraspend mamirioni nigetha maingire unene-ini nigetha mumathure, ati they must spend a certain amount of money. President ni mabillion, mwena uyu ungi MCA no nginya spend around 3 million shillings. Ni ukuona uguo tari undu mwega? Ni ngwiciria that is one of the issues. Actually, iyo niyo the beginning ya corruption. Tariu ri I'm sure kuri andu aingi muno tariu aria mararuagira giti gia parliament, kuri andu aingi meguthi hathara matakarikava maisha-ini mao, tondu tariu igoti riratwire ati mbeca cia muingi citirikorwo moko-ini mao ri, for information marasprecaga mbeca icio ciothe nigetha nake aingira kuria bunge, kindu kia mbere na CDF ni kwamba gwicokeria mbeca iria ati arahuthagira. Mbeca icio arahuthirie na campaign mambaga gwicokeria, koguo heo milioni 100 mwaka wa mbere no make muno aheanĩte bursary peke yake milioni ta 80, niho iguaga ni agura nyumba nene muno, ni agura ndege, ni agura ngari ici nene Gazras na mbeca cia muingi. Uguo kuhuthira mbeca uguo ni uru. In the first place it is wrong, tondu ndigwiciria he mundu ungioya mbeca ciake cia biashara athie kuhe andu kana splash, unless akorwo na evil motive ati anyita wathani ucio kana utongoria ucio ri araingira kuu nigetha iye mbeca cia muingi etongie. Ni aramenya ati oya giti kiu kana position iyo ri position iyo ina mbeca nyingi muno na ni ekuhota gucokia ciake na iye ingi nyingi miaka 5 ingi gathira, tondu for sure akorwo mundu ta mubunge aruagira giti kia MP ada tu nigetha tu akona mushara wa mubunge urutitwo igoti utigaraga 700,000 per month. Mbeca icio ni nini muno tondu ona business people ni marathondeka mbeca makiria maicio in a month, even millions in a month. Ko 700,000 he mubunge icio na ni mbeca nini muno hari muno. Koguo basically ri gwiciria uhoro ucio wa kuhuthira mbeca ni ubati guka to an end, na nikio turabatara muno kurora andu mena integrity, tondu tariu giturwa kia governor riu kiu nikio gitigarite na mbeca kiu nikio wonaga ona makihuthira mbeca nyingi muno, tondu ara control all the county kit iria irarogota hundreds of millions, the taxpayers money. Koguo ona governor mundu urahurania giti kia governor ni aramenya ona ahuthira milioni ta 200 campaign-ini ciake, athi kuria no akarikava mbeca ciake na aiye ingi nyingi netongie na mbeca cia muingi. Koguo ri uria turabatara gwika undu ucio ndwagiriire, basically uhoro ucio ndwagiriire na hanini ucio wa ku splash mbeca, na ndirauga gitumi kia ma splash mbeca icio nyingi muno ri makoragwo na evil motive ati aingira haria bata wao munene wacio mekaga uguo ri information ti ati ni guteithia muingi, ni gwitongia o ene, aiye mbeca nyingi biu cia muingi atongie family yake, atongie andu ake, na we ahakikishe andu ake gutiri hindi makaria thina maisha-ini. Koguo ri it is so unfortunate. It is so unfortunate. Chege, njiguira kireta chege, ati mendaga gukenia ati endaga gukenia muhiki. Nginya ni mukinyire handu hangi. Oga politicians makinyaga makenie ki gukenia muingi, ndinagweta muhiki handu, ndauga atiriri bata wao ri wigweta muhiki ndarigwa atiriri aca ndigwetete muhiki handu, ndirumanaga ndi mwarimu no ngirumana nie ndiraria uhoro wa muingi. Bata wao ni interest ciao binafsi, ti interest cia muingi, isn't it? Is that clear? Muhiki ndarigwa atiriri ukachege anjirie kwaria uru kandima manjirie gutuhuka nyingi kagwathi atia ene sorry no itheru
Ciko tureka kiro gitagwo civic education nigetha next time next time andu Ndirakunyita Ciko. So andu makorwo me very keen na tukorwo turi andu a gucagura atongoria mena policies na atongoria mena issue based politicians. Back to you Ciko kuga ati horo ucio. Ndetikanĩria nawe na ningiuga ũguo muona rĩ tugege tũu tuothe rĩ, the good thing that Central has done to Azimio nĩ kwaga kumĩra gũvote. Rĩu mũnyuĩ mũrona nĩ tugege no nĩ andũ maramenya ũrĩa mareka, and then we were told, remember that over 35 nĩo mararĩ aingĩ registered voters. Ndiũĩ kana nĩũraririkana ũguo. So the youth tio mararĩ aingĩ, koguo nakorwo nĩ matanire out youth gũvote rĩ ti aingĩ ta over 35 mũndũ ũramenya ũrĩa areka. Akuga atĩ ona reke ngarĩme, you know mũndũ wĩna mĩaka 35 gũthiĩ na igũrũ rĩ, ũcio nĩ ũra-assume nĩ mũndũ either wĩna family yake, angĩkorwo nĩ mũtumia ena twana ta twĩrĩ ũguo, rĩu akarigwo na ndĩrathurana nĩkĩ. Ũndũ ũngĩ ndacoka kũmenya na inyuĩ Gĩkũyũ nĩ mwĩyendete, because I feel korwo nĩ mũndũ wanyu twĩtĩkanĩrie, korwo nĩ mũndũ wanyu thuraku ingiumire marima. Ai nĩ kuma thuraku nĩ tũĩ mũndũ witũ ona akĩiyaga nĩ aroraga na mũciĩ. Arĩa andũ nĩ aici piũ na omonaga gwĩtongia. He mũmbunge wĩtagwo atĩrĩrĩ, etagwo atĩa, wa Nandi Hills, etagwo Alfred Ketel. Augire atĩrĩrĩ na nĩwaigua nĩ Mũkalenjin na nĩ Mũnandi. Augire mũngĩmeki ona nĩ atunyirwo nomination ya UDA independent na hotanaga independent na makagio nĩ kĩama. Augire hĩndĩ ĩrĩa Kenyans make mistake ya gũcagũra William Ruto nĩ magathũkĩria community ya Kalenjins rĩtwa, tondũ Akenya othe rĩ mageciria atĩ Kalenjin othe nĩ aici. Hĩndĩ ĩrĩa Ruto araiya akaira andũ, arakeira mwenye family yake, weiyaga nĩ ũndũ wa andũ ake nawe mwenyewe. Koguo that member of parliament Alfred Ketel augire Kenyans matikana make mistake ya guthura rather William Ruto ta president wa Kenya. Juge hau hangĩ wagweta hatũgege ona weka wega mũno nĩ kũhũthĩra rĩtwa rĩu. Nĩ ũkuona William Ruto arathiũrũrũkĩte Mount Kenya region yothe akiendorse mĩaka 5 kuma rĩrĩa twagĩthurire Uhuru 2017 tondũ ambĩrĩirie campaign hau. Nĩ wĩra arekaga araendorsaga andũ arĩa weak candidates. Rora kĩndũ ta Kĩamba araendorcete mũndũ wĩtagwo Kawanjiku aheirwo na njĩtagwo Ciko nĩkĩ ketagwo kagege in fact I will go to court because you politicians are not going to be using that name Wanjiku. My name is Wanjiku. What are you telling me? I withdrew the name Wanjiku and apologize. Kagege azirukite Mount Shege etagwo Kawaii. Rĩko kau nĩ mũrakamenya. Ĩni tiga kũhũthĩra Wanjiku ndigathiĩ igoti-inĩ. No ndĩna evidence. No file defamation case. Rĩu arathiũrũrũkĩte Mount Kenya region yothe agĩsupport candidate arĩa wiki. Rĩu ũcio kagege kau gakĩamba rĩ aheirwo chance arie mbunge-inĩ, aremirwo nĩ kwaria Gĩthũngũ, aremirwo na akĩremwo nĩ kwaria. Rĩu imagine mũndũ ta ũcio akĩdebate na rĩrĩ senior counsel James Agre Bob Orengo wakiri wĩ gatũ, mũndũ ũradeal na issues atĩ aradebate na Kagege na rĩrĩ Shege Otiende Amoro acio Amoro Rosa Buyu na nĩ mũtumia aragiu na Rosa Buyu Odhiambo andũ intellectually fit akiargue na Dr. Gladys Wanga. You can see andũ athomu andũ ogĩ pio. And one thing I've noted from these people from the Rift, from the Nyanza, they vote for professors. They vote for professors. Ona ndũthikĩrĩrie hĩndĩ kamimu gatirendaga compare andũ arĩa macagũrĩtwo west na kũu homa western part of Kenya Nyanza na arĩa macagũrĩtwo Central Kenya, magaringithania makarigithania Professor Otiende Amoro
makauga wa matangi makaringithania wa matangari ndimweta wa matangari nurarugama na yuda ya guku Kiambu wa matangari ucio riu maringithanagia uria ithuĩ tũcagũrĩte andũ illiterate na uria andũ kũrĩa ũraigua Professor Peter Anyang' Nyong'o governor wa Kisumu. Okay, jika nĩ ona ũguo nĩwe wa Mathai, Professor Wangari Mathai. Yeah, she was once a member of parliament wa gwitu. Exactly. Na rĩrĩa ingĩrire mũtumia ũcio mĩaka 5 ono kuma gwitũ rĩ 500 meters kuma gwitũ hena thibitarĩ dispensary na kwĩna ndawa nginya mũthĩ ũyũ nĩ gũkoragwo na ndawa. Rĩu tiga rĩu MP aya macokire kũingĩra hĩndĩ ya Wangari wa Mathai rĩ in 5 years nĩ akĩte dispensary kuma gwitũ ona ũngĩrũgama gwitũ ũhuhie kĩhũni nĩ ũgwĩta ndagĩtarĩ nĩ harĩ ga dispensary na dispensary of in 5 years na kwarĩ na ndawa na nĩrona nĩ mĩaka ĩrĩkũ mũtumia ũcio arĩ mũmbunge wa Tetu? Nĩ ndĩrona nĩ mĩaka ya gatene. Agĩcoka gũgĩũka Kagege nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ twaikararĩ mũndũ arĩagwo nĩ mũtwe hanini ũguo cukuru na rĩngĩ ũhoti mũtwe ũrakũrĩa tondũ rĩngĩ ndũrenda gũthoma nĩ ngire gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩgũtindĩkia kana nĩngĩ nĩ wenda ta hĩndĩ ya mathako rĩ nĩ twathiaga cukuru ingĩ gũthaka ithuĩ tiguo rĩu rĩngĩ mũndũ nĩ arĩithagio mũtwe cukuru ĩrĩa ndathomagĩra yarĩ ka distance na ka academy na rĩu tuonaga mũndũ ũrathomera academy ũkamwadimaya nĩ wakorwo ũkĩmenya nĩ ndĩragĩire boyfriend wa academy fulani rĩu nĩ weheni ũkahenia mwarimũ nĩ warĩ ũrĩ mũtwe so arimũ matwĩra tũthiĩ dispensary ĩyo rĩ dispensary ĩyo ĩhakanĩtie na cukuru yarĩ hau ya academy so ona tũngĩathire kũu nĩ ndikana twaheo Panadol na waheo Panadol nĩ ndikaraga mami ona angĩakwĩrire ũnyue kana rĩngĩ arĩa twekaga ũguo nao ta ũtoni gwike ũyũ nĩ waganu wakĩrĩ kuo mĩaka ĩyo ndiakiuga no kĩrĩa nĩ wetuaga nĩ ndawa ũranyua ũkamĩikia ũguo ũkamĩnyuguta na gũkũ thutha na ndũngĩmeria tondũ nginya nĩ ũramĩtigĩra gũgũcina initeke because you are not sick. My point is in 5 years kwarĩ ndawa kwarĩ dispensary gwitũ gĩcagi nĩ kũrĩ maĩ ma tapu niĩ mĩtũngi twatigire gũkua tene atĩ rũĩ maĩ nĩ ona maĩ bara and then nĩ kwarĩ na thibitarĩ mũtumia ũcio in 5 years tũgĩcoka andũ a gwitũ makĩhĩngĩca makĩrega kũmũcokia ithuĩ Mount Kenya gũkaga na kĩ-wave kĩa otoguo kũrokĩa magĩkuo nĩ wave ya ũngĩ wokire etagwa FT Nyamũ nĩ ndirikanaga kĩrũa kaba FT ona ingĩrire mĩaka 5 ndariumire arĩtie mbunge the reason as to why ndaumire arĩtie mbunge rĩ nĩ atĩ gwacokire kũmenyeka akinyĩte 7 arĩa mekaga CPE koguo na gĩthũngũ tondũ rĩu oke gũkũ macini ararĩria andũ Gĩkũyũ rĩrĩa gwakinya mbunge icirĩro na kũu nĩkuo gũracirĩrwo maũndũ mothe ma mũingĩ agĩthiĩ blackout mĩaka 5 arĩire mũcara ecokeirie ngatho na mbeca iria maheire ciothe cia campaign so we should be very careful na andũ arĩa tũratambũra na mũndũ ũgĩũka kũrĩ ithuĩ rĩ as people from the Mount Kenya nĩ atige kũrehwo nĩ mũndũ. For example ngwĩraga mũndũ atĩrĩrĩ and I want to repeat this ngũmwĩraga atĩrĩrĩ if William Samoei Ruto nĩ acokire agĩthuthuria onawe nĩ ũhĩtagĩria mũndũ ũgacoka ũkona nĩ ũhĩtirie and you wanna say sorry kana ko nĩ mũndũ warĩ na interest cia bũrũri ti ciake we mwenyewe rĩ mangĩaruta wĩra na Uhuru ikitingekuwa yake na ingeenda vizuri sana people could have turned out na mamũcokerie njoke ũrĩa wanje niĩ ndareheirwo Ruto nĩ Uhuru so I would have expected the same Uhuru because that was the first handshake so I don't see why Uhuru nĩ ekire ũru nĩ gwĩka handshake na Raila the same Uhuru did handshake with Ruto nĩguo anyitithanie andũ a Rift Valley Mũgĩkũyũ wa Rift Valley na Kalenjin mahote gũikarania so it's the same thing he did nĩguo Gĩkũyũ kĩhote gũikarania na andũ a Nyanza na kũrĩa kũngĩ Gĩthii na Ruo Nairobi tũhote kũruta wĩra what the difference no problem no difference
There's no difference nema. So I would have wished the same Uhuru mokire tondu Uhuru no amurehire akimunyita gwako akindehera ndimuthure. So I would have expected the same Uhuru no aganjira atiriri. So this is Ruto, this is Raila, this is Wajakoya. Choose. But for me, ndiramwira reke Ruto athi na mbere na wira uria twekire atia. But kwenda na kuiga interest ciake mbere na kuona kwenda, you want to overshine your master, you cannot overshine your master. So I would have wished niguo kwathire. So for me, ucio ni kiria kimwe itange muthura. Alafu aroka akarehwo ni MPs. Those MPs hakuna kitu wamefanya for the last 5 years. They've been doing campaign. Tondu ko Ruto akuo centro wike, at least no ndimuthikiriria, but aranjukira na MP aria tugege turia turathi bunge tukaremwo ni kwaria, magathi ciriro makaremwo ni kwaria, aria matangithi mandetere nie matetere mwana. And let me tell you, mwana wa centro kiheo CDF mbeca cia CDF maheagwo basari ya 2,000. Mwana wa West Pokot araheo mbeca nyingi muno na kuria kungi counties ingi. Ko Ruto aukire weekend, it would have made sense, you know. No aroya bunge ni aroka magerie ko manipulate the moige, the Mount Kenya people, makama manipulate. On the other hand, akahenania nena maheni. On top of that, he's not a man of his words. Umuthi akauga guku ni wiguira athi na ibashara mera ni poti ni gucokio athi Mombasa kamera poti ni gucokio Mombasa oka na ibashara kauga poti ni mathondekete na Uhuru. I mean, you have to have a stand. Onoko ni maheni ni mendaga rimo umenyo rahenania atia. This guy, he's not a man of his word. So for me, I would have wished koni arutaniriria wira wega na Uhuru nginya mwisho uria kwa tondu Uhuru amerire ihinda ria campaign ni rigakinya na ni rirakinyire. And you have seen Uhuru Raila ne hindi anjirie gwika campaign. He campaign ekite areka Ruto na tuire guku miekete. And why is it that aroka kuri nie na aroka na mubunge wa gwitu? Mubunge ucio ni interest yake ni iriku? Ni we interest yake ri ni akacoka ehithanie na mundu uyu. So nioke anjire uria arenda. Uria wamurehire hanenie nioke anjire atiriri Shiko riu kuringana na uria akinyete ri ni ndarikia wira wakwa uyu ni we Ruto no ni ndamurehire na Uhuru ni angiratwariirio guo. You know, he doesn't fear us. Uhuru ndetigagira. You saw him today casting his vote in Mutomo primary. No one akorire andu bamera muriaga acoka mete ni mukundekera and another mamugeithia. And someone was making a joke auga atiriri hapa kuna kura ya Ruto imepotea sahi. Mingi hao wote sasa walibadilika. Yeah, they were so excited when they saw him. I will share that video. Nego muthakira video. They were so excited. And then the same people mauga UDA hatupagwigwi agake kumundo kugege. So you can see and also you can see these people, they are still voting for Raila. And then there was a raw turnout vote. So as wageria kurora uhoro wa Central na politics cia Central. Central imenyerete kureherwo magakona mundu wao, mundu ucio agakorwo ni oka na mundu akamera uyu ni megucagura. No riu ri mugeni ni woroka akauga kingpin. Like I cannot bring another man in my okay, we nawe ungikorwo wina gwaku ukore mundu rume ungi ni worauga gwaku ni gwake ri, how would you feel? Ko Ruto ni kana Raila Uhuru no athire Rift Valley, Rift Valley ni amerire ni kingpin wao hindi ameka campaign nake. Uhuru ndaugire uguo. So he didn't have that patience. And for me ni mukorokora, and he's so power hungry, and I know his motives are not good. Ngaragu nayo ya power kana yodo. Shiko, hold that thought for a minute. Rhoda wants to come in. Oh, sorry. The mwad. Dikianire jiro. Uri oramagwana ko multitask. Sorry, thank you Angie for the reminder. Okay. Excuse me, reke ndimwire kaundu kangi. Reke njuke emergency ndimwire. Ni mwanake ngi murata wakwa wa kuma Uganda. Namenya Uganda ni urahoera Kenya muno. Anje na igwe panic. Ni uri arona na bethite uru. No. Raisi matiganite handu hanini. Don't sell fear.
Roda. Huko Ndũkaigwe wĩna tutikagwaga. wasiwasi Roda. Ndani ya mukingo no ni cai. Roda. Na mihaji ngina ndaigwa gupa. Ucio ndagakumakie ithuĩ tũrĩ political. Ndĩmwĩrire atĩrĩrĩ. Ndĩmwĩrire take this to the bank and get me placed on the ngina scene. ngoro ta guteng'era ihurire ambulance 1-1. Ndĩmwĩrire atĩrĩrĩ ndũkamakio nĩ ũcio wa Uganda. Take this to the bank. Raila oire tene mũno 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 mũno. Take this to No the thicina bank. magitigate hanini ajira na Nation TV matigate hanini. Ndaramenya atĩrĩrĩ. Unajua watu wenye wamevuti iria ciambirie gũtarwo rĩ ndũnjũrie nĩ niĩ ũngĩroria ngwĩre atĩrĩrĩ nĩgetha ngĩcoka rĩa kerĩ rĩ kura iria igũtarĩtwo nyingĩ mũno rĩ na nĩkĩo ũrona ũguo rĩ nĩ cia Rift Valley na Mount Kenya. Kura nyingĩ mũno cia Western Kenya na Mombasa kũrĩa Raila support nene ona itirĩ irambia kũingĩra ũrĩa kwagĩrĩire tondũ kũu mĩtambo ĩthĩ nona ĩno mĩtambo ĩyo ĩthĩ ndĩrahota gũ streamline form icio na ihenya iria cingĩrire ihenya nĩ cia Rift Valley, Mount Kenya. Reke ngĩkwĩra icio ciaingĩra nĩ kũmaka mũkũmaka. Already analysis ĩrĩa ĩkĩtwo ona kũrĩ andũ marorete poto ya ABC ona ũngĩingĩra poto ya ABC thaa ici nĩ ũkuona form icio ciothe 16,000. Ndire Kenya ndũrĩ Kenya we Raila oire tene ndũnjũrie aingĩrire tene na nĩguo niĩ ndĩte ngahũna o tũkĩaragia na niĩ ndirĩ ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ niĩ hũnĩte ngathira na ndiramaka ndĩrona ũguo nĩkĩo ndĩrona ũkenire ngukuonaga wĩ kamera ngona wĩpe na niĩ gũkũ no kũrũgate gũteng'era hũrĩre ambulance 1-1 prediction ya rĩrĩ tutitagia prediction ya gĩthurano niĩ ona 2013 nda predictete na ngamenya Uhuru nĩ ekũhota 2017 even with the numbers iria tũkoretwo tũkĩanalyze Raila akoretwo mbere ya Ruto na kũraihu mũno mũno na take it to the bank kura iria cingĩrĩte nĩ cia Mount Kenya na cia Rift Valley na nĩcio citarĩtwo cingĩrĩte nyingĩ mũno 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 kwamba bona gũtirĩ kũrambia kũingĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no already matiganĩte hanini na cia baba itirĩ raingĩra no na kũrĩa gwĩtagwo Tharaka Nithi Ruto aratũraga kũu ũguo Raila onire kura nyingĩ sampling station nginya gũkĩra Ruto na nĩ Mount Kenya region Mount Kenya region Raila ndonaga kura in the first place Mũrang'a kũrĩa Ruto aratũra na menya menagwo nĩ ũndũ wa kĩ tondũ era atĩ athuri megwĩkĩra ibandĩ hold on reke ndĩmerire atĩrĩrĩ wĩra ũrĩa tũrutĩte for almost a year in this Mutembei TV niĩ ndokaga haha ngĩathimwo timo Gĩkũyũ mũirĩtu ũcio nĩ mwerũ watu nasema hapana uongo Kikuyu aongee Kikuyu ngoka ngaria nginya rĩu ngathiĩ Nyĩrĩ ngacoka ngaria Gĩkabete magetĩkia ndĩmũ ngarumwo nginya ngarumwo tondũ kwendia Raila Mount Kenya nĩ kũrahana ta kwendia ngũrwe Saudi Arabia nĩguo ndĩmeri nĩ ta kwendia ngũrwe mũthigiti-inĩ nĩ ta gũthiĩ na ngũrwe mũthigiti-inĩ mbere kana rĩrĩa Raila oire Martha Karua ndakwĩra atĩrĩrĩ o rĩrĩa Raila oire Martha Karua Mount Kenya o rĩrĩa Raila oire Martha Karua ta running matrix ciacenjirie automatically tondũ Martha Karua ndarĩ guoya thikũ cia mbere nĩ augagĩrĩrio no augagĩrĩrio na ndagũagũaga amwĩraga atĩrĩrĩ acio maramũmugĩrĩria mamwĩraga ũcio mũtũmĩte tondũ etagwo Ruto rĩ thiĩ mũmwĩre okorwo nĩ mũndũrũme oke andũnye microphone ĩno ndetigakĩra agĩthiĩ ũguo amenyete andũ nginya akĩendwo mũno nĩ andũ rĩu arathiĩ ngurubu nene mũno na andũ magĩcenjia na mũndũ wothe ũrathuranaga Kenya araugaga atĩrĩrĩ niĩ ndingĩgĩthura mũndũ ũngĩ na nĩ ndĩrona angĩkorwo marauga Uhuru ndarutĩte wĩra na gũkũ na haha bara-inĩ ndĩrona bara ndĩrarĩ ya rami nĩ ya rami ona ngũgĩthura Raila nĩ ũndũ tu wa bara ĩyo ya rami nĩgetha Raila athiĩ na mbere na wĩra ũrĩa Uhuru ararutaga kana atĩa koguo ndũkaigue na wĩna wasiwasi wehorera ũguo ugire ũrĩa wĩra-inĩ kana nĩ umĩrire niĩ ndĩ nyũmba we kĩhorere
weterere rucio ndahoya rĩu nĩ mwanake ũcio ahahũra atĩ kai ũrahũrwo nĩ mũndũ wĩ Tanzania ũraharũrwo nĩ mũndũ wĩ aikaraga Uganda gũkũ tũikaraga nake bũrũri ũyũ nĩ rĩrorera TV Kenya nĩ tũkorwo twĩ East Africa community rĩu nĩ arerorera tondũ nĩ kwĩna elections ũramakio nĩ mũndũ wĩ Uganda wa Uganda na ithuĩ twĩ ground twĩ Nairobi twĩ Kenya na nĩ tũramenya ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere Andũ ta Moses Kuria nĩ makirire na mauga nĩ macoka business community ati private sector na maratũra makĩhũria ati conferences na address ati nĩ leader kura ke makirire mahoriri ona maramaka mũno Raila aingĩra ndakamaikie njera ai Raila oire tene mũno kwa wĩna wasiwasi yake nduhorere we namenya we nĩ mũno etigĩ tondũ niĩ we ndingĩenda gĩtĩ gĩkĩ gĩthiĩ ũguo tondũ nĩ ngoretwo ndũgamĩte nakĩo gĩtĩ gĩkĩ gĩtingĩthiĩ na mũici mũndũ wa kũnyarira bũrũri wa Kenya andũ gũtirĩ ũndũ mwega mendagĩra bũrũri gũtirĩ ũndũ mwega atĩ marendagĩra bũrũri na Uhuru nĩ araikaraga akĩraga andũ he ũndũ tũkwaragia na Chege tiga kwenderio guoya ikana ithuĩ haha ithuĩ tũgũkũhe nginya baba atangathwo tuthiĩ tũgacoka kũrĩa Bomas of Kenya umutu one kũrĩa Bomas of Kenya tubagaria baba sisi ni jeshi ya baba hold on just mute your microphone ikiria Chege kaũndũ akũrĩ tũkwaragia nako ucio Alfred Ketere no Angie I know you are listening ya andũ acio rĩ Moi University rĩ ĩratũire ũrĩa vice chancellor ũrĩa warĩ kũu rĩ arĩ mũkabira I think he was a Luo kana arĩ mũruya arĩ mũbaruya wetagwo Kipchumba Murkomen protest makiuga ĩkũrũgamĩrĩrwo nĩ Mũkalenjin exactly niĩ nĩ buatagĩrĩra politics mũno na news ciothe ona mwaka ũmwe nĩ rahingirwo nĩ ũndũ wa ona ndĩnaikara mwaka ũmwe tahingĩtwo tondũ vice chancellor ũrĩa watũmĩtwo kũu wetagwo Ayoro kuma western part of Kenya na tondũ andũ acio nĩ akabira mũno rĩ na mendaga mũndũ agĩandagĩte kũu ũguo agateithia gũskũnda mbeca cia that institution rĩ hĩndĩ ũcio ingatirwo rĩ university ĩyo no kũhingwo yahingirwo tondũ Ruto ahũthĩrire andũ ake mbeca ciothe cikĩiywo cikĩhũthĩka kũbandi campaign yake na tarĩu wĩ mũmbunge angĩgũteithia kũingĩra mbunge wĩ mũmbunge mũiguithanagia o mwaka ũkamũnengera milioni 20 mwandĩkanagĩra nake angĩkũhũrĩra campaign wĩingĩre milioni 20 o mwaka o CDF yauma milioni 20 mbeca icio rĩ nĩcio cihũthĩkaga gũtwara kanitha-inĩ kũhĩngĩca andũ na ndĩracokeria ikia Kenya ngatho mũno tondũ ona thutha wa kũheo Ruto nĩ arahũthĩrire mbeca nyingĩ mũno Mount Kenya ona hĩndĩ twa protesta tũkarigwo atĩrĩrĩ Mount Kenya no kuo kwĩna makanitha mangĩheo mbeca tondũ angĩkorwo no nginya heane kanitha-inĩ rĩ ambe athiaga ake kanitha ĩrĩa acinĩire andũ na for information he mũndũ augire atĩrĩrĩ he mũndũ mũjaruo makoragwo na Ruto kĩhinda gĩa 27 we nĩ amũsupportaga na hĩndĩ ĩrĩa mathire na ndege hĩndĩ ĩrĩa andũ macinĩirwo kanitha-inĩ na andũ makoragwo makĩona ũrĩa gũthũkĩte rĩ na ũrĩa andũ moragĩtwo rĩ mũjaruo ũcio nĩ aiguire tha mũno akĩmwĩra yani andũ mekĩtwo ũũ nĩ ũrĩa Ruto acokirie andũ aya marabatarĩte ũndũ mũru ona gũkĩra o mekĩtwo marabatarĩte gwĩkwo ũndũ mũru gũkĩra ũguo ũhoro ũcio ũrarĩ media-inĩ for information atĩ mabatarĩte na ndũkariganĩrwo nĩ andũ aitũ atĩ mabatarĩte gwĩkwo ũru gũkĩra ũguo mekirwo they deserved worse than this icio ciarĩ ciugo cia Ruto ĩmwe kwa ĩmwe Chege njĩraga atĩrĩrĩ Chege wĩ Naikuru rĩ Chege wĩ Rift Valley rĩ auga ndangĩthura Ruto no Chege wĩ Mount Kenya rĩ akauga nĩ gũthura Ruto Mwangi wĩ Rift Valley akauga nĩ gũthura Ruto no Mwangi wa Central akauga nĩ gũthura Ruto a simple question njũragia na nĩ ndĩroragia andũ acio a UD ona acio mamũthurire no ndenda kũmoria ndĩmoria atĩrĩrĩ Uhuru athire Hague nĩkĩ athire Hague nĩ ũndũ wa Mbarĩ Kenyatta Uhuru athire Hague nĩ ũndũ wa Mũgĩkũyũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Uhuru aiguire ũrĩa andũ aitũ mahũrĩtwo hold on aya wanona video cikoragwo nginya YouTube akĩgeria kwarĩria rũrĩrĩ wega mũno nginya harĩa Lemuru rari
akimera andå aitå tå tikerĩhĩrie. My fiance comes from Remuru and I can tell you for a fact ona harĩa arageria nĩ handũ hetagwo hakahangara mũndũ wa Remuru haha nĩ ikati handũ hakoragwo andũ mathondekagĩrwo magego hau ũguo shopping center-inĩ ĩyo rĩ niho andũ marageria na mbũrũ wa kahangara na marageria hĩndĩ ĩyo matiamenyaga nĩ dynasty. Ndio nĩguo ndĩrarigwo andũ nĩ mariganagĩrwo na ihenya mũno tondũ ameraga atĩrĩrĩ andũ aitũ mũtikerĩhĩrie tondũ andũ mendaga atĩ merĩhĩrie andũ arĩa marauma na kũrĩa atĩ nao mamorage. Nona? Hold on. Haya, athiĩ hĩngĩ mwana we nĩ angĩathire oho rĩ tondũ he is a father, he is a son, he is an uncle to someone. Nĩma? He andũ Angie, if you don't matter in my life, Angie, tarũ no nyone Angie ti wa bata harĩ niĩ. Nĩma Angie? Aya. Roda no nyone ti wa bata harĩ ni mũtũrĩre-inĩ wakwa, but there are those people that Angie we makwendete na ngoro makwendete tondũ we you matter most in their lives. Nĩma? Yes, that's correct. So, Uhuru Kenyatta rĩ ona mũngĩmũmena rĩ he is still a father to someone. Nĩma? Nĩ mũtũmia wa mũndũ, thaa ici nĩ guka wa mũndũ, nĩ brother ya mũndũ, nĩ cousin ya mũndũ, na he andũ mamwendete piũ. Koguo rĩ oguo atwarirwo ICC rĩ mwana wene nĩ athiria kĩohwo. No menye there are those people he matters most to. Tiga Kenyans rĩu acio andũ oguo athi arĩa andũ makwendete ũguo ndakũria. He andũ monaga Uhuru ngoro yao ĩkaigania. So long as nĩ ainũka nĩ mamuona ngoro ciao igacoka mũciĩ. Okay. Ngenda gũkũria atĩrĩrĩ ko nĩ athire mwana wene oho rĩ angĩohirwo igũrũ rĩgiĩ ma twarie ma tũtige rĩu twarie cararũkũ angĩathire oho igũrũ rĩgiĩ Gĩkũyũ nĩguo angĩohirwo nĩ ũndũ wa Gĩkũyũ actually. Then I want to like before nĩ ngũhe kĩrĩa ũcokie Chege rĩ nĩ angĩohirwo nĩ ũndũ wa Gĩkũyũ nĩma. Then the same man Angie, put yourself in Uhuru's shoes. A fight nyamũ ĩno yothe ICC is not something to joke with. Near ICC, near the Ciro, you know he has used a lot of money, time, and also emotionally. Near to get affected. No dagger kokaotuonia. Ginya andũ arĩa me life-inĩ yake, those the wife, the children, they also got affected. Nema. Tondũ rĩu kũrĩa ICC ndĩramenya Ciro gũtua atĩa. And I know he used a lot of money na maroya nake. Then andũ acio arũagĩrĩra Gĩkũyũ kĩu Angie rĩ Roda Gĩkũyũ kĩu arũagĩrĩra rĩ nĩo maroka kũhenio makaheo mbarũ. How do you think he feels in his heart? Betrayed by the Mount Kenya people. Thank you. Gwenda Angie ũnjokerie. How do you think he feels? Nĩ Mũgĩkũyũ rĩrĩa aronaga akĩheo mbarũ agetĩkĩra kuoya mbarũ akĩmenyaga weta njĩra ũrũĩrĩire andũ gĩthemba kĩu nginya ũgathiĩ kuohwo. Angie, unmute your microphone ũnjokerie ũnjĩre how do you think he feels? Nĩ andũ a Mount Kenya. Cikoreke ngũcokerie. Gĩkĩ gĩtagwo kĩrĩndĩ kĩa mutha. Ona nĩ monire ũrĩa aya andũ magwĩtwo Ayahudi mekire Jesu. It doesn't matter. Andũ kĩrĩndĩ decisions cia kĩrĩndĩ ikoragwo irĩ decisions very itarĩ very kĩrĩa nĩ ta andũ matareciria itoĩ. I don't know what is the problem. No andũ mangĩ make group think mob mentality ti njega ya gwĩciria ta rĩu no toĩ Uhuru ũrĩa atũteithirie hĩndĩ ĩyo ya 2007 208. Everybody knows that Uhuru almost went to ICC nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Na gũtirĩ mũndũ on every Kenya nĩ Uhuru was innocent. Uhuru nĩ kũgitĩra agitagĩra andũ a Gĩkũyũ a Rift Valley. That's what he was doing. Na nĩ ũndũ wa that gũtũgitĩra nĩrĩo bara ĩno yathirire. Otherwise andũ acio marĩ akũninwo. Koguo ĩtagwo kĩrĩndĩ kĩa mutha na andũ mekaga decisions itaramenyeka. Nĩ meka wega ũmũthĩ kwaga gũthikĩrĩria Ruto atĩ malidwo to the slaughter house. Hau nĩ meka wega ũmũthĩ. No ũrĩa matreatĩte Uhuru
during that almost 2-year period. Kuma 2020 uguo niguo maundu mathukanire biũ. Uria andũ a Gĩkũyũ mekĩte Uhuru, even me, I wouldn't blame him if he never forgives us. It is so bad. Ati ona riu tariu ona Mutembei TV na nĩ ndĩmĩendete mũno side ĩno ya bana ndĩmwe nĩ ũkũigua andũ makĩaria ũru wa Uhuru. Nĩ njiguaga ũru ciko, njiguaga ũru ngĩigua andũ makĩaria ũru wa Uhuru. Twamenya Uhuru ũrĩa arĩ mũndũ wa thayũ, ũrĩa arĩ mũndũ mwega. Utie niĩ ndiendaigua Uhuru atĩ nĩ oragĩte mũndũ, ati Uhuru nĩ yete kĩndũ kĩa mũndũ. The worst I've ever heard about Uhuru ni Pandora Papers. Na Pandora Papers ĩyo ndathikĩrĩirie documentary yayo Chiko, and it was nothingness. It's just ũrĩa ũngĩkorwo you're rich and you have a lot of money, na nĩ ũndũ wa tax, take advantage ya tax advantages cia different places, twara mbeca ciaku kũu. That's not a crime. Everybody does it. Now, America, it's a very common way of getting rid of Korea, a lot of taxes, and it's a business decision. The Pandora Papers documentary, Pandora Papers. What is the problem? What he has done wrong? Nothing. It's nothing he has done wrong. Na rĩtwa kaga Uhuru Kenyatta rĩokaga the Kenyatta's family. Family, exactly. And it's a business decision. Everybody, like personally, me, if I was a millionaire, I wouldn't put all my money in one country, even if it's a country I love and it's a country where I was born. I wouldn't put all my money there. You have to make intelligent business decisions as a business person. Agi, gutire andu makorwo me tribalism ta Kalenjin. They are tribal. Taru kuru ta Eldoret ni gukoragwo kwina community different. Na mathui andu othe. They are tribal. Na mene ndimonaga guku. Roda, hold on, aje arekie niguo guhe chance. Niguo arekie point yake. Coke warie. Aje arekia. Go finalize ni ati. Ado mob mentality ne joru muno na nie negeragia ku avoid mob mentality. Niye da kurugama on the side niye mwenyewe I make decisions be on an my own. independent thinker. Yeah. You have to be a critical thinker and an independent thinker if you don't fall into a hole. Regio Shiko. Regio Anjin, gwendete muno tondu nĩ njigua ũkĩaria ngaigua nĩ njigua ũyũ araria ta niĩ. I mean, oyaga hakiri ciakwa ciothe igathiĩte ndigire ũkĩmoderate ndamenya. I was so comfortable whatever I was doing because I know Angie will just do. I mean, ukiaria mundu nĩ igua ahuna na ngoro tondu oya hakiri cia njigua ucio oire hakiri ciakwa ciothe nĩ ciararia. And I know obvious you will also not entertain nonsense. Shege gwenda comment hanini uhoro ucio kiuria kiu ndakuria niguo nake Roda athie na mbere na uria kwenda kuga tutikahingĩrĩrie mundu na undu wothe mundu ũngĩenda comment on something. We ungiuga atia kiuria nĩ rĩrĩ, how do you think Uhuru felt akiona andũ a Mount Kenya makihenio ri either kana nĩ kũgĩire na road turnout tondu obviously nĩ mavoteire Ruto aria maumirire nĩ mathire macagũra Ruto, but how do you think that man feels kana aiguaga kana agũtũra aiguaga in the fact that andũ a Mount Kenya nĩo mangĩatũmire Mũgĩkũyũ nĩ angĩatũmire athie akohwo Hague aroaga nĩ ũndũ wa Mũgĩkũyũ ahũthĩrire mbeca ciake cia mũhuko. Imagine mbeca ciake cia mũhuko nĩ ũndũ wa Gĩkũyũ. Bathi ciatũmagwo na gũkũ Rift Valley igĩre Gĩkũyũ. And I remember because unfortunately niĩ ndakĩrĩ hĩndĩ ĩyo rĩ ndarĩ Nyĩrĩ na nĩ ngũririkana mami witũ he andũ mathomaga nao mahikĩte na kũu Moro amwe Njororoko na nĩ twaheire ũikaro mũtumia ũmwe, and that woman etagwo nyina kĩndũ nyina Mathenge na aikarire mĩaka ĩrĩ agĩkua na akuire nĩ rĩrĩ nĩ pressure. Andũ acio macokire, andũ acio ingĩ IDPs acio arĩa matuĩkire misplaced rĩ makuaga unfortunate death kana ũkaigua mũndũ nĩ akuire na ona ndanarwara mũno nĩ gĩ-trauma kĩu, na rĩngĩ mũndũ atunyirwo mĩgũnda yake agĩtunywo mahiũ make, yani ũgĩcokio zero.
na mutumia ucio tondu naigua ni okana ku muci na ni mami witu ni amuhostire gwitu ni ndirikanaga ri mathomaga nake koguo okire nginya na muthuri wake tondu muthuri wake kwao ni Naikuru Moro wanyita okite kuhostwo nginya na muthuri wake tondu riu kwao ri kuria angiathire ri ni kwendirio mugunda ni brothers ciake ahika koguo matire kwa na brothers ciake ri magicoka mundu umwe akigura kuria guigua kwa kanini kega kieni uria angi akigura ku so okire kuhostwo gwitu na muthuri waku you can imagine tondu riu ri na kwaria ni maingatirwo the same Uhuru Kenyatta used his own money and I know Mama Ngina was also part of that kwenda tondu she's a woman ukoretwo ari ho nginya mauma koguo ri the Kenyattas were involved na kuruta mbeca ciao tondu ti cia Uhuru wike athiagire gikuyu kiria kiari Rift Valley gicokio Mount Kenya na guku kwina thayo nima ungigwa atia wewe Uhuru uruireire mundu to that extent ukaruirira andu just because and I always say Uhuru is a tribal king he's a man who loves his people and his tribe Uhuru endete Gikuyu ni endete ruriri rwake na augire ruriri rwa muno na ni augire atiriri tutikamenwo na ithuĩ twimene na ni tumenyete uingi witu ni uguo ni othiri itu na uingi witu ni andu ni mamenyire uingi witu and that's why you see there's a lot of division right now in Mount Kenya but how do you think that man feels kana guturaiguaga ni mundu gwitwo Mugikuyu and let me hold on tabo menye atiriri aratake ndari amarekia tondu ni president no uguo hindi ria John Ndemethio kuire ri Uhuru Kenyatta arugamireire mathiko ma Ndemethio ahithikirwo ta a politician nima like a governor toria governor anyere gutu uria mathikirwo nima na agiteithiriria family icio nuonaga nginya aya agiteithia andu ni amarutira biru cia thibitari ni amarihira and so on and so many good things that man ekaga president nginya karigotere no mukinyagiria information the last thing I want to tell you is that last year no wonire kundu athite na guku makihurwo kundu mutito-ini na guku Kenny Forest that is Gatundu North mutumia ucio riri aririe Inoro akiuga atiriri ni ngienda Uhuru ni ngienda ng'ombe na mwana wakwa etherwo we it is on the media acokire gutwarirwo ng'ombe igiri cina mahu I was just watching the story the other day ng'ombe ciaciarire and that woman okohe mundu acokagiria ngatho auga ni Uhuru ni na ngiuga atia because their life changed no ririo ni reporter akiuria atiriri oriria atiriri what agenda kono onane na Uhuru ri niki agenda mwikire very clear ndakuigua wega biũ ũhoro ũcio nani ndanaũbuatĩrĩra hau ha Uhuru njoke o harĩa 207 nĩ mũkũririkana wega biũ ũrĩa Uhuru erutĩire na njĩra nene mũno 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 na hĩndĩ ĩrĩa Gĩkũyũ kĩahũrĩtwo kũrĩa Rift Valley arutire resources ciake na family yake na family yao nigetha at least agerie guthara Gĩkũyũ gĩtige kũhũrwo na akĩruta nginya group ciria ciathiĩte kũu kũhoreria na group ĩrĩa yathire maĩ mahiũ na ĩkĩkĩra na kũu gũtiacokire kũrũo rĩngĩ tondũ Uhuru nĩ endete Mũgĩkũyũ na ngoro yake yothe gũtiarĩ na mũndũ ũngĩ kwarĩ na atongoria aingĩ mũno Gĩkũyũ-inĩ gũtiarĩ mũndũ ũngĩ werutĩire ũrĩa Uhuru erutĩire Uhuru nĩwe warũgamire na arũgamire makũmbĩ macio mothe makĩrũgama na agĩtũma Gĩkũyũ kũgĩe na thayũ mũingĩ mũno na agĩtũma ona mbara ĩyo ĩthiĩ ĩrũgamĩte akĩrutĩra muoyo wake agĩcoka akĩambwo ta Jesu agĩtwarwo ICC agĩthitangĩrwo mahĩtia macio mothe Uhuru ekire o ta ũrĩa Mwathani ekire kana ũrĩa Jesu ekire angĩakuire kana ona angĩohirwo nĩ ũndũ wa mahĩtia matarĩ make angĩohirwo nĩ ũndũ wa wendo wa rũrĩrĩ rwake rĩu andũ nĩ mariganagĩrwo na ihenya mũno tondũ andũ arĩa mararuma Uhuru na arĩa maracokeria Uhuru andũ ta Moses Kuria na arĩa angĩ marĩ kũ hĩndĩ ĩyo ona matirĩ igwĩkĩtwo kũndũ marĩ gũtirĩ ũndũ marĩ meka wa gũteithia community ya Gĩkũyũ gũtirĩ ũndũ marĩ merutĩra gũteithia community ya Gĩkũyũ no nĩ ũrona nĩ andũ a mbere kũrũgama na kũruma mũthamaki witũ our kingpin it is so unfortunate tondũ andũ a Gĩkũyũ kana Mount Kenya region
na andũ arĩa othe maragia rũthiomi rũrũ nĩ mariganagĩrwo na ihenya mũno 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 mũno, tondũ ko mũndũ no arirĩtie na aririkane wega mũno rĩ, matingĩtĩkĩra kũriganĩrwo ũrĩa Uhuru ekire na amekĩire. Ona mangĩriganĩrwo maũndũ macio mangĩ mothe, nĩ marabatiĩ kũmũthikĩrĩria na gũthikĩrĩria mũgambo wake, tondũ mũgambo wake nĩ ũteithĩtie bũrũri ũyũ na njĩra nene mũno mũno. Thaa ici Nairobi mũndũ arahũra biacara yake ũtarĩ na wasiwasi. Mũngĩririkana 2017 Nairobi ona ndũngĩendire ona gũthiĩ, nĩndahapenire gũthiĩ Nairobi during that period. Wakinyaga kũu ũkaigua ona ndũrĩ na thayũ, tondũ tear gas yaikĩtio kũndũ guothe, rĩera rĩothe no maithori kũndũ guothe. Ũmenye tear gas ona ĩngĩnina mathaa matano no ũmĩiguaga, no thaa ici Nairobi ũiguaga nĩ kũndũ kwĩna thayũ. Ona hĩndĩ ĩngĩ ĩrarĩ in public domain, hĩndĩ tear gas cirateirwo nyingĩ mũno mũno nĩ thirikari nĩ ũndũ wa gũtuĩka expired, ciatũraga ihũthĩkaga kũhũra andũ. O ũrĩa Uhuru ekire kũnyitithania rũrĩrĩ rwa Kalenjin na Gĩkũyũ rĩ, noguo ekire kũnyitithania Mũjaruo na Mũgĩkũyũ, tondũ Nairobi nĩkuo Gĩkũyũ gitũ kĩrĩ, nĩgetha Gĩkũyũ kĩhote kũhũra biacara gĩtekũnyarirwo, andũ mahote kwĩyethera indo ciao na thayũ, gũtarĩ na mbara na gũtarĩ na ũru o wothe. Koguo basically niĩ ndionaga handũ Uhuru ahĩtĩtie. Ona handshake rĩ, nĩ kuonania ona agĩka handshake na Raila rĩ, ekire handshake acindĩte Raila na akamũcinda rĩa mbere na rĩa kerĩ, no tondũ nĩ mũndũ wendete thayũ mũno rĩ, ndonire bata wa gũkorwo atĩ nowe ũratawara, tondũ Ruto amwĩraga atĩrĩrĩ, nĩ tũcindĩte mũndũ ũyũ, hatirĩ bata wa kũgeithania nake, reke aikare ũguo, hatirĩ bata, tũkĩoete thirikari. Uhuru akona atĩrĩrĩ, nĩ ũkũririkana ũrĩa kwarĩ na wasiwasi, kwarĩ na what do we call it, maugaga atĩ Kenya ĩgayanio, gũkorwo na Republic of Kenya, okay, the people's mametaga secession. Yeah, you see the secession, kuna People's Republic na Central Republic of Kenya nĩguo maugaga. No Uhuru nĩ ũndũ wa kũavoid maũndũ, nĩ ũkũririkana ona he product maugaga tũtikagũre products cia Hako products, Safaricom atĩ nĩ supportire Uhuru, Chris Kirubi products, anything associated with these companies, everything. Tũtikanyue iria rĩa Brookside. No hĩndĩ ĩrĩa gwagĩire thayũ na Uhuru magĩithania na Raila rĩ, gũkĩgĩa thayũ. In fact kuma 2017 nginya 2022 Uhuru nĩ aruta wĩra ũmwe mũnene mũno 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 mũno, na niĩ nĩ ndĩyoneire wĩra ũcio na maitho. Koguo basically Uhuru nĩ mũndũ wendete rũrĩrĩ rwake na ngoro yake yothe, na batu Uhuru ti mũici. In fact ona tondũ attributagwo family yao nĩ mĩgũnda mĩingĩ kana kĩ, gũtirĩ kĩndũ Uhuru we mwenyewe ta individual arĩ akwaya kana property arĩ we amĩgĩte thutha ũcio, ciothe agĩte na njĩra ya kĩhoto. Okorwo nĩ mĩgũnda we agũrĩte yake, agũrĩte through kĩndũ tũĩtaga willing buyer willing seller, akagũra tondũ mũndũ ũcio nĩ arenda kwendia. Gũtirĩ kĩndũ Uhuru angĩpointerwo ũguo atĩ erwo he kĩndũ agĩire na njĩra ĩtarĩ ya kĩhoto. Ũyũ nĩ mũtongoria wa kĩhoto, mũtongoria wendete andũ ake na njĩra nene mũno, na it is unfortunate atĩ the Kenyan community, atĩ the Kikuyus, the Mount Kenya region nĩ mariganagĩrwo mũno 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 nĩ maũndũ ma bata ta macio. Ũguo in future nĩ tũkwenda tũgatiga kũriganagĩrwo, twekwo wega, nĩ tondũ korwo Uhuru ndaingĩrĩire haro ya 2007-2008 ĩngĩarĩ njũru ona makĩria ma ũguo yarĩ, nĩ andũ aingĩ mũno mangĩakuire na njĩra nene mũno 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 mũno. Nĩ ũkũmenya kuma rĩrĩa mageithanirie na William Ruto, andũ aitũ matũrĩte Eldoret na Rift Valley na kũu guothe gũtarĩ ũru, merutagĩra wĩra wao, mahũraga biacara ciao, maikaraga na thayũ. Andũ arĩa aingĩ nĩ maikarĩte na thayũ. Niĩ hena andũ njũĩ maikaraga na kũu ũguo. Actually my brother akoragwo Eldoret, is a human resource officer wa TSC, akoragwo Eldoret na ikaraga na thayũ wega mũno. Ona thaa ici hĩndĩ ya gũthurana marĩ na thayũ na family yake, na ona na njĩra gũtirĩ na wasiwasi kũu. Tiga nĩ handshake yake na Uhuru rĩ, na ndiũĩ kana no mũririkane hĩndĩ ĩrĩa Kibaki arĩ president rĩ, Ruto aragia ũru mũno wa thirikari. Niĩ ndibuataga politics na njĩra nene mũno. Ruto augaga atĩrĩrĩ, the government of Mzee Kibaki represents yesterday, the day before yesterday and the past.
gacoka kauga atiriri, if the government of Mzee Kibaki does not represent past and status quo, then there is no past and there is no status quo. Owe muthenya ungi mathiko ma Kibaki araugire atiriri, at President Mwai Kibaki is the best president Kenya ever had. This gentleman is a hypocrite. He does not mean his words. He just choreograph his words to suit his the environment he is in, the political environment, and his own benefits in one way or the other. Koguo ri, Uhuru nĩ mũtongoria, ona ritaya egũkorwo arĩ kingpin witũ, gũkorwo arĩ mũtongoria ũngĩtũhe direction ĩrĩa tũbatiĩ gũthiĩ, na niĩ personally Raila Odinga oya gĩtĩ kĩu nĩ ngũkena mũno tondũ nĩ ndĩraiguaga kĩeha mũno kũigua atĩ Ruto no acinde athi kũnyororia President Uhuru Kenyatta, na nĩ thikũ cia mũico nĩ arakambeinaga na ũrũrũ mũingĩ mũno na mathirĩ maingĩ mũno. Ũtongoria wa presidency ndũbatiĩ kũneo mũndũ wĩna marakara ta macio na mũndũ ũterendera bũrũri wega. Andũ a Ruto maretereire mũno Ruto awini. Andũ acio nĩ aici na njĩra, nĩ corrupt people. They are ready to, they can take anything so long neo maretongia o ene. Koguo niĩ my opinion nĩ atĩ ithuĩ andũ a kĩrĩma tũtige kũriganagĩrwo mũno, tũtige kũriganagĩrwo twekwo wega, tũka appreciate wega ũcio. Thaa ici tũrathurana tũtarĩ na tension, twĩna thayũ, na thayũ ũyũ no umĩte o harĩa kĩhumo-inĩ harĩa President Uhuru Kenyatta ambĩrĩirie kũ negotiate na communities iria twanakorwo tũkĩrũa nacio, na tũgakorwo na thayũ ũcio mũingĩ. Koguo tũgakorwo tũrĩ andũ a kũririkana maũndũ ta macio. Back to you, Shiko. Hena kĩũria kĩngĩ itacoketie? Gwĩciria nĩ wacokia kĩũria. Back to Angie. Angie, you will help me in moderation tondũ Zero agũka after 2 hours na tũtikwendaga kũhinga studio because we feel tũtirenda andũ maikare na heho na kũu behind the curtains andũ ta Rhoda. So we want tuikare o haha tũmahe mwĩhoko na tũmere we are taking it, yeah? So Angie, with hau nĩngũgeragia gũkwandĩkĩra ngwĩre nĩwe tũrateithania nawe tondũ Zero agũka after 2 hours he kaũndũ areka. So ona rĩngĩ ndathiĩ mute kana ndĩ behind the curtains rĩngĩ ndĩraria na thimũ rĩ, you can also moderate. Ona mũndũ ũngĩ wĩ haha ona studio nĩ ireka atĩ, so Angie you can also take over kaira Zero okĩte ũngĩona nĩ ndathiĩte moderation nayo nĩ ĩrehaga thĩna mũndũ angĩkĩra we wike. Yeah, tũteithanie. Kaindĩrĩ just a minute. Mũnjĩtĩkĩrie nyambe thi charge thimũ ndĩrona ĩ 2%. Okay. Mũire charge kidogo rĩ, nake Angie aheane mawoni make. Okay. Nitaleave kidogo alafu nitarudi. Ate? Roga atia Shiko? Ndakire. Okay, sawa. Tũrateithania nawe. Yeah. Okay. Haya. Shage ucoke. Thimũ yagĩa mwaki no gũcoka ngũcoka. Okay, sawa Shage. Ni wega. Thank you. Okay. Rhoda, would you like to say something about ũhoro ũcio wa niĩ ũhoro wa 2000 niĩ no njugire ũhoro wa 2007 haro ĩcokenjerie ũhoro ũcio? Feel free. Kana nĩ mũigua nĩ mekwa maigua ũhoro ũcio makarĩra maithori tondũ nĩ ma affect nĩ haro ĩyo? Yarĩ njũru. No yoguo. Yarĩ njũru haro. Tarĩu gũkũ kwĩna na haro Ukraine, between Russia na Ukraine. Ndiaririkanaga ũhoro wa Kenya 2007. Ngiona Russia makĩrwo na Ukraine. 2007 bũrũri ũcio ndwarĩ mwega. Uhuru nĩ akorirwo agĩtũrũĩrĩra mũno. Mũndũ ũcio nĩ atũthũire piũ. Kai, gũtũmena niĩ ndiatũmenagĩra kĩ. Angĩigua rĩtwa Kamau. Ona gũtakĩrĩ mũndũ ũtoĩ. Nĩ atũthũire. Uhuru nĩ ndirikana hĩndĩ 2007 arĩ Kikuyu nĩgetha maharane na mũndũ. Nĩ ndirikanaga gwitũ kwarĩ na MP wetagwo Nguyai marĩ nake hamwe nĩgetha ũhoro ũcio ũke atĩ nĩgetha mekire peace. O ũrĩa ũkuaga atĩ
Uhuru niendete peace nĩ mũndũ wa thayũ mũno. It was nĩ madikana madari Kenya magai. Oh, I will never forget. Mũndũ athiaga nginya kũgũra irio market gũtiarĩ. It was empty. Tondũ irio citiumaga, tondũ nĩ tũgũraga irio cia ndũnyũ ya Wangigĩ, mũtĩ wa Ngigĩ. Nĩ tũthiaga Wangigĩ market. Gwitũ tũriganĩtie na gwitũ nĩ hakuhĩ na kwa Jojo, Gĩkũyũ nĩ mũĩ kwa Jojo. We come the same area. Rĩu nĩkuo tũthiaga Wangigĩ market kũgũra irio. Rĩu mũthenya ũcio nĩ ndirikanaga ona mũndũ ndangĩahotire kũgũra irio. Tondũ irio citiumaga kĩrĩa Rift Valley. Nĩ ũndũ wa haro nginya thimũ cia Safaricom ciakĩhingĩtwo. Rĩu nĩguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ, kĩrĩa I think Kalenjin makoragwo me tribe nĩguo gwĩciragia. Nĩ njiguĩte andũ community ingĩ cikiuga ũguo. Kalenjin they are tribal. Ta rĩu ũngĩthiĩ Eldoret nĩ gũikaragwo nĩ different communities. Nĩ gũikaragwo nĩ Baruya, nĩ gũikaragwo nĩ Jaluo na Gĩkũyũ. Na mũitu ũcio aranjĩraga atĩ nĩ onire kwĩna kaũndũ hĩndĩ ĩyo arĩ Eldoret. Koguo Kalenjin, I think they are tribal. Na nĩkĩo Ruto atũthũire tondũ he's a tribal. Andũ magwo nĩ mamenye Ruto he's a tribal. He hates us because he's a tribalism. Tribalism nĩ rĩrĩa maigua rĩtwa Kamau makamũraga. To gũkũ nĩ kũrĩ andũ group ĩtagwo racist. Racist men nĩ rĩrĩa mathuire andũ airũ. Ona mũndũ mũirũ nginya no akũrage. It's the same with Ruto. Arakuona akaigua, oigwa rĩtwa Kamau kana Njeri, akaigua wow. Koguo Ruto he is a tribalism. Rĩu ithuĩ tũrĩ Kenyans generally. Nĩ twagwo nĩ twĩthome mũndũ ũcio tamenya. Andũ mamwĩtheme. Ndunaga nginya mũkurume. Wĩtagwo ta mwanake ũcio ũrarũgamaga seneta wa Nakuru etagwo Macron. Etagwo Macron, something like that. Ona ũngĩmwona ndunaga nĩ tribalism nginya maitho. Aragia na ũru mũingĩ. Na menya ithuĩ Gĩkũyũ tũtikoragwo twĩ tribe. We are not a tribe by the way. Tondũ gwitũ Mount Kenya nĩ ũkuona kabira ingĩ cikaraga kũu. Nĩ ũkuona Baruya, nĩ ũkuona Jaluo, kũrĩ na Jaluo by the way. Nĩ kaitu kanini gokaga Jaluo cika integrate na ithuĩ na makamenya nginya kwaria Gĩkũyũ. Ithuĩ Gĩkũyũ ndunaga airĩtu aingĩ nĩ maikĩtwo kĩno nĩ Baruya na Jaluo. Gĩkũyũ we are not a tribal. Kalenjin are the tribalism, whole Kenyans. Na andũ nĩ magwo nĩ mamenye ũguo. Na nĩkĩo mũndũ ũcio akoragwo mũrũgu tondũ nĩ athuire andũ. Ona Baruya mekũrwo memenyerere tamenya. Mamwĩmenyerere. Ũcio matiũĩ. They know that he's a tribal. Na nĩkĩo aragereria kũingĩra nĩgetha ahũrithanie andũ. Agatũhũrithania na another community. Ithuĩ Gĩkũyũ tũtithũire andũ. We love people. Na nĩma. Baruya they are like our sister and brother. We are the same group, Bantu groups. We don't hate them. We love them. Na menya Ruto nyangĩraigire inyuĩ othe mumĩte Bantu group, you have to go back where you belong. Ruto no aige ũguo. Inyuĩ Gĩkũyũ na Baruya rĩ mwaumire anga Congo, cokani nao Jaluo merwo thĩ mũthi South kĩrĩa gwĩtagwo South Sudan. Ruto no aige ũguo. Anaweza. Mimi mtu namwogopa sana. Nĩ mũndũ gĩko. He is a bad person. No uge ũguo Roda tondũ ona anauga ona kwĩrĩgia aragia ũhoro wa Kitale atĩ nĩ amagirwo gũkorwo Kitale atĩ ti andũ arĩa mekuo currently. Did you hear that interview with JKL? Yes. So yes, Trans Nzoia. Yeah, he's Trans Nzoia. He's such a weird guy tondũ we nĩ iaga mĩgũnda ene na Mutesi everywhere. Nginya Ciana Lang'ata. No akoragwo arĩ very particular na kũmenya nĩ kabira ĩrĩkũ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkũ kana kũ. Gũkũ. Yeah. Nĩ mũndũ mũru piũ. No hau ha kũbundle Kalenjins othe atĩ tarĩ tribalists othe as a tribe. How ndigwĩciria nĩ fair. Tondũ niĩ nĩ njũĩ very many Kalenjin. Niĩ nyonete gũkũ njikaraga. Ambassador gũkũ rĩ nĩmenya Ruto oyaga andũ ao mũno rĩrĩa Ruto aingĩrire thirikari ya Uhuru rĩ nĩ oire ũnene akanjia kwĩ andũ ao amatũmage ambassador. They are most of ambassadors. Rĩu gũkũ ambassador ũrĩa warĩ kuo rĩ ona wathiĩ ta rĩu nĩ ũkwenda kuoya Kenya passport rĩ ndĩkwenda ona kũnyona. Ndendaga tondũ ndĩraigua ndĩ Mũgĩkũyũ. Ndĩkwenda tribalism. He is a really tribal.
ti andu ega ni andu oru tamia tukwenda tumemenyerere ni andu oru ithe Kenyans twikunye matu ni imagine Trans Nzoia riu ngithi kuruta Bungoma gukire gikuo gikaraga Bungoma they are doing business there mairutaga ire magathie kwendia kuu so Kikuyu we are not a tribe, we are not ni twendete andu we love people nita gikoro tariu nona nie guku njikaraga tariu brother yakwa ikaraga guku Tom murata wake ni Mubaruya best friend no wale best mate ndiwe wale best man wa hiki wake Tom na ndongiuga best friend so Kikuyu we not a tribe na ni mundu hete gina mami bitu giteta mami bitu mom please respect my mom gina ka respect my mom Gukira ona di kana kare jine I don't know anyway it's not about Kikuyu or Baruya it's about who you are tono ne mtaru mount Kenya cio Moses kure ithi dararuma andu na nerono gina ni amami aciari to akiruma kuru ahuthagire aruma na ni mundu muguma uruite ne no ne gina Mubaru one mami aramuhe respect it's not about utago ne tuhiguke maitho tamenya isi kiria ni ndianyararire uria ma ucio kimundu kiu gia Mount Kenya Moses Kuria ni mundu silly muno ungirumata muthuri uria ungina ni murutawe umwitage ati umwirage ati agiihu ucio kosa agirirwo tiowe aberoro kana ni muru ati arutwo thuru arutwo mufutaroro ni muru imagine akaruma muthuri uria Uhuru amwirage ati ni muru ati agiihu ucio riu ni mundu ni koza tani konda leo jamwe Twaria na mundu uria tukaragia nake ndamwira atiriri sorry ndamwira atiriri Moses Kuria ri ni aracukithiria andu a Kiambu muno kwanja athuri a Kiambu and I will repeat this I'm talking to my fiance tondu ni wa Kiambu County ni Kiambu County na tondu aria kuu muri aria diaspora and it was like ni maraiguire macamba athuri a Kiambu Moses Kuria akwira Uhuru ati tugathura Ruto Uhuru enda guciara ciare you know the kind of vulgar language he uses and also by the way nwe mutumia wake anje ikaraga kuu diaspora nwe mutumia wa Moses Kuria ikara diaspora wakoragwo diaspora she's in US America yeah America kana yes niko urorire kana ni atia gwathire ndungimenya nero hali deputy wake ni girlfriend yake deputy governor ucio Faith Moses Kuria no horo horo ndiramunyararire ma na niwe ndiramunyararire na niwe the goat wife fraud ucio muonire ri goat wife ucio ikoragwo na kuu kirio ikoragwo kuu diaspora kuu US na ungirora unduire wa Ugikuyu na MPs aria makoretwo guku ri na ndaiga wa mwena wa Kabete mimi najua hizo side za Rukofi Wangige na kuu Shimbu na kuu Kanyarire in fact sijui Kanyarire muno tondu I have friends maikara na kuu na ona MP na kuu Kiambu ri ni ndona mundu ona tutire twakorwaga Mount Kenya ngwiciriaga na arindo rari uguo I think is the first one kwa ni aria ona niguo ndaigua takinyagwo ni ndo ndarigirwo atiriri takinya tari guku ni guku Sweden njikaraga ri wi politician wi kiugo tangita politician uria ungi tondu ni agugutwara igoti-ini niguo ndarigirwo atiriri takinya gutari law ati gwita politician uria ungi ciugo ta ici umutwara igoti-ini that means Kenya is not ruled by the law. Brother, hold on. Do you know Moses Kuria he was rattling President he was trying to rattle President Uhuru Kenyatta niguo amanyite. Do you know ira arororire sorry riu guku by the way ici riu ni tuko Wednesday saizi twathurana Tuesday Monday athire Kirinyaga agithie bu agithie Naikuru ni areka uguo niki akiandikaga kono munarora page yake ri akandika ati cibu wako na Nyandarua ni aragura ibandhi all that irari kurato the DCI the government niguo anyitwo and
he didn't achieve that. Na ndanandĩka ũndũ ũngĩaga kũnyitwo. So what the DCI did, they took that information and they commented, or they wrote on their page na matineka ũndũ ũngĩ, because Uhuru nĩamenyire tactics ciao ma mũrato. They try to rattle him so that akamares, then they come for sympathy votes. So that's what they've been trying to do, and that's why there is a lot of peace in Kenya right now. There's no tension, by the way. Tension UDA ne Azimio. No gutiri na kindu ta haro. Let me tell you something. Uhuru ene yareke Angie, was it a Madaraka Day? Ino erari ya mwisho ni Jamhuri Day kana Madaraka Day? Yeah, nimonire ngari icio ciageraga kũu ũguo cia haroroda icio monire kũu ũguo. Icio that was a message. It was a coded message to tell these people from UDA, if you try this, so there was a message that was sent about that day. And that was a message, and it was Uhuru's day, and that's why that guy didn't at this speech. You know, he was to resign that day. We talked with these MPs, and they tell us, he was to resign that day. Ruto ali resigning Muthenyosho, and he was also to roast President Uhuru. Virginia Shikoni auma dio niki no amuruta no reke continue na story ate Ruto ari na mubango moru muno wa muthenya ucio endaga are ama roast na mena Raila nido wa handshake akiuga oria masabotage the big four agenda, then he was to resign. How? Then there were some people who were hired, those people walked away. Rĩrĩa manotire Ruto ndegũthoma speech na makimenya tondũ nĩmerirwo obviously. Okorwo nĩ muonire hĩndĩ ĩrĩa Madaraka he ka group kando keyumiria gagĩcembia gakĩgera kawaru na gagĩthiĩ. The group yarĩ Ruto Raila na Raila na Uhuru, then a resignation letter acoke a walk away. No, he would have carried the day. That was his plan. He would have carried the day, and niagiageire sympathy votes nyingi muno. And that na kwaja kiria nyamo yo resignation letter yandikitwo na speech yake yandikitwo ni Miguna wamwandĩkĩire speech ya uria angiarostire Raila na Uhuru acoke amuhe resignation letter, but Uhuru akimenya mbere. And that's ungirora arikia kuheana the OGW ndaikarire thĩ na andũ aya ariu acio makimuneaga akire icio cia kwarĩria na tumero tuu na tumike na tu tuothe, they were on standby tondu akirikia kuheana the OGW ya muico muthuri uria waragia ucio koragwo MC wa thirikari master of ceremony rĩtwa rĩake nĩ rĩrora ekire acio marehange kiria President Uhuru Kenyatta akĩanjia kuhera speech yake na akĩanjia kwaria immediately, because Ruto would have taken over. Nene makire muno. And if you'd have seen arikia kuheana speech Uhuru akiinuka, that guy ukithirie thutha menomoka, and you could see the shame no aiguire mena muthenya ucio tondu gĩothi gĩake nĩ gĩatharirio muthenya ucio. Uguo nĩguo endaga gwĩka Uhuru muthenya ucio. You know, it was a special day for Uhuru Kenyatta. It was his last day to his last Madaraka Day. Okay, na kiundu ta kiu acoke a walk out on President Uhuru Kenyatta, then amutigia ati agithoma speech. It would have been so bad, but then marageragia gũmuthie mbere. Now Uhuru nake, he's a genius man. Now magakorwo nĩ mathigĩrĩtwo mbere kũrĩ magĩciria me mbere magĩirwo mbere tene. Thank you, Angie. I would want you to comment on that. Ona niĩ ndaiguire ũhoro ũcio wa ũrĩa mabangĩte na ona nĩndirarikana arĩ nginya na nyamũ ya Asha. Nĩ mũthenya ũrĩa kana ya Asha nĩ mũthenya ũngĩ
anga ya aca nä hä ya Kibaki neo one arä na sash rä reke ngwä re å rä a mabangä te må thenya å cio cikå mabangä te kå embarrass Uhuru in a way that ona ithuĩ supporters a Uhuru nĩ tũngĩa yani ona ithuĩ tũngĩaconokire na I mean and it should have really yare ya sympathy seeking na kwenda go put down Uhuru kuonania Uhuru is nobody koguo arĩa merire Uhuru kaĩ nĩ mekire wega tondũ ona still Uhuru akĩheana speech yake ndonire andũ acio manjia kuma ũkĩhana ta a certain crowd nĩ rauma mkutano rĩrĩa gwatuĩkire Ruto ndakwaria rĩu koguo ũyũ this is what is that now it shows you how petty this man is tariu ona ko gain points in such a way would that translate into votes behavior yake everything he does is so out there so petty now can you imagine having such a person as a president like atondo petty try na korea tuli petty stuff na rĩrĩ tarĩu niĩ nĩ menete maheni na ũrĩa henanagia mũthenya barigici ona njũragia atĩrĩrĩ aumagĩrĩra ciana ciake mamuona maigua ũrĩa atinda akĩhenania ona mũtumia wake ahotaga gũikara na mũndũ you know as a woman it reaches to a certain age ona ndũrenda maheni and also even the male friends that you have ndũrenda andũ a maheni so mũndũ iteitha ũkorwo wĩ mũrata wakwa kana ndũkorwo ndũrĩ mũrata wakwa tondũ ona ũngĩkorwo wĩ mũrata wakwa na wĩna maheni ta macio rĩ I mean you don't deserve to be my friend so ona mũtumia wake rĩ aiguaga atĩ na nĩguo ehoithirie tondũ no njugire mũtumia wake nĩ religious ucio mũtumia ona ti kũhoya ni she's a religious woman ucio ona nĩ ta cult aingĩrĩte ya o religion wĩho itamenyaga nĩ ũhoi ũrĩkũ ũyũ tondũ I mean this is your husband atinda akĩhenia andũ mũthenya gũgatuka how do you even serve him at dinner aroka ndĩmũcabu atĩa ahenanĩtie ũguo tondũ nĩ tũngĩambanga kũrũa I mean ndiendete maheni tondũ nĩonaga maheni macio me extremely like ameenda sana and at the end of the day na arainũkĩra mũtumia na kwa mũcabu niĩ ona tũngĩambaga kũrania nake nĩkĩ we nĩkĩ nĩ ũratũkĩria rĩtwo nani tũkambanga tũkarũndana ici ona ndina ndĩngĩamba kũrĩo sorry anyway ndiakĩra andũ ndienderia andũ guoya no ndiũĩ kani no hote gũstand maheni ma mũndũrũme ndĩretanio nake you have to be straight tarĩu ũyũ mũndũ ũgwĩtwo Rachel Ruto niĩ rĩmwe nĩ ngeragia kũmũrora as a prayerful woman tondũ ũguo nĩguo ndamũĩ tene mbere ya ndĩmamenye as a couple how they are niĩ ndeciagia nĩ mũtumia mũhoi mũno no mara she's involved in some of these companies icireka ungumania mara her name is here her name is there rĩu niĩ rĩmwe ndigagwo is she an accessory or is she a victim ni very hard to place that woman I don't know tondũ ona niĩ hana tawe cikũ niĩ kwĩ maũndũ mamwe itangĩstand kwanza maũndũ ma injustice kuoya maica ma mũndũ atĩ nĩ ũndũ wa nĩgetha woye gĩtĩ nĩgetha ũkorwo na mbeca no never no your mũndũ I mean I don't know and I don't think she's totally innocent I think she knows these things she knows because Angie sorry to interject no nĩ arehete nyamũ yaĩtaga njoiwo table banking nĩ ũmĩiguaga thaa ici and I heard that women get a lot of money when Margaret Kenyatta rĩ arehire beyond zero that woman mutumia wa president agithikinya kurugama no nĩ nginya Obama akĩmũrecognize I think she was in US or something Obama akĩmũrecognize this a certain career okay if my memory serves me right yeah nginya Obama akĩmũcongratulate nĩ gũteng'era kũrĩa ateng'erire agĩka beyond zero campaign and all that yeah then mutumia ũcio rĩ na kĩrĩa andũ na ingĩ mamũsponsire mũno arateng'era nĩ ũndũ wa acange mbeca you know eheane
but uyu woka na kiundu gia table banking but niwe wi haria gacumbiri no njigua mbeca icio ni cianyuire kagera atumia ma table banking mahenio no ni cianyuire kagera nake Margaret Kenyatta ri akirwo she never wanted to involve herself with Rachel Ruto again. Koguo ona riria atuire guka Central ndonire mundu wa kumuga mukono okire wike Margaret Kenyatta we akiyeheria kumurehaga gwi Central tondu ariri ni amenyire mbeca ici cirathie mihuko no ici andu maroka makahenio nacio ti ati ni table banking ati mathia kuihuria roni urathi kuihuria roni na ni waingirire nyamu iyo kerwo ndungiheo ucio ni ungumania mucoke muthie mutumia tocio ni athi na gukwa ngatha akanithia ngamiru ngamuona aturitie nyekine akihoya mugicoka muthire mundu tocio tire ucio ni muhoi ngai atia ona ndurake ni ona nditia kanitha by the way ndimwire uguo ni ndigathomagira ka nyumba na ni ni murabi wa gwakwa ni ndoke kunjia ndimuroge kana ati ni ndirenda mahoya ni ni munabi wa gwakwa na ni ndihoyagira na ni ndi a father that I know, a priest wa Catholic no ndathi gicagi gwitu ni thia kanitha tondu njiguaga ni njigua ndi kanitha ciana kuu gicagi ndainuka gicagi ndi a bit contented uria ndirerwo nima kuri ici ciana guku town so ni ndi guku ndiendaga ikwenda kuingirania ona kabathikiririe sermons icio ciana kuu gicagi nyone uria mandikire no ti ndumirire tu kanitha tutu twikuo ni ndi priest uria heaga my tithe but then ugakora mutumia ucio ahoire riu nie nderire ngai ahe gukurana riri gutuika Christianity na mundu religious na mundu uroka kunjira ati ahoere mundu retwe ni ahoyaga muno no maundu maria areka ni mugaru I mean ndigiukaga haha ngamuhunjiria but at the end of the day kure muraigua maskando maria maranyitania and the things that you cannot tell me Angie I mean tukiari we are all sane nima hatire mundu taigua wega mutwe ndungijira mutumia ni akwe muthuku mutwe ati maundu maria mothe ekagwo akoragwo innocent and this is the husband and they live in the same house wanyita koguo mutingijura ni innocent muno maundu maria mothe mekagwo ni murume ati we ndakoragwo akimenya uria marathi na mbere na ngakorirwo ni muguruki tondu mundu wina mutwe mwega ni akoragwo akimenya uria kurathi na mbere so she's not innocent na uhoro wa guka kuhoya ni kaundu ga kumanipulate it's just manipulation according to me it's just manipulation and I'm not judging her but for me that is manipulation because everything that the husband is doing I believe as a couple as a husband ni umenyaga maundu maria mothe muthuri waku you cannot tell me this guy ati akoragwo so private even to the wife I mean when he gets into his home he's not the Ruto we see he's a husband to someone so ni akoragwo akimenya whatever is going on so you cannot tell me she's innocent so the prayers and whatever is just manipulation to me that is just manipulation and I would say she's so manipulative na joke julia terere maybe her background ni areretwo na Christianity weure agicoka akinyitana na kimundu and now riu hakagwo ndoro ona ungigeria kuhoya ati atareke ndimwire I'm not a pastor na mwena mundu rakuhaka ndoro gutire hindi unginjira ati akoragwo innocent na no arahakwo ndoro ni mundu ucio because if she stands for her faith ni mundu ungiwalk ni walk out into that marriage no mwire now this is enough me I'm not supporting you in anything that you're doing enough of this I can't like this I can't continue like this it's either you stop it ama mimi tuachane because of my faith uriendaga gutuonia we ni muhonoku na niwe una gutie mutumia ungi wa honoku uguo aya ngi ndo turi aho ingoma by the way oni ahonoku so Angie according to you
where ungiona ate, because if you try to put uguo mwonaga agacoka riu nuramenya kiundu kiria murume araria ai maundu maskando macio ri, you think she's innocent? She knows everything. So for me, she's not innocent. That's what I will say. So judge me or not, but I will say that. niä no njarie njuge uhoro wa testimony ĩngĩ ndĩrathikĩrĩirie ya family friend of theirs, marĩ family friend nao na ngwĩciria nĩ marũgamanĩrĩire ũhiki. Mũtumia ũraheanaga kĩrĩa testimony ndĩronire haha WhatsApp-inĩ. So they were good friends as a family. So when they got married, the husband etagwaga James Bet kana kĩndũ ta kĩu, knew Ruto. They were friends in university. So when he met this James Bet met his wife and they got married, Ruto nĩo marũgamĩrĩire ũhiki na vice versa. Na rĩu magĩthiĩ ũguo na marĩ Christian Union hamwe, koguo background ya Ukristo nĩ moĩ, na they know how to act religious, they know how to act like they are born again. Koguo no nĩ manjĩrĩirie biashara. This lady was giving a testimony the way her husband started doing business with ũyũ mũndũ gwĩtwo Ruto, na makĩanjĩrĩria gwĩka business ndiũ kana nĩ insurance, some insurance company. No gũgĩkinya handũ atĩ Ruto akĩambĩrĩria story neno nĩ njũĩ wanaigua ciko ya gũprint mbeca, makĩanjĩrĩria biashara icio cia gũthiaga ũtukũ, agoka nginya kĩroko, ona rĩu ona atĩ Rachel ona nĩ complainaga atĩ mũndũ ũyũ ũthiaga for ũtukũ agacoka kĩroko, kana agathiĩ 4 days on end, na nĩ mũthuri waku, you know. Koguo that was ĩyo background yao ya Christianity. No nĩ gwakinyire handũ ũyũ mũthuri wa this lady akĩeheria ho, akiuga ai niĩ biacara ici cia ũtukũ na cia maũndũ mangĩ ma ungumania na mawara we ndarenda gũ participate. Koguo mũthuri na mũtumia ũyũ makĩeheria in that ũhoro ũcio. No imagine mũndũ ũcio later nĩ acokire akĩmadwo. He was later killed, and na mũtumia ũyũ gwĩciria ndinona conclusion ya that video, no gwĩciria ara suspect Ruto had something to do with it. Koguo nĩwona ka background kau. Maũndũ nĩ maingĩ, mũndũ ũyũ aneka maũndũ maingĩ, na onako Rachel at the beginning are innocent, rĩu harĩa makinyĩtie na niĩ ndingĩikara na mũndũ onako twĩna ciana 10 kana ciana. Exactly, I stand for that. I cannot live with such a person. Tondũ ũyũ nĩ mũndũ ona nginya aramũrehera even a curse to your own family, a curse to your own children. Niĩ ingĩmwĩra atĩrĩrĩ wethiĩ na mbere na maũndũ maya maku, me am off. Although such a person obviously ona we wife yake decide nĩ ũrenda kũ divorce nake, it's also risky, but me I can take that risk. Yeah, na he handũ ndathomete ngaigua he hĩndĩ matiganĩte na Rachel akamba akora agathiĩ nja ya bũrũri. If that story was true on kĩrĩa, akamba akora agĩcoka, but then she can't leave the marriage because she will be murdered. Yani wonder rĩu nĩ harĩa ugaga atĩrĩrĩ okay ĩno nĩ ngoma ndatũmĩirwo tondũ ĩno nĩ, you know, that is a devil. Gĩkĩ nĩ gĩkoma watũmĩirwo tĩragwo atĩrĩrĩ athuri tũtũmagĩrwo nĩ Ngai moke, kana mũtumia ũheagwo nĩ Ngai, no he andũ anga nĩ ngoma wakũheire tondũ arĩrĩ. I mean, how do you serve such a man? Niĩ ũtindaga ũkĩhenania ngĩrumagwo. And also you can Ruto enaga spirit ka rejection. Ambirie na Moi, then akĩrejectwo nĩ Moi, makĩhĩtania. Mokanga na Kibaki, gũtirĩ mũndũ maendaga nake wega. He has a spirit of rejection, and I think he has demon. Ona he mũndũ ndĩrethaga hena he mũndũ ũkwĩragwo even in your life there are certain demons that you fight, maybe from your family, they came from your maybe your parents, your grandmother, your whatever, so you are fighting those demons. So I feel
he has some demons that he fights with, and maybe knowingly or unknowingly niamenyaga kana we doi, but he has something that he fights in his life. Maybe it's something he did or his parents, but this spirit of rejection and magakinyania noyo ni mahetania magathiathia. So I kind of feel ngoma ici arwaga nacio ri, they are way too much, and maybe they are from the family, or kana we mwenyewe he maundu ekire ageragi those things he keeps on fighting with them. Do it. I mean, Andy, back to you. Ni maundu, I mean, nie gwiciria ni maundu aneka, maundu maya mothe tuiguaga ona ako rimwe, I mean, it's not first witness testimony, no. I mean, it would be such a weird coincidence ati gukorwo uraigirirwo maundu maya mothe no ukoretwo we very unlucky ukorwo ati andu aingi either acquainted to you kana andu close to you, they just die. I mean, they question juge, it must be something wrong with me. I don't know, there's a problem, there's a big problem. Na ni ndirahoya ati baba na mama make it through tondu mundu uyu gwiciria what he needs is not to be a president of or even for his own sake is not to be a president of any country, ta athie amenywo what is wrong with him, amenyeke what psychological problem maundu maya ma inheritance. I think in your psychology problem, maybe I have a psychopath, something like that. Mwanyita point yakwa mwina rodo ithiguo ena kaundu koragwo thiini wake gatari fiu ndanyita na maundu mamwe makoragwo na mari ma generational curses ni bandu matamenyaga. I don't know, he needs help and deliverance. How he'll get the help is not through becoming the president of our country. How he'll get the help is atwarwo na kou amenywo because he's bad for society. ya kuhenagia andu muthenya barigiciri we roda ri urona mundu ucio tari fiu na maundu maria akoretwo akigerera rejection ki ithi ndona mundu na thina thiini wake ucio angioka guku Europe ri ona ndagitikirio kurugama no politician bundu guku ndungirugama politician urathomeire psychology ndungitikirio ni thirikari tondu this country is ruled by the law. Ndungitikirio no ugikonire na kaundu no mwaka utie psychology maguceke nigetha hote how you talk, how you deal those bitterness. I think kinyari kaundu getagwo psychopath uko tumitaga psychopath kana na something called DHD kana autism niguko mundu niguo ramenyetwo gwi tundu tuingi mundu amenyaga. I think you have that psychopath nä andå arä matakoragwo na feelings about others. Yeah, na ndunaga ndarä feelings nä kä arumaga nginya Uhuru tondå ndarä feelings na nä kä oragaga andå tondå ndarä feelings ndarä gwä cokera. That is psychopath. nä waria kaundu kau ga gwicokera he maundu na ithuĩ twĩkaga rĩmwe ũkona atĩ anga nĩndaruta wana hau ũgecokera ona ũkageria kwĩruta gatoro-inĩ karĩa wehaka, but I feel for him ndageragia, he keeps on messing handũ ha acenjie, he keeps on messing and you wonder ti mũndũ ũyũ ti mũthomu one nĩ tũiguaga nĩ athire cukuru nĩ ũiguaga akĩaria tarĩ mũndũ ũngĩthikĩrĩria, but then maundu maria areka ri ukarigwa ati ni muguruki ka ni uria utaiguaga mutwe wega. When you listen to him, no we keenly umuthikiririe no we uria ati ni muguruki ka ni matu makwa mataraigua wega, ni ndina gathira ka ni uria uraria na ungigia na gutaukwo kuu na ukorwo ndwiciragirio ni mundu as a woman niguo ndakwa tondu atumia turi hakiri nyingi taki ndungeta gwikara na mundu ta ucio. For me ni ndingikuhenia ona ndingiraria mai, I would rather njikare ndi single but ndigetania na mundu urithiaga akihemania andu because njugaga mbeca itiri mata muno ta niĩ rĩtwa rĩakwa rĩthũkĩtio
kiwango kĩigana atĩa na rĩrathũkio no a person I'm calling my husband ndĩretania nake I mean no that marriage for my kũrĩa igũrũ tũtigathi tũrĩ erĩ gũkũ thĩ noguo tũkorwo tũrĩ erĩ tũigua igũrũ tũgathi mũndũ kivi yake na never tondũ tiga mũkuire nĩ accident mũkwanĩre hamwe mũndũ akuaga gĩkuũ gĩake na no mũthira mũndũ mũgĩe accident ũyũ athiĩ ICU ũrĩa ũngĩ athiĩ mocarĩ kana mwage gũkua mũndũ akuaga gĩkuũ gĩake so there are some things I can't die because you are my husband. Ona ũngĩkorwo wĩ mamu witũ ũkĩhenania ũguo even my own mother. Let me give you a story. Mamu witũ rĩ nĩ ageretie kuma kanitha wa Presbyterian athiĩ kanitha ũcio wa Jesus Winner. Na athiĩ kanitha wa Jesus Winner nĩ rĩo ũronire wĩna kĩrĩa the blasphemy that was Andu wa gwĩkĩra Ruto kĩrĩa kanitha Reverend ũrĩa wamwĩkĩrĩte etagwo Reverend kana nĩ Bishop nĩ andicimenyanagia mamwĩkĩrĩte kanitha. So and we had a fight with my mother and I was telling her for me niĩ ũngĩkorwo nĩ wanjia gũthiĩ kanitha icio cia kĩroho niĩ tũtingĩhotana niĩ mami tũmokana and I stayed for 3 months itarĩ ndainũka gĩcagi gwitũ nahũrĩra thimũ ngoya kwanja thi mbarĩte I know how to pray her and na nĩ njũĩ maũndũ marĩa mangĩmũhat na niĩ rĩu nĩ hagĩkinya ngĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ ona ciringi yakwa ndingĩtũma tondũ niĩ ndingĩtuĩka niĩ ndĩũkĩraga rũcinĩ ngathi niĩ gũtinda ngĩheane chemicals laboratory ngĩthomithia ciana njoke ngamũtũmĩra 500 ndamũhe 500 macio 5 nĩmo kana ngamũtũmĩra 1000 ĩyo aroria Sunday ngĩkinyĩte ahaimbe ngari kwanja kũhĩtia mũno ahaimbaga ngari na ngari gũthi na gũcoka rĩ na kũrĩa kanitha ĩyo ĩrĩ it's 400 ucio kĩrĩ mũndũ niĩ kadre millionaire niĩ so I will not be helping her and I pulled down na ngĩtiga kũmũtũmĩra mbeca ngĩreka arĩo nĩ thĩna for 3 good months akiuma kanitha ĩyo rĩ aumĩte nginya mũkĩragwo atĩ we roho anjĩra atĩ ũragũra itĩ atĩ kana andũ makeyumagĩria nĩ ndiragũra itĩ ndarũgama na itĩ ndarũgama na dining table yakwa pastor na kwa kuona ndũrĩ dining table ndarũgama na I mean it's either she leaves the church kana niĩ tũmanwo tondũ niĩ kũringana na personality yakwa ndĩreka maũndũ kũringana niĩ ndingĩtĩkĩra kũhenio ũrahenia okay ndĩramenya nĩ kũhenia arahenio then she has to open her eyes if not that then we are not together she has to athi one mami witũ na nĩwe ũnjiarĩte she had to leave the church and she left ndamwĩra ndirĩ na mbeca cia gũkũ niĩ ndĩmũtũmagĩre mbeca handũ ha eke shopping ebange na ndarĩ na mwana ararera arathiĩ kanitha athiĩ kanitha rĩ agathiĩ na 400 tigiti agacoka akahotha 500 mbeca iria ũramũtũmĩire nĩ ciake koguo rĩ kaba ararĩre ehinyĩrĩrie so nĩ mũtungu rĩu hakinyĩte handũ nginya ka lose weight then kaũndũ kau gathira rĩ rĩu akĩanjia kuona ũrĩa ndĩramwĩraga na maũndũ marĩa kanitha areka atĩ rĩu nowe wahingũkire na akĩenda kũmenya in fact ndakoretwo nginya ndathama kũrĩa ndaikaraga so ona ndangĩokire gwakwa na njoya thimũ ciake and then my brother nĩake akĩrakara tũkĩamba ithuothe tũkĩmwĩrorera ũguo so ona acoka even twamwĩtĩkĩrie na tigana na maũndũ macio ma kanitha ona twamwĩta kaba ikarahe mũciĩ na ndagathi kanitha nĩathikĩrĩrie Kawangũnji na ndagathiĩ kanitha so acoka rĩ we couldn't even send her money because mandĩkĩrwo nĩ message nĩ pastor nĩ amũtũmĩra 500 so I used to do shopping there is something I also do even to today nĩ kũ make sense kũrĩ inyuĩ andũ a diaspora when I believe in promoting those people from the village kana shopping center ya kwanyu tondũ ũcio rĩ mamu wanyu angĩaga cumbĩ kũu nĩkuo angĩthi kana mũndũ wanyu angĩthi akombe cumbĩ aneo so for me now I had this guy we ukoragwo na kĩnduka kĩa wholesale shopping center ya gwitũ so I would even to today I call him ngamwandĩkĩra list tarĩ shopping ya gwakwa nyũmba ndĩreka ngamwĩra ndĩrenda indo ici then they come 5k it's all right ngamenya mĩeri 2 mũtumia ũcio sorted ndarĩ na mwana ũngĩ I'm the last born koguo rĩ ndarĩ na mwana ararera I do the shopping then on top of that nĩ ndamwĩkĩra shopping
at her age matiendaga gukindwo ngacoka ngamenya atiriri ngamuikiria ngiri thimu-ini yake iyo ni ya pocket money ngacoka ngamugurira credit ya 200 ona angigatica hurire next week anjire ki nona shopping ino ndagura mundu uyu niwe tura communicate nake wa duka then ndeka shopping then I transact the money cigathi direct kuri mundu ucio wa duka shopping iyo akamitwara agacoka he mundu wa nduthi njui oi gwitu oyaga indo icio akamutwarira ithire ni mucii aya ni aneo ni bataraitha arenda iyo ni mbia cigana ni ndatuma iyo bataraitha ni areho mucii because wamune mbeca ri at the end of after a week na ni wamuhete 5k ri matiri na mbeca ni atwarire kanitha so even to date atomire ukaundu kau ni akorwo na ngiri imwe ya muhuko pocket money na credit that's all what matters tondu no akirware na ringi age kunyitana thimu muthenya but you can see these churches na maundu macio ma religion uria mokite magathukia nginya aciari they could have even broke the relationship kwanza kanitha cia Kenya ma na ni uti mundu kinya thikagiriria I don't trust Kenya churches Kenya ni tameni kanitha ni thikagiriria ni thikaga kanitha cia America andu metagwo Bill Green andu na mari honoku pio andu marathomithia kiugo ukagia the word of wisdom the word of knowledge no Kenya I don't trust any church in Kenya to be honest I don't dia kana wangeria kunyita point yakwa ndanyita shiko yeah ona ndiraro arere shiko results ci haha ai ironekana ta andu amwe aitu ni magwite which is so sad Gathe anga he has lost na ndirona Jalas also lost to that kigeneral kimuici ai ni ndioi no anyway I think nekeie niguo ndireciria Nairobi he kawira mareka gatari kega imagine Jalas in Kibira ai nekeie Jalas in Kibira you can imagine guy mine you did understand member of parliament kana member of parliament Kibira kere kwa hiyo jana njarie agerus kwa kana jina atea ai I don't know andu aya ni he kaundu mareka gatari kega andu aya ni akora ciku muno niereke ebafula wa senator wa Nairobi niwa etagwa Fula Sifuna Sifuna yeah Sifuna ndio teke njũrie haha Esther Palace women excuse me for 2 minutes die menye kana kwina any other results Shiko nigucoka Roda wethie na mbere nigwa gwani anyway ni mundu kuonoka ni njui kuonoka ni ngoro ti mundu atirakigirirwo moko ahoerwo yeah tarukanitha ya baba thite sadly I was watching online just easy and I could feel the Holy Spirit just simple it was just easy ndiagire guthondeka computer yakwa na ni nduri uria kurathi niregire internet niregire kuruta wira kila kurathi atia president au kurathi atia president Roda ati ukuga ati ni ndamba no kuratuika ti official gwiciria no messages ici cia WhatsApp no obviously Gukira how internet me I want to gather to win ona nini ndira kimundu kiu kiwini we nigia I mean mugikuyu no akorwo na ithu tuti na gikuyu kiria ki Nairobi tondu wa riri tukuneana indo ciothe because tia gikuyu umenye kwanza andu othe macemanirie Azimio moja macemanirie Westland othe na makiuga ni megucagura magicemania na Baruya othe
community makitamania Westland makiuga ati megucagura no me Nairobi nene akuma West Kangemi ko makiuga megucagura Kigathe. So I don't know ni kumuya mamwe tondu ni mundu ucio ni ndiramutu namenya kwa sababu ni ahenanitie ni mubaruye na ni mukiria ni mukarijini na ni mundu ngino tari muthomu muici giti kia Nairobi gikwira mundu muthomu mundu somebody educated nigetha akahota ku deal na city hall no tiki mundu ta kiu ni ndi mundu ucio ni kuiyaiya no reke no na nie njugaga atiriri imagine akahenene na ritwa ria another community nikwa aciaritwo mamukane makiuga ti witu wakorwo kweri ni andu mamuthura nie njugaga let people learn their own lessons tari wetu ti elanire ya mundu uyu wa Kiambu uyu etagwo atia uyu Waititu na tukilearn sonko Nairobi koguo let people learn their lessons tugutura thutha ndonire ongi no ndikumugu waruta wira gwa Kameme akiandika hau Yusufu ucio na akamwikira ngina mbica yake Facebook-ini wakuma Mount Kenya autaga wira gwa Kameme ngiuga ngai tondu ni mora handu muingire mundu ugwika ati andu aitu matige kuingatagwo makiara nguo kiria barabara huka namenya bitu nio mendagia muno nguo cia huka nigetha makome safety matikahuragwo Nairobi ni kumakiga thenya ngema protect niki turerwo ati tutiga panic turerwo ati all Azimio la Umoja Politburo kana ni kuenjoyo luminaries, generals, lieutenants, renegades and volunteers following this page, calling and also sending short messages on Twitter and Facebook on the phone. Here is the message: hold your breath, do not panic. Rudari go tra panic neki. ni giti kiu tigiragio na nigo marekire campaign guothe gutire kundu matanathi nonire mari Nairobi gutire handu matathi Nairobi even the slums ni do suspect that ni maraia Githrano ni maraia which is what they do anyway na mundu etagwo ndiwe kana etagwo Rangata constituency kwa Raila akirwo campaign kunginya ni Raila kuwa kire kwa Jaruo. You can't tell me etagwo Korir Nixon Korir ati no gutuika the member of parliament Rangata again. No, that guy titio magrabete kiria gwitagwo titio magrabete kuria Uhuru arathondekire oro riu na agathondeka nginya kiria taranga ki a big shitagwo atia ni ndithi ya kirabu by the way citagwo maraunji macio mathiagwo ni andu gukena ni hela unja hingurite nene muno so when Baba knew njigua Baba niwe wamenyire akira Uhuru so they went at night magikora kwe kuhingure makora kwe this yani Raila akaenda akaambia Uhuru mwenye amekuwa nini wake mpinzani rival wake akamwambia maheirwo 24 hours makwa marutite kiria kindu gikune githario na riria Uhuru ajithie kumithondeka kuo uronire kuo andu marathiite madaraka ni kwa grabito na gugethondeka na nginya gugetherwo title mari nginya na title ya thoma ka mundu kau you can imagine this country is a joke marutite title ku ya kuetania na mugunda wa thirikari na ni title ya thomaga ya biasa chwekoneka irathoma ka mundu kau. These people are a joke to our country. And sometimes I feel even our courts are a joke. And they are just playing with Kenyans' mind. We pay taxes, I mean. Wanyitona corruption tiyo korogama rege. Onogeko wa Azimio. Me, I feel that this is what we need to do. And this katiba has to be changed. Like, yeah. Wanyitona wanekana we are guilty. Utawaisimama tena. That is what we need for this country. We are tired of these pending cases of corruption. People going to vie for elective posts na mundu ariona ariona sarabo ariona tira igotini awa igoro.
ari na cira igoti-inĩ na mũkerwo mũmũthure kunia angĩgoka acoke acagũrwo gavana Roda nĩ no menye mwamũthura gavana andũ makoragwo na ng'aragu takĩ no ikinya nĩ kũndũ makoragwo na ng'aragu na nĩguo ekũhenanagia ũmũthĩ hold on nĩ mwamũthura nĩ mwacokerio we mũmũthure okay igoti rĩrĩ no rĩo rĩgauga atĩrĩrĩ nĩ guilty rĩu mũrenda kũnjĩra mũragĩte kũmũthuthuria I mean these cases citigage gwĩkĩrwo atĩ pending because they bribe the judges and the magistrates and the judges and the magistrates nĩguo macira macio makaigwo pending nĩguo they buy time I mean wanyitwo na cira wa corruption nĩ ũhĩkangwo andũ mamenye kana nĩ maheni then we go to other things we don't na nĩkĩo ndĩrakenire mũno nĩ Raila kũhe Martha Karua mwena ũcio wa justice because I think she will fight that and that is a demon we need to fight in this Kenya the demon of corruption and we need these leaders mwanyitwo na corruption case you will never ona kũngĩgoka atĩa no katiba ĩcenjirio na ndĩngĩgĩcenjia na itherũ o ũguo nĩguo gatuĩka atĩ no ũrũgame gĩtĩ katiba iseme kama umepatikana na corruption case you go home you will never na rĩtwa rĩaku kwa njona rĩbatiĩ gũkorwo rĩkandĩkwo handũ tũrĩonaga you know that shame like what we used to do like what we do in school ciana iria nemi we write them on a notice board no tũkandĩka nĩ fulani for B from 4A ũguo andũ acio makoragwo kũndũ ta rĩu ta kũu Uhuru arathondekire kũu kwa Grabito na hathondekwo kĩ notice board ũguo wanyitwo na corruption case kĩrĩtwa gĩaku gĩkandĩkwo kũu even the generation to come magatũra mamenyaga nĩ kwarĩ Roda kana Andu mũici wa ire Nairobi na nĩkĩo ndĩrendaga tũkorwo na thirikari njerũ ĩno ya Raila nĩgetha maũndũ mothe makorwo me clean ti andũ kũgũragwo ũrĩa ta rĩu Ruto agũrirwo tondũ nĩguo andũ matĩkagĩra andũ arĩa angĩ advantage kabira iria ingĩ nĩguo niĩ ndĩrenda tũkorwo na thirikari nĩgetha maũndũ mothe makorwo me clean ti kũgũrwo tondũ nĩkĩo onaga kinya andũ mathakaga kĩrĩa dirty game tondũ ũgĩkorwo nĩ ũragũrwo gũtuĩka vice president can you imagine na wagũrwo rĩ nĩ corruptions it's not good nĩgetha andũ othe magakorwo magĩtreatwo the same equal ũkarespect wewe mũkabira ũkarespect wakoragwo twĩ unity no tikuga atĩ anga wewe mũgĩkũyũ nĩwe woyaga there is a lot of Kikuyu they hunger for food so it's not fair it's not fair leaders arĩa maroneka me corrupt matigatuĩke nĩ megũrũgama rĩngĩ ndiũĩ we woni waku ũngĩona atĩa rĩu nĩ hagirwo hakinye handũ andũ manjie kũrora no ũyũ ũrenda gũtuĩka leader na mũndũ ũgwetanĩtio ona maybe even they should be even no evidence but just the mention that they were involved na ungumania those are not the kind of leaders that we should have Roda those are not the kind of leaders that we need Kenya is we are very delicate ũgĩkorwo nginya Roda nĩ Kagame athire ohirwo mĩaka 5 agĩfight corruption Kagame agĩsacrifice na ici Roda gũtikoragwo na kĩrĩa na corruption you can't nĩkĩ gitu ũtangĩohwo ũbaitire nino ũtakĩmaki nino njuge manjohe mĩaka 20 ũbaitire corrupt to nĩkĩ bũrũri witũ tathiĩ na mbere ukona kwĩna gĩthurano andũ angĩ nĩ marapanicia arĩa angĩ tondũ ũrona aya nĩ oigĩte mbeca wawega nĩ gũgũtunya no nĩguo maigaga aya waitha ingĩro nene nĩ gũgũtunya that game must stop na nĩkĩo we have to be honest na the truth is set us tondũ ndĩngĩona nginya kabira ingĩ cigĩgũtĩkĩra advantage ũgarĩga ũguo rĩ na nĩkĩo na andũ wairũgũrũ nĩ wairũgũrũ aingĩrire ũti nĩkĩ ũrĩa cingĩraga nĩkĩ tondũ ciga atĩ Ruto ingĩa nĩ gũtunywo mbeca iria igĩte I have to speak the truth na nĩ ũguo nĩ ũru mũno atĩ gũthirĩtaga andũ arĩa angĩ every mũndũ okorwo nĩ wandĩkwo wĩ minister ndũkaiye tondũ waiya rĩ ona ithuĩ tũgĩgũkũherithia ona nĩkĩ twĩ minister wa Nairobi rĩ no kũherithie I can take advantage why not tarĩ ithuĩ tũherithagio ithuothe we have to be wake up Kikuyu come on nĩ ithuĩ tũhirithagio mũno ndonire andũ othe marĩ tamenya nginya ũyũ wĩta andũ othe marĩ mwena-inĩ wa Uhuru macokereire UDA tondũ meragwo atĩrĩrĩ warĩga kũsapotithia gũtunya mbeca icio ndũndunye no gũtũra mũndũ agakue nũi na ũgatukwo wĩ nũi why not ndũndunye ona Ruto agagĩkua everybody will die everybody will live naked ona nyana mabũrũri ma tarĩu UK Britain Queen Elizabeth ũtonga wothe nĩ wake ona agagĩkua
So taru ngira muta president yana ule waku 1997 ni mutino wa fara France dahe ni Diana dahe just smiling it make timenya agiaga kwije domena nukiko akathi hospitali akamahe kaheo kanini na ndamahe mbeca to ndari utakigota guteithia thi ngima ona biro ingire takigota guteithia thi ngima agathie just smile na mundu ucio agithondeka ritwa riake shimekane just a smile ona nduramuhe ona ndururu koguo ri na niki nindi ndagithono giki gikorwo ki open orio kucira orio kuhota tutigathage muthako ati wa gupanish na gati we nyo ire mbeca igupanish na ringi uraboco tuike wake makina ringi renda why do you steal money tuegate rurire turaya mundu ni aruirire hake Roda tathie na mbere he mundu ndenda kuhurira thimu haha ndagika imwe thie na mbere ya mundu ni aruirire hake lu haha turiri mundu achipigia na nikiona maburi ma develop urece ma develop waniki tondu meciragia kihakiri they think with the sense and that's why in Kenya we want a charisma politicians tondu mara tucokia buri thutha look people like Musalia Mudavadi guti undu ekaga na turagaigagirira andu onake gite mbeca cia golden bag igikimuhanda nani you are stealing the golden bag money why not akiri kundu ara akiri the risk muture mwitigagira andu niki atanyu muhiaga andu kiria kwa mimba pesa za golden bag na za muhanda gikimuya ucokie mbeca iria waiyite koguo ni tukwenda kinya now the time we are living Kenyans we need to hold hand together and we stop this manner of corruptions tikuguraga mundu atutuke minister kana tuike whatever no we build our country together not to play this dirty game nwajigwa hii aje Shiko, are you still there? Koguo andu a nyumba anga nä tå tigirwo tå rä thiki na ndä thimå-inä no ndanga nä athiä ona niä nyuma thimå-inä na nä ndä mwä rire nä njä rire Roda atä nä ndä ramba kwaria na thimå ä athiä na mbere rä u ä ndakora akä njä ta ti anji na hä ndä ä yo ndä rä o thimå-inä that was so funny anyway all the same ndirona baba ndirarora Citizen TV na ndirona baba ari o kiria no arali no percentage ni rathie low koguo ndira hope kiria I mean oria twerirwo ati Nyanza na kina Nairobi results itire irauma nikio ebere no rä u tå kwenda kwanjia kwä å ria kana andå aya mena kaå mareka tondå I cannot imagine atä må ndå ta Jalas må ndå ta generali wa Vako generali Feki no akorwo atä nä we wathurwo handå ha Jalas in Lang'ata I don't know niä nginya rä u ndĩramake calls kwamba kå verify å horo å cio anji nä wendamba gå tigä ra okay na Kamau eho Kamau what do you think about that
Do you have any results for Like, Nairobi? I don't know. We cannot, there's nothing verified at the moment. And it seems there are a lot of propaganda mixed with the truth. But you can imagine if Kirifi, Aisha Juma has won and Raila has won with a big margin, then it's something that, if that is the truth, if Aisha Juma has won and the tally shows that Raila had more votes in Kilifi, then there's a problem somewhere. But anyway, wacha tuone, unajua hii kitu iko na mambo. Watu ndio sababu walikuwa wanataka. Anyway, for me what I think, what is in the social media and the media wako na nini, the actual votes iko 84 something, 84,000. Hiyo nasikia kulingana na ule mtu anaitwa Makao anasema tuko at 54%. Na kama tuko at 54%, then that is obvious. It's obvious now. But let's wait and see. Because there's out of proper. Arauga 54% overall, kana 54% of currently. Yes, at 84% of the Form 34As. Raila is at 54. Or 84%. So we just have to wait. Okay, 84%. Koko totiga iria 16%. Yes. They are 84. Imauduma TV name medudha muno. But the truth is aitubi na mabia kura. But we can tell, what I can tell you, I don't know Mount Kenya ni madhaka. There's something they have done. There's something they have done. But let's get a president. Uhoro wa take advantage of the low turnout, makogerera ka percentage hau igoro kana. We'll see. Once everything is said and done, we'll analyze the numbers and see whether it was true. Out of the returning officers, arose Mount Kenya. Out of it was 40% were from the Rift Valley. So there are many things we will investigate badai. But for now, let's get the presidency before we worry about the small things. Yeah, do I dame tigera. Already have more. Go ahead. Jarasi gisidona nino make how? Asa no ko. Nini kwanza jikeirie kuna jikeirie Jalas. Niĩ gwĩciria rumors ici cia WhatsApp nĩ ũmũthĩ nĩrĩo tũkũmenya andũ arĩa makoretwo ngurubu-inĩ cia Azimio maretua nĩ Azimio na kumbe nĩ UDA. Tondũ ũngĩthoma messages ici cia Azimio cia ngurubu cia WhatsApp no lose hope. Ona niho niĩ ndaruta that information ya Jalas na Igathĩ. Aya, hizo ni fake. Naona tukuona. We'll know the fake and the true story within in an hour, 2 hours time. Okay. Uhoro wa Makao Mutua nĩ Twitter kana nĩ Nĩ Twitter. No me Makao thĩinĩ. Kũu thĩinĩ. He is actually one of the leading agents. Ũrĩa agent ya Ruda matigarĩtie. Na rĩu Mombasa kuhana atĩa? Mombasa ni Baba has taken it almost everywhere. The only thing is that Kilifi and Kwale ũrĩa nĩ wa kura nyingĩ meona kidogo. Ũndũ ũyũ mũndũ gwĩtwo Ruto. Okay. Let's wait and see. Even me, I'll just sleep now kidogo. Okay. Now you leave us and it's just me and Shiko. Just say something, Mr. Kamau. Don't leave us. Say something. Oh, you guys want to spend the whole night, eh? Shiko ni ajira ate within 2 hours ore mundu gwetwo Njiro ni akuingira i. I'm holding fort. Otherwise, even me, I would want to do something other than this. No, you do the sake, our listeners. I don't know whether we still have any listeners listening. Let me see. How many people are listening? Let me see. Kona niyo no to hige to kahigura results shauma.
How many people are listening? Let me see. 21 people. Marathikiriria. They are waiting to hear the truth. But what I'm trying to tell people, there's a lot of propaganda, a lot of false information. Nobody has, ABC has actually, where the Citizen TV is where many people are. But the truth is that, according to the latest report, 84% of the Form 34A of the presidential results have been submitted to IBC. So what they are doing there is just verification and of course tarrying so that the numbers can add up. So where I'm seated, I'm not worried. I'm more concerned about the presidential because that is where we need to be so concerned. But I also know that if we get the president and of course lose many parliamentary seats, then that's a problem. Yeah. But with the lack of CDF in parliament, and particularly lack of many allowances that were there, then people can align themselves with the government. So I'm not so worried. There's no CDF, Yeah. and many people even in UDA were in Azimio. It's only that they wanted to take advantage of that wave that was there. Ngo nĩ gũgũkinya handũ andũ othe macoke mũciĩ. Okay, also Kaniki, something happens. What happens in politics? There's no ndũngĩikara kũndũ kwĩna ng'aragu. In other words, I'll tell you that these people shift each and every day. So we do not know the shift that I don't think many people are going there without CDF will be sustained without the government. It will be so difficult. So one thing that they will do is just realign themselves with the government. And one thing I know is with the side of Kikuyu land, if you go on a protest, there will be no protest. Though they cannot protest, they will just go back to government. Although I mathematically, scientifically, Raila has won this thing. It is just a matter of time. And for me, the way I'm looking at the numbers, I'm convinced beyond any reasonable doubt that he has won. Yeah, despite the fact that there are numbers that I'm really doubting in Western and in Coast and of course in Ukambani. I am looking at those numbers and I'm doubting them. The ones for Uda, I may doubt. They have doubt validity of those numbers. Because I really doubt because I could ginya Western yana ataka Kakamega ukona ati ni ahotire uria ni Ruto ni ahotire Raila hau. Anyway, we'll wait and see. Maundu merutaga baadaye. Anyway, okay, rĩu hena any other information ũngĩtũhe ya gũtũhe hope tutanakua ngoro. Actually, I don't think hena bata wa gũkua ngoro. For me, era andũ arĩa metĩkĩtie na it is not easy to detach yourself with the system ĩrĩa yarĩ ho mĩaka mĩingĩ mũno ĩtagwo KANU. It is not easy. It is not going to be easy. But I know we are going to cross the other side. We're going to cross the other side. It's just a matter of time. But for me, I'm looked at my Sabu. Raila will be at 53 or 53, 54 there. This other guy will be at 48. Okay, na 16% na ugire ya makao mutua ine 16% is it Raila strongholds? Yeah, most of them are Raila strongholds because Nairobi has not declared. Nairobi is not yet. They're still counting in Nairobi. I think there was a little bit of high turnout, and of course in Nyanza. So most of it is in those Raila strongholds. Okay. Although Western nima ya a few here and there. Sia vako. Western bado na wanitigite no nima no neta kugwe kiria tari battleground, AKC. Kisi now derutete wega. So we are still hopeful that
we'll close it. Yeah. Hopefully we are praying for the best. Ona to rimwe ngoro irathie thi gacoka iguru igoka thi. I know all will be well. It is not only you. I think if both sides are feeling the same heat. Yeah. And I will tell you, let's hope and pray that. You see, the funny thing about this election that the polling station is final, and as long as your metago agents in the form way only, it will be so difficult to overturn it. Although because I need it out, but you see, no, I know differently. Because we can know, but for those informations, do gezimenya ginya tuleki. But ninge ndĩrona cicainĩtwo nĩ Azimio zigacainwo nĩ agent ya UDA maka agree it's okay, so that's the matter. Okay. Anyway, yeah, we are hoping for the best. Niĩ gũtiga gũthoma WhatsApp messages ici itiradeithia. No, WhatsApp really tiraria ũhoro wa ma WhatsApp na Twitter is a little bit better. No, it depends. No, is it a verified account? Is it main media? But anybody, any Dick, Tom, and Harry can put anything. Go ahead. Sorry. Go ahead. Like in Nakuru, I'm getting mixed reactions. People are saying Dick Nyanjui has won. Others are saying Keka Kimani has won. So it is a wait and see game. Oh, okay. Na nike Citizen Matterona near the most updated information. Can I do that? Aya. And you see, I think they are now access issue, but I think there's I don't know where the delay is. I don't know where they're accessing. Everybody can access the form that before is. Oh, where are they? See, they are in the portal of IEBC. Oh, Koru They're form public yes, I documents. know. Form 34 yes, I know in the IEBC portal, and most likely Makao Mutua, that's where he got the information from. But now he's tabulating. Yes. Oh, okay, that's good. That's good. It's just a matter of one. Aginyo thire ndatigo ngiarĩria ndaimĩra. Rod, I had told you I have a phone call. Nĩngũkwĩrĩte atĩ ũthiĩ na mbere tondũ ndĩna thimũ ndĩroya. No he ũndũ njaririe ũru tondũ rĩmwe ndĩndagũteretha. Aca rĩu ũraria wega mũno. Ũru rĩu no kwanjia ndĩndagũteretha. Ũru rĩu no ũrĩa Kamau aterethire. Auga kiugo gĩtarĩ kĩega no otherwise nĩndĩmuoheire. Ona nĩ ndakaraga ona nĩ kiugo kĩu nĩ hũthaga na nĩ kĩndĩrahũthĩrĩte haha nyũmba. Gũtirĩ mũndũ taterethaga ona gũtirĩ mũndũ perfect. Nĩguo njĩraga mũndũ nditakĩrĩ Ngai. We are all sinners, nobody perfect. Tarĩu kwĩ mũthenya njĩrĩgĩte kũhanania no kainiaga nĩmenete Ruto na tũndirauga. Ona rĩu no njuge Ngai anjohere tondũ wa rĩrĩ tondũ kwĩna mũthenya ndĩramũhananagia na the devil. Andũ makĩrakara comment section, but it's true. Mũndũ arora mĩtugo yake, mĩtugo ya maheni, mĩtugo ya ũragani, mĩtugo mĩũru. Tondũ wĩra wa ngoma nĩ to steal, to kill, and to destroy. And the devil is a liar. He's a liar. So a human being who's doing these things. Mũthenya ũcio nĩ ndakwĩroreire. And I thought you are on something or what is happening. In fact, ndietĩkagia nĩwe. Ona no ndoririe. Ũcio nĩ anji wa group aka ngĩnjĩra nĩwe. Ndarora comment ngĩona ngĩrigwo atĩ ai. Una akĩgũthire waini tondũ wa rĩrĩ. I didn't expect that from her. But anyway, mũndũ nĩ aterethaga. Ona ndinyuaga by the Chico. Gwĩciria kĩrĩa kĩndrivaga crazy nĩ just ndona maũndũ maya magĩthiĩ na mbere rĩu ngaigua. Ona hĩndĩ ĩyo ndĩtigua atĩ ingĩthiĩ nyanjie. Atĩ? Ona niĩ ndinyuaga njohi no Mr. Kamau tondũ nĩ akĩ-interactĩte nani one on one no akwĩre nĩ njamũkaga na ngathi igana. Na no ndinyuaga. I'm a very sober person. Koguo gũtirĩ hĩndĩ ngĩaka ũndũ atĩ njuge nĩ njohi. Kana atĩa Kamau? But ndahĩa
Kamau. It's very true, very true. Shikona ma Ndari arĩkia igana. yohea nĩ ũleftaga group. Mũkanjokia, Njirũ akanjokia kĩa hinya. No cokia thaa itũkũ. maingĩ ona rĩmwe ngarigwo nĩ aterwo nĩ atekwo na ndarora rũgano rwa WhatsApp gũtirĩ kĩndũ kĩronania atĩ kĩngĩtũma atĩ mũndũ a left ngauga maybe nĩ ma mood We Shiko atĩ gwathiĩ atĩa Shiko nĩ gwa confirm Kiambu Wamatangi nĩ ahota. Aca we tiga kwamba kuga icio nĩ twambe twarie kĩrĩa ndĩrenda mũndũ ndĩrenda ni confirmire immediately tondũ Wamatangari ndangĩtuĩka gavana wakwa Ngai. Onani ndĩrenda ũrĩa atuĩkĩte nyona nĩ Wamatangari ndamũrega nĩ mũraiguire story ya Wamatangari. Kai we andũ a UDA ona tiga story andũ acio othe rĩ nĩ andũ mena nĩ andũ filthy na nĩ ndĩrenda kũmwe story no nyende mũndũ wothe athi a Google Lebanon current status of Lebanon na where they have been in the last 2 years. So if you Google that story or no later maithori, Lebanon has been a very powerful nation. In fact, everybody in that nation 2 years ago was able to afford a car, afford food, and afford a good life. But currently, the banking sector has corrupt, investors have run away, and the people even who are employing Kenyans are actually, the Kenyans there are actually like slaves, or Africans for that matter. The person who came has messed the country within 2 years. So they're actually selling their household items to feed their family. And that is a fear I have with this group of UDA, because these are people who you cannot entrust on continuity. They are eager to break, steal, as you say, kill, at the same time destroy what we have built for many years. Because building is very hard, but destroying is very, very easy. Lebanon had the biggest inflation right now in the world. Why? Because the leader who came there came with crooks, and they have been plundering the country. Therefore, it is sad, very unfortunate, because we know their history. They have no track record. Particularly they are blinded. Now most of the people na votera UDA, it's not because they love UDA, it's because they want to punish Uhuru, because they think that he should have brought Pesam Fukoni to them. And at the end of the day, Wakora, you're getting from a frying pan to the fire. It is sad. You should not be apologetic, because you just spoke the truth. The only problem is Jesu mwenyewe nĩ athire kanitha-inĩ ekora andũ makĩendia indo. They had turned the synagogue or the temple to be a business center, and the only thing he could do immediately, not to cast them, but pick a stick and chase them away. And sometimes this is what has happened in Kenya, where we have turned the word of God and turned everything that matters to business and greed, and we are destroying the future of our kids. Because when I sit in the most unfortunate event, this group of UDA win, whatever way they win, because they think they are very corrupt. They can steal. Will be suffering from day one. That one you can take it to the bank. In fact, people are complaining of unga being at 200. I think we'll buy at 300, Namahuta at 800. Why? Because these are people. When will they steal and build the economy? When will they satisfy tenders and build the economy? So for me, it is a sad story. But I want you to Google Lebanon currently. It's a documentary that takes about 30 to 40 minutes, but you'll be shocked that you can destroy a country within 2 years. That is the theme of Ruto. They will destroy this country within
2 years. Having said that, I want to tell people, let's not worry. Just not panic. What we are finding on WhatsApp and Facebook and Twitter, those are not verified information until we get. Sawa. They are not verified information. Right now, we are not. We will not rely on propaganda. Kamau. Yeah. Wamatangali ndangĩtuĩka gavana wakwa wa Kiambu. Me, I went to vote for Nyoro. I mean, this is a big county. We need a leader and also a manager. Not even we need a manager. Not just mũndũ ndĩrathomire story yake watuĩka nginya nĩ akuire. Kaĩ tũkoragwo na ma. Who are our leaders? By the way, Kamau. Kwanza mũndũ ũcio mang'ano maingĩ ndũiguire ĩyo story ya gũkua ngamenya ngona atĩrĩrĩ maiyaga ngari UK maiyaga ngari UK magoka makendia East Africa na agĩũka akiuga nĩ akua rĩu arĩa Interpol arĩa mamũbuataga atĩ kaburi yake ĩrĩ Muru magĩkua gĩa biũ na akĩũra for almost 1 year. Rĩu Interpol ĩkĩona tondũ nĩ agĩkua rĩ gũtirĩ na kĩ na bata wa kũmũbuata. On top of that, nĩ arĩ na rape case maingĩ mũno tondũ even some of his house girls nĩ mathiĩte mbere kũmũthita nĩ ũndũ wa rape cases na ciana. So it is Kamau, yeah? I have evidence. Yeah, ya rape case ya house girl. I have an evidence and I have a video. And the other issue. So those are things that are happening. Mũndũ ũrĩa ũngĩ ũgwĩtwo Mithika Linturi onake nĩ mũkĩũĩ rũgano rwake. Ũrĩa ũngĩ wĩtagwo Didmus Barasa nĩ mũkĩiguire nĩ oragire mũndũ ũmũthĩ. I mean, we are looking or staring at a country. So sad. Warora mũndũ ũgwĩtwo Aisha Juma nĩ mũndũ nake wĩ maũndũ ma ũcio. Hena mwanake etagwo Kisii wendagia gold ici fake. You look at that group no kaiga what andũ maramaikiria kura rĩ. Nginya tarĩ ho andũ mationaga gabere, people mationaga ngugĩte mbere haha. It's good to follow your feelings. Feelings nĩ kĩndũ gĩ bata mũno tondũ ũtarĩ na feelings ndũngĩhota kwenda mũndũ. Tau niĩ feelings ciakwa ndĩrĩigua Raila ona mũndũ angĩnjĩra ũndũ ũngĩ no. It's about feelings. Akagwĩcia andũ Kenya matirĩ feelings. That's why they vote evil people, because UDAs are evil and they are bad people. Kenya kwisha are bad. Kamau. Yes. Kamau, back to the story. Ũhoro ũcio wa Matangari rĩ. Na ingĩrora ona ndekaga campaign athuragwo nĩ andũ just eyumĩragia agekĩra billboard na andũ makamũthura rĩ. Rĩu nĩ tũgũkinya rĩu andũ nginya ona politician atanakwarĩria ũkamba ũkahoya tũiguithanie na Ngai, because these people they might be using even some powers. That guy ndekaga campaign by the way. Nginya ciaca nĩ ta ndekagĩraga. Na it is so unfortunate andũ a Kiambu no mamũthure atĩ nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa mararumania na kabogo ugire amwĩrire atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twaiyaga nawe rĩ, when I was the governor of Kiambu tũtiaire nawe, hĩndĩ ĩyo wagire kuga nĩkĩ thaa ici nĩrĩo ũretua wĩ mwega tondũ nĩ makĩkire atĩ Waititũ no kabogo nĩ amwĩrire ũguo, and there's a video. Then this guy ndekaga campaign and someone was asking, by the way, kwa nini Kimani Wamatangi afanyage campaign but watu wa Kiambu tu wanamchagua just hivyo. So tukakinya ukona nginya mũndũ ũyũ is he even a ghost? Nĩ mũndũ biũ no wa mũhutia kwena nĩ mũndũ wa biũ tondũ no igua nĩ mũkuo.
niguo tuka thuragwo na nĩ ma tondũ hĩndĩ ĩngĩ twamuthurire na ni ona ndiamuonie na ritho by the way rarĩ-inĩ cia Uhuru ni sikuwai muona and I was there 2017 so I was in very active politics kwanza hĩndĩ ĩyo tondũ twarĩkaga atĩ na Jude Jomo na kĩrĩa Kiambu constituency kũndũ guothe twathiaga but Wamatangari ndakoragwo ho so nĩ tũgũikara nginya tũiguithĩte ithuĩ tũkorwo tũiguithanĩtie na Ngai tondũ rĩu nginya andũ aya nĩ marahũthĩra maroho mangĩ ma ngoma they can do anything to win a kĩrĩa an election post. They are bad people. Kenya kwisha are bad. John Boro. John Boro, would you please mute your mic? niĩ ndakwĩra rĩu nĩguo ndauga atĩrĩrĩ I mean we have to rĩu gũikara na ithuĩ to kũvote tu Kamau mũndũ agaikara akainũka mũciĩ rĩu nĩguo tũkwanjia nginya kwĩyũria atĩrĩrĩ we need I think the way we need to rule this country because Kenya nĩ ĩthiĩte na mbere na nĩ menyekete mũno nĩ mabũrũri maya mabũrũri ma nanja na kũndũ ĩtambũrĩkanĩte mũno nĩ tũrĩkoragwo rĩu tũkĩũria atĩrĩrĩ we want to see the background of this person igakoragwo rĩu mũndũ nĩ ta watuĩka nĩ ũrarũgama gavana kana president tũgathoma wathomeire cukuru ng'ania ũgĩthiĩ gũkũ we need to have this information even from other ũngĩkorwo nĩ ũrĩ wauma nja ya Kenya we need the information from those other countries the country that you are in wanaikara we need your information because I can't imagine what I read about Kimani Wamatangi is true. And if that is the truth, then we will never have readers. We will just have evil people who are reading us. Evil. Evil. maũndũ marĩa me mwena ũcio nĩ mamakagia and we still wake up and go and vote for them. Ona Kimani mũtumia ũcio ndaigua ahũrĩte sisters ciake akamohithia akamatũgũtĩra mbembe you know it is weird. Imagine nĩ njugaga atĩrĩrĩ ona Kamau tũngĩkorwo twĩna ũthũ nawe rĩ to that he maũndũ itangĩgwĩka niĩ personally nĩ njugaga ingĩona mũndũ nĩ twaremanwo rĩ I would rather go broke na nĩ hotaga kũriganĩrwo nĩ mũndũ na ihenya mũno ngweheria life-inĩ yakwa in terms cia atĩ ndiragwĩciria and I do it and I have na ingiuga ndũgagũtuĩka mũrata wakwa I know how to shut you down but ũngĩrora maũndũ ona mũndũ ũcio angĩkorwo ananjĩka ũru rĩ there is a mile I can't go kwĩka mũndũ ũcio ũru atĩ for revenge ndionire sister ciake ikiuga atĩ amatũgũtĩire nginya mbembe ũkarigũka ũcio arĩ mũrogi you know I mean ndũngĩrĩa mabebe so watũgũta mbembe nĩ ũkũrĩa mabebe wewe ng'ombe Shiko rĩu ona kĩũria kĩrĩa nĩ roho mũru Shiko ũngĩtĩkanagia nawe nĩ ngoria atĩrĩrĩ rĩu sister ta ũcio nĩ ikaraga thĩ akarigwo kana kwĩna Ngai yani akĩũria is there a God ati this woman okire agĩtũgũta mbembe ndahandĩte ĩka 5 kana ndiũĩ nĩ ĩka cigana. Imagine 7 years later somebody is a senator. I mean a few years later somebody is a senator. Now somebody is trying to be a governor, and because people are so ignorant they are almost voting for that kind of a person to become the governor of Nakuru. You know? You understand, Shiko? Ruororia jigua ginya rimwe gari ya uru. Tudu sister toshio ni akiraga rimwe akeoria atirere kweli is there a God? Is there no justice in this world? And they say that what goes around comes around. No akeoria atirere when will God wipe away my tears? Huh? Shikagwo maũndũ moru tigana nao nĩ mũndũ ũyũ maithori marĩa mothe twanarĩra no makaria maithori matwanarĩra ũrĩa wothe manaruma uru wothe wĩrĩhagĩrio thĩ wĩka wega nĩ weka ũru nĩ ũkĩwĩka ona ciothe nĩkĩo ndauga ona okorwo no politics rĩ
nitubatie gukinya handu hangi tukeyuria atiriri, is this just politics or ona ithu turi possessed tondu riu no tukorirwo na ithu riu sometimes I'm looking at the things that are going maundu maria mareyumiria ukamenya mundu na kiundu ukirigwo atiriri nithi muguruki o uria gukurika nithi muguruki hani ucio ndirathikiriria utai na mutwe mwega. I mean, if Keheka is that evil. And I remember there is a time Kimani Gudiri akiuga atiriri, I know Susan very well. She is evil and she's not who she portrays to be. And then the sisters come, ona mundu tumete the mwanake ona angikorwo ni my enemy ni ona angikorwo nie ni ndithu, I mean he an extra mile itangithie even to my ex-boyfriend ndingithie to an extent ya gwika maundu mamwe ma ucaitani because I'm not evil. I mean, I'm not trying to say ndi mundu mwega muno, but hen an extra mile itangikinya ati no thi ndugutire mundu bebe tondu ni ndire ng'ombe ndie bebe angikorwo ni uhetiirie me I believe in justice gugutwara mbere turikanirie nawe mbere uria cira tuo na kihoto tukiuma hau ri cira ni watuo na kiho. That's how I ni nditikitie uguo na ni nditikitie nguhake niguo tue cira wakwa. So kuona mundu tocio tina ni aroki na ni athurirwo senator ni ka mundu macio ivogo and those are your blood sisters, they even look alike. No haria riu acio ngwiciria they are farmers na riu uyu ni akenda gwitwa beat and I think she's younger than them and trying to think she ni muthomu no ahote kuma outshine na gatu riu aya ni arimi. I mean, that is an evil woman. She's not even a woman because I believe as a woman need that mwana wakwa wa gwiciarira. I mean, no, I believe as a woman mundu wina feelings mutumia wanagia mwana tondu Susan Kihakane juni ena ciana he handu utangikinya tondu wina ni wanaigua ruo rwa mwana kai kana ruigua gwatia ithu tutakiri. I mean, ona thaici tari wakwa riri I have dina ngoro ya mutumia thiini wakwa, so ndingitikira kuona mwana wa mundu akinyariirika ngionaga ndigitikira gwika maundu gwika mwana wene even if it's a man njugaga ndigitikira gutikira mundu mwanake advantage tondu I also have a brother already ngenda my brother ekone njugaga ndigenda gwika mwanake mundu ukiria kaba tutiganage thayo na tuhitanie go broke nayo ni broke tuheane itio. I mean, but these so I'm finding it funny. Uyu ni mutumia na ni agete ciana ndaiguire ruo rwa mwana kana ndari na ngoro eyo he ngoro ingi ya mundu matari. So these people, they are not human. I mean, ni maimetwo kindu twitaga kiria itagwo atia ya mundu mundu ni waumire thiini wao riu mekaga maundu ma nyamu. Yeah, they are just animals. Ni nguhiani Kenya behorere Reke tuigue Nabani mojire giti gia president kirathie ate gia president kirathie ate giti they receive 87% of it from 34 is ni nguka 87%. Koru ni mwega kou ni hega riu riu hau ni ndiona atiriri ni moi no president by now tondu there are 13 from the stigarite by now ri kunako itura riri kuri tigarite na riku tandariria ndungimenya ni namenya ririku ndina mai we namenya ndina mai kamau we ndi guku Sweden ni kuria ndirarira ndi wikia ndukarire Soso wa mwana wakwa ni soso wa mwana wakwa ni muthungu ajiraga niki kibururi wanyu mukoragwo na thina ucio kwina elections tondu ciothe nioi niwe kunjuraga ndamwendete Raila nioi Raila tondu ndamuonire ngathiti-ini cia guku ndamwana uyu ndira support ajira ukikona rondo gisupport mundu ucio ni mundu tuigue John Buru no ukorwo ina uhoro Buru, can you unmute and talk? Nguragia atiriri ni muranjigua itakuigua thi na mbere ta ndariria 34B na C icio cithiaga 34 form 34B na C tondu ndirakiona bado cie zero ri 34A ri
Neo low data ya riri ya polling station no cikinya kuria macitari ri maguthondeka 34B alafu mathondeke 34C riu iri ya kuneana certificate ya president. Uguo niguo procedure ikoragwo ihana, no riu 34A cikoragwo ci nyingi, no riu cia 34B ikorwo imwe kana igana ona. I think it's just copies, alafu igakorwo 34C. That is the procedure. Koguo rauga thaa ici no makorwo makimenya Ni maramenya tondu that 87% ya 34A ni submitted already. Tigarite form 11 tu, na icio ni iramaanisha polling station 11 only 13 polling station 13 peke yake. Na thaa ici mundu uria atongoretie thaa ici no akorwo ena 50+1. Of course, tondu riu ri andu a maratuika maimerie ni 12. Riu mundu uria ukinya uria wi 6 million as we speak over 50. Riu ni uria ukinya 6 million mbere. Sawa, tukihoe Ngai gutigagikorwo na kiria na mbara tondu nie by the way ona riu haria kinyite ri nie ona ndirĩ na bata na mundu uria aracinda to uria aracindwo, no uria aracindwo ri turahoya Ngai enyihie nigetha ahoe wira kwi the other party, the other winning party. Atiriri Kamau kuria Kamau station icio citigari, excuse me please, Kamau station icio citigarite ri John Boro kindly ndugoka gutwira ati he mundu turenda ahoerwo wira. We are pro Raila, no igua na gutire tutitikitie no ahe Ruto wira tondu Ruto is corrupt, so don't try and tukageria kuga maundu ta macio na abo wikare background. Turetha Baruto kumwetha ari oguo nikare na ku tukaria oguo na mikora as Azimio tutiko negotiate na mikora tondu ariri ti horo na ati no nginya tu negotiate na somebody wakon uria arenda gwika nieke no tutiko negotiate na mikora tondu bururi niguo uguthira twa negotiate nake ona haru twi haha ni undu wa tundu twa gwitikagira maundu kidogo o mundu okana ukora wake na tugetikira o mundu okana kiria giothe arenda ukana kio utuhakanda katugetikira no ucio ni atakaria ucio ni wa UDA niki areyugithio guo haha na gukihithite nje ko ni ati aroka kunjira riu Nikondo endaga kusufi ndakora atiriri kwina maundu maingi muno ma propaganda marathi na mbere tariu ri makugite ati ledema makugite atiriri Kamau ndirakuria kiuria Azimio ehote ihe Ruto wira uguo ni gwarenda gutwira riu ucio uroka haha ureta John Iranga kiria bururu anda gutwira uguo kuminaga niwe kuminaga you know our stand is alda kumaanisha uguo ni kunjira atia ndona mundu mucimu tukia muhe wira we yatani atiga itheru tume ndakare riu ri tutikarakare muno ke tuiguire andu aya tha na tukorwo uria tukiugire mundu ateretha ugakimuohera ta uria ngiterethire na ndaki withdraw tondu rimwe ni mundu ni nitukuoheire gute mutahitagia brother Kamau nitukuoheire so thank you niguo ndaigathi ona ciku ndugakihiukirwo uyu no hiukirwo thaa ici I know riu ege to cool down tweterere. We will not celebrate yet, but I have a feeling we have won this thing. We have won this thing like it's Rarua ticket, and we are going to Rarua corruption. We are going to Rarua all these systems that are not working. And as far as I'm concerned, we have won this thing. Taruma kugite Ladama ni asidwo kuria Narok. Ladama sai ametweet akasema nimeshinda na nimetangazwa. Wow.
So Uguo ni hiyo ni propaganda menayo mena propaganda nyingĩ mũno matĩ makicongratulate andũ nginya ati Aisha Jumwa na gũtirĩ wĩra ta ũcio. Hakuna kitu kama hiyo imefanyika. So tunashukuru Mungu kwa sababu sasa ukweli unajua uongo utembea kilomita mingi kabla ukweli ujafunga kiatu. You understand? We are okay. Tabauja atiriri women representative wa Kiambu nurona kuhota tondu nie ndimenyaga no ngari ri no ngari ucio nitaiguire na arugama women representative wa Kiambu no ndaniki nie ni vota wa kuu ndunjurie na ni ndikiria ni ndi wa wow that's good ucio mutumia ndimwendete muno ucio ni mutumia mwega ni arugamagirira ni mundu mwega ni mundu withana ni mundu winyihagia ya neka wega ni ndiendaga wa murathi arewo ndimuheire kura na ni wa Kidibembe party koguo ni ndina kura kiama hau thurire mundu tondu ni njui icio yake na ni wa Kidibembe party yeah that's good ni mundu winyihagia ni mundu uteithagia andu ni mundu Kambui amenicorrect hapo akaniambia it's not 13 forms that are remaining is 13% of the forms 34A. I think that is clear now, and I think it's good. Thank you Kambui for that. And it's good to keep us, because we want facts. We don't want to go in stories that are never ending. Yeah. Kai mwikara Kenya ni ndamenya ura muraigwa. I know how you feel. You know, I love you guys. You're just amazing. Namenya ni nyendete Kenyan people. We love you too. Tuleta uhuru. Ndeira mukimo thani igiri na saa ikombe igiri. Nikio aigua ndi mukire ogwo ndi muhonu. Ye ha kwira ndi. Wow. Guys. I have a lot of mukimo in my house. I wish mwe hakuhe murie mukimo na kiria. Wajira waigua tumaji kwetu. No ajahe. Mukimo uyu wa gwika ati wa ina tumiji tufefe twa kiria tusoai gakima wega na kanyu kahurura na kiria na twaru kama una gakoko karia kana ikuru ndugeta gakoko kana murugira tugithi na ikuru nie riu na sai gatia. By the way, you're good in the kitchen. You're an artist. In fact, you're not a chef. You're an artist. Hey, ukwenda wiki ati siku. Wethe mundu. Aya mama kwire. Siko thina wake ni ahete Ngai riri specification nyingi muno cia ndume. Riu nginya Ngai ni aremetwo ni kumwethera muthuri tondu raiga ni enda muiru mweru muraihu Siko kagucariria muthungu. Nwendete muthungu Siko? Ndirwekora. Ndileka muguzu. Ukagucariria guku Sweden na niguo mendete andu airu. No me atigo no muthungu. Ni ndakikitwo ni muthungu ni ndi mwana na muthungu ni ndikiyuga ndaikio ni muthungu. I have a very beautiful daughter with a muzungu. Very cute. Nigoraiga Siko nake ni muthungu. Matigo ciara albino. Rekethe tall dark and handsome. Na ore nake tani uguo Siko mweru ri niguo endekanaga muno tondu aroneka ni mweru. Wanyita? Yes. Ona kuona ngina favor ya wira guku ni kuona favor tondu aroneka ni mweru tondu guku ni mari kiria etagwo ati racist. Kara ni tutiritagwo uru muno ngothi ino itu njiru. Yeah. Yeah. Anyway, tuko na watu wangapi wanatuwatch kabla tuta disintegrate to relationships na problems zingine? How many people are watching us so that 27. Ndona 27. Na ndaigua tukutuma hinge ngacoka ngona ndona tukinyie thaa 10 tondu thaa ici ni thaa 9 na ndagika 6 ni tukinyie thaa 10 kama tuhinge tukamehingura cia
Huko nĩ thaa 8:06. Kamau. So far although ndienda kũraise andũ hopes icoke idashwo no so far kwĩna two reliable sources umwe arauga Junet Mohammed arauga anga nĩ 54 46 na he mũndũ ũngĩ Facebook arauga congratulations Raila Odinga 52% was not bad. Koguo just by the way we are hoping that is actually true. You see, the good. I told you 54. It was also said by Macau, and so we are not bad. In any case, I am I'm so in my spirit. I'm not crushed. Ikanoigua kiugua gukanda. Ukaigua heho no rugarĩ. Yeah, I feel something. They were well, when I'm in mood, I don't want to lose that things. No, you don't. Let me tell you, the reason why we are here, ni tondu our way of thinking ni akuga, can things be done right for the first time in Kenya? Tondu riu tutitwekirwo maundu right. Yeah. This is a country where everything has a price tag. Ati ndũngĩthiĩ igoti-inĩ ũrũgame na ma no mũndũ arũgama na mbeca, which is very wrong. Tondu nĩ tuĩ ona kũrĩa ũrĩ ĩndũ Sweden ti ati andũ acio nĩ mathiaga kanitha, they even don't believe in God. No, ona prime minister gũkũ atakĩrĩ mũhono kona ndoĩ Ngai nũ. Kwĩra atĩrĩrĩ, andũ acio matikoragwo marĩ metĩkĩtie o Ngai ta ũrĩa twĩtĩkĩtie. No rĩu we don't do things right. Andũ aya ona nĩkĩo njugaga atĩrĩrĩ, even when we took over the lanes of power from the Europeans, they had already planned this country for 50 years. Can you imagine ati ona ni tondu bypass ni mathondekete no riu ithuĩ urakora nginya handu turaria tukarihio kuria tugathi kioro tukarihio kioro. What kind of a country is this, my friend? Even the nature na kuia without malice. Tondu andu mathia na makari manene guku wamuria nikiekaga ukaigua ni mundu ni tenda araheirwo ya bara kana ni nguo araheirwo na ndanatwara. So these things should come to an end. Na nikio turahoera baba aingire nigetha maundu macirimwo na nawe nigetha kinya kugie ngumo gutire wici gutire corruption ti bũrũri wa kũragana at least maundu mau mathire, yani gukorwo at least no guke at least European ni guku tama ni ndigwa corruption ni ndigwa ai guku na gutire guku no gikona mbeca nyingi bengi be controlled by the government. If you have more than money, don't get. We are controlled by the government. That's what I'm saying. Prime Minister na kuu no ukore agithii na muithikiri. Do you know why? Tondu ni mundu servant ya andu. He is a servant of the people. No riu guku mundu acagorwo agatuika munene wa andu. Nikio raigua Keka Kimani aratuika queen B. Metagwo queen B. Agathi kuhura sisters ciake gwika uguo tondu we is not a servant. She's not a servant. Njereke inde muhe rugano rungire kwi ringi ndokite Kenya na ona ngiona wira ni gwi kundutaga wira he mundu waiyaga riu no na ni twamukatire on camera akiya kwanza he broke into the akegwire ronda breakire into the office akenyitwo nginya the security cameras riu ithuĩ na video evidence itu na rugano rwa niki akugeragia gwika tondu avunjite nginya ma desks kũu tugithie borithi kumureport twathie borithi kumureport muthenya wa mbere no ke imagine riu tugithie kanyamu kangi ka structure gakitwo hau on the side niho muborithi atwithie ati tuke ati riu tumwire rugano rwa ni ati akurathire na mbere ofici-ini ni riu tuikarite hau ati riu tukumwe rugano rurandikwo ngathĩti-ini ni ndamenyire ni kũru roda rugano rwandikagwo ngathĩti-ini na ndwandikagwo ngathĩti-ini ati
in a blank spot kana white spot ria na rugano ru wega rugano rwandikagwo handu hena advertisement handu he grey gatheti-inĩ ĩyo grey ati rĩu nĩho arandĩka rugano. Okay, so you what did you do and who are you here to report? Niĩ ndarigirwo atĩrĩrĩ ũũ nĩguo maũndũ mathiaga Kenya, tũkire kũ report case na twĩna nginya evidence ya camera na rugano rurandĩkwo gatheti-inĩ in the grey part ona ndũngĩcoka gũthoma nĩ atĩ andĩka ngiuga nĩguo I surrender. That is Kenya for you. I don't trust Kenya. Too much corruption, stealing. We need a change, at least to make a history in Africa that we love our country. Niĩ ndacokire kũmenya atĩ aronda atĩ kumbe ekaga ũguo tarĩ kamatharau ga ũroka kũhe rũgano ũtarĩ na ka something small. Niĩ nĩguo ndacokire atĩ that was the message he was passing to us. Okay. I feel you because thigari icio no makũgarũrĩre rũgano rũu ũtuĩke nĩ inyuĩ mwaire. Rĩu ũcio nĩ maũndũ marĩa tũikaraga namo Kenya tondũ ona mũirĩtu angĩthiĩ on a normal day report rape case it becomes tarĩ jokes, tarĩ kumũbotia ulikuwa unaenda wapi na huko unajua hiyo njia ni mbaya. You know, before you even ask those questions wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrora atĩrĩrĩ, is even the lady safe? Write it in the OB and have a manhunt. No tondũ rĩu makĩrere tũkoragwo tũhana ta andũ mahũgũire rĩ, you find we are majoring on the minors and minoring on the majors, which is very wrong. Idanaheo ng'ano rĩu nĩ ndakwĩra niĩ ndanathiĩ handũ hetagwo Dora police station ngakora OCS ena case ya rape, no rĩu rĩ aramera atĩrĩrĩ ĩno yaima moko-inĩ makwa rĩ yathi he magistrate rĩ mũtikũhonoka. Rĩu nĩ ni judge nĩ prosecutor na nĩ ngũmũrithisi. Na imagine andũ arĩa mekĩte kĩtendo kĩu makerwo marehe 300,000 and it's a true story. Nĩ ndiamũhe ng'ano twaragia twĩ kũndũ tũkĩrĩa mĩraa kana kĩndũ ta kĩu, ndiakũhe ng'ano rĩa mani nda witness na maitho makwa. Mũirĩtu rĩ story yake tondũ ndarĩ na mbia rĩ akerwo we tutakupatia kitu kidogo, tutakupatia 50,000 lakini muhiyo maneno nake ũyũ rĩu aya meka mĩtugo ĩyo rĩ maruta 350 matigĩra thigari aya maneo mbia ciao marĩhwo. Rĩu kĩci ĩgakuĩra ha, mũirĩtu wakwa agathiĩ na torment yake na agathiĩ na depression. Rĩu mũndũ ũcio no mũkore in life ndakahota gũ-perform tondũ nĩ atuĩka psychologically affected. That is happening in Kenya as we speak. Rĩu kona maũndũ ta macio nĩmo matũmaga ndurwo mũno nĩ gũkorwo atĩ we do not have a way and a system ĩgĩkorwo ĩgĩ-safeguard the little girls, because we have our girls, even the boy child, the people who are being molested because, and for example the politicians we have in Kenya, because of the money they have, they abuse women, they use them, they dump them, they can even do experiments with them. Those are kind of things that should come to an end. I agree with you, Agi, when you say when you go to that police station, instead of you helping them helping you and being interested in your case, it becomes like it's a joke, it's a story. I mean, what do you want us to do now? You know, so there are many things, and the reason why even that happens, Korate, they are not professionals, so matwaritwo kũu kũhithwo, and eventually we are in a cycle of problems. So Kenya, without money, people don't respect your education, they respect your earnings, even the church. Nikionaga andũ mena ngari ndungu nĩo makoragwo maikarĩte gĩtĩ harĩa mbere. Nĩkĩ? Tondũ earnings nĩ matienda kũmenya kũrĩa ũrutĩte mbia.
that is what really drives. There's no merit. Eh? I don't know the organization ita hizi cia parastatus ya Kenya, and I'll tell you one on a media ugakora there's what we call sexual transmitted promotions. Eh? Imagine ati tell ugakora ati there's no merit. Na mundu arada gukuhe favor tondu there is something you're doing with them. Okora itonga nyingi guku parastatu-ini, they are using small girls na makama promote ukona there is something fishy. Na nikio urona bũrũri wina mathina maingi muno ma kugaya ni tondu people are Ina not, watũma njigue guoya nĩ gũka Kenya. Ni matigo nindi kwitha. akwira maundu mamwe nginya macio ma kiria for me I can tell you I've been, before I went to business I was in one of the parastatu. Okora promotion yesireko huko ni nginya urogi nginya ki na at the end of the day ukorigwa atiriri, when will merit make sense in this country? Urakora parastatu imwe ina family ta ithano maragia nginya gikuo mucemanio. I mean what kind of a thing is that? Don't you think that is height of impunity? You see people here very good even in the media as if they are very good and wearing suits, but they are molesting interns. I know so many things, by the way, and therefore it is sad, and that is why we are praying very hard that this thing comes home, because if it doesn't, these things will continue because this guy, even the head of the UDA, is that kind of a character. So there's no way you can stop what you love. Yeah? Kenya And go. we need Ruto marispecti mundu ni mundu na capability yaku ni capability yaku. No ndurande kati muiritu wira ni tondu ni muthaka kana ni ki, no ni tondu ni qualified na ni ena capacity yo, na nikio turaiga Martha Karua kwanza angeingira hau, I'm too sure maundu akoma face head on nigetha mundu akarespect mundu na ndukaingire boundaries na space ya mundu uria ungi at the end of the day. Exactly. Na government ri tadu guku njikaraga guku Sweden ni government ni matutikagira kia ukaiwa wi safety Yes. imagine safety ni riri ati wira you feel safety everywhere you feel safety tondu the government they protect you. Why in Kenya dogi wa tumitana gicwindi tuterega githugu we say trigate safety ni kwatiriri ati na wi wira-ini guti mundu ki put fingers on you, you feel safety ati wi guku nyumba guti mundu ki gutha murango, you are protected by the government. Tana mundu agigia kugutha guku gwakwa iguria borithi 112 na meguka guku direct to ni full development guku ndungika unguruma niguo njigua ati Kenya tinya ni uguthii kugura kuguru ya plastic ya tuthi kai kuhana ta Nigeria it's very corruption country. So sad. May God heal our land, may God heal our African nations. Tuhoe Ngai maruto ndakaingire maturuto angiingira andu mathiaga nginya gucenjio maguru ugekirwo kinyamu gia plastic ugathi ugerwo thi uguo thibitari no corruptions. Urauga atia na tugucario one by one aya makoragwo makirwa ithuĩ tũkoretwo twĩ against him tũgũcario one by one Bravo. Yadi. Ni ndigukwenda ruto ingira ni ndirakinya Kenya. Why do I lie? Never. Ever. kuma ambĩrĩrie nginya arĩkie ona akorwo nĩ 20 years ici cirerwo atĩ ona ahota kũingĩra na acenjie katiba nĩgetha ahote kũ rule forever and ever. Niĩ forever and ever ĩyo nĩyo onani no Chibukati ni atuika uru niki maratwenderia kuoya roda na anji niki kama uwe they are attacking us, so what about us? Tore tuthiko ithuĩ twĩ gũkũ ona matwetha nĩ moke reke ngwĩre ona niĩ njĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ mĩbango ya mũndũ tio mĩbango ya Ngai, tondũ ona Biwott oragire andũ aingĩ mũno no nake nĩekire atĩa? Koguo rĩ angĩkorwo gũkua nĩ ũndũ wa ma rĩ nĩ thĩna ũrĩkũ ũcio? Ithuĩ tũtirĩ guoya na tũramera njĩtagwo Kĩmani no ndĩmera kũrĩa ndĩ tondũ niĩ ndingĩtigĩra kwaria ũhoro wa ma, gũtirĩ mũndũ ndaria mũru, niĩ ndaria ũhoro wa ma. Koguo nĩ meke ũrĩa magwĩka no matirahota. Oh, we will not get to that point. Kama muthie mugome barabara mukagome mutigetikire uciahote
No amount of fear. Let me tell you. Gutiri mundu ungenyenderia guoya nginya ruto ucio nie riu hare hakinyire na maica ndika he handu muigua mundu gutiri guoya ngenyenderia. This is our country, this is Kenya, we are not going anywhere. Ona koko mundu ni kwenda guthie uguthie tondu ni urenda no nduguthie ti ukiurira mundu. No amount of intimidation ingituma nyume bururi wakwa ati ngingitigira mundu. Gutire mundu kuoya maita meri, and if I die because of my country, I will die because of my country and because of speaking the truth. Let me die, okay? But no amount of fear or intimidation. Ni kwaja digora guoya. Those people that you cannot sell fear to me. Yeah. That's good. That's me. So dana daraigera. Akamwehereria gitango akamwehereria ngi nyama-ini niki Ngai ni ahagiriria andu ngi nyama-ini ni ndigura guoya aronda na niĩ nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ ndakũingĩra no na niĩ ronda hau nĩngũgarũra njuge atĩrĩrĩ ndikwaga gũka mũciĩ atĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ndikwaga gũka Kenya nĩ gwitũ na nĩkuo ndaciarĩirwo anyway niĩ tigwĩtiga ndĩretigira ndiriũkaga Kenya tondũ ndĩigua nĩ ndamena Kenya rĩu tondũ ũrĩa ndĩrendaga tiguo ndĩrenda ndakũmena tondũ rĩu nĩ gũgũthũka rĩu corruption nĩ ndĩkũingĩra rĩu andũ marĩthia kũgũra nginya magũrũ ma andũ nginya kũiyatha no ndakwĩra atĩrĩrĩ aca tiga kuga ũguo Ronda tareke kwanja nyambe ngũmute tondũ rĩu we nĩ ũrakinya handũ ũgatũhũka na ti wega no aingĩre hau Ngai age kũmũtũma ona anine nginya mweri kũrathaka na Ngai kamũtetĩkĩtie Ngai. There's no fear or intimidation that would make me leave my country. I will leave Kenya because I want, but not because of orientation. Nobody dies twice. And if you will die, if I will die because I'm talking the truth and because of my country, so let me die, okay? If I will die because I'm not voting for corrupt leaders, even God, niamenete corrupt na niamenete mikora na neugaga nginya mathani-inĩ make acio matikona uthamaki wa matu-inĩ. So let me die because I know I'm going to heaven, if there is heaven, that is. Uria tukibirivaga ni kuri iguru ringi kana tukaheo mioyo ingi, but there is no fear. Tika kugora iguoya ati kwendagirio ni politician ni akorage oko ni gukuraga, but speak your mind, say the truth. It's your country. This is Kenya, your home, where you are born. Whether you live in US for 20 years, you belong to Kenya because that is where you come from. That is where you are born. So don't buy fear because so what? Ona Ngai no ndakwa no igere hau na ngauke Ngai amungarie niki murathaka na Ngai kegire Anji thank you siko nĩ gwĩciria nĩ amenyaga rĩrĩ gwĩciria amenya nĩ ekũhota tondũ wa rĩrĩ aigire atĩrĩrĩ atĩ Tuesday rĩ Wednesday nĩ akahũrĩra Raila thimũ mathiĩ manyue cai nĩguo aigire rĩu nĩ wacoka o harĩa tũkugaga ndarahota rĩu nĩ wacoka itinye mũraiga gũtirĩ mũndũ auga ũguo nĩ kamaugire atĩa kamau ha Roda right now Roda kegore atiriri we kwanza nĩ kwenda personal prayers ciakwa nĩ hoyagĩra andũ kabaigĩra moko na magakoma ngaruga igũrũ rĩao because I didn't say that and nĩngwĩria atĩrĩrĩ I think I used very strong English. You know, I'm very good in English. I said, in the most unfortunate event. In the most unfortunate event, I get it. This country no agree within 1 year. But he's not going to be the president.
of Kenya. We are not going to give him any sword. We have determined with Kamwana. So don't worry. Don't worry. Naigua. Ugira at that in constituency nicio citigarite nä irä kå na irä Gwirire 13% of form 34A. Naigua. Na icio nicio turerwo ni breaking news haha. Tukerwo 13% of that na iria citaritwo ri mbere na riu icio citigarite ri tutingimenya ni ciaku kana ni cigucenjia ithabu, but I can tell you as we speak we are almost getting home. Na nikio tarakoma tondu I'm ready to go tomorrow and get something that is a little bit celebrate nyuga iria I celebrate. Rhoda, I'll tell you something, yeah? Let me put your microphone, niguo ujigue. Even Magufuli, he was re-elected for a second term. Where is he now? Who is leading Tanzania? So if God decides andå aya mangĩia na tuike nĩwe waingĩra hau, Ngai ena ũhoti wa kũkweheria hau, come rain come sun, akweherie na aingĩrĩre mũndũ ũngĩ, because power is not permanent. Power is not permanent. Ndũgũtũra hau. Where is President Moi? Magufuli was re-elected. In fact, ona mwaka kana miaka ĩrĩ atakuite. Samia Suluhu is the president of president wa Tanzania. She will not be there forever. There comes a time whereby we have to speak these things, and there comes a time whereby we say, if kama utakufa juu ya ukweli, wacha utakufa juu ya ukweli, juu umeongea ukweli. And we have to show these leaders that we don't fear. Angalia mari kama US, andũ makũ maragia ũrĩa makwenda tondũ nĩ mahetwo kĩrĩo, ndũretigĩra politician. Nĩtũgũkinya handũ tũkaugaga ma atĩ ũtige gwĩtigĩra nĩ ũkũgĩrwo, ũragĩrwo no ndoke. Mimi hata niko peke yangu penye niko, si anikujie. Na sikunywangi pombe, niko sober. Sijawahi kunywa pombe. I'm very sober. Rhoda nwaigua, ona Magufuli ya irima. Power is not permanent. Thank you. Thengio Ciko nĩ gũtũhe hinya. Mũndũ nĩ arakinya handũ agatuĩka negative ona atakwenda no nĩtũikare kengwĩre. Na Mike Njoroge nĩekĩrire namba yake haha na nderanjirwo amongerere group-inĩ ya Mount Kenya na ndigwĩcia nĩ amongereire. Nĩ ũramĩona Ciko? Ndingĩmĩona Rhoda Anji, rĩu nginya nĩ ndotire na Rhoda. Rhoda ti agũkorwo mũ negative ũguo, ũrathiĩ ũgakora nĩ ũtuĩkire negative mwena Anji, mana nĩ mũkire positive, tũtiramenya nĩ kĩĩ kĩũru. Mĩciĩ group-inĩ ndĩmũ-add, mĩandĩke group-inĩ ndĩmũ-add. Okay. Na mũtige gũikara mũikare na msimamo, mũtige gwĩka atĩ gũtaganĩria. Be positive. Ngwĩre Ciko, it's not easy. Nĩwe wĩkũu Anji, nĩndagũtigĩra nyũmba ĩyo ndagĩka cigana ũna mwĩna Kamau. Kamau ndũgathiĩ tũnga tũrahinga yakinya thaa 10. Ĩna 30 thaa ici. Twĩna 30 minutes tũrĩkie. Ũguo tia gũtuĩka negative. Hana ta niĩ na ndĩ Kenya na ndĩraria ũguo. Oke agĩre na ndĩ wike harĩa ndĩ. You know, I mean, ndiĩtigĩrĩte o Ngai. Actually, ũrĩa ndĩmwĩrire earlier nĩ atĩrĩrĩ, all it takes for evil men to triumph is for good men to do nothing. Ũgeka nothing tondũ wĩna guoya, ũgeka nothing tondũ ndũrenda kũ look bad, ndũrenda kũhana ta wĩ part of the group, ũgeka nothing tondũ, I mean, there are so many reasons. But the worst is fear. Tondũ at the end of the day, twahota kwaga kwaria
na tushoke tuigerie into a big hole just because of fear. Me, I thank Mutembei TV tondu ne hingurite andu aingi muno maitho na andu aingi ni maracenjirie mind ni undu wa Mutembei TV na ni undu wa andu kurugama na uma na kurugama na gutuika consistent na kwaga gwitigira. So ndetikania na ciko kuga ati guoya ti mwega or anyway, because at the end of the day God gayeho na gaibere. God is protecting us from even all sorts of dangers, let alone ici tũĩ ũhoro wacio. Mr. K, no to inform wako wina latest information share results. Nothing. What I'm reading from the Twitter is that we ignore all provisional results of MPs and of course governors. This is the time they have started counting them. They had started with the president. So all those were just stories, and these are reliable source. They are saying governors hakuna mtu ame nini. Actually sahii ndio wanaanza governors, walikuwa MPs wakaenda senators, women rep. So sahii ndio most stations zimeanza na governor. So hizo story mnaona huko kwa Twitter ni hadithi za bunwasi and they should be ignored. Let us wait for official correspondence from the IEBC arose. Hello? Kwani kumeenda aje? Ndĩrakũria atĩrĩrĩ, koguo nyuma mute na nĩ ngwaragia, koguo ũtwĩrire Makau Mutua Bomas kana eku gũkũ aronera gũkũ ena that information ĩrĩa ũrathoma hau Twitter. Where is Makau Mutua? Bomas. Na 13% nĩ reducire. Reducire rĩu out of maraiga atĩrĩrĩ 40 what 40 34 iria cikinyĩte rĩ nĩ 46,000 iria polling stations iria cikinyĩte kĩndore haha. Can you hear me? Yes. Raiga nĩ 40 what? Let me see this Twitter. Okay, as at 3 out of 46,229 polling stations countrywide, 40,053 stations have been submitted. So I don't know what the percentage remains. It seems it is less than 10. Okay. Jeke ithabu rĩu. Hingũre calculator. Iko calculator no na ndirona calculator ni ũrĩa ndwĩkire confused. Haya uga nĩ 46 all the polling stations are 46,229. Okay, 46,229. The ones that have been submitted are 40,053. Oh, okay. 40,053 divided by 46,229. Or 86%. I mean, we are at the same point. 87 now. It's 87% because still 13% is not here. So kwa hivyo 13 bado. Yeah. Anyway, netukiuge na baba ebere. Baba ebere. Tumesigira andu tuko mbere kati mfuko ya shati. Ngwire ui nione tumete kunene muno even as a country. Nĩũkũririkana rĩrĩa tweragwo atĩ tene no I mean this is just kũririkana ndienda kũrehe any hate speech kana anything like that. Tweragwo atĩ twĩkũnje ta
no ririkane kwari no ndu ta ucio mwenda gutucokia na kuu ndu marenda riu tucoke na kuu tama kana nitwaumire no wega ri government will be formed without the Kikuyu, so yeah I mean kwanza andu metagwo Kirinyaga na andu a Embu niki marumire maheirwo ni Ruto tondu Ngai acio ni maikiria Ruto kura ni maikiria Ruto kura piu biu ona matira Kirenyaga matirarora mwari wao ona mwari wa ndagicindwo nginya polling station yake kinya kuria imite gicagi okay ni andu aya undu wa bottom up makiritwo ni makuheo pesa mfukoni na pesa mfukoni na ira maraugaga ati pesa mfukoni nake kazi kwa vijana pesa mfukoni na kazi kwa vijana kwanza uri kuigua andu makianjia tu slogans tatu menya murenda gwikirwo muhuko mimi nitawaletea wachana na hiyo milioni mbili mimi nitawaletea 50 billion of loans na aria maramwira ati ni makumuhe loans gutire gaciringi ka mundu monaga o makaga gukoe tell me if such people can give you any loans to anybody acio ni andu abatari na marakwira magũgũteithia na nĩ merirwo nĩ mathakarua mũndũ angĩkũiya ngũkũ rĩ amĩthĩnje rĩ arĩe nyama iria noru nginya thaa ici na wings rĩ arabu akũrehere magũrũ ma ngũkũ ĩyo akwĩre tondũ ndĩ mũici mwega nĩkĩo ndakũrehera maya you know that kind of thinking is very poor. It's very poor. I'm ashamed to be a Kikuyu, by the way. Very ashamed. Kwena kodo central Raila heirwo votes jega. Yeah, kodo kuingine. Ta Nyeri, I think Nyeri was very good. Nyeri was good. Kiambu, I think, was very good. I mean, Kiambu was okay. It was not a big percentage, but at least when agree ganaria kindu na hayagwo kura 2 na 5 ri is better na Tharaka Nithi ni nyonire kundu kwega Meru Meru mahe baba muno ni mahe baba very nice kiria niko Murang'a ima 50-50 ona kuo ni mahaire baba muno. Oh, that's good. Ona Nyeri ni ma surprise muno tuona ndirona mahana andu aya yake Embu na Kirinyaga Nyeri matikorwo mahana ũguo Kirinyaga na Embu they are exception. We Kamau ndramenya ithu tutiendaga uhoro wa kiria wa wana wiarane Nyeri ni andu very sober na they are very educated. In fact bokuga mathira ma githomo ri it is very true. Kuo performance ikoragwo very high. So these are makoragwo me very high. Thina wa Nyeri wa Embu na Kirinyaga ri ni ikoragwo iyo na hindi ya independent Kirinyaga dia colonized. In other words gutikorwo nyumba cia colony kuu tondu maiga ni guthio mathiaga othe. So they have that entitlement. And whatever they believe in is what they believe in. So I don't blame them. And it's okay because you see they have their daughter, and you know the Bible says I think it's the Bible or it is a saying that goes like this: a prophet is not honored at home. Yeah. You cannot expect you to be a prophet. Onataru Jesu they still didn't ona Jesu ni akinya andu akoria disciples yake atiriri andu maigaga ndio you know na akiuria agikoka akimagaruruka akimoria ni inyuiri mugaga ndio who do you say I am tondu agimaigaga atianga ni yani the stories that you hear ni tondu even the people who are even today the children of Israel or the Jews themselves, they don't believe Jesus Christ is the Savior. Do you know why? Because they have been blinded. They have been blinded to believe that
he is not the prophet. Naigua. Koguo, it is something that is natural, it is there. So Mother Karua is the savior of them, but they don't believe it. They don't want to believe it. And they have set their mind to not to believe. And therefore, when the word of God teaches us to believe in the prophets, you know, there's nothing bad in this world if you're a Christian and to have a carnal mind, to be blinded. You get it? Because when Elisha sent, I think, Ahab after the drought, I think it was a drought of three and a half years, he sent them to go to the lake, to the sea, and said, go and look at the sea and tell us what you can see. And that servant of Elisha came back and said, there's nothing. He went there 7 times, and the 7th time he said, I have seen a hand. I have seen a cloud that seems to be or forms like a hand of a man. What that text tells us is that sometimes the people who are in spirit can see things as they are, and those who are in carnal mind, they cannot see things as they are. So sometimes it's always good to switch and tell God, reveal to me the exact thing you want me to see, because people see what they want to see, they hear what they want to hear, and they listen to what they want to hear, to listen. And that is the weakness of Kenyans. We are particularly Kenyans, because we are not all round. We don't want to listen. For that, Nini, I left my case. Hau no ugaega muno Mr. Kamau ati andu ona wako mundu ndarenda kuona ndakuona, wako mundu ndarenda kuigua ndakuigua, koguo tukoretwo, I mean, anyway, just like Jesus, one day Martha ni akarecognizwo ni andu ao, tondu if history is anything to go by, kwina prophet wari kuo thiko cia tene, na ni a prophesire ni mugikuyu ndiuri etagwo. I saw that one of that message on one of my WhatsApp groups, ati mugikuyu wari ho wari mu prophet, na ati ni a prophesite nginya uhoro wa railway, uria railway goka yakwo, na ni a prophesite nginya maundu ma muthungu, nginya uria tugacoka kugia na independence. Na ucio ndio kana ni ritwa riake Kamau. Have you seen that message about that prophet? Etagwo mugo wa yes, he's there. He even prophesied about the mugo wa Githrano. Yes, mugo wa Githrano. Na ni a prophesire akiuga atiriri uhoro wa unene wa bururi, ati nigogakorwo na, I mean, agikuyu nio makorwo magitongoria immediately after independence. No utongoria ni ukoywo ni mundu ungi for a long period of time, na agikuyu ni magacafa muno during that time. No ucoke after that ni ugacoka after that ni gukagea the leadership will come back to kuria gikuyu, no ni ugacoka uthie for a short while kuri mundu wa the lake, ndikuga ritwa riu, kuri mundu wa the lake area Nyanza, no ni ugacoka woywo ni mundu muka, ni mugikuyu muka, mundu muka or something like that. Koguo nie ngurugama na kihoto na njuge ati I will believe that prophecy,
and it matches exactly what has happened history ya Kenya kuma hede ya Kenyatta utongorio keo ni Moi for 24 years, and during that time, although Moi dakere obvious maundu maria areka, it was very subtle and very long process ya could disenfranchise Agikuyu, and it was afire muno, you know, dirikane during that time mundu ona nikugiaurire no rathie na kirato na hindi ona ndaikaraga Nairobi urathie nginya kirato gicipage mai ni uria kurire gutire drainage gutire nothing ugikinya mucii ona nduremenya, you know, that's how bad gutiare nginya bara gutiare anything. He totally finished us. And anyway unenene wacokire ukio ni Mugikuyu na ukio ni Mugikuyu ukithutha ucio na reu we are headed to a victory of Raila Odinga, and it will be for a short time, you know, nyede ona athane 10 years. Anyway, for me that's my prayer that Raila ni agwathana. After that oyorero ni mundu mukai, could it be that it's Martha Karua? I don't know. Shiko heana your last career submission. Niĩ ndathiĩ toro ndaigua ta network ya kwerora nĩ njamũkire na soja witũ no arahũrĩra akanjĩra atĩrĩrĩ tulia tunachukua kiti rĩu nginya rĩu gũkinyĩte soja nĩ maraigua ngĩanĩrĩra andũ na rĩu nĩ njamũkire ndaigua rĩu ũngĩona ngĩluzi network ĩyo nĩ toro rĩu ũragia ũguo niĩ tũcemanie rĩu gĩa conclude tũkorwo na a session tugerie kuanalyze tuone aria megucagurwo aria meguluzu either mwena wa Azimio kana wa UDA aria megucagurwo both sides aria mekugwa mwena witu, so we are ready for even the governors who we think the MPs and the senators who we thought they are going to be re-elected or they are going to be voted for the first time. Maybe we thought we are going to be having a new lot in some elective positions. Tukageria kuanalyze maundu macio mothe, and I'm hoping Kirinyaga people have not voted for Iguru for a second chance. That is my worst fear also. Digeda mamuthure, but anyway, if they have decided to do that with the Embu, because I saw the forms from the Embu and Kirinyaga, and I will tell you the UDA is cool. They have roots there, and they had numbers. It's very unfortunate that those people they are in Mount Kenya region too, and when a Kikuyu is suffering, a person from Embu will also suffer because they are counted as one of us. So if they think they are punishing Uhuru Kenyatta, they are punishing themselves and also punishing the other people who didn't who voted Ruto out. So let them know whether you are Ameru, Emeru, you are from Emeru, you are from Embu, you are from Kirinyaga. When Kikuyus are being counted, you are also there. So there is no way Ruto will bring a project in Mount Kenya. I mean in Embu na asipeleke Nyeri. Kama hapeleki Nyeri apeleki aipeleki Embu. So you are counted as Mount Kenya people, as people from, as the Kikuyus. Wanafikirianga wanatuwekanga kwa kiondo, matwekera kiondo kimwe magatwita Mugikuyu. So ndwecirie ni Uhuru urapanish. And I'm so much very disappointed na andu acia kwa Njiro Mwaura na Eric na kina Mutembei no muthure Ruto na njira yo ndona. But anyway, ndungicenjia andu meciria uria mare kana we cannot reverse what has happened. It has happened na guthurana tugathurana ringi 2027 na Raila no gutuika president witu. That is all what we want. Yeah, for president we cannot tutingeciria uhoro wa lose that
I know ona niyo adidecirio by the way nituraruse anyway ona like ndiye guthira njira iyo because we believe in his Raila presidency and also we believe in his leadership for the next 5 years. That is all what we want. And also my prayer is that we'll have some more members of parliament, because I had this gentleman from Mombasa, Moha Jichopevu. He was speaking using that the creator was the Islamic language. Akuga, they want to have the numbers because they have realized they're not going to get the president seat so that they can impeach Raila Amolo Odinga. So my prayer is that even though we might not have so many seats in Central Province or Mount Kenya region, that in other parts where Raila has strongholds, he will still have the MPs who are many and who are in Azimio, so that they can be able to fight with these others from UDA. Because even though we get that seat and we don't have so many members of parliament than the others, like and the UDA will now get the numbers than us, then it will become a challenge to pass the bills and also to change the katiba, because I believe baba anataka pia tubadilishe hiyo katiba kule katiba kau tadu kena tumahitia tuingi muno gathi gacenjio. So we have to have the numbers in parliament, also in senate na maundu ta macio. So that is all I can say. Maybe we will meet tomorrow. Dio ka jironi ni amokuga atia, but no to communicate group ine ni tukumenya ria tuka rucio kana there magenderera rucio nikianirerwo, then we will come back and at least tukigeria kuanalyze maundu macio mothe na tukigeria kuona leaders aria mathurwo. And our prayer is Raila will be the 5th president of Kenya. Thank you, Angie. Thank you, Rhoda, and thank you, Mr. Kamau, and also for those who have been following us. Sorry, we are behind the curtain, so some of us are very sleepy, and we are just here because we love our community. So thank you. Nonyone chance ya gucokia ngatho nandi. Can I Thank get you. that chance? So thank you very much for those who have joined us. We will come live again. We promise you. Once the presidency is declared, imeenda na nani. Thank you, Angie. So back to you. Okay, thank you, Shikone, your submission. Yeah, we look forward to meeting tomorrow after the results are out. For me, I know it's going to be a celebration. Rhoda, your final submission. Thank you so much. My name is Rhoda. I'm born again. I'm a child of God. I believe Jesus is in control in our country. Jesus loved Kenya so much. He died for the Kenya. Even before we are born, he know Kenya. And Kenya, I used to declare, Kenya is blessed. Every day I used to declare because I love my country. Jesus loves everybody. Jesus wants everybody to be saved, to come for the truth. Because the truth will only set us free. Jesus is the light of the world. There is found no darkness is with. I used to declare Kenya is not the nation of the darkness. It's a nation of freedom. Freedom of expressions. Freedom to say how you feel. I used to declare our country is not the ruled by the dictatorship. We are not go back to the mislead. Our Jesus, the one who set the children of Israel freedom for the slavery, he can do to our country tonight. And I can declare, I'm a prayer warrior, and I can declare God will deliver our country. Kenya is a country of God, is a country of the revival. Many missionaries, they used to come to our country to preach. They come to this country I'm living. We have even children's home in Migori. And they tell me, I love Kenya. They used to cry, I love the women. Those women, they bring us children, because people, they know Kenya, can be a good people. They can be honest, because the honest is only can deliver us. God can deliver us from corruptions, for hatred.
because the devil is a liar. He came to kill and to destroy. Every knee shall bow, every tribe must bow for Jesus. Jesus is the Lord of the Lord. Hallelujah. Every knee shall bow, every tribe must bow for Jesus. He's the Lord of the Lord. And I declare this night, every knee shall bow, every tribe. We know Jesus. In Jesus' name. Oh, Father, you love Kenya so much. God bless Kenya. God, our motherland. God, our economy, our president, our ministers, those who are even our prison. Even I pray, even this election, God, do us favor. Do us favor this night, God, this morning, God. I call upon from heaven, Jesus. Oh, God, do us favor, God. Oh, God, you know our hearts. We want a new change, a new constitution, God. You say when we call, you hear our cry. When we cry, oh God, Rema Shakaraba Sunday. Oh God, bless Kenya. God bless God, Baba Otinga. Oh God, every Azimira Umoja, every people have been done campaign. Bless them, God. Give them energy. It has been not easy journey. They have been prosecuted. They have been going a lot of challenge. Do them favor. Pay them double. Let the whole world see Jesus. Oh God. Thank you, Rhoda. Let me tell. That was a very wonderful prayer. Utontre Dakohi Guy finish, and then we can close. Rhoda, have you finished? I wanted you to finish. I believe Brother Odinga will win by faith. But the Bible says we believe by faith, lead by faith. I believe faith is to be thankful. When we are thankful, we see the faith. God knows we are the people of faithful. Those people who come to the Motorbike TV, we are people of honest. We are open. We don't try to hide anything. So I believe through faith, we will win these elections. And I believe that God will never let Kenya go. We come very far. We know how we come from. We come in from poverty. We have been going a lot of challenge, corruption. In Moi Day, we are not going back there. God, he want to bless us. Even the Bible says. So it was nice. It was nice. Nibega gukoro hato nyitanire na inywe. Tukage hato ka tukomanireria. Thank you, Rhoda. Okay. Weka wega muno gutuhigira na mahoya. And yes, I agree with you that God is well able to do all things and nothing is impossible for him. God will help Kenya through even this trouble that we're going through right now. And they are going to deliver from all manner of corruption, all manner of poverty, all manner of leaders who are not for the country. Kogo, I agree with you and amen, amen. Kama uwe na final word ninga dato hige. Asha, we can close. Everybody have a good night and good morning. All right. And we'll meet next time. Okay, thank you so much and God bless you all. Bye.